சங்கீத முத்தமிட, ரயில்கள் காதில் சத்தமிட, குயில்கள் சங்கீத முத்தமிட, பண்பலையாலே ஒன்றாய் இணைவோம், இன்றே எழுவோம் இன்னை தொட. இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8. இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. வேலும் உங்களை தாலாட்டும், வெள்ளை பனியும் நீராட்டும், தங்க கோயில் சிங்கக்கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். கல்வி சாலைகள் ஏராளம், கனரக ஆலைகள் தாராளம், தீரா நோய்கள் ஆரா காயம், தீனி வேகம் தீராகும். வேலும் உங்களை தாலாட்டும், வெள்ளை பனியும் நீராட்டும், தங்க கோயில் சிங்கக்கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். கல்வி சாலைகள் ஏராளம், கனரக ஆலைகள் தாராளம், தீரா நோய்கள் ஆரா காயம், தீனி வேகம் தீராகும். இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. தேசம் இங்கே பலவாகும், பேசும் மொழியே அறிவாகும், ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT-யால் உருவாகும். தேசம் இங்கே பலவாகும், பேசும் மொழியே அறிவாகும், ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT-யால் உருவாகும். திறமை கொண்ட பட்டாளம் உங்கள் அன்பால் உலகாளும், மக்கள் பணிக்கு துடிக்கும் எங்கள் இதயம் ஒன்றே அடையாளம். இது VIT இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியின் அறிவு சார்ந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே துவங்குகிறது. உலக மகளிர் தின வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியின் மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் இன்றைய ஒளிபரப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம் வேலூர். இன்று 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி சோபக்கிருது வருடம் பங்குனி மாதம் 2ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை. அனைவரிடமும் நட்பாக இருப்பது கடினம். ஆனால் உங்கள் நண்பர்களிடம் முழுமையான நட்பை பாராட்டுவது எளிது. உண்மை நண்பர்களிடம் நெருங்கி இருங்கள், அது நல்லது. இந்த ஒரு சிறந்த கருத்தோடு இன்றைய தினத்தில் அடியெடுத்து வைப்போம். உங்கள் VIT பண்பலை 90.8
அன்று இன்று வரலாற்று பதிவுகளிலிருந்து சில துளிகள். மார்ச் 15 2004ஆம் ஆண்டு சூரிய குடும்பத்தில் அதிவேகமான பொருள் 90377 செட்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மார்ச் 15 1961ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா பொதுநலவாய நாடுகளில் இருந்து வெளியேறியது. மார்ச் 15 1493ஆம் ஆண்டு கொலம்பஸ் அமெரிக்காவுக்கான தனது முதலாவது பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு ஸ்பெயின் திரும்பினார். மார்ச் 15 1917ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் இரண்டாவது நிக்கோலஸ் தசார் மன்னன் முடி துறந்தான். மார்ச் 15 1930ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவை சேர்ந்த இயற்பியலாளரான நோபல் பரிசை பெற்ற அல்வியோராவ் பிறந்தார். மார்ச் 15 1767ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் 7வது குடியரசுத் தலைவரான ஆண்ட்ரியூ ஜாக்சன் பிறந்தார். மார்ச் 15 1830ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசை பெற்ற ஜெர்மனிய எழுத்தாளர் பவுல் ஹெய்ன்ஸ் பிறந்தார். மார்ச் 15 1920ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த நோபல் பரிசை பெற்ற டொனால்ட் தாமஸ் பிறந்தார். மார்ச் 15 1897ஆம் ஆண்டு லண்டன் நாட்டை சேர்ந்த கணிதவியலாளரான ஜேம்ஸ் சில்வஸ்டர் மறைந்தார். மார்ச் 15 2004ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த நோபல் பரிசை பெற்ற ஆங்கிலேயரான ஜோன்ஸ் பாப்பில் மறைந்தார். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 அன்று இன்று வரலாற்று பதிவுகளிலிருந்து சில. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி தினம் ஒரு திறவுகோல். வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் அபிமான விஐடி சமுதாய வானொலி 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி தினம் ஒரு திறவுகோல். இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் வேண்டிய தன்னம்பிக்கை. அது என்னங்க தன்னம்பிக்கை? எப்படி யானைக்கு தும்பிக்கை முக்கியம், அது மாதிரி மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை முக்கியங்க. நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் கை இருக்குது, நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கா? இப்போ ஒரு பறவையை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அது ஒரு மரத்தின் கிளையில் போய் உட்காருது. நல்ல சத்தமான ஒரு காற்று அடிக்குது. இப்போ அந்த காற்று அடிக்கும்போது என்ன ஆகுது? நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மரங்கள்லாம் சலசலப்பாகி ஆடும். ஆனால் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை அந்த காற்றை பற்றி அஞ்சுகிறதா? இல்லை. அது என்ன பண்ணுது? அதுக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்குது. அதனுடைய ரெக்கைகள் மீது அதற்கு நம்பிக்கை இருக்குது. மரங்கள் மீது அல்ல, ரெக்கைகள் மீது இருக்குது. அப்போ மனிதனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கை வேணுமா? கண்டிப்பாக வேணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் எல்லாரும் ராமாயண கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதில் ஆஞ்சநேயர் லங்கைக்கு தாவினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவருக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லை. என்னால் போக முடியுமா, என்னால் முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். அப்போ கூட இருந்தவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க? இல்லை, உன்னால் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையை சொல்லும்போது அவர் கடல் கடந்து சென்று சீதையை பார்த்தார், மீட்டு வந்தார். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வேணுங்க. இப்போ வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், விரல்கள் மட்டும் மூலதனம். இதை மனசில் எல்லாரும் நிறுத்திக்கணும். இப்போ வெறுங்கையை வச்சு முழம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை தான் வெறுங்கை. இப்போ கையில் இருக்கிற 10 விரல்களை நாம் பார்க்க மறந்திருப்பது நம்முடைய தவறு. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் நம்பிக்கையை வளர்க்காமல் இருந்தால் அது உங்களுடைய தவறு தானே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார், உங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இறைவனை நீங்கள் காண முடியாது அப்படின்னு விவேகானந்தரே சொல்லியிருக்காரு. அப்போ நாமெல்லாம் எந்த மூளைக்குங்க? கண்டிப்பாக நம்மலாம் விவேகானந்தர் போல் வாழ முடியாதாலும் நம்மளாகவே வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, நம்பிக்கை என்பது புயல் காற்றில் துவண்டு விழும் மெல்லிய மலர் அல்ல, அசையாமல் நிலையாக நிற்கும் இமாலய மலை. அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க? இப்போ நம்பிக்கை எப்படி வளர்க்குறது? இப்போ எல்லோரும் கேட்பீங்க, சரி நீங்கள் வந்தீங்க சொல்லிட்டீங்க, நான் எப்படிங்க நம்பிக்கையை வளர்க்குறது? நம்பிக்கை என்பது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான ஒரு காரியம் இல்லைங்க. உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்களே உங்களை ரியலைஸ் பண்ணுறது தாங்க நம்பிக்கை.
சரி, அப்போ அதை எப்படி ரியலைஸ் பண்ணுறது? இப்போ ஒரு காரியம் இருக்குது, நீங்கள் செய்யணும். இந்த காரியம் வந்து சரியாக இருக்குமா இல்லையா, அந்த இடத்துல தாங்க உங்கள் நம்பிக்கை போகுது. சரியாக இருக்கும் அப்படின்றத நினச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த காரியம் நல்லா நடக்குங்க. அதுக்கு தான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, அ குட் பிகினிங் இஸ் அ குட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? திட்டமிடுதல் முக்கியமானது. நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வதற்கு திட்டமிடுதல் ஒரு முக்கியமான செயல். இப்போ ஒரு விஷயத்தை செய்ய போகிறோம், அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து எழுதுங்க என்னென்ன பண்ணணும். இப்போ யாராவது வந்து நாம் பண்ணுறத வந்து தவறாக கிண்டல் செய்து விடுவார்களோ, ஐயோ நம்ம தப்பாக பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலே அங்கே உங்களுக்கு உங்களுடைய முதல் தோல்வி ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ ஒரு மேடையில் போய் பேச போகிறோம். சரி, இப்போ நம்ம பேசுகிறோம், இப்போ இதை வந்து யாராவது கிண்டல் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி தன்னம்பிக்கை வளர்க்கறது என்ன பண்ணணும்? ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நில்லுங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை பேசி பார்க்க உங்களுடைய குறைகளை நீங்களே அங்கே கலைந்து விடுவீர்கள். இப்போ இன்னொரு மேடைக்கு போகிறோம், அந்த மேடையில் பேசுகிறோம். ஒரு சிறு சிறு தவறுகள் நடக்க தான் நடக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த தவறுகளை சரி செய்து கொள்வதே தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வதற்கான அடுத்த கட்டம். அப்போ இதே மாதிரி என்ன ஆகுனா, ஏன் வந்து எப்படி வந்து தன்னம்பிக்கையை வந்து இன்னும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. அதுக்கு ஒரு இது சொல்லுவாங்க, அட்மிட் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஹார்ட் டு கரெக்ட் தம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்களுடைய தவறுகளை முதலில் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒத்துக்கொண்ட தவறுகளை எவ்வாறு சரி செய்வது, இது ரெண்டையுமே முதல்ல வந்து பண்ணிங்கன்னு சொன்னாலே தன்னம்பிக்கைக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதர்களாக மாறுவீங்க. சிறந்த மனிதர்களாக மாறியதுக்கு பிறகு உங்களுக்கே தன்னம்பிக்கை வரும். சோதனை கண்டு துவண்டு விடாதீர்கள். சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றுவதுதான் உங்களுடைய திறமை உள்ளது. வெற்றி நிச்சயம், முயற்சி திருவினையாக்கும். இது நான் சொல்லலைங்க, இது வந்து கடவுளே சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இன்றிலிருந்து உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். மிக சிறந்த மனிதர்களாக வருவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். இது உங்கள் அருண்குமார். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி சமுதாய வானொலி 90.8. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 தினம் ஒரு திறவுகோல் நிகழ்ச்சி. தயாரிப்பு விஐடி பண்பலை 90.8, விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. மண் வாசனை உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அபிமான மண் வாசனை. இந்த மண் வாசனை நிகழ்ச்சியில விவசாயம் சார்ந்த பல்வேறு தகவல்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு நம்ம சுய தொழில் சார்ந்த விஷயங்களை பார்க்க போறோம். சுய தொழில்னு சொல்லலாம், விவசாயிகளின் நண்பன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். தேன் வளர்ப்பு பத்தி பிரசாந்த் சார், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் நம்ம கூட இருக்காரு. அவரு தான் பல்வேறு தகவல்களை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட பேசலாம். வணக்கம் சார். காலை வணக்கம் சார். அதாவது இந்த தேன் வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது சுய தொழில்னு கூட சொல்லலாம், விவசாய முறைன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த தேன் வளர்ப்பு முறையை எப்படி மக்கள் வந்து அணுகுறது, இது எப்படி சார் கத்துக்கிறது, எப்படி ஆரம்பிக்கலாம், அதை பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க அழகா சொன்னீங்க. தேன் சொன்ன உடனே வாயில ஊறும். அதே மாதிரி இதுல இன்கமும் அதே மாதிரி வரும். நம்ம பேங்க்ல ஊறுற மாதிரி பணம் வந்து சம்பாதிக்கலாம். இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டிங்கான தொழில். இது இந்த காலத்துல நவீன காலத்துல வந்து யாருக்கு தேனி வளர்ப்பு தேன் என்னன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த டைம்ல நீங்க அழகா இந்த பிசினஸ் செட் பண்ணி அழகா கொண்டு போகலாம். இது காம்படிஷனே கிடையாது. இது ஒரு நல்ல தொழில், எல்லாரும் பண்ணலாம். 8 வயசு பசங்க கூட பண்ணலாம். இதை ஹாபியா எடுத்து பண்ணலாம். எங்க மேடம் வந்து அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒரு ஹாபியா எடுத்து போய் ஒரு 2000 ரூபாய் இன்கம் மாசம் கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்த்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு 3.5 கோடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க டர்ன்ஓவர். கண்டிப்பா சார். எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு வந்து டாக்டர் கிட்ட போனோம்னாவே கண்டிப்பா உங்களுக்கு இரும்பு சத்து கம்மியா இருக்கு, நீங்க தேன் சாப்பிடுங்க, ஹனி சாப்பிடுங்க, அதுவும் தூய ஹனி சாப்பிடுங்க அப்ப எழுதி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் போய்கிட்டு இருக்கு சார். தேன் வளர்ப்பை பொறுத்தவரையிலும் எந்தெந்த மாதிரியான தேன்கள் வந்து வளர்க்கலாம், என்னென்ன மாதிரியான சூழல்கள் தேவைப்படுது சார் தேன் வளர்ப்புக்கு? சார் இது தேன் சொன்னா தேனுக்கு நகரான உணவே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுல 121 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. விட்டமின்ஸ், புரதச்சத்து, மினரல்ஸ், தாதுப்பு, என்சைம்ஸ், நொதிப்பு, அப்புறம் வந்து ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய 121 ஐட்டம்ஸ் பார்க்குறோம் நாங்கள். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் காலையில் வெந்நீரில் இல்லை வெதப்பான தண்ணியில் நீங்கள் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல உணவு, சத்தான உணவு. எந்த சத்தம் பற்றாக்குறையை
காணப்படாது. தேன் அதாவது உணவு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தொழில் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு வரும்போது சுய தொழில்ல எந்தெந்த வகையான தேன் வளர்ப்பு நம்ம மேற்கொண்டோம்னா நல்ல வருமானம் ஈட்ட முடியும் சார்? நாங்கள் பண்ணுறது வந்து நாட்டு தேனி. இது செரேனா இண்டிகான்னு ஒரு ஜாதி. இது வந்து வளர்ப்பு தேனியில் வரும், காட்டு தேனியில் இல்லை. காட்டு தேனி வந்து கொட்டும். இது கொட்டு வாங்காமல் எப்படி தேனி வளர்க்கணும்னு நாங்கள் இலவசமாக ட்ரைனிங் தரோம். ஃப்ரீ ட்ரைனிங் நடத்துகிறோம். எல்லா 2வது சனிக்கிழமை நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஃப்ரீ ட்ரைனிங். இன்னைக்கு வரைக்கும் 50,000 பேர் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு 600 பேர் தேனி வளர்ப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஹாபியாக என்ஜாய் பண்ணி பண்ண வேண்டியது ஒரு இது எல்லாருக்கும் வந்து ப்ராஃபிட், வின் வின் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவோம். அது எப்படின்னா, எங்கே நீங்கள் தேனி கூண்டு வைக்கிறீங்களோ அந்த விவசாயிக்கு 40% 200% உங்களுக்கு மகசூல் அதிகரிக்கு. தேன் வைக்கிற அவங்களுக்கு தேன் கிடைக்கும். எங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரௌன் ரெவல்யூஷன் சொல்லி, இது வீட்டுக்கு ஒரு தேனி பெட்டி, குடும்பத்துக்கு ஆயில் கட்டின்னு சொல்லி ஒரு காயின் பண்ணியிருக்காங்க சார். அந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த ரெவல்யூஷன், ப்ரௌன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு போகணும்னு விரும்புகிறோம். கண்டிப்பா சார். என்ன ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, உழைப்புக்கும் சரி சேமிப்புக்கும் சரி நம்ம தேனியை வந்து உதாரணமா எடுத்துக்கிற சொல்லலாம். இந்த தேனி வளர்ப்புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கட்டுமானங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான இட அமைப்பு தேவைப்படுதுங்க சார்? இது ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். தேனிக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா அந்த மாதிரி ஒரு இடம் செலக்ட் பண்ணும். அப்படின்னா வெயில் இல்லாத இடம், மரத்து கீழே பூ இருக்கிற இடம், நிறைய பூ இருக்கிற இடம், இதுதான் தேனிக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணும். அதுவும் எந்த பூச்சி எந்த தொல்லை இல்லாத, எந்த வைப்ரேஷன் இல்லாத இடம், ஃபேக்டரி அந்த மாதிரி இடத்துல வைப்ரேஷன் இருக்கு. தேனி பெட்டி வச்சாச்சுன்னா எல்லாரும் அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட். ஓப்பனே பண்ணக்கூடாது, 15 நாள் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கும். அப்போதான் தேனி அந்த இடத்துல இருக்கும், அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ தேனி பெட்டி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிறது தேன் இல்லை, நமக்கான சேமிப்புக்கான பணம், அந்த பெட்டி அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது. பேங்க்ல பணம் போட்டதா நினைச்சு அப்படியே விட்டோம்னா நல்ல தேன் கிடைக்கும் நீங்க சொல்ல வரீங்க சார். ஸோ இந்த தேனி வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னும் போது உங்களை எப்படி அணுகிறது, அதுக்கான முழு முகவரியை சொல்லுங்க சார். நீங்கள் வந்து எனி டைம் கால் பண்ணலாம். விபிஸ் நேச்சுரல் பீ ஃபார்ம் எங்களோட ஸ்தாபன பேர். இது வந்து 67 எல்கிடி நகர், கடச்ச நீந்தல், மதுரை 107. இது வந்து அழகர் கோயில் போகிற பாதையில் எம்ஆர் மில் இருக்கு. எம்ஆர் மில் பேக் சைடில் தான் எங்கள் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஃபோன் வந்து 9842055047 இல்லாட்டி 9626165050. இந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ண. இன்னொரு நம்பர் இருக்கு 9865555047. இந்த 3 நம்பரில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் இமெயில், எங்கள் இமெயில் வந்து ms.josephine JOSEPHINE@reditmail.com. இதில் வந்து இமெயில் பண்ணலாம் நீங்கள். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மண் வாசனை. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேளாண்மை, வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. செவிச்செல்வம், விஐடி பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஒலிவாங்கி பற்றிய அறிவுசார் தரவுகளோடு காயத்ரி. ஒலிவாங்கி இதை ஆங்கிலத்தில் மைக்ரோஃபோன் என்றும் பேச்சு வழக்கில் இது மைக் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒலிவாங்கி என்பது ஒலியலையை மின்னலையாக மாற்றும் ஒரு மின்னியல் ஆற்றல் மாற்றி அல்லது உணரி ஆகும். இது ஒலியை மின்னலையாக மாற்றுகிறது. 1876ஆம் ஆண்டு இமெயில் ஃபெர்லினர் முதலில் ஒலிவாங்கியை கண்டறிந்தார். இது தொலைபேசியில் குரலொலியை மின்னலையாக மாற்றி அனுப்ப பயன்படுத்தப்பட்டது. தொலைபேசிகளிலும் ஒலிப்பதிப்பான்களிலும் கரோக்கி ஒலி அமைப்புகளிலும் காது கேளாதோருக்கான கருவிகளிலும் திரைப்பட தயாரிப்புகளிலும் நேரடி மற்றும் பதிவு செய்வதற்கான ஒலியியலிலும் எஃப்ஆர்எஸ் ரேடியோக்களிலும் மெகாஃபோன்களிலும் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புகளிலும் ஒலிவாங்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் கணினிகளில் குரலொலி பதிவு செய்வதற்கும் குரலொலியை கண்டறியும் வசதியிலும் இணையதளத்திலிருந்து பேசுவதற்கும் மற்றும் புற ஊதா கதிர்கள் பரிசோதனையில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒலிவாங்கியின் உண்மையான ஆற்றல் மாற்றி ஆக்கக்கூறு, அதன் மூலம் ஆதார பாகம் அல்லது உள்ளுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு முழுமையான ஒலிவாங்கி என்பது கேப்சியூல் வெளியீட்டை சாதனத்திற்கு கொண்டு செல்ல முற்றிலுமாக மூடப்பட்ட அமைப்பையும் ஒரு மின்னணு மின்சுற்றையும் கொண்டிருக்கும். சில சமயங்களில் இடைப்படலத்தின் அளவு, பயன்படுத்தப்படும் முறை
போன்ற பிற தன்மைகளையும் கொண்டும் அல்லது ஒளிவாங்கியின் முதன்மை அச்சிற்கு ஒளி உள்ளீட்டு கோட்பாட்டின் நிலைநோக்கு பயன்படுத்தப்படும் முறையை கொண்டும் ஒளிவாங்கியின் வகை வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒளிவாங்கி பல வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. இதில் ஒரு திசைசார் ஒளிவாங்கி, இரு திசைசார் ஒளிவாங்கி, நீள்வடிவ ஒளிவாங்கி, PZM ஒளிவாங்கி, இதய வடிவ ஒளிவாங்கி என பல வகைகள் இருக்கின்றது. ஒரு திசைசார் ஒளிவாங்கி என்பது ஒரே ஒரு திசையிலிருந்து வரும் ஒளிகளுக்கு மிகவும் துல்லியமாக பிரதிபலிப்பை காட்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசைக்கான ஒளித்துல்லியம் 0 டிகிரி கோணத்திலிருந்து 360 டிகிரி கோணம் வரையில் இருக்கும். இரு திசைசார் ஒளிவாங்கிகள் என்பது உட்பாகத்தின் முன்னும் பின்னும் ஆகிய 2 திசைகளில் இருந்தும் ஒளிகளை ஏற்கும். பெரும்பாலான நாடா ஒளிவாங்கிகள் இந்த வடிவத்தை கொண்டிருக்கும். நீள்வடிவ ஒளிவாங்கிகள் என்பது மிக மிக உயர்ந்த திசைசார் ஒளிவாங்கிகளாகவே இருக்கின்றது. இடது, வலது மற்றும் பின்புறங்களிலிருந்து வரும் ஒளியை மிக மிக குறைந்த அளவே உள்ளெடுக்கின்றன. மற்ற திசைசார் ஒளிவாங்கிகளோடு ஒப்பிடும்போது பின்னாலிருந்தும் பக்கவாட்டிலிருந்தும் ஒளியை உள்ளெடுக்கும் தன்மை இதற்கு மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. நீள்வடிவ ஒளிவாங்கிகள் பொதுவாக தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்பட அரங்கங்களிலும் விளையாட்டு அரங்கங்களிலும் காடுகளிலும் ஒளிப்பதிவு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. PZM ஒளிவாங்கி என்பது சிறப்பாக ஒளி உருவாக்கும் பகுதிகளில் மட்டுமின்றி ஏனைய இரைச்சலான பகுதிகளிலும் உபயோகப்படுத்தலாம். கைகளில் தொடாமல் பயன்படுத்துவதற்காக விரலளவு ஒளிவாங்கிகள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த சிறிய ஒளிவாங்கிகள் சட்டைகளில் பொருத்திக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு கம்பியில்லா ஒளிவாங்கி, தொடு ஒளிவாங்கி என பல வகைகள் உள்ளது. தற்போதைய காலகட்டத்தில் ஒளிவாங்கி என்பது அனைவராலும் உபயோகிக்கக்கூடிய ஒரு எளிய பொருள் ஆகிவிட்டது. நேயர்களே, இதுவரை நீங்கள் கேட்டது செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஒளிவாங்கி பற்றிய அறிவுசார் தரவுகள். வழங்கியவர் காயத்ரி. செவிச்செல்வம் VIT பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on VIT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields, be it computers, environment, technology, physics, or any field. Data Chunks has it all. Hello VIT, I'm Sudeep from MTech ST and I'm here on Data Chunks to give some information on plasma TVs. I'm going to try and simply explain to you about plasma TVs information. Hopefully, I can guide you with enough information on plasma TVs that you can confidentially walk into a shop and know what you want to buy. A plasma TV is a flat panel television which displays light by using phosphors. The phosphors are trapped between two thin panels of glass and are triggered by a gas discharge made from non-harmful noble gases. Plasma displays should not be confused with LCDs and another lightweight flat screen display using different technology. Plasma TVs offer a variable size screen area that provides excellent picture quality or image with minimal distortion. That is an advantage over rare projection. Most of the plasma TV screens starting at 42 inches, that is 107 centimeters in diagonal size, and go upward up to 65 inches. Large display screen sizes makes them perfect for any home use. On plasma TV, color reproduction is an excellent and the darkroom contrast can ensure your display shows the perfect black. The plasma TV can perform well under any lighting, whether it can be electrical light or natural light. Even the external brightness will not distort the display of image quality, so that you don't have to turn off the lights for that scary movie. Each pixel is made of 3 fluorescent lights such as red light, green light and blue light. The plasma displays varies the intensity of different lights to produce full range of colors. Every pixel displayed on the plasma TV screen is individually lit. This means the display is always full of color and can be viewed at any angle by the user. Plasma television units are never more than 10 centimeters thick, meaning that you can position your plasma TV just about anywhere in your house. Plasma displays is a television monitor capable of displaying HD TV, regular TV and home video. It's also a computer monitor. In fact, it can accept any video format. Plasma displays typically include inputs of composite video, S-video and competent video, and one or more RGB inputs from a computer. Plasma TVs displays have lower total resolution than LCD displays. These units are not as economical as the LCD one. Plasma television uses approximately same as the old CRT units. Plasma units are still quite pricey, although in current economic climate, prices are dropping all
all time. Plasma screens have a shelf life. You can expect to use a plasma TV in many capabilities for many years. The average lifespan of one of these displays is 30,000 hours. That is about 3.5 years of 24/7 usage. If you're watching TV with your full-time job and you did it for 8 hours a day, it would take more than a decade to wear out your plasma TV. Dead pixels may become an issue with plasma. If plasma TV screen is left on and falls position for a long time, any logos or prominent images on that show may become burnt onto the display. On this case, it will cause the logo always appear every time you watch the TV. So, be careful not to leave your plasma TV on pause for a longer time. Plasma displays are much more fragile than the normal television. You should handle with special care. When mounting your plasma television on the wall, please take care to get reinforced supports as the weight is more than that of the LCD unit. Here are some tips for the beginners to how to use plasma TV. When hanging a TV on a fireplace, ensure that ambient temperature is not more than 80 degrees as you may damage the display. Don't leave the TV shows on pause for longer times. You don't want that burning effect explained above. With every plasma displays, it is advised for best picture to view the image from approximately 10 foot away. With newer models, it is less as resolution has improved. You have heard about plasma TVs at Data Chunks with me, Sudeep. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on VIT Community Radio 90.8 FM. See you next time with another interesting, informative chunk of data on Data Chunks. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சமுதாய மக்கள் கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அவங்க துறை சார்ந்த விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிறாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கையில இருந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட பேச போறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிதரன், ஃபவுண்டர் ஆஃப் தேர்ட் ஹேண்ட் என்ஜிஓ. அவர் கூட தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். வணக்கம் சார், நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வர வைக்கிறோம். வணக்கம். உங்களை பத்தி மேலும் அறிமுகம் மக்களுக்காக. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஹேண்டோடைய ஃபவுண்டர் இருக்கேன். நான் பேசிக்கலாக விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ நான் பல படங்களுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஜாப், ப்ரீவியஸ் ஜாப். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதிலே இருந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அந்த சேவை மனப்பான்மைலாம் நிறைய இருந்தது. ஆனால் அதுக்கான நேரம்லாம் எனக்கு சரியாக அமையலை. ஸோ என்னதான் நான் படத்துக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாலும் எனக்கு நிறைய மூவிஸ்லாம் கிரெடிட்ஸ்லாம் வரும். அப்போ கூட எனக்கு இப்போ இருக்கிற சந்தோஷம் அப்போ கிடைச்சதில்லை. ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வேலையை நான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு முழு ஈடாக அந்த சமூக சேவையில் ஈடுபட்டுட்டேன். ஸோ அப்போ வேலையை விட்டுட்டு முதல் முறையாக வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹியூமனிடேரியன் கிளவுன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு என்ஜிஓ. ஸோ அந்த ஹியூமனிடேரியன் கிளவுன்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் இருக்கிற இந்த முதியோர் இல்லங்கள், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஃபனேஜஸ், இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க, லோன்லியாக இருப்பாங்க, ஏதோ அவங்கள ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், 1-to-1 இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்கள ரொம்ப ஃபீலை சந்தோஷமாக இருக்க வைப்போம். அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணி அது பண்ணிட்டு இருந்தோம். சரி சார், நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார்? நான் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எங்கே சார் படிச்சு? நான் லோயலா காலேஜ், சென்னையில். நேட்டிவ் பிளேஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் வேலூர். ஓகே சார், இப்போ இந்த தேர்ட் ஹேண்ட் என்ஜிஓ இதனுடைய முக்கியமான ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா இதனுடைய முக்கியமான என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? தேர்ட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் ஹோம்லெஸ் பீப்புள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்களுக்காக உதவி பண்ணுறதுக்கு யாரும் முன் வர்றதில்லை. ஸோ அதுதான் நாம் இறங்கி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மெயினாக நாங்கள் ஃபுட்டு. ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு அண்டவசிய தேவைகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு. ஸோ அதை மெயினாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களுடைய மோட்டிவ். அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேர்ட் ஹேண்டு. வேலூரில் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்கு மேலே இருக்காங்க. ஸோ இந்த 1000ல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் ரொம்ப வயசானவங்களாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் மென்டலி டிசேபிள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ சில பேர் நம்ம ஃபிசிக்கலாக எதுவுமே பண்ண முடியாது.
ஐ மீன் அவங்க போயிட்டு பெக் பண்ணுறதுக்கோ வந்து முடியாது. அவங்க வந்து ஒரே இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும், ஐ மீன் வெயில் அடித்தாலும் சரி, மழை அடித்தாலும் சரி, எல்லா சந்தர்ப்பத்துலேயும் அதே இடத்துல தான் இருப்பாங்க. யாராவது அங்கே போகிறவங்க வந்து என்ன ஃபுட்டு கொடுத்தாலோ இல்லை காசு கொடுத்தா தான் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து சரி இந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது. ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த தேர்ட் ஹேண்ட் வந்து இது பண்ணணும். இது ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ நாள் சார் ஆகுது? இது வந்து 1.5 வருஷம் ஆகுதுங்க. 1.5 வருஷம் ஆகுது. நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நல்லா ஆகிட்டு. சரி சார், இந்த ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு வந்ததுன்னு இது இப்போ சொன்னீங்க. எந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணி இந்த என்ஜிஓ ஆரம்பிக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் உந்துதலாக இருந்தது? ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஜாப்ல இருந்திருக்கீங்க, நிறைய படங்களுக்கு விஷுவல் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட ஜாபை விட்டுட்டு ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி இந்த ஒரு தேர்ட் ஹேண்ட்ன்ற என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சு? இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது மக்கள் பட்ட கஷ்டத்தை பார்க்குறப்ப நம்மளால் வந்து அதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல. ஸோ நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆகணும். ஸோ இன்றைக்கி பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலான்றப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய பணம் வரட்டும் பண்ணலான்றப்போ காலம் தான் கடந்து போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம உடனடியாக பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் என்னுடைய வேலைகள்லாம் வந்து விட்டுட்டு வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். இப்போ நான் வந்து எங்களுக்கு வந்து பண்ணணும்னு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்த பிறகு அது நான் வந்து முழுமையாக எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்று நான் வந்து ரியலாக வந்து நான் வந்து அவங்களுடைய பெயினை வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணும். அதே சமயம் அப்படி அவங்க பெயினை வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணால் தான் என்னால் வந்து முழு மூச்சாக வந்து இதில் வந்து ஈடுபட முடியும். ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு 50 நாள் வந்து நான் வெறும் ஒரு நாளைக்கு 3 பிரெட்டு மட்டும் சாப்பிட்டு நான் வந்து இது இருந்தேன். நான் எதுக்காக இது பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் என்னுடைய அந்த வறுமையோட கொடுமை வந்து என்னன்னு வந்து தெரியணும். அந்த வறுமையில் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்மளுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் வரும், மென்டலி நம்ம என்னென்ன திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து இது பண்ணலாம். ஏன்னா பசியில் இருக்கிறப்ப தான் வந்து சில தீயங்கள் எண்ணங்களும் வரும், நல்ல எண்ணமும் வந்து வரும். அதனால தான் வந்து சில கிரைமும் வந்து நிறைய நடக்குது நாட்டில் வந்து. ஸோ அதனால் இந்த 50 நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெறும் ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 பிரெட்டு மட்டும் சாப்பிட்டு இது வந்தேன். இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இதில் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ என்னென்ன ஒரு சேஞ்சஸ் நமக்குள்ளே வருது. அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த மக்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்குற அளவுக்கு நான் வந்து வசதியான ஆள் வந்து கிடையாது. ஸோ அதே சமயம் வந்து நான் வந்து பணம் வந்து சேமிக்கணும். அதனால் இந்த 50 நாட்களில் வந்து என்னோடய செலவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவு, ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இந்த 50 நாளில் நான் வச்ச பணத்தெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் பார்த்திங்கன்னா, முதல்ல ஒரு 25 பேருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். வாரத்துக்கு வந்து 25 பேர் சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 25 பேர்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து வாரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 300லேருந்து 400 பேருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது எப்படி நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்டோடைய சப்போர்ட்டுனால வந்து நடந்துட்டு. சரி சார், நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பற்றி சொல்லுங்க, உங்களோட டீம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து தனியால் எந்த விஷயமே நம்ம செய்ய முடியாது. ஸோ டீம் ஒர்க்கு உங்கள் தேர்ட் ஹேண்ட்ல என்ஜிஓவில் எத்தனை பேர் அஃபிஷியலாக இருக்காங்க, அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ வாலண்டியர்ஸ் அதை ரன் ஆகிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? தேர்ட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அன்பரசன் ஒருத்தர் இருக்காருங்க, நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர். அதே போல் சுரேஷ், அவர் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து 3 பேர் வந்துருக்கும். ஸோ வாலண்டியர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து விஐடி தான், ஸ்டூடெண்ட்டோடைய சப்போர்ட்டுனால வந்து. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். விஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவங்க நன்றி சொல்கிறதுக்கு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு ஆசை, அது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தான் வந்து தெரியாமல் இருக்கிறாங்க. பட் எல்லாருக்குள்ளும் ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் வந்து ஓட்டிகிட்டு தான் இருக்குது. எண்ணங்கள் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவங்கள வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்து. சரி சார், இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என்னோட பர்த்டே வருது, இப்போ வந்து இல்லை எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்குது, இல்லை சில பேர் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. எப்படி வந்து நான் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணி எப்படி எனக்கு உணவு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்கு. ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயம் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம், அந்த கனெக்ஷன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி சில ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படின்னா நீங்கள் முன்கூட்டி எங்களுக்கு வந்து தகவல் கொடுத்தீங்கன்னா, இது வந்து நாங்கள் வந்து யாரையும் வந்து கட்டாயப்படுத்துறதில்ல. நீங்கள் எத்தனை பேர் கொடுக்கணும், மினிமம் எவ்வளோ பேர் இருக்கணும், அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. அவங்களால எவ்வளோ பேருக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எங்ககிட்ட வந்து தகவல் கொடுக்குறப்போ நாங்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவோம். ஸோ ஏற்பாடு பண்ணுவீங்க. இங்கே வந்து எனி பர்டிகுலர் இது இருக்கா சார், இங்கே இருப்பாங்க, இங்கே போய் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களா? சில பேர் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ எப்பயுமே ஒரே இடத்துல அங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ சில இடத்துல மாறி போகலாம். ஸோ எப்படி நீங்களா போகிற வழியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவீங்களா, இல்லை பர்டிகுலராக அந்த பேஸில் இருப்பாங்க நான் போய் கொடுத்துடலாம், அந்த மாதிரியான விஷயம் பண்ணுவீங்க? சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இருப்பாங்க, அதே நேரத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே நேரத்தில் அவங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சில டைம் வந்து இந்த வெயிலுக்காக எங்கன்னா நிழல் தேடி போயிருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒன்று இது இருக்குது.
நாங்கள் வந்து ஒருத்தரும் தேடி தான் போய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் எங்களுக்குள்ள தெரியும் இந்தந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை தவிர்த்து ஃபண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்களா? இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க, அவங்க பர்த்டேவோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க இத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம், அத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம்னு அவங்க வராங்க. ஸோ வேற எந்த மூலியமாக உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் கிடைச்சி அந்த யூட்டிலைசேஷன் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஃபண்ட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்கு யாரும் பண்ணதில்லை. ஸோ மெயினாக வந்து எங்களுடைய ஓன் ஃபண்ட்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அவங்க மூலியமாக தான் பண்ணி. சரி சார், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து 3 வேளை சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடே கிடைக்கிறது கிடையாது. 2 வேளை சாப்பிட்றாங்க, நிறைய பேர் 1 வேளை சாப்பிட்றாங்க, நிறைய பேர் அன்றைக்கி முழுமையாக சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அந்த ஃபுட் வேஸ்டேஜ் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கா, இல்லை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இப்போ கம்மியாக சாப்பிட்றாங்களா, ஒழுங்காக தனக்கு என்ன வேணும்னு வாங்கி சாப்பிட்றாங்களா, இல்லை வந்து அதிகமாக ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களா, இல்லை ஃபுட் வேஸ்டேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறேன் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? ஃபுட் வேஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதிகமாகவே இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரையும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம வந்து கனவு கண்டோம், நம்ம வந்து கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கனவுல இருக்கும் சராசரி மனுஷனுக்கு. ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை சோற்றுக்காக வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஒரு வேலை சொத்துக்காக கிடச்சினா அவங்க வந்து வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டலாம்ன்ற மாதிரி அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் நிறைய முறை வந்து என் கண்கூட வந்து பார்த்துருக்குறேன், வந்து இந்த குப்பை தொட்டிலெல்லாம் இருந்து சாப்பாடு வந்து எடுத்து சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவேர்னஸ் வந்து கொண்டு வரணும் தான் எனக்கு வந்து ஒரு விருப்பம், இந்த ஃபுட் அவேர்னஸ் வந்து. ஸோ உங்களால் எவ்வளோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் இவ்வளோ தான் சாப்பிட முடியும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணிட்டு போகலாம். சார் நீங்கள் சொன்னீங்க, அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஒரு பர்த்டே அதை நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு கல்யாணமோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஃபுட்டு மீந்துருச்சுன்னா இப்போ வந்து சில டைம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்களா, இந்த மாதிரி ஃபுட்டு மீந்திருக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. யாருக்காவது அவங்க என்ன பண்ணணும் தெரியாது, ஒன்று வேஸ்ட்டாக அப்படியே போகும், இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்க கொடுக்கலாம். ரொம்ப மீந்து போச்சுன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை ஏதோ ஒரு காண்டாக்ட் மூலமாவோ ஃபுட்டு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள். ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி சார் அந்த மாதிரியான விஷயம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மீந்து போகுதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக வந்து கொடுக்கணும்னு அந்த எண்ணம் வருது. அதை வந்து அவங்க வந்து முன்னாடி வந்து பண்ணலாம். ஸோ அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மோஸ்ட்லி வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிகிறப்ப தான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபுட் வந்து மீதி ஆகுதுன்னு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து நைட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிகிறது எப்படியும் ஒரு 10 மணி ஆகிடும். ஸோ 10 மணிக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு நமக்கு கொடுக்குறதுக்கும் சிரமமாக இருக்கும். அதே சமயம் அவங்களும் சில பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ என்னுடைய இது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு மேரேஜோ இல்லை மற்ற ஃபங்க்ஷன்லேயும் வந்து ஏன் வந்து மக்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறப்ப குறைந்த சாப்பாடு ஒரு 30 பேருக்கோ இல்லை 50 பேருக்கோ வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து அந்த உணவை வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் என்னுடைய இது. அவங்களும் ஒரு மனிதர்கள் தான், அவங்களுக்கு ஏன் நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபுட்டு வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மீந்து போகிறத விட ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கொடுக்கலாம். ஏன்னா மீந்து போகிற சாப்பாடுன்றது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து எல்லாம் கலந்து இருக்கும், அது கொடுக்கறதுக்கும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுது, எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும், பட் என்கிட்ட கேஷ் இருக்குது, பட் எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க, சார் நான் உங்கள்கிட்ட கேஷ் கொடுத்துட்றேன், ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, ஸோ எனக்கு வந்து டைம் கிடையாது கொடுக்கறதுக்கு, ஆனால் பட் ஹெல்ப்பிங் டெண்டன்சி இருக்குது மனசளவில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை அணுகிறவங்கக்கிட்ட நீங்கள் என்ன மாதிரியான எப்படி நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க சார்? அதாவது நான் அவங்கள வந்து பாராட்டுவேன். அவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும்னு பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லைனாலும் அந்த பண்ணணும் அந்த எண்ணம் வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது வந்து பாராட்டக்கூடிய விஷயம். நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நாங்களும் முன்னே இருந்து நாங்கள் வந்து என்னென்ன செய்யணுமோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து செஞ்சிடும். சரி சார், இந்த ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி சார் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா, இல்லை வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆட்கள் மட்டும் இங்கே இவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரியா, இல்லை வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா, எப்படி என்ன ப்ரொசீஜர் அதை பற்றி? ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புவர் ஃபேமிலிக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த புவர் ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு லேடி, ஸோ அவங்களுடைய கணவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிகாரர் சொல்லலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 2 பெண் குழந்தைகள். அவர் வந்து குடிச்சிட்டு அவங்க பசங்களை அடிக்கிறதும் அவங்க ஒய்ஃப் அடிக்கிறதும் அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் ஏன் இவங்களுக்கு வந்து இந்த வாய்ப்புக்கு தரோம், உணவு தரோம், இது மூலிமா வந்து அவங்க வந்து ஒரு இன்கம்
ஜென்ரேஷன் வந்து ஏற்படுத்திக்கலாம். அதே சமயம் அது அவங்க குழந்தைங்கள் படிப்புக்காக வந்து பயன்படுத்தும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து இது பண்ணிட்டோம். ஸோ இது மூலிமா 2 பேர் வந்து பயனடைவார்கள். ஒன்று வந்து அந்த குடும்பமும் பயனடைவாங்க, அதே சமயம் இந்த மக்கள் வந்து அவங்க உணவு தயாரித்து கொடுக்குறாங்க, அதன் மூலிமா கொடுக்கறதுக்கான விஷயம். நிகழ்ச்சியில் பல விஷயங்கள் பேசணும். நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிறைய விஷயம் பேசலாம். நாளைய நாட்டின் நம்பிக்கை நீயே சுதந்திரம் காப்போம் வா பாரத நாட்டின் சேனைகள் நாமே சுதந்திரம் காப்போம் வா இந்திய பிள்ளைகள் கரங்கள் கோர்த்து சுதந்திரம் காப்போம் வா இமயம் தொட்டும் இதயங்கள் மீட்டும் மானுடம் காப்போம் வா நாளைய நாட்டின் நம்பிக்கை நீயே சுதந்திரம் காப்போம் வா கேட்ட பாடலின் இசை முருகானந்தம். பாடலை பாடியவர் உமா மகேஸ்வரி. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்க தாம்பே. VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு கிரிதரன் அவர்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஃபவுண்டர் ஆஃப் தேர்ட் ஹேண்ட் NGO. அந்த NGO என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, என்ன மாதிரியான சர்வீஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த விஷயமா நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். சார், அடுத்ததான் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபுட் நீடு இருக்குது. ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து உணவுப் பொருட்கள் கொடுக்கறது, ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து ஹெல்ப்பிங் மூலமாக அதை கொடுத்துட்றீங்க. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அப்ராக்சிமேட்டாக உணவு கொடுத்துட்ருக்கீங்க சார்? எவ்வளோ? இப்போ சில டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டேஸில் வந்து ஓகே, சில டைமில் மழை பெய்யும், அந்த டைமில் வந்து சுத்தமாக வந்து உணவு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க சார்? ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஒரு 80லேருந்து 100 பேருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம். நாங்கள் வந்து மதிய உணவு மதிய உணவு சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது காலை உணவாக கூட இருக்கலாம், இல்லை இரவு உணவாக கூட இருக்கலாம். உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறவங்களை பொறுத்து இருக்குது. சரி சார், அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணவு பொருட்களை தவிர்த்து சில பேருக்கு வந்து உணவு கிடைச்சிட்டு அதர் நீட்ஸ், எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, இல்லை எனக்கு வந்து இந்த துணி வேணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்களா? நீங்கள் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? இப்போ நீங்கள் ஃபுட்டுன்னு ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, ஃபுட் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ஒரு செயின் மாதிரி அடுத்த லெவலுக்கு உங்களை கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆமாம், நீங்கள் சொல்கிறதும் ஒரு உண்மையான விஷயங்கள் தான். நான் வந்து உணவு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ அதே மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து துணி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு வந்து கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பாங்க. இந்த தெருவோரம் இருக்கிற மக்கள்லாம் நிறைய பேர் நோய்வாய் வந்து பட்டிருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்னை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போக முடியுமான்னு அந்த மாதிரி சில ஹெல்ப்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து குழந்தைங்களும் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸ் என்ன பள்ளிக்கூடம் எதனா சேர்க்க முடியுமான்னு அந்த மாதிரி ஒரு உதவியும் வந்து அது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து கேட்க தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் வந்து பூர்த்தி பண்ணணும் தான் வந்து எங்களோட விருப்பம். ஆனால் அது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்ன்றது கண்டிப்பாக சாத்தியமாகவும் நினைக்கிற விஷ் பண்ணுறவங்கள. அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி சார், இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறையா வந்து என்ன சொல்கிறது, அவங்க ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருக்காங்க, அவங்களோட வேலையை மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க.
ஸோ வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இல்லை. நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாரும் அப்படி கிடையாது. ஸோ பொதுவாகவே எல்லாருமே யூத்துன்னு இல்லை, பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருமே ஒரு செல்ஃப். ஸோ அது சில பேர் கம்மியாக இருக்கும், சில பேருக்கு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும், ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுவாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அது அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ இருக்கிற யூத்ஸ் எப்படி இருக்கு? இப்போ இருக்கிற யூத்ஸ் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து உதவி பண்ணணும்னு வந்து ஆசைகள் இருக்குது. சில பேர் வந்து எப்படி அதை ஆரம்பிக்கிறது, ஸோ யாரை வந்து அணுகிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் வந்து ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறாங்க. அதுதான் வேறு, அவங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டுதல் வந்து யாரும் இல்லை. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள நிறைய எண்ணங்கள்லாம் அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய எண்ணங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஹேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து நிறைய வாலண்டியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், முழுக்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை வந்து எங்களுக்கே வந்து கொடுக்குது. இவ்வளோ இளைஞர்கள் மத்தியில் இவ்வளோ ஒரு உதவி பண்ணணும் ஒரு எண்ணங்கள் இருக்குதான்னு வந்து எங்களுக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் வந்து எல்லோரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் வந்து. அடுத்ததான் உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ்னு சார், இப்போ ஒரு ரொட்டீன் இதில் போயிட்டுருக்கு, நிறைய பேருக்கு ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அடுத்து உங்களோட தேர்ட் ஹேண்ட் என்ஜிஓட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். எங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரி வேலூரில் மட்டும் 1000 ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்கு மேலே இருக்காங்க. ஸோ எங்களுடைய கனவு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 1000 பேருக்கும் வந்து டெய்லியும் வந்து உணவு கொடுக்கணும்னு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆசை. அட்லீஸ்ட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை ஒரு நல்ல உணவாவது எங்களால் முடிஞ்சது கொடுக்கணும்னு அந்த எங்களோட இது. அதே போல் அதில் இருக்கிற நிறைய பேர் நோய்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள வந்து குணப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு இது எண்ணங்கள்லாம் இருக்குது. சார் அடுத்ததாக இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களோட அட்வைஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும்? ஏன்னா வந்து நீங்கள் நிறையா விஷயத்தை கடந்து வந்திருக்கீங்க. ஒரு நல்ல ஜாபில் இருந்துட்டு அதை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவாக வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? உங்களோட அட்வைஸ். முதல்ல என்னோடய அட்வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸ்டடீஸில் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறப்ப வந்து அங்கே மாதிரி வந்து வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல்டு ஒர்க் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாகவும் இருக்கும். அதே போல் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்னர் ஹாப்பினஸும் வந்து கிடைக்கும். ஃபைனலான கொஷின்ஸ் கூட சொல்லலாம். இப்போ வந்து எனக்கு மணி இருக்குது, இல்லை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுது, ஸோ ஏதாவது யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும், ஏதாவது ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா எப்படி உங்களை அணுகிறது, எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது, என்ன மாதிரியான விஷயம் பண்ணால் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க? சில முன்னாடி கேள்வி கேட்ட மாதிரி தான், நான் என்னால் வர முடியாது, பட் என்னால் பைசா தர முடியும், என்னால் வந்து இந்த விஷயம் செய்ய முடியும், எனக்கு உடல் உழைப்பாக தர முடியாது, பட் பணம் என்னால் தர முடியும்ல, வேறு எந்த வகையிலையும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா நீங்கள் எப்படி உங்களை அணுகிறது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ நாங்கள் வந்து முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய டைம் கம்ஃபர்டபுளுக்காக நாங்கள் பண்ணுறதில்ல. மெயினாக இப்போ உதவி பண்ண வராங்கன்னா அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட் டைம், ஸோ அவங்க வந்து எந்த நேரத்தில் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஏற்பாடெலாம் வந்து பண்ணுறோம். இப்போ வந்து அவங்களால வர முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நாங்கள் முன்ன இருந்து அதில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த உணவு கொடுக்குற அந்த மாதிரி என்ன அவங்கள ஆசைப்பட்டாங்கன்னா எங்களை வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது, தேர்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த பேஜ் வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதில் வந்து எங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் இருக்குது. இல்லை என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9626941755. ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த நேரமாக இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் வந்து கால் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வெறும் உதவி மட்டும்தாங்க இல்லை, இப்போ நீங்கள் வந்து வெளியில் போகிறீங்க, பார்க் போகிறீங்க, இல்லை சினிமா போகிறீங்க, நீங்கள் போகிற வழியில் வந்து இது ஒரு 2 பேர் பசியால் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்போ நீங்கள் வந்து என்னுடைய நம்பருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து 2 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுன்னா நாங்கள் அடுத்த ஒரு 1/2 hour வந்து நாங்கள் போய் அந்த மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் உணவு கொடுத்துருவோம். யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னொரு விஷயம்னு சொல்லணும்னா, நம்ம உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் இல்லாமல் அவங்களே ரெகக்னைஸ் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தாலும் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த விஷயத்தில். ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு. மேலும் பல உதவிகள் கிடைக்கணும், எல்லாருக்கும் உணவு கிடைக்கணும், எல்லாருக்கும் உணவு சேரணுன்ற விஷயத்த நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது நல்லா நடக்கணும்னு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். விஐடி பண்பலை சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி சார். நன்றி சார். நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. அண்ணா, சூடா ஒரு டீ, ஒரு பஞ்சு வச்ச சிகரெட்டு. புகைப்பழக்கம் புற்றுநோயை உண்டாக்கும்.
இதை படிச்சுட்டே தான் அந்த சிகரெட்டை பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கு. என்ன பண்ணுறது? பழக்கமாயிடுச்சு. சுரேஷே, அப்போ இந்த புகை பழக்கத்தை நீ விடணும்னு நினைக்கிறேன். 5 வருஷமா அப்படிதான் ரமேஷ் நானும் நினைக்கிறேன். நான் மட்டும் இல்லை, சிகரெட் பிடிக்கிற எல்லாருமே அதை விடணும் தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் முடியலையே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ சிகரெட் பிடிக்காம இருந்து பாரு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் இதை பிடிக்காம இருந்தா என்ன ஆகிட்டு போகுது ரமேஷ? என்ன ஆகுமா? நீ சிகரெட் பிடிக்கிற நிறுத்தின 20 நிமிஷத்துல உன்னோட இதய துடிப்பும் உன்னோட ரத்த அழுத்தமும் நார்மல் ஆகிடும். 8 மணி நேரத்துல உன் ரத்தத்தில் இருக்க கார்பன் மோனாக்சைடு குறைஞ்சு ஆக்சிஜன் லெவல் சீராகிடும். ஒரு வாரத்துல உன்னுடைய வாசனையும் ருசி உணர்வும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு வாரத்துல இவ்வளோ நடக்குமா? ஒரு வாரத்துக்கு எப்படின்னா நீ ஒரு வருஷம் சிகரெட் பிடிக்காம இருந்து பாரு. இதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீ தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 50% அதிகரிக்கும். அடடே, இது நல்லா இருக்கே. அப்ப கையில இருக்கிறது கீழே போடு. இந்த பழக்கத்துக்கு ஒரு எண்டு காடை போடு. ரமேஷ் போல நீங்களும் புகைப்பழக்கத்துக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைங்க. சமூக நலன் கருதி வெளியிடுவோர் விஐடி பண்பலை 90.8. நேர்களை இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி கண்டங்களை இணைக்கும் ஒரு புரிதல் தொடர். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம நாட்டு மேல நிறைய பாசமும் மரியாதையும் இருக்கும். நம்ம நாட்டை பற்றின பெருமையும் நம்ம இந்த நாட்டை சார்ந்தவங்கன்னு சொல்றதுல ஒரு கம்பீரமும் கர்வமும் கூட இருக்கும். அப்பேற்பட்ட ஒரு நாட்டுப்பற்று உணர்ச்சியோட ஓட்டோ வான் பிஸ்மார்க் என்கிறவர் தன் நாட்டை பற்றி என்ன சொல்றாருன்னா, பயத்தின் குரல் என் நாட்டு மக்களின் மனதில் எதிரொலிப்பதே இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்படி அவர் பெருமையா புகழற நாடு எந்த நாடுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆவலா இருக்குல்ல? ஆமா, அல்மானியா, ஜெர்மானியா என பல பெயர் இருந்தாலும் ஜெர்மானியர்களால் டச்லாந்து என பாசமாக அழைக்கப்படும் ஜெர்மனி தான் அந்த நாடு. அப்பேற்பட்ட ஜெர்மனி நாட்டை தான் நாம இன்னைக்கு சுத்தி பார்க்க போறோம். வெறும் 3,57,021 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஜெர்மனி எப்படி எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நாடா இருக்குன்னு ஆச்சரியமா இருக்குது இல்ல? அதனால முதல்ல ஜெர்மனி பத்தின ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக்க பார்க்கலாம். கிமு 750களில், அதாவது நார்டிக் பிரான்ஸ் காலம் எனப்படும் காலத்தில், ஜெர்மானிக் என்னும் இனத்தை சார்ந்த மக்கள் ஸ்காண்டினேவியாவின் தென்பகுதியிலிருந்து வடக்கு ஜெர்மனி வரைக்குமான தங்கள் பகுதியை விரிவாக்கிக்கிட்டே வந்தாங்க. பிறகு அகஸ்டஸ் என்னும் ரோம பேரரசின் காலத்தில் ரோமர்கள் தங்கள் நாட்டை கைப்பற்ற விடாம அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி தங்கள் வீரத்தை உலகுக்கு காண்பிச்ச ஜெர்மானியர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தங்கள் எல்லையை விரிவாக்கி தற்போதைய ஜெர்மனியை உருவாக்கினார்கள். கிபி 800ஆம் ஆண்டு பிராங்கிஷ் அரசரான சார்ல்ஸ் மாக்னின் ஜெர்மனியில் கெரோலிங்கியன் பரம்பரை உருவாகுச்சு. பிறகு பல குறுநிலங்களாகவும் பல மன்னர்களாகவும் சேர்ந்தும் பிரிந்தும் வந்த ஜெர்மனி 1315லும் 1348களிலிருந்து 1350ஆம் ஆண்டு வரையில் நடந்த பஞ்சத்தினாலும் அப்போது தாக்கிய பிளேக் நோயாலும் பல இழப்புகளை சந்திச்சது. பிறகு 1618லிருந்து 1648ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 30 வருட போரும் ஜெர்மனியை ரொம்பவே சேதப்படுத்துச்சு. இதன் பிறகு 1800களில சிறு பகுதிகளா ஜெர்மனி பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் ஹாப்ஸ்பர்க் மற்றும் புரூசிய ராஜ்யம் என்னும் இரு ராஜவம்சத்தினரால் ஆளப்பட்டது. அதன் பின்னர் அரசர் 1ஆம் வில்லியன் காலத்தில தான் ஓட்டோ வான் பிஸ்மார்க் அவரின் உதவியோடு ஜெர்மனி ஒன்றிணைக்கப்பட்டது. பிறகு என்ன, ஜெர்மனியின் முன்னேற்றத்திற்கு எல்லை இல்லாம உலக நாடுகள்ல சிறந்த ஒன்றா அது அதிகாரத்திலும் செல்வத்திலும் வளர்ந்து வந்தது. ஆனா உலகத்துல நடக்கக்கூடாத ஒரு விஷயமான முதலாம் உலக போர் 1914ஆம் ஆண்டு நடந்த போது ஜெர்மனியும் அதுல கலந்து கொண்டது. இப்போரில் பெருந்தோல்வி கண்ட ஜெர்மனி மிகவும் கொடிய பொருளாதார நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. அதனுடைய பல சர்வதேச காலனிகளும் அதனிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது. ஆனா அதற்கு பிறகு ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு ஜெர்மனி ஒரு குடியரசு நாடாவே இருந்து வந்தது. அப்பதாங்க ஹிட்லரும் நாசிசமும் ஜெர்மனியில வந்தாங்க. கூடவே 2ஆம் உலக போரும் வந்தது. இந்த போரின் முடிவும் ஜெர்மனிக்கு சாதகமில்லாமல் போனது. 2ஆம் உலக போரின் முடிவில் மீண்டும் ஜெர்மனி இரு நாடுகளா பிரிக்கப்பட்டது. ஒன்று கம்யூனிச நாடான கிழக்கு ஜெர்மனியாகவும் இன்னொன்று மேற்கு ஜெர்மனியாகவும் பிரிக்கப்பட்டது. இவற்றை பிரிக்கும் வகையில் 1961இல் ஜெர்மனியின் தலைநகரமான பெர்லினில் ஒரு சுவர் எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பெர்லின் சுவர் என்றும் பெயரிடப்பட்டது.
பிறகு பல வருடங்கள் கழித்து 1990ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 8வது நாள் ஜெர்மனி மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்தது. இப்பொழுது உலகின் சிறந்த நாடுகள்ல ஒன்னா பெரும் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது ஜெர்மனி. அப்படா, ஜெர்மனியின் வரலாற்றுல தான் எத்தனை போர்கள், எத்தனை சோதனைகள், அவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்று உலகத்துல ஒரு சிறந்த கம்பீரமான நாடா விளங்குகிறது ஜெர்மனி. அதனால இப்போ எந்த பயமும் இல்லாம ஜெர்மனியை சுத்தி பார்க்க வரலாற்றோடு பிணைந்திருக்கும் அதன் நகரங்கள் வழியா முற்காலத்திற்கே பயணம் சென்று அதன் அழகை ரசிக்கலாம். அதனால தாங்க யுனெஸ்கோ ஜெர்மனில மட்டும் மொத்தம் 37 இடங்களை வேர்ல்ட் ஹெரிடேஜ் பிளேசஸா அறிவிச்சிருக்கு. காலை, மாலை, இரவு என ஒவ்வொரு நேரத்திற்கேற்ப ஒவ்வொரு முகத்தோட பல்வேறு சிறப்பம்சங்களும் தனித்துவமும் பெற்ற பல நகரங்கள் ஜெர்மனியில இருக்கு. 16 மாநிலங்கள் கொண்ட ஜெர்மனியின் முக்கிய நகரங்களை மேஜிக் சிட்டிஸ்னு அழைக்கிறாங்க. பெர்லின், முனிச், கொலோன் மற்றும் பிராங்க்ஃபோர்ட் போன்ற 11 நகரங்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. சரி, முதல்ல ஜெர்மனிக்கு எப்படி போலான்னு யோசிக்கலாம். டென்மார்க் வழியா போகலாமா? வேணாம். ஆஸ்திரியா வழியாவா? இல்ல பிரான்ஸ் இல்ல சுவிட்சர்லாந்து வழியா போலாமா? என்ன குழப்பமா இருக்கா? இவை எல்லாமே ஜெர்மனியின் அண்டை நாடுகள். இத்தனை நாடுகள் சுற்றி இருந்தாலும் ஜெர்மனியில நார்த் சி, பால்டிக் சி போன்ற கடல்களின் கடற்கரையும் இருக்கு. அது மட்டுமல்ல, ஆல்பின் எனப்படும் மலைப்பகுதிகளும் ஜெர்மனியின் தென்பகுதியில அமைஞ்சிருக்கு. சோ எல்லா விதமான நிலப்பரப்புகளையும் பெற்ற நாடா ஜெர்மனி இருந்துட்டு வருது. சரி வாங்க, முதல்ல ஜெர்மனியின் தலைநகரத்தை பற்றி பார்க்கலாம். என்றும் இளமை மாறாமல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பெர்லின் நகரம் தான் ஜெர்மனியின் தலைநகரம். ஜெர்மனியின் மிகப்பெரிய நகரமான பெர்லின் 1701 2ஆம் உலக போர் வரைக்கும் ஜெர்மனியின் தலைநகரமா இருந்திருக்கு. பிறகு கிழக்கு, மேற்கு என பிரிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஜெர்மனி ஒன்றிணைந்த போது இந்த நகரமும் தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு திரும்பியது. பெர்லினின் கட்டிடங்கள் அதன் வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைஞ்சிருக்கு. அரசர்கள் காலத்திலும், வெய்மர் காலத்திலும், நாசிகளின் காலத்திலும், ஜெர்மனி பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் ஒன்று சேர்ந்த காலத்திலும் பெர்லினில் பல கட்டிடங்கள் எழுப்பப்பட்டன. இவை எல்லாம் இன்னும் காலத்தில் அழியா சின்னங்களாக அழகா காட்சியளிக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் தான் ஃபேன்சி டர்ம் என அழைக்கப்படும் ஒரு கோபுரம். இது 368 மீட்டர் உயரம் கொண்ட ஒரு அமைப்பு. இங்கிருந்து பார்த்தா முழு பெர்லின் நகரமும் நம் கண் முன்னாடி தெரியும். மும்பைக்கு இந்தியா கேட் இருக்கிற மாதிரி பெர்லினுக்கு பிராடன்பர்க் கேட்னு ஒரு இடம் இருக்கு. இது பெர்லினின் மேற்கு பகுதியில அமைஞ்சிருக்கு. இதற்கு பக்கத்திலேயே தான் ஜெர்மன் பாராளுமன்றமான ரைஸ்டாக் கட்டிடமும் இருக்கு. 2ஆம் வில்லியம் ஃப்ரெட்ரிக் என்னும் அரசரால ஒரு அமைதியின் சின்னமா உருவாக்கப்பட்ட இந்த கேட் இன்றைக்கும் ஐரோப்பிய கண்டத்தின் ஒற்றுமைக்கும் சமாதானத்துக்குமான சின்னமா விளங்குது. பெர்லின் கட்டிடங்களுக்கு மட்டுமல்ல, பல அருங்காட்சியகங்களுக்கும் பேர் பெற்றது. 1-2 அல்லங்க, மொத்தம் 153 மியூசியங்கள் பெர்லினில் இருக்கு. இங்கிருக்கும் 5 இடங்களை யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய இடங்களா அறிவிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்தா உங்களுக்கு ஜெர்மனி மிகவும் பிடிக்கும். ஏன்னா இங்க IFA, இனோட்ரான், க்ரூன் வவுச் என பல்வேறு வர்த்தக கண்காட்சிகள் ஆண்டுதோறும் நடந்துட்டு வருது. என்னடா இவ்வளோ பேசணும், ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி நம்ம பேச மறந்துட்டோமேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமா, அது என்னன்னு யோசிக்காதீங்க, நான் சாப்பாட்டை பத்தி தான் சொல்றேன். ஜெர்மனி நாட்டினர் சாப்பாட்டுல மிக முக்கிய பொருட்களா மாமிசம், மீன் மற்றும் காய்கறியில சேர்த்துக்கிறாங்க. ரொட்டி, நூடுல்ஸ், கேக், ஐஸ்கிரீம் போன்றவற்றையும் அவங்க விரும்பி சாப்பிடுறாங்க. அவர்களுடைய சமையல் கலைகளே பவேரியன், ஹேசியன், சனோன், துரிஞ்சியன் என பல வகைகளா இருக்கு. இதுல பவேரியன் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததா இருக்கு. இந்த பவேரியா மாநிலத்தின் முக்கிய நகரான முனிச் மாநகரத்தை தான் நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறோம். இசார் நதிக்கரையில பெர்லினுக்கு பின்புறமா முனிச் உங்களை நேசிக்கிறது என்கிற குறிக்கோளோட அமைந்திருக்கும் நகரம் தான் முனிச். நீங்க கஷ்டமே இல்லாம சந்தோஷமா வாழக்கூடிய இடங்கள்ல ஒன்னா இந்த நகரம் மோனோக்கல் என்னும் பத்திரிகையிலால அறிவிக்கப்பட்டது. முனிச்சின் உள்பகுதியில பல பழமை வாய்ந்த கோட்டைகளும் தேவாலயங்களும் வரலாற்றை நம் கண் முன்னாடி நிறுத்தி காண்பிக்குது. இந்த வரலாற்று பொக்கிஷங்கள் பலவற்றையும் இந்நகரத்தார் புதுப்பித்து இன்னும் அழகாக காட்சியளிக்க வச்சிருக்காங்க. இதனாலேயே ஆண்டுதோறும் பல சுற்றுலா பயணிகள் ஜெர்மனியை சுத்தி பார்க்க வராங்க. முனிச் நகரத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு மைதானங்கள் நிறைய இருக்கு. 1972ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டிகளும் இங்க நடந்திருக்கு. இங்குள்ள ஏலியன்ஸ் ஏரினா கால்பந்து மைதானம் மிகவும் பிரம்மாண்டமான நவீனமான ஒரு விளையாட்டு மைதானம். இங்க பல ஸ்டார்ஸ் விளையாடி இருப்பாங்க. வாங்க நாமளும் ஒரு விளையாட்டை விளையாடிட்டு அப்படியே பவேரியன் லஞ்சை சாப்பிட்டு ஒரு கனவு உலகத்துக்கு போகலாம். என்னது கனவு உலகமா?
தூங்க போறோமான்னு யோசிக்கிறீங்களா? இல்லைங்க, நம்ம கனவு உலகத்துக்கே கூட்டிட்டு போகக்கூடிய ஒரு அழகான அரண்மனையை பத்தி சொல்ல போறேன். நியூ ஸ்பெயின்ஸ்டெயின் என்னும் இந்த அரண்மனை தான் குழந்தைகளை கவரும் டிஸ்னி உலகத்தின் லோகோவா பயன்படுத்தப்படுது. 1861 ஆண்டிலிருந்து 1892 ஆண்டு வரை ஒரு மலைக்குன்றின் மேல கட்டப்பட்ட இந்த அரண்மனையை பார்க்கவே வருஷத்திற்கு 1.3 மில்லியன் மக்கள் வராங்க. லூட்விங் என்னும் மன்னரால கட்டப்பட்ட இந்த அரண்மனை மிகவும் கலைநயம் மிக்கது. அரண்மனை மட்டும் இல்லைங்க, ஜெர்மனியின் பல நாட்டுப்புற கதைகள் தான் டிஸ்னி மற்றும் கிரிம் பிரதர்ஸ் போன்றவர்களால சிண்ட்ரெல்லா, ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி போன்ற கதைகளா மாற்றப்பட்டு நம்மை தேவதைகளின் உலகத்திற்கே அழைத்து சென்றது. சரி, அப்படியே கனவு உலகத்துல நிக்காம சீக்கிரமா வாங்க கொலோன் நகரத்துக்கு போகலாம். கலர் கலரா உடை அணிந்து கொண்டு ஆட்டமும் பாட்டமுமாக கொலோன் நகர வீதியே கோலாகலமா ஒவ்வொரு வருடமும் நவம்பர் 11 சாம்பத் புதன் வரை கலகலப்பா இருக்கும். நகர வீதிகளை களை கட்டும் அந்த நேரத்துல நாமளும் அந்த ஊர்வலத்தை தவறாம பார்த்து மகிழணும். ஆர்ப்பாட்டமான ஊர்வலத்தை பத்தி பார்த்தாச்சு. அடுத்ததா நாம அமைதியான, மிகவும் வியக்க வைக்கக்கூடிய ஜெர்மனியின் அருங்காட்சியங்களை பற்றி பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 4000 அறிவு பொக்கிஷ சாலைகள் ஜெர்மனியில் உள்ளன. மியூசியம்னாவே போர் அடிக்கும் அப்படின்னு இல்லைங்க. நம்ம அறிவுத்திறனையும் கற்பனை திறனையும் தூண்டும் விதத்தில் ஜெர்மனியின் அருங்காட்சியங்கள் அருமையா அமைஞ்சிருக்கு. கலைகளை ரசிக்க பிராங்க்ஃபோர்ட்டிலும், கலாச்சாரத்தை அறிய பெர்லினிலும், அறிவியலை ஆராய முனிச்சினும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் பல சிறந்த அருங்காட்சியங்கள் செயல்பட்டு வருது. என்னங்க, இவ்வளவு கலைநயம் மிக்க ஜெர்மனி நாட்டை பத்தி பல விஷயங்களை இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அடுத்த வாரம் இன்னொரு நாட்டை சுத்தி பார்க்க ரெடியா இருங்க. திரைக்கடலோடி நிகழ்ச்சியில அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது திரைக்கடலோடி, கண்டங்களை இணைக்கும் ஒரு புரிதல் தொடர். अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन, ये तन मन, सब कुछ है तुम्हारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा, सब तुझ पे ही बारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा।
आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். அன்பு பூத்த உலகம். அதிகாலை கண்விழித்து பார்க்கையில் இவ்வுலகம் மாறியிருந்தது. வெறுமையின் இருள் போர்வை அகற்றப்பட்டு இதத்தின் சுகம் இன்னும் கூடியிருந்தது. படுக்கையை மடித்து திருப்பினால் கையில் காப்பியுடன் புன்னகைக்கிறாள் விடியல் எனும் இல்லாள். பருகிய காப்பியின் இனிப்பு தொண்டைக்குழியில் நிற்க காலை கடன்கள் நிறைவு பெற காலை உணவு தயார் நிலையில். உணவின் உன்னதம் வயிற்றை வணங்க செய்தபின் அலுவல் பணிக்கு ஆயத்தமாக வீட்டு வாசல் வரை வந்து வழி அனுப்பியது விடியல். இது விடியல் எனும் இல்லாளின் அன்பு பூத்த உலகம். நடைபாதை கடைகளில் பார்வை செலுத்தி நடை போட்ட கால்களை நிற்கச் சொல்லின கண்கள். நடைபாதை கடைகளில் பார்வை செலுத்தி நடை போட்ட கால்களை நிற்க சொல்லின கண்கள். பள்ளி பருவத்தின் நோஞ்சான் பிள்ளை பசி குறைக்க பாடுபடுகிறான் வாகனங்களினூடே தினப்பத்திரிகை விற்று. பள்ளி பருவத்தின் நோஞ்சான் பிள்ளை பசி குறைக்க பாடுபடுகிறான் வாகனங்களினூடே தினப்பத்திரிகை விற்று. அடுத்த சாரியில் தினப்பத்திரிகை விற்கும் சிறுவன். வரிக்குதிரை நடைபோட்டு விபத்தின்றி தினசரி வாங்க தாவின கால்கள். அத்தனை துரித கதியிலும் புன்னகைத்து தந்தான் தினசரி சிறுவன். விடியலுக்கு தரமறந்த அப்பதில் புன்னகையை இவனுக்கும் தரமறந்து சில்லறை வணிகம் சிறப்பாய் முடிந்தது. மீண்டும் வரிக்குதிரை நடைபோட புன்னகைத்தான் சிறுவன். இது தினசரி பத்திரிகை விற்கும் சிறுவனின் அன்பு பூத்த உலகம். அலுவலக வாசல் அமைதி கோலம் பூண்டு இருந்தது. ஆரவாரம் உள்ளே அரங்கேறி கொண்டிருந்தது. வாயிலோன் வரவேற்றான் புன்னகை முகத்தோடு. விடியலுக்கும் இல்லை, தினசரி சிறுவனுக்கும் இல்லை. இவனுக்கு மட்டும் என்ன சலுகை? இவனுக்கும் இல்லை பதில் புன்னகை. விடியலுக்கும் இல்லை, தினசரி சிறுவனுக்கும் இல்லை. இவனுக்கு மட்டும் என்ன சலுகை? இவனுக்கும் இல்லை பதில் புன்னகை. வெதும்பிய முகத்தோடு உயரதிகாரி உடையோடு உள்ளே சென்றான் பத்திரிகை கையோடு. வாயிலோன் எதிர்பார்த்த பதில் கிடைக்கப் போவதில்லை என்று தெரிந்த பிறகும் கைகளை தூக்கி சலாம் போட்டான் உயரதிகாரி உடைக்கு. உடை உடுத்தியவன் மசிவதாய் இல்லை, பதில் உரைப்பதாய் இல்லை. அரை நொடி அவகாசத்தில் 1000 முடிவுகள் எடுப்பவன் திறமைசாலி. பதில் புன்னகை தரமறந்த உயரதிகாரி உள்ளே சென்றுவிட புன்னகைத்து வாசல் சாத்தினான். இது அலுவலக வாயிலோனின் அன்பு பூத்த உலகம். அங்குமிங்குமாய் 1000 உரையாடல்கள். ஓங்கி கத்தி, அடங்கி பேசி, பரிந்து பேசி, பாதியில் துரத்தி. அத்தனை உரையாடல்களிலும் அலுவலக நெடி. தொனியில் கூட உயரதிகாரி தலை நிமிர்த்து நிற்க தலை தொங்கியது புன்னகை சிரிப்புக்கு. தொனியில் கூட உயரதிகாரி தலை நிமிர்த்தி நிற்க தலை தொங்கியது புன்னகை சிரிப்புக்கு. மதிய வேளை உணவு மேசை உர்ரென்ற முகபாவனை நீடித்து நின்றது. மதிய வேளை உணவு மேசை உர்ரென்ற முகபாவனை நீடித்து நின்றது. ஊறுகாய் தொட்டு தயிர் சாதம் முடியும் வரை. மீண்டும் அரங்கேறின உரையாடல்கள். இதம் தரும் வார்த்தைகளுக்கு இம்மி கூட இடமில்லை. மாலை நெருங்கியும் உயரதிகாரி உடைக்கு அலுப்பு தட்டியதாய் தெரியவில்லை. இதம் தரும் வார்த்தைகளுக்கு இம்மி கூட இடமில்லை. மாலை நெருங்கியும் உயரதிகாரி உடைக்கு அலுப்பு தட்டியதாய் தெரியவில்லை. மீண்டும் திறக்கப்பட்டன அலுவலக வாசல்கள். அதே வாயிலோன், அதே புன்னகை. மீண்டும் நடைபோட்டான் நடைபாதைகளில். அதே சிறுவன் மாலை பத்திரிகையோடும் அதே புன்னகையோடும்.
மீண்டும் நிற்கிறாள் இல்லாள். அதே புன்னகையோடும் பதில் புன்னகையின் எதிர்பார்ப்போடும் மீண்டும் வீடு நுழைகிறான் வெறுமையின் இருள் போர்வை போர்த்திக் கொண்டு. மீண்டும் வீடு நுழைகிறான் வெறுமையின் இருள் போர்வை போர்த்திக் கொண்டு. அவன் வீடு நுழைந்ததும் வானம் இருள் கொண்டது என்றாவது விடியும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு. அவன் வீடு நுழைந்ததும் வானம் இருள் கொண்டது என்றாவது விடியும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு. புன்னகையை தொலைத்துவிட்டு பணம் தேடும் பலருக்கு இக்கவிதை ஒரு சமர்ப்பணம். அன்பு பூத்த உலகம். நேயர்கள் கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. விஐடி 90.8 வேலூரில் நாங்கள் தாம்பே. விஐடி 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. வல்லுனர் பார்வை. பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுனர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு விஐடி பண்பலை 90.8 வல்லுனர் பார்வை. வணக்கம் நேயர்களே, விஐடி பண்பலை 90.8 இது வல்லுனர் பார்வை. பல்வேறு துறைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற வல்லுநர்களின் கலந்துரையாடல்கள், அவர்களின் கருத்துக்கள், எண்ணங்கள், பதில்களுக்கான கேள்விகளோடு முனைவர் கா. தமிழ்ச்செல்வன். இன்றைய வல்லுனர் பார்வையில் விஐடி பல்கலைக்கழக மின்னியல் துறை பேராசிரியரும் VLSI துறையில் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளருமான பேராசிரியர் இரா சக்திவேல் அவர்களுடன் கலந்துரையாட இருக்கிறோம். ஐயா வணக்கம். ஐயா வணக்கம். மின்னணு பொருள்கள் பற்றியும் VLSI பற்றியும் கலந்துரையாட இருக்கிறோம். அதில் என்னுடைய முதல் கேள்வி VLSI டிசைன் என்பது எது சம்பந்தமான படிப்புங்க சார்? பொதுவாக அணு இன்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் சமீப காலத்தில் ஐசி இன்றி அமையாது உலகு அப்படின்றது தான் மிக பொருத்தமாக இருக்குமோன்னு நான் கருதுகிறேன். ஏன்னா ஐசின்னா இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த துறை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் கட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது செல்ஃபோனாக இருக்கலாம், டிவியாக இருக்கலாம், மற்றும் பல எலக்ட்ரானிக் கட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பயோமெடிக்கல் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஐசி தான் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பொதுவாக எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும், அது கூட ஒரு ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது போக ஆட்டோமொபைல் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஒரு ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ பொதுவாக இந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பற்றி வடிவமைக்கிறதும் அது சம்பந்தமான டிசைன் பற்றின படிப்பு தான் இந்த வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற VLSI படிப்பு. இந்த படிப்பு சமீப காலத்தில் எல்லா துறையிலுமே நிறைந்திருக்கு. ஐயா ஐசி பற்றி சொன்னீங்க, அப்படின்னா வீட்டில் பயன்படுத்துகிற செல்போன், வாஷிங் மிஷின் இது சம்பந்தமான படிப்புங்களா? மிகச்சரியா சொன்னீங்க. அது மட்டுமே அல்ல, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் லைக் மும்பை, சென்னை இந்த மாதிரி பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்கன்னா உங்களுடைய பிளட் சாம்பிள்ஸ் மட்டுமே கொடுத்தா போதும், உடனே உங்கள் பாடியோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அத்தனையும் அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஒரு சின்ன ஐசி உங்கள் உடம்புலேருந்து எடுத்த பயாலஜிக்கல் எலிமெண்ட் ஒரு குருதி எடுத்துட்டு அதிலிருந்து அந்த சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்கள் உடம்புல எவ்வளோ சுகர் இருக்குது, பிளட் பிளாட்டிலெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ஆர்பிசி எவ்வளோ இருக்குது, WBC எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியுமே அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும். இதையெல்லாம் பின்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டாம்ப் சைஸில் 1/4 தான் இருக்கும் அந்த ஐசி. நாம் நினைக்கிறதே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். அந்த சின்ன ஐசிக்குள்ளார பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஐசி, சேர்ந்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஐசி அது. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு புதுசாக வர ஆடி கார்ஸ், பென்ஸ் கார்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் மெக்கானிக்கல் துறையை தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வர ஒரு ஆடி காரில் கிட்டத்தட்ட 150 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ்
ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி இன்ஜின், அதனுடைய இக்னிஷன், வைப்பர் கண்ட்ரோல், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார்ஸ், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஐசி, இதுதான் இன்னைக்கு ஹோல் அந்த ஆட்டோமொபைலே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அன்மேன்டு வெஹிக்கல்ஸ் இதுக்கு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஐசி புகாத துறையே இல்லைன்னு கூட சொல்லிடலாம். ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் துறையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக வர எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதால இந்த துறை வந்து மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் இருக்குது. அது சம்மந்தமான படிப்பு தான் இந்த ஹோல் VLSI டிசைன் சம்மந்தப்பட்டது. சிறப்பாக சொன்னீங்கய்யா. இந்த ஐசி நுட்பத்தை பற்றி சொன்னீங்க. இந்த துறையில் இணைந்து படிக்கிறதுக்கு என்ன கல்வி தகுதி வேணுங்கய்யா? பொதுவாக இது வந்து முதுகலை பட்டம் சார்ந்தது, எம்டெக் இன் VLSI டிசைன், இல்லைன்னா இதன் மேலே PhD ஆராய்ச்சி படிப்பு இதில் பண்ணுறாங்க. இந்த எம்டெக் இன் VLSI டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி, அந்த பேச்சுலர் டிகிரி இன்ஜினியரிங் துறையில் இருக்கிறதா அதுதான் எதிர்பார்ப்பு, பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். அது வந்து EEE, ECE, E&I ஆர் எனி சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸ்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த எம்டெக் இன் VLSI பண்ணலாம். அதை விடுத்து MSc இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கொஞ்சம் பேர் MSc இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த மாணவர்களும் இதில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு, அவங்களும் இதை பண்ணலாம். ஐயா, இந்த படிப்பு எங்கெல்லாம் இருக்குதுங்க? மிக சரியான கேள்வி. இந்த படிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்தியாவோட ஐகான்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற IIT, IIIT, NIT, அதை இல்லாமல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களை சார்ந்த எல்லா காலேஜஸ், நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள், இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த கோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து எம்டெக் இன் VLSI, எம்டெக் இன் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், எம்டெக் இன் எம்பெடட் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி பல உருவங்களில் பல பேர்களில் ஒவ்வொரு காலேஜும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் எம்டெக் இன் IITயில் ஜாயின் பண்ணோன்னா கேட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங். இது பொதுவாக பிடெக் முடித்த இல்லை BE முடித்த மாணவர்கள் இதை எழுதுவாங்க. இதில் வர ஸ்கோர்ஸை பேஸ் பண்ணி IITயில் சேர்ந்து படிக்கலாம். அது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா IIIT அவங்களுக்கே தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வர மார்க்கை பொறுத்து அவங்க சேர்க்கை பண்ணுறாங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதனுடைய அஃபைலேட்டர் காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டான்செட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க. அந்த எக்ஸாம்லேயும் மாணவர்கள் அதில் தேர்ச்சி பெற்றாங்கன்னா அந்த தேர்ச்சியின் அடிப்படையில், மார்க் விகிதத்தின் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறுது. இப்போ நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள், இப்போ VIT, SRM, சாஸ்திரா போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள் கூட இதை ஆஃபர் பண்ணுது. பொதுவாக VITலாம் பார்த்தீங்கன்னா விட்மி அப்படின்ற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துது. இது ஏப்ரல் மாத காலத்தில் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடைபெறும். மாணவர்கள் இதில் எழுதி தேர்ச்சி பெற்று நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். VIT உள்ளிட்ட பல்வேறு படிப்பகங்கள் பற்றி அருமையாக சொன்னீங்க. ஐயா, இந்த படிப்பினுடைய கால அளவு எத்தனை ஆண்டுங்க? இந்த படிப்பு 2 ஆண்டு கால படிப்பு. இது 4 செமஸ்டர்களை கொண்டது. ஆனால் இந்த துறையை பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் உண்டு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த 4வது செமஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு ஜூன் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், இன்டெல், IBM, சாஸ்கன் போன்ற பெரிய பிராட்காம் போன்ற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்டர்ன்ஷிப் என்று சொல்லப்படுகிற அவங்க கம்பெனிலே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஸ்ட் செமஸ்டர் மட்டும் அங்கே ஒர்க் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டை செஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தராங்க. அது முக்கியமாக VIT போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள் அதை நல்லா ஆதரித்து நிறைய இன்டர்ன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. IBM போன்ற பீப்புள் எல்லாமே நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க. இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ஏழை மாணவர்கள் இந்த படிப்பை படிக்கிற போது கடைசி செமஸ்டர் ஒரு 6 மாதத்திலிருந்து 9 மாத காலத்துக்கு அளவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 18,000 to 25,000 ஊதியத்தோடு அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில். பொதுவாக நொய்டா, பெங்களூர், சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இருக்கிற கம்பெனிகள் இப்போ VITன்னா அந்த VIT பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மாணவர்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் இன்டர்னாக கொடுக்குறாங்க. இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இன்டர்னாக போகிறவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 to 90% ஆஃப் தி இன்டர்ன்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க, அங்கேயே எம்ப்ளாயியாக சேர்ந்துடுறாங்க. இல்லைனா இது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு இன்டெல் போன்ற கம்பெனிகளில் வேலை கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப அரிய வாய்ப்பு. அது இது போன்ற வாய்ப்புகளால் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. சிறப்பாக சொன்னீங்க ஐயா. ஐயா, இந்த துறையை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் என்னென்ன வழிவகைகளை மேற்கொள்கிறாங்க? மிக சரியான ஒரு கேள்வி. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவே இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் ரொம்ப காலமாக இதில் ஒரு ஆர்வத்தை காட்டலைன்றது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. ஆனால் கடந்த 12வது 5th 5-year பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, அதில் கவர்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட
ஹியூஜ் அமௌண்ட், ஒரு கணிசமான தொகையை வந்து ஒதுக்கியிருக்கு. இந்த தொகையோட பயன்பாடு எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்பெஷல் மேன் பவர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது எது சம்பந்தமானா இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் மேம்படுத்தவும், மனித வளத்தை மேம்படுத்தவும், மேலும் கட்டுமானத்தை மேம்படுத்தவும், மேலும் இந்தியாவில் ஃபேப் உருவாக்கவும் இந்த துறை உருவாக்கப்பட்டு இதுக்காக இந்த 12th ஃபைவ் பிளானில் கணிசமான அமௌண்ட்டும் ஒதுக்கப்பட்டு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி, என்ஐடி, ஐஐடிஸ் இது போன்ற காலேஜுகளுக்கு இதனுடைய சென்டர்ஸ் கூட இருக்குது. மெயினாக எம்ஹெச்ஆர்டி, டிஐடி, நாஸ்காம் இதெல்லாம் அதில் ஒரு பார்ட்னர்ஸ், அவங்க தான் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இப்போ சரியான ஒரு முடிவு எடுத்து இது சம்மந்தமாக ஊக்குவிக்குதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். சரியா சொன்னீங்க ஐயா. அரசாங்க பணிகளுக்கு இந்த துறையிலிருந்து வாய்ப்புகள், பணி வாய்ப்புகள் உண்டுங்களா? நிச்சயமாக டிஆர்டிஓ, டிஐடி போன்ற அரசாங்க செக்யூரிட்டி சம்பந்தமான துறைகள் மற்றும் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தமான துறைகள், இதை இல்லாமல் பிரைவேட் கம்பெனிஸுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. சார் இதில் ஃபேப் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அப்படின்னா என்னங்க சார்? இப்போ ஃபேப்னா அந்த கட்டுமான பணி துறை. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குடோன் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற ஐசியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடம் தான் ஃபேப்ரிகேஷன் யார்டு என்று சொல்லப்படுகிற ஃபேப். இதில் ஒரு விசித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ பெரிய இந்தியா இவ்வளோ ஜனத்தொகை கொண்டது கிட்டத்தட்ட 2ஆம் இடத்துல இருக்குது. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே 2 இல்லை 1-2 ஃபேப் தான் இருக்குது. அது கூட அரசாங்கத்தோடு இருக்குது. சித்தார் பெங்களூரில் ஒன்று இருக்குது, கேடெக் டெக்னாலஜி ஹைதராபாத்தில் ஒன்று இருக்குது, மேலும் சண்டிகரில் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் தைவான் என்று சொல்லப்படுகிற நம்மளை விட கிட்டத்தட்ட பல மடங்கு சின்ன கண்ட்ரி இன்னைக்கு உலகத்திலே டாப் மோஸ்ட் செமிகண்டக்டர் ஃபேப் என்று சொல்லப்படுகிற டிஎஸ்எம்சி, தாய்வான் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் கார்பரேஷன், மற்றும் யூஎம்சி, இது ரெண்டுமே தாய்வான் வச்சிருக்கு. இன்னைக்கு உலகத்தில் வர ஐசிஸ் 10ல் கிட்டத்தட்ட 7லேருந்து 8 ஐசி அங்கே தாய்வான்லேருந்து தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகி வருது. அரசாங்கம் இதை ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் அந்த ஃபேபை செட் பண்ணுறதுக்காகவும் நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும். ஆனால் இது வந்து ₹1-2 சமாச்சாரம் அல்ல, கிட்டத்தட்ட பில்லியன்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் நீட் டு பி போர்டு ஓவர். வளரும் நாடான இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிகளில் இது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம்தான். பட் இருந்தாலும் இதுதான் ஒரு நாட்டோட கௌரவத்தையும் அதனோட டெக்னாலஜி பவரையும் காமிக்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக நான் கருதுகிறேன். சரிங்க ஐயா. எந்த கம்பெனிகளில் இதற்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாகுதுங்க? முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஸ் பண்ணுற செமிகண்டக்டர் கம்பெனிஸ் இன்டெல், ஐபிஎம், ஜைலிங்ஸ், அல்டெரா, எஸ்டி மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், விப்ரோ, சாஸ்கன், பிராட்காம், திரும்ப லூசென்ட், இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எம்டெக் இன் விஎல்எஸ்ஐ படித்த மாணவர்கள் எடுக்கிறாங்க. மேலும் நான் முன்பு சொன்ன மாதிரி அவங்க எல்லாருமே இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்ஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. பொதுவாக இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஐஐடி போன்ற நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே தரப்படும். மிகச்சிறந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த ஆப்ஷனும் கொடுக்கப்படுது. அதில் விஐடியும் ஒன்றுன்னு சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி அது. சரிங்க ஐயா. இந்த மின்னியல் துறை விஎல்ஐசின்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, இந்த துறையில் ஆராய்ச்சி எந்தெந்த நிலையில் இருக்குங்க உங்கள் ஆராய்ச்சி? இது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு, பழங்கால மனிதனுக்கு பெண், பொன், மண் இந்த 3லுமே ஆசைகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த மின்லீனியம் ஜெனரேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற சமீபகால மனிதனுக்கு, ஜென்எக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மனிதனுக்கு அவனுடைய ஆசை அல்லது மோகம் எதை போக்கி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட், பவர், ஏரியா என்று சொல்லப்படுகிற இந்த 3ஐ நோக்கி தான் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்க போகிறேன்னா அந்த செல்ஃபோனில் நான் முக்கியமாக பார்க்குறது எதுன்னு கேட்டால், இது எத்தனை ஜிகாஹெட் ஸ்பீடு, 5 ஜிகாஹெட் ஸ்பீடா, 3 ஜிகாஹெட் ஸ்பீடா, இல்லை 8 ஜிகாஹெட் ஸ்பீடா, இது எவ்வளோ நாள் பேட்டரியை விஸ்டாண்ட் பண்ணும், ரெண்டாவது எவ்வளோ லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இதை தான் நான் மெயினாக எதிர்பார்ப்பேன். வெகுஜன மக்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம். என்னுடைய ஆராய்ச்சி கூட இது சம்பந்தமானது தான். எஃபிஷியன்ட் விஎல்எஸ்ஐ ஆர்கிடெக்சர் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷனல் அப்ளிகேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஐசிஐ வடிவமைப்பது, கட்டமைப்பது, உருவாக்குவது, அதை டெஸ்ட் பண்ணுவது, அது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி தான் இது. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் நிறைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் ஸ்ப்ரிங்கர் மற்றும் மிகச்சிறந்த ஜேர்னல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம். மேலும் விஐடியை பொறுத்தவரை இது போன்ற நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பல துறைகளில் இந்த விஎல்எஸ்ஐ டொமைன்லேயே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது. மாணவர்களும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரொபோட்டிக் பேஸ்ட் விஎல்எஸ்ஐ, இமேஜ் ப்ராசஸிங் பேஸ்ட் விஎல்எஸ்ஐ, கிரிப்டோகிராஃபி பேஸ்ட் விஎல்எஸ்ஐ போன்ற பல வாய்ப்புகள், இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் அனைத்தும் செய்யப்படுறது.
சிறப்பாக சொன்னீங்க. பொதுவாக இந்த துறையினுடைய வளர்ச்சி எப்படியெல்லாம் பறந்துபட்டு இருக்குதுங்க? பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு ஒரு சில ஆண்டு காலம் தள்ளி போட்டிங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை ஏறிடும். இது எல்லா துறைக்குமே பொருந்தும். ஆனால் ஒரு விசித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு துறை நீங்கள் அந்த பொருளை வாங்குறத ஒரு 2 மாதம் தள்ளி போட்டிங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை குறைந்து விடும். அது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் எலக்ட்ரானிக் கட்ஜெட்ஸ். இன்றைக்கி வாங்குகிற செல்ஃபோனை இன்னும் ஒரு 2 மாத காலம் தள்ளி போட்டு வாங்கினீங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை குறையும். இந்த விசித்திரம் வேற எந்த துறையிலுமே ஏற்படாது. அது ஒரு ஏக்கர் லேண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை 1 kg ரைஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு காராக இருக்கட்டும். இதை சில மாத காலங்கள் தள்ளி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த விலை ஏறுமே தவிர இறங்குவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த விசித்திரம் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டுமே உரியானது. அதனால்தான் இந்த துறை இவ்வளோ அபார வளர்ச்சி அடைந்ததற்கான இன்னொரு காரணம். இதற்கு முக்கிய காரணம்னு சொல்லப்போனால் ஸ்கேலிங் என்று சொல்லப்படுகிற டவுன் சைசிங் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் என்று சொல்வார்கள். அதை ஒரு காரணம் சொல்லலாம். மேலும் இந்த துறையின் அபார வளர்ச்சி ஒரு 6 மாத காலம் இல்லை ஒரு 8 மாத காலத்திற்குள் மிகச்சிறந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றது. இந்த மாற்றத்தினால் அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படும் போது உங்களுக்கு அந்த பொருள் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இதனுடைய வளர்ச்சி மிக அபரிமிதமானது. கடந்த ஒரு 15-20 ஆண்டு காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி எல்லாமே சிமாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர் கொண்டே வடிவமைக்கப்பட்டது. இப்போ சமீப காலமாக நேனோ டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகிற ஃபின்ஃபெட், ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ் போன்ற துறையின் வளர்ச்சிகள் மிக அபரிமிதமாக இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த சிமாஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறக்கூடிய அளவு கூட இதனுடைய வளர்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்குது. இது சம்பந்தமாக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்குது. ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வந்து கொண்டு இருக்குது. இதனுடைய வளர்ச்சி எலக்ட்ரான் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் திஸ் வேர்ல்ட். எலக்ட்ரான் இஸ் ஆம்னிபோட்டன்ட், ஆம்னிப்ரெசன்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஐயா, உங்கள் கருத்துக்களின் வாயிலாக இந்த துறையினுடைய நுட்பம், பறந்திருக்கிற வளர்ச்சி, அதீத வளர்ச்சி, இதை பற்றிலாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த அதீத வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் விருப்பமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இத்துறை வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழலை பாதிக்குமா? மிக அருமையான கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக தொழில்துறை வளர்ச்சினாலே அது சுற்றுச்சூழலை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு தொழில்துறை வளர்ச்சியும் நடக்குது. அது எந்த தொழில்துறை வளர்ச்சி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையும் ஒரு விதிவிலக்கு அல்ல. நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு செல்ஃபோன் நீங்கள் ஒரு 1 இயருக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கனாலே உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்களை சுற்றி உள்ள நண்பர்களோ என்ன இவ்வளோ பழைய செல்ஃபோன் வச்சுருக்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குவாங்க. 1 இயர்க்குள்ளரே அந்த வளர்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம், மிஞ்சி போனால் 1 வருடம் அந்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. புது புது காம்பனன்ட் சர்க்யூட்ஸ், உங்களுடைய டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு பழைய டிவி, உள்ள ரேடியோ, ஒரு சிடி பிளேயர், ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஏதோ ஒரு மூலையில் கிடக்கும். இப்போ இந்த உலகம் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட். இதை எப்படி கையாள்வது? ஏனென்றால் இப்போ மற்றதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வேஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில மெக்கானிசம் இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண எலக்ட்ரானிக் குட்ஸில் கேட்மியம், லித்தியம் போன்ற நச்சுத்தன்மை உள்ள காம்பனன்ட்ஸும் அதோட சேர்ந்துருக்கு. இது நிலத்தில் போட்டு புதைச்சாலோ இல்லை வேற எங்கே எப்படி டெபாசிட் பண்ணாலும் அது மாசுபடுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. நாம் இனி வரும் ஜெனரேஷன்ஸ் முக்கியமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது, இல்லை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த துறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹவு டு மேனேஜ் திஸ் வேஸ்ட். இந்த வேஸ்ட்டை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் கையாள்வதுன்றது மிகச்சிறந்த சேலஞ்ச், அது மிகப்பெரிய சேலஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும். அதை விடுத்து இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேப் பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக ஒரு செல்ஃபோன் ஐசியோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஐசியோ நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதுக்கு டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்டு, காப்பர் இதையெல்லாம் தேவைப்படுது. இந்த தேவைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பல ஆயிரம் ஏக்கரான மரக்காடுகளை வெட்டி குவித்து அதிலிருந்து தான் இந்த கோல்டும் காப்பரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு. அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது என்விரான்மெண்டலுக்கு ஒரு பாதிப்பு தான். இருந்தாலும் இந்த க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ காம்ப்ரமைஸ். அதை விடுத்து இன்னும் மென்மேலும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லப்பட்ட மேலும் இதை எப்படியெல்லாம் சிறப்பாக கொண்டுட்டு வரலான்றதை ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணணும். ஏன்னா வருகின்ற காலம்
எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்குன்றதுல தவிர்க்க முடியாத உண்மை அதுதான். அதனால் அதை வைத்து எப்படி மனிதனுக்கு அழிவு ஏற்படுத்தாத ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையை உருவாக்க முடியுன்றதுல தான் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி தொடர வேண்டும். ஐயா, மின்னியல் துறை பற்றியும் அது சார்ந்த VLSI பற்றியும் படிப்புகள், வளர்ச்சிகள், அது சுற்றுச்சூழலை எப்படி பாதிக்கும், ஆனாலும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி கலந்துரையாடியதற்கு நன்றிங்க ஐயா. நன்றி. நேயர்களே, அடுத்த வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் வேறொரு துறை சார்ந்த வல்லுநருடன் அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முனைவர் கா. தமிழ்ச்செல்வன். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுநர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு VIT பண்பலை 90.8 வல்லுநர் பார்வை. நன்றி, வணக்கம். பாட்டி, நேற்று பார்க் போகலான்னு சொன்னீங்க, ஆனால் கூட்டிட்டு போகாம ஏமாத்திட்டீங்க. போங்க பாட்டி, நான் உங்க மேல கோவமா இருக்கேன். கோச்சிக்காதடா, வா நம்ம இப்பவே போலாம். அப்படியே செல்வனையும் பாட்டி கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிடு. நீதான் பாட்டி பெஸ்ட். இதோ இப்பவே போறேன். இன்னைக்கு ஷட் டவுன்னு நியூஸ்ல சொன்னாங்கப்பா. அதனால வரப்போ மறக்காம UPSல ஓடுற ஃபேன், லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துரு. இல்லனா நமக்கு தான் கஷ்டம். சரி பாட்டி, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், வாங்க போவோம். அண்ணா, பாட்டி சொன்ன மாதிரி ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தானே வந்த. ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் விட்டு தள்ளி, வா நம்ம போய் ஊஞ்சல் விளையாடலாம். செல்வா, நான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னா நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? சாரி பாட்டி, பார்க் போற அவசரத்துல மறந்துட்டேன். இப்ப சாரி கேட்டு என்னப்பா பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு பூரா கரண்ட் இல்லாம நம்ம தான் அவதிப்பட போறோம். இது போலதான் முந்தநேத்து குளிச்சுட்டு குழாய மூடாம வந்துட்ட. அதனால எவ்வளோ தண்ணி வீணா போச்சு தெரியுமா? உன்னை பார்த்து தானே செல்வியும் வளர்றா. அவளுக்கு நீ ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் தானப்பா. மின்சாரத்தையும் தண்ணியையும் வீணாக்க கூடாது, சரியா? சரி பாட்டி, இனிமே நான் கவனமா இருக்கேன். நல்லதுப்பா. ஆற்றலை சேமிக்க பழகுவோம், சிறப்புடன் வாழ்வோம். करवट बदल के दिखाए अधूरी राह पे सवार है, डूबी कश्ती उठाए दफन तेरा खुमार है। तेज है ये हवाएं, ना कोई साथ यहाँ रे, तेरी वजह से जो पल गवाए उनका हिसाब लिखा कहाँ रे। अब साथ ही है सदा रे, जज्बात अब है कफारे, अपना कोई मुझे पुकारे। अब जीत में भी गम है, मन अश्क से भी गम है, अब हद से ज्यादा सहारे। कच्चे धागे रिश्तों के, टूटे
என்னாச்சு பிரியா, சோகமா இருக்க? ஏன்டி ஸ்கூலுக்கு வரல? இனிமே நான் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன்டி. எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க. என்னடி சொல்ற? உனக்கு இன்னும் 18 வயசு கூட ஆகலையேடி. உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியுமா? எங்க மாமா பையன் கூட தாண்டி கல்யாணமே. எனக்கு பிடிக்கல, நான் படிக்கணும்டி. முதல்ல இந்த காலை கட் பண்ணிட்டு 1098 நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லடி, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பயமா இருக்குடி, அவங்க எப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? சொல்றது செய் பிரியா. 1098க்கு உடனே கால் பண்ணு. ஹலோ, சைல்ட் லைன், சொல்லுங்க. சார் எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க சார். நான் படிக்கணும் சார். நீங்க எந்த ஊருமா? அட்ரஸ் சொல்லுங்க. நாங்க சைல்ட் லைன்ல இருந்து வரோம். எங்க உங்க பொண்ணு? குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின்படி 18 வயது பூர்த்தியாகாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்தல் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். சமூக பாதுகாப்பு துறை, சைல்ட் லைன் 1098, காவல்துறை என பல்வேறு வழியாக புகார் அளிக்கலாம். குழந்தை திருமணங்களை தடுப்போம், பாதுகாப்பான தமிழகத்தை உருவாக்குவோம். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தை பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்பு துறை, தமிழ்நாடு. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை. உலகில் உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை. உலகில் உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை. உலகில் உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. உன் உடல் உருவம் சிலையாயிருக்குதன் இதயத்தின் மூச்சினிலே. உன் உடல் உருவம் சிலையாயிருக்குதன் இதயத்தின் மூச்சினிலே. உன் நினைவின்னும் மாறலையே. முத்து முத்து சிரிப்பும் உன்முக அழகும் மறக்கவும் மனசில்லையே. மறக்கவும் மனசில்லையே. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை. உலகில் உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. அம்மா என்ற மூன்றெழுத்தில் இந்த உலகமே இருக்குதம்மா. அது உந்தன் கருணையம்மா. அம்மா என்ற மூன்றெழுத்தில் இந்த உலகமே இருக்குதம்மா. அது உந்தன் கருணையம்மா. கருவினில் வளரும் மழலையை சுமந்து காப்பதும் நீதானம்மா. இந்த உலகமே சாட்சியம்மா. இந்த உலகமே சாட்சியம்மா. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை. உலகில் உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. அஞ்சாத மனமும் கெஞ்சாத உறவும் உனக்கே பொருந்தும் அம்மா. நீ மறுபிறவி அம்மா. அஞ்சாத மனமும் கெஞ்சாத உறவும் உனக்கே பொருந்தும் அம்மா. நீ மறுபிறவி அம்மா. பிறந்ததும் குழந்தையை மார்பிலே சுமந்து மாங்கல்யம் தந்தாயம்மா. ஒளி விளக்கே நீதானம்மா. ஒளி விளக்கே நீதானம்மா. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை. உலகில் உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. நீயே என் தாய், நீயே தெய்வம், உன்னை விட யாரும் இல்லை.
உலகில் உயர்ந்தவர் எவருமில்லை, உலகில் உயர்ந்தவர் எவருமில்லை, உலகில் உயர்ந்தவர் எவருமில்லை. உள்ளம் கொள்ளை போகுமே விஐடியின் ரேடியோ, பங்கு பெற வாருங்கள். தீரன்களின் சங்கமம், திறமைகள் வெளிப்படும். விஐடியின் ரேடியோ, உங்கள் ரேடியோ. வணக்கம் நேர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம கூட வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சிரிக்கிறதுக்கு பற்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட ஸ்வேதா டென்டல் கிளினிக்கை சேர்ந்த பல் மருத்துவர் டாக்டர் கோமதி சத்யராஜ் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம் மேடம், நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக வரவேற்கிறோம். பற்கள் பராமரிப்பு நிறைய பேர் வந்து யோசிப்பாங்க, நம்ம ப்ரஷ் எத்தனை தடவை வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுறது, என்னெல்லாம் பண்ணால் நம்ம பற்களை நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்துருக்குது. என்ன பண்ணால் பற்களை வந்து நம்ம நல்லா பராமரிக்கலாம், அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம். ரெகுலராகவே நம்ம வந்து எப்போவுமே மார்னிங் நைட் எப்போவுமே 2 டைம்ஸ் ப்ரஷ் பண்ணணும் கம்பல்சரி, ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம எந்த பொருள் சாப்பிட்டாலுமே வந்து ஒரு வாட்டி வாய் கொப்பளிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. யூஸ்வலாக சாக்லேட் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிக்கி ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம சாப்பிட்றதுல இப்போலாம் வந்து ஸ்டிக்கி ஃபுட்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அதனால் கேவிட்டி ப்ரொடெக்ஷன்றது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ எப்போவுமே எது சாப்பிட்டாலுமே ஃபஸ்ட்டு வாய் கொப்பளிக்குதுன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு பழக்கம். அது இல்லாமல் கம்பல்சரி மார்னிங் எழுந்த உடனே ப்ரஷ் பண்ணுறதும், பிறகு சாப்பிட்டு பின்னாடி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரஷ் பண்ணுறதும் ரொம்ப நல்லது. எதுக்காகனா நம்ம நைட் ஏன் ப்ரஷ் பண்ணுறோம்னா, நம்ம வந்து நைட் ஃபுல்லாக அப்படியே வாய் மெயின்டைன் இருக்கும். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ட உடனே மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அப்படியே நம்ம பல்லில் ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ அது என்ன ஆகும், அப்படியே வந்து ஜெர்ம்ஸ் அட்டாக் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கேவிட்டி சொத்தப்பல் வருதுன்றது அது அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே அப்படின்னா மேலும் வந்து பல் சொத்த வராமல் தடுக்கலாம். பற்கள் பராமரிப்பை பற்றி சொன்னீங்க. இது மாதிரி வந்து 2 தடவை கண்டிப்பாக வந்து பற்களை விளக்கணும் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ஜூசஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட வந்து சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்டு வந்து அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு வாய் கொப்பளிக்காமல் இருக்கிறாங்க. என்வி சாப்பிட்டு நிறைய பேர் வந்து பற்களில் போயிட்டு அது போய் மாட்டிக்குது, அது போய் எடுக்க முடியாது கூட இருக்கிறாங்க, அதை கூட அப்படியே விடுறாங்க. அதன் காரணமாக கூட வந்து பற்களில் நிறையா கண்டிப்பாக, அதாவது என்னென்னா நம்ம ஸ்டிக்கி ஃபுட்ஸுன்றது மட்டும் சொல்லலை நான். பல்லுக்குள்ள எது நீங்கள் சாப்பிட்ட பொருள் எது மாட்டினாலுமே அது வந்து இப்போ ஒரு சாப்பாட்டு பொருள் நம்ம வைக்கிறோம் வெளியில் அப்படின்னா அது வந்து மறுநாள் என்ன ஆகிடும், அது கெட்டு போயிடுதுன்னு சொல்கிறோம். அந்த கெட்டு போன பொருள் இப்போ நம்ம வாயில் இருந்தாலும் அது வந்து அதே பொருள் தான் என்ன. ஸோ அந்த பொருள் வாயில் நிற்கும் போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வாய்க்குள்ளே கெட்டு போகும். அது வந்து மறுநாள் வந்து அது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசமாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நம்ம வாய்க்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகுது. அது என்ன ஆகும், அது டெவலப் ஆகி கேவிட்டி வர ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் எது மாட்டினாலுமே உடனே ப்ரஷ் பண்ணுறதோ இல்லை பல் எடுக்கிறதோ, யூஸ்வலாக பல் ஏதாவது மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா டென்டல் ஃப்ளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நம்ம மாட்டின பொருளை எடுக்கிறதுக்காக நம்ம டூத் பிக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ஃப்ளாஸ்ன்ற மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் எல்லாருக்குமே ஈஸியாகவும் இருக்கும், அந்த டைம் ஹேண்டியாகவும் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற இது கிடையாது. இது டூத் பிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சந்து வர அதிகமாகும். மாட்டுது நம்ம டூத் பிக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் போது அந்த கேப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது ஃப்ளாஸில் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ் யூஸ் பண்ணி சாப்பாட்டு பொருள் மாட்டுறதை எடுத்துடலாம். ப்ரஷ்ஷில் போகலன்னா டென்டல் ஃப்ளாஸ் த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். பல்லுக்குன்னு அந்த நடுவில் மாற்ற பொருள் எடுக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு டென்டலில் வந்து ஒரு பொருள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி, அது வந்து ஃப்ளாஸ் த்ரெட்னா கடைகளில் எல்லா மெடிக்கல்ஸ்லையுமே கிடைக்கும். ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கும், கையில் மாட்டிட்டு 2 விரல் இந்த 2 எட்ஜில் மாட்டிட்டு இப்படி வாயில் ஒவ்வொரு பல்லுக்கு நடுவில் விட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா சொன்னீங்க மேடம். ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து டூத் பிக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக வந்து டென்டல் ஃப்ளாஸ், இந்த டென்டல் ஃப்ளாஸ் பயன்படுத்தினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. மேடம், இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து சின்ன குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்க வர வந்து அவங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனை வந்து சொத்தைப்பல் பிரச்சனை தான். பெரியவங்களுக்கு சொத்தைப்பல் இது மாதிரி வந்து சாப்பிட்டா உடனே வந்து ஏதாவது சாப்பிட்றதுனால வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்க. இந்த சின்ன பசங்களுக்கே வந்து பற்கள் வந்து சொத்தையாயிடுது, எதனால் ஆகுது, அதோடைய காரணங்கள் என்ன? சின்ன பசங்க பெரியவங்கன்னு கிடையாது. யூஸ்வலாக பல் சொத்தை வர்றதுக்கு காரணம் ஒன்று தான்.
ஓகேங்களா. மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அட்டாக் ஆகி அந்த இடத்துல ஆசிட் அட்டாக்னு சொல்லுவோம். அதோட மைக்ரோ ஆர்கனிசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆசிட் டெலிவரி பண்ணும்போது ஸோ அதில் வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நேம்ஸ் இருக்குது. அது சொல்லி டீட்டெயிலாக தெரியாது எல்லாருக்குமே, சரிங்களா. ஸோ எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி ஒரே ப்ராசஸ் தான். கேவிட்டி வர்றது ஒரே ப்ராசஸ் தான். இதில் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு, அதாவது பால் குடிக்கிற குழந்தைங்க, பாட்டில் ஃபீடிங் குழந்தைங்கன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த முன்பல்லில் வந்து சின்னதாக பக்கத்தில் வந்து கேவிட்டி இருக்கும். அது வந்து பாட்டில் ஃபீட் பண்ணும்போது சக்கரை போட்டு கொடுக்கும். நைட்டெல்லாம் அந்த குழந்தை அப்படியே குடிக்கும். அந்த குடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க மதர் வந்து வாய் துடைக்காமல் விட்டாலோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கேவிட்டி வந்து ரேம்பண்ட் கேரிஸ் இல்லை ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து பக்கத்தில் வந்துடும். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஓவர் சுகர் கண்டென்ட்டோட மில்க் நம்ம கொடுக்கும்போது, ஸோ நம்ம ரெகுலராக ஒரு குழந்தைக்கு அது குடிச்சு முடிச்சோடனே தண்ணி கொடுத்து வாய் துடைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது இது மாதிரி சர்க்கரைகள் போட்டு உடனே அதை வந்து நம்ம வாய் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம படுக்க வச்சு தூங்க வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க. இதன் மூலமாக சொத்தை பல்லுல இருந்து கொஞ்சம் விடுபடலாம். இது வந்து பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு. மற்றபடி மற்ற எல்லாத்துக்குமே பசங்களுக்கு யூஸ்வலாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ப்ரஷிங் ஹேபிட் 2 times ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ அந்த கேவிட்டி வராமல் தடுக்கலாம், சொத்தப்பல் வராமல் தடுக்கலாம். மேடம், சொத்தப்பல் வராத இருக்கிறத பற்றி நல்லா சொன்னீங்க. இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து பல் கட்டுறாங்க, கிளிப் போட்டு வந்து பல் கட்டுறாங்க. கிளிப்பு போடாமல் இப்போ பல் எப்படி சீரமைக்கிறது? சரி, கிளிப்பு போட்டால் எந்த மாதிரி கிளிப்பு அவங்க யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே, அதாவது பல் சீரமைத்தல்ன்றது வந்து நம்ம அந்த 13 வயசில் வந்து யூஸ்வலாக வந்து பெர்மனன்ட் டீத் மோஸ்ட்லி வந்து வளர்ந்துடும். ஸோ அந்த வந்து பல் எல்லாமே விழுந்து பர்மனன்ட் டீத் வர வயசு. ஸோ 13 வயசு கம்ப்ளீட் ஆன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வந்து நம்ம கிளிப் போடக்கூடிய வயசு இது, ஓகேங்களா. ஸோ அந்த கிளிப் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா, வளர்கிற பல் வந்து ஒழுங்காக வளராமல் பொசிஷனில் இல்லாமல் முன்ன பின்ன வரிசை இல்லாமல் முக அழகை கெடுக்கிற மாதிரி பல்லுங்கள் நிறைய வளரும். ஸோ ஒரு சிலருக்கு எல்லாருக்குமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு சிலர் கண்டிப்பாக முன்ன பின்ன இருக்கும். அதை கரெக்ட் பண்ணி அதை பொசிஷன் பண்ணி அலைன்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றது தான் வந்து நம்ம பல் சீரமைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர்த்தோடான்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அது பேர். ஸோ அது வந்து நம்ம வெரைட்டிஸ் இருக்குது. செராமிக் பிராக்கெட்ஸ்ன்னு இருக்குது, மெட்டாலிக் பிராக்கெட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ அது வந்து பார்க்க எப்படி நம்மளுக்கு எது ப்ரிஃபர் பண்ணுறோமோ, யூஸ்வலாக ரெண்டுத்தோட எஃபெக்ட்டும் ஒன்று தான். ஸோ அதை நம்ம போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதாவது முக சீரமைத்தல் கரெக்டாக வந்துடும், பொசிஷன் எல்லா பல்லுக்கும் முன்ன பின்ன இல்லாமல் அழகாக இருக்கும். இந்த பல்லு கட்டுறதுலே வந்து 2 வகையான கட்டுதல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். வெளி பக்கமாக கட்டுறாங்க, உள் பக்கமாக பல்லு கட்டுறாங்க. இந்த எது பண்ணால் நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும்? வெளி பக்கமாக பல்லு கட்டுறது எஃபெக்டிவாக இருக்குங்களா, இல்லை உள் பக்கமாக பல்லு கட்டுறது எஃபெக்டிவாக இருக்குமா? ஆக்சுவலி ரெண்டுமே எஃபெக்டிவ் தான். இதில் என்னென்னா, வெளியில் எதுக்காக பல்லு கட்டுறது இல்லாமல் உள்ளே கட்டுறாங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு வெளில பார்த்தா அசிங்கமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ வெளியில் பார்த்தா எனக்கு கிளிப் போட்டிருக்குது ஒரு மாதிரி இருக்கும், பார்த்தாங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சிலங்க அதுவும் இல்லாமல் வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி லேடிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அலைன்ஸ் பார்க்குற ஸ்டேஜில் தான் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, எனக்கு வந்து பல்லு சரி பண்ணணும். அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ எனக்கு வீட்டில் மாப்பிள்ளை வீட்டு வந்துட்டாங்க, பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எனக்கு இருக்கிறது தெரியக்கூடாது. ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு உள் சைடே போட்டுருங்க, வெளியில் தெரிய வேண்டாம். அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகனா வெளியில் தெரியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான். மற்றபடி ரெண்டுத்தோட எஃபெக்டும் ஒன்று தான். இப்போ பல்லு கட்டுறதை பற்றி சொன்னீங்க மேடம். இப்போ இந்த பல் கட்டுறது அதுக்கோடைய பிகினிங் ஸ்டேஜ் வச்சுருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்டிங் ஸ்டேஜ். இப்போ எத்தனை வருடங்கள் பல் கட்டினா நம்மளுடைய முகம் சீரமையும்? கரெக்டாக குறைஞ்சபட்சம் 6 மாதத்துலேருந்து 1.5 வருஷம் வரைக்கும் ஆகும், புரியுதுங்களா. மைல்டு சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு 6 மாதத்துல தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு வந்து கம்பல்சரி 1 year 1.5 years ஆகும். ஸோ அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் நடுவிலே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். பட் ஃபுல்லாக எந்த ஸ்பேஸும் இல்லாமல் எந்த இதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து 1.5 years கம்ப்ளீட்டாக ஆகும். முன்னாடியே சீக்கிரமாக முடியறதும் இருக்குது, இருந்தாலும் 1.5 years வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். சில பேருக்கு அவங்களுடைய வந்து குடும்பத்துலேருந்தே வந்து அவங்களுடைய முக அமைப்பு, பற்களோட அமைப்பு வேறமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பல்லு கட்டுவாங்க. இப்போ அந்த குழந்தைங்க வந்து கை சப்புறது மூலமாக கூட வந்து அவங்களுடைய பற்கள் வந்து கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து என்னென்னா, குழந்தைங்க சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து கை சப்புற பழக்கத்தை நிறுத்தணும். வீட்டில் இருக்கவங்க நம்ம தான் பார்த்து நிறுத்தணும். ஸோ ஒரு சில பசங்க வந்து நிறுத்தாமல் சக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, பல் தூக்கிட்டு வரும். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த முன்பல்ல இருக்க வந்து தூக்கிட்டு அசிங்கமாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த குறிப்பிட்ட வயசுலேயே அந்த பல் அந்த சக் பண்ணுற அந்த கை வச்சு சக் பண்ணுற பழக்கம் இருக்கிற வயசில் என்ன பண்ணணும், ஹேபிட் பிரேக்கிங் அப்ளைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது தனியாக டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து காமிச்சிங்கன்னா, அந்த ஒரு கழட்டி மாட்டுற மாதிரி ஒரு அப்ளைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது சின்ன ஒரு மாட்டு பொருள் மாதிரி வாயில் மாட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களால அந்த கை வச்சு சப்பவே முடியாது வாயில். ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ஹேபிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் ஆகும். அந்த தூக்கிட்டு வருவதே நம்ம தடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இந்த குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து ஹேபிட் பிரேக்கிங் அப்ளையன்ஸ் இது வந்து எல்லா டென்டிஸ்ட் டாக்டர்கிட்டையும் நம்ம போய் கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பற்கள் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, கடவாப்பல் எல்லாருக்குமே அந்த கடவாப்பல் வந்துருச்சுன்னா வந்து வலிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு பயம் இருக்கும்.
ஒரு 25 வயசுலாம் வந்துருச்சுன்னா அந்த பயத்தோடயே இருப்பாங்க, கடவா பல் முளைச்சிருச்சா உடனே வலி வரும் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த கடவா பல்லை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், எதனால் கடவா பல் வந்தால் வலிக்குது? ஆக்சுவலி என்ன பார்த்தீங்கன்னா கடவாப்பல்ன்றது கடைசி பல், நம்மளுக்கு வர இருக்கிற கடைசி பல். அது பேர் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விஸ்டம் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஞானப்பல் அப்படின்வாங்க தமிழில். ஸோ அது வந்து இந்த பெரிய ஒரு வயசானவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பல் வந்தால் தான் ஒரு அறிவுபூர்வமான அந்த இது வந்துடும், அந்த ஸ்டேஜ் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம வாயில் வந்து மொத்தம் 32 பல் இருக்கணும். அதாவது நம்ம வந்து குவாட்ரண்ட், நம்ம பல்ல வந்து மேல் தாடை கீழ் தாடைன்னு பிரிப்போம். அந்த மேல் தாடையிலே வந்து சென்டர் டிவிஷன் மாதிரி பண்ணி ரைட் சைடில் 8 பல், லெஃப்ட் சைடில் 8 பல்லுன்ற மாதிரி பிரிப்போம். ஸோ அது மேலே கீழே கடைசியில் இருக்க அந்த 8வது பல் வர்றது தான் வந்து விஸ்டம் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இப்போ கடவா பல் அப்படின்ற. அந்த பல் யூஸ்வலாக வெளியில் வரும்போது என்னென்னா நார்மலாக வராமல் கொஞ்சம் பெயின் கொடுத்து வரும், நிறைய இப்போ இருக்கிற இதுக்கு வந்து பெயின் கொடுத்து வரும் அப்படின்னு. எதனால் அப்படின்னா அது வந்து உள்ளர வந்து போனுக்குள்ளே அது லாக் ஆகிருக்கும், வெளியில் வரத்துக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ முன்ன பின் இப்போ முதல்லாம் வந்து நிறைய அந்த பழங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாடைகள் அளவு பெருசாக இருக்கும், இப்போ வர வந்து தாடை அளவு சிறியதாக ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதனால வெளியில் வரத்துக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை. நம்ம ஜென்ரேஷன் மாற நம்ம முக அளவு வந்து சிறுசாகவே அந்த வெளியில் ஸ்பேஸ் இல்லாததுனால, இடம் இல்லாததுனால அந்த போனுக்குள்ளே லாக் ஆகி அந்த பல் வெளியில் வர முடியாமல் பாதி வெளியில் வந்து பாதி உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு வாய் தந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சதை மூடி இருக்கும், கொஞ்சம் பல் வெளியில் இருக்கும், இல்லை 1/4 வந்திருக்கும், 3/4 உள்ளே இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் அந்த இடத்துல ஏதாவது சதை இல்லை சாப்பாடு ஏதாவது மாட்டினாவோ அந்த இடத்துல லோக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது பல் அந்த இடத்துல சுற்றி இருக்கிற ஈரெல்லாம் வீங்கி ஸோ கண்டிப்பாக அது ஒரு பெயின் கொடுக்கும். இப்போ ஒரு டைம் வருது பெயின் அப்படின்னா நம்ம விட்டுடலாம், அதை பற்றி நம்ம கேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் திருப்பி ரிப்பீட்டடாக வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பல் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன், சரிங்களா? இல்லை பல் வெளியில் வருது அப்படின்னா நம்ம லைட்டாக அந்த டிஷ்யூ மட்டும் கட் பண்ணி விட்டோம்னா வரதுக்கான இடம் இருக்குது, பட் டிஷ்யூ வந்து இடிச்சிட்டு இருக்குன்னா நம்ம லைட்டாக அந்த டிஷ்யூ மட்டும் நம்ம டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா அங்கே எடுத்து விடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணால் பல் வலி இல்லாமல் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷனோட குறைஞ்சி நம்ம நார்மலாக பார்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா பல் எடுக்கணும், பல் எடுக்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஒரு முறை. ஆமாம், வலி வந்ததுன்னா பல் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட். பல் தேய்மானம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து இப்படி கூட பயப்படுறாங்க. இப்போ ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ப்ரஷஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா வகைகள் வச்சுருக்கிறாங்க. கடைகளில் போனால் கூட வந்து ஹார்ட் ப்ரஷஸ் அப்படின்றாங்க, சாஃப்ட் ப்ரஷஸ் அப்படின்றாங்க. வேற ஏதாவது ப்ரஷ் மாற்றி போட்டு நம்மளுக்கு வந்து பற்களுடைய தேய்மானம் வந்துருமோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. இப்போ என்ன மாதிரியான ப்ரஷஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், பற்கள் தேய்மானம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே, யூஸ்வலாக ப்ரஷிங் எடுத்திங்கனாவே நிறைய பேர் மணிக்கணக்காக வளர்க்குறத பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி வளர்க்கக்கூடாது. ப்ரஷிங் வந்து ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜர். மேக்ஸிமம் 2 to 3 மினிட்ஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக. ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போட்டு தேய்ன்னு தேய்ப்பாங்க பல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதாவது எல்லா பொருளுமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து தேயக்கூடிய பொருள் தான். நம்மளுக்கு பல் வந்து வயசாக தேயும். பட் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் பண்ணியே தேஞ்சிருக்கும். அதாவது சைட்லலாம் வந்து ஒரு சிலர் ப்ரஷ் பண்ணுறது என்ன ஆகும்னா கட் மாதிரி ஆகும். சைடில் சென்டரில் நம்ம மேல் பகுதியில் இல்லாமல் சைடில் வரும். அது வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் அது வருமே தவிர வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது. அது எதனாலன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ப்ரஷிங் இருக்கிறதுனால வரும். அந்த போர்ஷனில் வந்து சர்விக்கல் அப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பேர். ஸோ இந்த பல்லோட சென்டர் பகுதியில் சைடில் வந்து ஒரு மாதிரி பள்ளமாக தெரியும். ஓகேங்களா? அது எதனாலனா இந்த ப்ரஷ் பண்ணுறதுனால. ஸோ எப்போவுமே சாஃப்ட் ப்ரஷ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு ப்ரஷ் ஹார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அந்த யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ரஷோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து நார்மலாக இருக்கிறது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா யூஸ்வலாக சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு 2 மந்த்ஸில் ப்ரஷ் எவ்ரி 2 months 2 to 3 months ப்ரஷ்ஷை சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ப்ரஷஸ் வந்து இந்த டைமில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்லது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொன்னீங்க. வாய் கொப்பளிக்கிறதுக்கு சில பேர்லாம் வந்து ரொம்ப சூடான தண்ணி போட்டு வாய் கொப்பளிப்பாங்க. இதை பற்றி என்ன எப்படி நம்ம வாய் கொப்பளிக்கிறது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே, வாய் கொப்பளிக்கிறதுன்றது வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலாக எது சாப்பிட்டாலுமே வாய் கொப்பளிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா? இல்லை ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சிலருக்கு ஒரு மாதிரி ஈரெல்லாம் ஒரு மாதிரி வீங்கின மாதிரி இருக்குது, ஒரு மாதிரி ஈரெல்லாம் ஒரு மாதிரி பெயின் லைட் இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த டைமில் வந்து சால்ட் வாட்டர் கார்கிலிங் ரொம்ப நல்லது. யூஸ்வலாகவே சால்ட் வாட்டர் கார்கிலிங் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது இருந்தால் அதை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ரொம்ப சூடாக இருக்கவே கூடாது. கம்பல்சரி டென்டலில் சூடாக எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஏதாவது மிதமான சூடு அப்படின்னா சில்லுன்னு கூட நீங்கள் சால்ட் வாட்டரில் போட்டு காகல் பண்ணலாம். சால்ட் வாட்டர் காகலிங் இஸ் குட், அது வந்து நல்லது. மற்றபடி அப்படி இல்லையா மவுத் வாஷ் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். கடையில் பல பிராண்டட் மவுத் வாஷஸ் விற்குது. ஸோ மவுத் வாஷ் வந்து வாயில் துர்நாற்றம் வந்தாலும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் அந்த மவுத் வாஷை யூஸ் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? 2 weeks 2 வாரத்து இடைவெளியில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதிகமாக கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திருப்பி நம்மளுக்கு ஏதாவது வாய் பிரச்சனை இல்லை வாயில் ஏதாவது ஏதாவது இதுவாக இருக்க மாதிரி தோணுச்சுன்னா திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம். கண்டினியூஸ் யூஸ் வேண்டாம். இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் அவங்களுக்கு நிறையா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ்
இதுவும் வந்து நிறையா இருக்குது. அதில் மெயினாக வந்து பாதிக்கப்படுறது வந்து பற்கள் தான். ஆமாம். இது மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸில் இருக்கவங்க அதுலேருந்து வெளியில் வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமும் நம்ம பல்லை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்டராக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்மோக்கிங்கிறதே ஒரு பேட் ஹேபிட் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது தெரிஞ்சும் பண்ணுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ இருந்தாலுமே வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் குவிட் ஸ்மோக்கிங். ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங் இதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதனால் வர விளைவுகள் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தில் குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது. ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கரைங்கள்லேருந்து ஸ்மோக்கிங்னால அதிகமாக வரும். ஸோ டென்டல் கிளீனிங் ஸ்கேலிங் சொல்லும். அதை வந்து நீங்கள் போய் டென்டிஸ்ட் நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணாலும் அந்த ஸ்டெயின்ஸ் அவ்வளோ போவே போகாது. ஸோ கண்டிப்பாக 6 months ஒன்ஸ் எல்லாருமே ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் அவங்க பல் எப்படி இருக்குன்றதை செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜென்ரல் கிளீனிங் பண்ணுறது எப்போவுமே ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க சொத்தை பல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. வாய் கொப்பளிக்கிறது பண்ணலாம், சாப்பிட்ட உடனே வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய மவுத்தை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது, இதை பற்றிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. சரி, பல் சொத்தையாயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணலாம்? ஒரு வாட்டி பல் சொத்தை வந்ததுன்னா அது திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம், அது திருப்பி வந்து சரியாகாது அதுவா, சரிங்களா? அது வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி பல்லை நம்ம சொத்தையான பல்லை ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த பல்லை அடைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணணும். அது வந்து சாதாரணமாக பல்லு வந்து சொத்தை ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் மேலோட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தாராளமாக அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம். இல்லை அது வந்து பல் வந்து சொத்து வந்து டீப்பாக போயிடுச்சுன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு பல் கூச்சமோ இல்லை பல் வலியோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தெரியும், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து சாதாரணமாக நம்ம பல் அடைக்கிற மாதிரி அடைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க, வேர் சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னென்னா வேர் நரம்பு பல்லுக்குள்ளே இருக்கிற வேர் நரம்பை எடுத்துகிட்டு மாற்றி ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு சீல் பண்ணிவிடும். ஸோ அது மேலே சிமெண்ட் போட்டு மேலே பல் கேப் ஒன்றும் போட்டுவிடும். அந்த மாதிரி பண்ணி பல்லை காப்பாற்றலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பல்லை எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரும்போது தான் வந்து பல் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அந்தளவுக்கு வந்து ஃபேமஸாக இல்லை. இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ரூட் கெனால் ப்ரொசீஜர் தாராளமாக ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். தான் வேர் சிகிச்சைன்றது கம்பல்சரி எல்லாமே பண்ணி பல்லை சேவ் பண்ணிக்கலாம், பல் எடுக்காமல். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்திருக்கிறது அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லி தான். நிறைய பேருக்கு வந்து பல் செட்டு கொஞ்சம் வயசாகிட்டு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா பற்களுமே கீழே விழுந்துட்டு இருக்கும். அவங்க வந்து பல் செட்டு கட்டியிருப்பாங்க. இந்த பல் செட்டு கட்டுற முறையை பற்றி சொல்லுங்கள். பல் கட்டுறதுன்றது வந்து 2 வகையாக பிரிக்கணும். நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ரிமூவபிள் டைப், ஃபிக்ஸட் டைப் அப்படின்றது பிரிக்கும். ஸோ ரிமூவபிள்ன்றது கழட்டி மாட்டக்கூடிய ஒரு அப்ளையன்ஸ், ஓகேங்களா? கழட்டி பல் செட்டை கழட்டி எடுத்து கையில் வச்சுட்டு திருப்பி போடுறது பேர் ரிமூவபிள் அப்ளையன்ஸ் சொல்லும். ஃபிக்ஸட்ன்றது நம்ம கழட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 1-2 பல்லு மட்டும் இல்லை அப்படின்ற டைமில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க பல்லோட சப்போர்ட் எடுத்து நம்ம பல்லு கட்டும். அது மாதிரியும் ஒரு மெத்தட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா எலும்புக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டுட்டு போனுக்குள்ளே இம்ப்ளான்ட்னு சொல்லும். இப்போ இருக்கிறதுலே அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அதுதான். ஸோ இம்ப்ளான்ட்ன்ற மாதிரி ஒரு பல்லை மட்டும் எந்த பல் இல்லையோ அந்த பல்லை மட்டும் போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் பேர் தான் இம்ப்ளான்ட். அந்த மாதிரியும் பல்லு கட்டலாம். இல்லை இது வந்து 1-2 பல்லு மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே பல் செட் இல்லை அப்படின்னாங்கன்னா அந்த சீடின்னு சொல்லுவோம். வயசான பாட்டி தாத்தாங்களாம் வந்து பல் செட் கட்டியிருப்பாங்க, டிவிலலாம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி பல்லு கட்டிக்கலாம். அதுலேயே வந்து ரிமூவபிள் அப்ளைன்ஸ் இருக்குது, ஃபிக்ஸடுன்றதும் இருக்குது. ரிமூவபிள்ன்றது கழட்டி மாட்டி வைக்கிற மாதிரி, கழட்டி எடுத்து நைட்டில் தண்ணியில் வச்சிடணும், காலையில் எடுத்து போட்டுக்கணும், அந்த மாதிரி. மற்றது வந்து ஃபிக்ஸடுன்றது இம்ப்ளான்ட் மாதிரி இப்போ சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதே மாதிரி ப்ரோனில் வந்து ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு இம்ப்ளான்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட சப்போர்ட்டில் அப்படியே ஃபிக்ஸடாக பல் செட்டை கட்டுறது. ஆக்சிடென்ட் ஆகும் போதெல்லாம் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே விழுந்து சில பேருக்கு பல்லு உடஞ்சிரும். ஆக்சிடென்ட்ஸில் கூட சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து பல்லு போயிடும். இவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் தரீங்க? ஆக்சுவலி வெறும் லைட்டாக பல்லு உடஞ்சிருக்கு, வெறும் பல்லு வந்து சிப் ஆஃப் மட்டும் நுனி மட்டும் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வெறும் கேப் மாதிரி போட்டால் மட்டும் பல்லு எனஃப், இல்லை எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை கொஞ்சம் டீப்பாக உடஞ்சிருக்கு, இல்லை ஃபுல்லாக பல்லோட வேர்க்கும் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, டீப்பாக உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி ரூட் கெனால் மாதிரி பண்ணி கேப் போட்டுடணும். இல்லை அப்படின்னா பல்லை ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு பல்லை கட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் நிறைய பண்ணலாம். இல்லை லைட்டாக மட்டும் தான், சின்ன அந்த நுனி மட்டும் தான் உடஞ்சிருக்குன்னா நம்ம ஃபில்லிங் மாதிரி பண்ணி கூட சிம்பிளாக ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரே ஒரு பல்லு விழுந்துருச்சு, இந்த இடத்துல சில பேருக்கு முன்னாடியோ இல்லை கீழ் பல்லோ ஏதாவது ஒன்று விழுந்துருச்சு, அந்த இடத்துல கூட நம்ம ஒரே ஒரு பல் மட்டும் கூட நம்ம தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபிக்ஸட் மெத்தடில் வந்து இம்ப்ளான்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லை பக்கத்தில் இருக்க பல் சப்போர்ட் எடுத்து தாராளமாக பல்லு கட்டிக்கலாம். இந்த பற்களை பற்றி இன்னைக்கு நிறைய கேள்விகள் கேட்டேன். நிறைய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் நிறைய பதில்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க. டாக்டரா பல் பராமரிப்பில் சுலபமாக இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணால் பற்களை நம்ம நல்லா பராமரிக்கலான்ற ஒரு விஷயத்த சின்னதாக சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ முதல் சொன்ன விஷயம்னா கம்பல்சரி எல்லாருமே காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு வாட்டி ப்ரஷ் பண்ணணும். எது சாப்பிட்டாலுமே வாய் கொப்பளிக்கணும். பின்னாடி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ப்ரஷ் பண்ணணும். இது இல்லாமல் 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாருமே வந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய வயசானவங்க வரைக்குமே வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு பல் டாக்டர் கிட்ட, பக்கத்தில் எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, போய் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி எனக்கு எதாவது
பல் சொத்த வந்திருக்கா இல்லை பல்ல ஈரில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து செக் பண்ணிக்கிட்டு கிளியராக எது கரெக்ஷன் அப்பப்போ பண்ணணுமோ பண்ணிட்டீங்கன்னா டீப்பாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. பல்ல பொறுத்தவரைக்கும் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். இவ்வளோ நேரம் நம்ம கிட்ட ஸ்வேதா டென்டல் கிளினிக்கை சேர்ந்த பல் மருத்துவர் டாக்டர் கோமதி சத்யராஜ் அவர்கள் நம்ம நிறைய கேள்விகள் கேட்டோம். நம்ம நிறைய கேள்விகளுக்கு அவங்க ரொம்ப நல்லா அழகாக பதில் சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு நம்மளுடைய விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக நம்ம நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். நன்றி. மீண்டும் ஒரு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சரவண கார்த்திக். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உள்ளம் கொள்ளை போகுமே விஐடியின் ரேடியோ, பங்கு பெற வாருங்கள். நிகழ்ச்சிகள் 1000 தீரன்களின் சங்கமம், திறமைகள் வெளிப்படும். விஐடியின் ரேடியோ, உங்கள் ரேடியோ. பிரசன்ட் மிஸ். பிரியா ஆப்சென்ட் மிஸ். புவனா, பிரியா ஏன் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேங்கிறா? மிஸ், அவளுக்கு அவங்க வீட்ல கல்யாணம் பண்ண போறாங்களாம், அதான் ஸ்கூலுக்கு வரல மிஸ். நீங்க தானே பிரியோட அப்பா அம்மா? சொல்லுங்க டீச்சர். ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது சட்டப்படி தப்புன்னு தெரியாதா உங்களுக்கு? ஒழுங்கா அவளை ஸ்கூலுக்கு படிக்க அனுப்புங்க, இல்லனா நீங்க எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியிருக்கும். சொல்லிட்டேன். உங்க ஊர்ல 18 வயசு பூர்த்தி அடையாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்க யாராவது முயற்சி பண்ணா அத பத்தி 1098க்கு புகார் கொடுங்க. அது அல்லாது குழந்தை திருமணத்திற்கு துணை போகும் அனைவரும் தண்டனைக்குரியவர்கள் தான். புவனா பிரசன்ட் மிஸ். பிரியா பிரசன்ட் மிஸ். சூப்பர். அப்போ இன்னைக்கு ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ். அதனால ரொம்ப முக்கியமான பாடம் சொல்லி தர போறேன். VLCPC சொல்லப்படுற கிராமங்கள் அளவிலான குழந்தை பாதுகாப்பு கூட்டத்துல ஒரு ஆசிரியரா நானும் ஒரு மெம்பர். சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்ல அன்சேஃபா ஏதாவது நடந்தா யார்கிட்ட சொல்லணும்? உங்ககிட்ட சொல்லணும் டீச்சர். சரியா கேக்கல. உங்ககிட்ட சொல்லணும் டீச்சர். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்பு துறை, தமிழ்நாடு. All marriages are sacred, but all are not safe. Around 70% of women in India are victims of domestic violence. National Crime Records Bureau reveals that a crime against a woman is committed in every 3 minutes and a dowry death occurs in every 77 minutes. And one case of cruelty committed by either the husband or the relative of the victim occurs in every 9 minutes. According to the UNICEF Global Report on Adolescence 2012, 57% of boys and 53% of girls in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. If the numbers we see in domestic violence were applied to terrorism or gang violence, entire country would be up in arms and it would be the leading story every day and night. Latika belongs to a poor family of Dashpur village. She completed her graduation and is working as a teacher in a school in Mahanagar city. Raj, coming from a well-off family, is also working in the same school as a teacher. They both are in love and are planning to marry each other. Latika, my parents would like to see you to decide upon our marriage. We'll be coming tomorrow to your house. Okay, Raj. I'll make the arrangements. Raj, along with his family, comes to see Latika. Latika is very well brought up and a simple educated girl. She is the only educated girl from our village. I am happy to give my daughter to you, Raj. We'll take care of her, Papa. I never thought that my son would ever go for a love marriage. Even though we are agreeing for this marriage only because we are sure that you will give your daughter a handsome amount of money so that they can lead a happy married life. All that I have made is for Latika only. I will be happy if she is happy. We will be happy if you give us 1 lakh rupee and a 2-wheeler. I will make sure that you will get it before the marriage. Marriage is over and the scene follows the next very day of marriage. Latika, how's the environment here? I know you will be homesick. No, Maji. I'm happy and I feel like being at home. After 1 month of marriage. Latika, where's my tea?
Wait, Margie, I'm bringing it. Don't you know that I need my tea at 4 in the evening? Margie, sorry, I had to correct some answer sheets. It was a very urgent work. Here is your tea. Already a lot of work is pending. Raj comes back home. Latika, tea. I had just made tea for Margie and I have lots of work to do. Ask your mom to make it for you, please. Latika moves towards the study room. Why should I make tea for you? That's the reason I got you married. Latika is having a lot of work in school. Still, she manages to do all the household chores. If she can't do all this, then ask her to quit the job. Quit the job? At any cost, I won't leave my job. It's 2 years of my hard work that I ended up in this job. I'll somehow manage to do all my duties, but I won't quit the job. पहले घर का काम, फिर बाहर का. Similar things happen for a couple of days. Suddenly, one day the situation turns very tense. Latika, you have to leave the job. Because you are not doing any household work and not taking care of my mom. She has become unhealthy and weak. I want you to quit the job. I did not know that you will also support your mom and go against me, Raj. I did not expect this from you. If you are so insistent, then okay, I'll quit my job. After 2 weeks, the whole family is in a monetary crisis. Latika, see, Raj's salary is not sufficient to run the house. You only asked me to quit the job, na? And now what do you expect me to do? Should I go on the streets and beg? How can you talk to me like this? Is this the way you talk to elders? We are facing crisis only because of you, and you will have to bring the money. What? This is ridiculous. Already my father has given you all his life savings. Now where will I get money from? I don't want to hear all that shit. Manage from anywhere. All I need is 30,000 by the end of this week. No, Margie, please don't do this to me. Already I have quitted the job for you people, for your happiness. My father is already in debt. No excuses. I need the money. Hello? Hello, Betty. How are you? I'm fine, Papa. No. Beta, I know you very well. What happened to you? Dear, please tell me. Papa, I quitted my job because Margie and Raj were too adamant. Now they're asking me to pay 30,000 rupees within a week. What? We had already fulfilled their demands. Anyway, don't worry, Betty. I will find out a way to solve this situation. But Papa, from where will you get this huge amount in a week? I love you, Betty, and I can do anything for your happiness. Papa, the dam is now overflooded. I think we should report the matter to the police. No, Betty, you are now married, and that is your home. And you must do all the things needed to keep it intact. Don't worry about me. I will manage the money somehow. After 1 week, Latika's father visits Raj's house. He somehow manages to pay them 10,000 rupees. Only 10,000? I told you to bring 30,000. Where's the rest of it, Latika? Margie? Latika, wait. Let me say. It is not Latika's fault. Sorry, I got this much money only. And for getting this much money, I have mortgaged my house, my field, everything. Now I don't even have a roof over my head to live. If you can't give 30,000, then take your girl with you. Raj, how can you say this? Your drama won't work here. Now stop crying and get lost. We don't need you here. Get out of my life. No, Raj, please don't do this to me. I am sorry. It's my fault. Please don't punish my daughter. I will get you the money within 2 days. 2 days? At the dining table. Is this how you make dal? Didn't your mother teach you? How dare you say anything about my mother? आजकल तेरे नखरे बहुत देख रहा हूँ मैं. क्यों और कोई मिल गया है क्या साली? Latika got injured very badly. They locked her up in her room. She calls up her father. Hello. Latika. Latika, why are you crying, my dear? Please forgive me. I've given you a lot of troubles. And now further I won't. Papa, I'm leaving. Betty!
Hello. Hello. Police team and girls start in Raj's house. Mother-in-law opens the door. Raj, police! Police in our house! Stop your melodrama. Where's this girl? We have to search your house. No, she's not in the house. She went to the market. No, he's lying. She is here only. She had called me before. Constable, search the house. Constable breaks Latika's bedroom lock. Latika! Stay away from the crime scene. You both are under arrest. The danger is real. Domestic violence hurts all family members. When a person is abusive, he or she eventually loses the trust and respect of his or her partner. Abused partners are afraid to communicate their feelings and needs. Everyone has a right to feel safe in a relationship. Disagreement develop from time to time in relationship. Domestic violence is not a disagreement. It is a whole pattern of behavior used by one partner to establish and maintain power and control over the other. These behaviors can become more frequent and intense over time. They are destructive and dangerous. The abusive person is responsible for this behavior. That person is the only one who can change them. Don't wait until you and the one you love get hurt. You're not alone. Raise your voice. Patterns left uninterrupted can continue forever. Domestic violence is a pattern that unless something significant changes, it will go on and affect everyone around you, your friends, family, and your children. No man can know where he is going unless he knows exactly how he arrived at his present place. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வழங்கும் கருத்துக்களம். மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறும் ஒளித்தளம். உங்கள் குரல்களில் ஒருங்கிணையும் கருத்துக்களம். விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில். வணக்கம். இது விஐடி பண்பலை 90.8. இது நம்ம நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம். தொகுத்து வழங்குவது உங்கள் ஆட்சி திப்பி பாரதி. இன்றைய கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, வெற்றியின் காரணம் உழைப்பா இல்ல திறமையா? மக்கள் கிட்ட வந்து கருத்துக்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. கஸ்தூரி. நீங்க என்ன பண்றீங்க? நான் பார்லர் வச்சிருக்கேன். மனுஷனுக்கு வந்து உழைப்பு உழைச்சாதான் முன்னுக்கு ஏற முடியும். உழைப்பு முக்கியமே உழைப்பு தான். திறமையா வேணும். உழைச்சிட்டு இருந்தாலும் திறமை இருந்தா தானே எதுவுமே செய்ய முடியும். அதனால மனுஷனுக்கு லைஃப்ல திறமையும் உழைப்பு ரெண்டுமே முக்கியம். நீங்க வந்து உழைப்பு திறமை முக்கியம் சொல்றீங்க. உழைப்பு நான் சிலர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, உழைச்சாலே போதும், திறமை வந்து அவ்வளவு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. திறமைன்னா உழைச்சிடறோம். போய் காலையில 8 மணிக்கு போறோம், சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் உழைக்கிறோம். திறமையும் தான் வேணும். அதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு திறமை இருக்கணும்ல. உழைச்சிடறோம். திறமை இருந்தா தானே இது என்ன பண்ணணும், இதுக்கு இவ்வளவு சேர்க்கணும், இதுக்கு இது பண்ணணும், இது ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா நம்ம யோசனை பண்ணி திறமை இருந்தா தானே நம்ம இதுக்குன்னு செய்ய முடியும். சேர்த்து வைக்கிறத இது பண்ணணும், என்ன பண்ணணும். உழைக்கிறோம். திறமையும் தான் வேணும். திறமை இருந்தாதான், உழைச்சாதான் பைசா வரும். அது எதுக்கு பண்ணணும்னு திறமை வேணும்ல. என்னதான் வந்து நாங்க வந்து உழைக்கிறோம்னு சொல்றாங்க, உழைக்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து தக்க சன்மானம் கொடுக்கறது இல்லை. என்னதான் நாங்க திறமையா இருந்தா கூட எங்களுக்கு அதுக்கும் வந்து கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அந்த கருத்துல நீங்க சொல்லுங்க. கேட்கலாம். ஒரு கம்பெனில உழைக்கிறோம்னா நாங்க இத்தனை மணி நேரம் உழைக்கிறோம், எங்களுக்கு இவ்வளவு பைசா கொடுன்னு கேட்கலாம். தைரியமா உழைக்கிறவங்க தாராளமா கேட்கலாம் இல்லையா? எனக்கு இவ்வளவு கொடுங்க அடிச்சு கேட்கலாமே. எனக்கு இவ்வளவு வேணும்னு 10 பேர் அதுக்குன்னு உழைக்கும் போது இத்தனை பேருன்னு யூனியன் இருக்கு இல்லையா? எங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகல, பிள்ளைங்களுக்கு 10 இது 10 கேட்கலாம். இப்ப நம்மளுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு 10 இப்போ போய் நிறைய பேர் கம்பெனில வேலை செய்யறாங்க. 10 கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். கொடுத்தாங்கன்னா தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே அட்ஜஸ்ட் ஆகும். கம்மி சம்பளத்துக்கு யாரும் செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? உழைக்கிறோம், நாங்க இவ்வளவு நாள் உழைக்கிறோம் சார், எங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். கேட்டு நம்ம அது அந்த திறமையும் இருந்தா தானே அதை கேட்கறதுக்கு கூட. உழைச்சிடுறது காலமும் எதுவுமே பேசாம வயசானவங்க எல்லாம் போயிட்டு அவங்க கொடுக்கறத வாங்கிட்டு வர்றவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? நிறைய பேர் இருக்காங்களே. பொழுதிக்கும் போய் கூலி செய்யறாங்க, அவங்க கொடுக்கறத வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுறாங்க. அதுக்குதான் 4 இடத்துக்கு போகணும், திறமையா பேசணும்னு எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க? திறமையும் வேணும். அதுல ஒருத்தர் பேசுறது, ஒருத்தர் சைலண்டா இருப்பாங்க, உழைச்சிட்டு அமைதியா இருப்பாங்க. அதுல 4 பேர் திறமை இருப்பாங்க, 4 பேர் உழைக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. நீங்க வந்து பியூட்டி பார்லர் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டியது இருந்து உங்க திறமையா உங்களுடைய உழைப்பா? என்னோட திறமையே என்னோட உழைப்பே. என்னோட திறமை தான், என்னோட உழைப்பு தான். எனக்கு என்னன்னா அன்னைக்கு பைசா வந்து அப்பதான் கொடுத்து கத்துக்க வச்சாரு. ஆனா லோன் போட்டோம் சிறு தொழில் செய்யறதுக்காக. மாசம் 1200 கட்டினேன். உழைச்சதுனால தானே இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தெளிவா பேசுறேன்னா உங்ககிட்டன்னா. திறமை இருக்கிறதுனால தானே உழைச்சேன்.
திறமை இருக்கிறதுனால தானே இவ்வளவு வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். எப்படிலாம் வந்து நம்ம உழைக்கலாம்? உழைக்கிறதுன்னா என்ன, இப்போ ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு கூலி இப்போ வேலை செய்கிறாங்க, இப்போ துணிக்கடையில் வேலை செய்கிறாங்க, இப்போ ஒரு ஸ்டுடியோவில் பொண்ணுங்க வேலை செய்கிறாங்க. அவங்களால முடிஞ்சது போய் உழைக்கிறாங்க இல்லையா. யாரும் இன்னைக்கு வந்து சும்மா இல்லை இல்லையா. இப்போ வசதி இருக்கிறவங்க படிக்கிறாங்க, பார்ட் டைம் ஜாப்பாக படிக்கிறாங்க இல்லையா. வேலை செஞ்சுட்டு பொழுதுக்கு ஈவினிங் காலேஜ் போகிறாங்க இல்லையா. அதான் உழைக்கிறது. எப்படி இருந்தாலும் வீட்டில் சும்மா இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு சும்மா இருந்தா அடுத்து பக்கத்து வீட்டு கதையை தான் பேசிட்டு இருக்கணும். அதனால பொழுதுக்கும் போனாலும் வெளியில போயிட்டு நம்ம 100 ரூபா 150 200 வர்றது உழைச்சிட்டு வந்து. சில பேர் வந்து திறமை வச்சுட்டு வந்து வெளிப்படுத்த முடியாம போயிடுது. அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் நீங்க நினைக்கிறீங்க? வீட்டோட வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா லேடிஸ் பொண்ணுங்களை எல்லாம் படிக்க வைக்காம அந்த காலத்துல இன்னமும் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. வீட்லயே பொண்ணுங்களை வச்சுட்டு இருந்தா அதான் அந்த திறமையை வெளிக்காமிக்க முடியாம போயிடும். அடிமையாவே வீட்டுல நீங்க உட்காரு வெளியில போவாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்க திறமையை வந்து லேடிஸ் வெளிக்காமிக்க முடியாம போயிடுது. திறமையும் உழைப்பும் ரெண்டுமே இருந்தாதான் ஒரு மனிதன் முன்னுக்கு வர முடியும். மிக்க நன்றி. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. அது என்ன பண்றீங்க? பிசிஏ பண்றேன். எங்க பண்றீங்க? விஐடில பண்றேன். எங்க இருந்து வரீங்க? நான் கேள்வி குப்பத்திலிருந்து வரேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வெற்றியின் காரணம் உழைப்பா திறமையா பத்தி நம்ம கருத்துக்களை எடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க. உழைப்புனா என்ன, திறமைனா என்ன, மனிதனுக்கு இது வந்து எவ்வளவு முக்கியமானது? உழைப்பு திறமை ரெண்டுமே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு தான் என்னையும் அந்த காலேஜில் சேர்க்குறாங்க. அதுக்கான திறமையை வந்து நான் அந்த காலேஜில் படித்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது தான். அது விஐடியில் படிக்கிறதுக்கு டேலண்ட் வேணும் கண்டிப்பாக. எல்லாரும் எங்கெங்கே இருந்து வராங்க அப்பயும் நம்ம அதில் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்தான். அந்த அளவுக்கு நான் விஐடியில் படிக்கணும்னா அதுக்கு திறமை தேவை. உழைப்புனா என்ன? உழைப்புனா ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு அவங்கவுங்க லைஃப்பில் உழைக்கிறது தான். காலையில எழுந்து ஒவ்வொருத்தர் வேலைக்கு போறாங்க, தினமும் காலையில போயிட்டு சாயந்தரம் வராங்க, அவங்க பகலெல்லாம் உழைக்கிறாங்க. அந்த உழைப்பு தான் அவங்களுக்கு காரணம். நீங்க வந்து சொன்னீங்க இந்த மாதிரி உழைப்புக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலி தான் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து எந்த மாதிரில உழைச்சிருக்கீங்க உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு? நான் வந்து உழைக்கணும்னா எங்க அம்மா வந்து தினமும் காலையில நிலத்துக்கு போயிடுவாங்க. காலேஜ் போயிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா நிலத்துக்கு போயிட்டு எதனா ஒன்று செய்வேன். அப்பயும் அதுவும் உழைப்புன்னு சொல்லலாம். திறமைன்றப்ப வந்துட்டு அதை செய்யணுன்றது ஒரு திறமை தான். அதை யோசிச்சு செய்யறப்ப டெய்லியும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயம் செய்ய முடியாம போயிடும். ஆனால் அந்த அளவுக்கு திறமை இருந்துச்சுன்னா செய்யலாம். என்னதான் நம்ம உழைச்சாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்றது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் சொல்றாங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி? உழைக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் வந்து தேவை? மாரலாகவும் சப்போர்ட் பண்ணணும், பிசிக்கலாகவும் சப்போர்ட் பண்ணணும். அப்போதான் அவங்களுக்கு மென்டலியா ஒரு உழைக்கிற திறமை இருக்கும். நம்ம வந்து திறமை வந்து எப்படிலாம் வந்து வெளிப்படுத்தலாம்? திறமை வந்து வெளிப்படுத்தலான்றப்ப நம்மளோட வந்து படிக்கும் போதோ இல்லை ஒரு வேலை செய்யும் போதோ ஜாபுக்கு போகிறப்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே இப்போ பிசிஏ படிக்கிறோன்னா எங்களோட திறமை வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு ஒரு கோடிங் பண்ணணும். நாங்களே ஒரு கோடிங் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் கொடுத்தாதான் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய திறமை வந்து வெளியே காட்ட முடியும். இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் கோடிங் ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியலன்னா எங்களுக்கு அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து திறமை இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். ஆனால் உழைக்கிறதுனால எந்த யூஸ் இல்லை. திறமையும் வேணும், உழைப்பும் வேணும். தெரியாம உழைக்கிறதுக்கு பேரு திறமையே இல்லை. நிறைய பேர் என்ன கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க, நாங்க என்னதான் உழைச்சாலும் வந்து எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் வந்து கம்பன்சேட் பண்றது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எதுக்கான உழைக்கிறோன்றத வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அதுக்கான வேலையை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி திறமைன்றது வந்துட்டு நம்ம உழைச்சதுக்கு என்ன பலன் இருக்குன்றது அது வந்து திறமையா நம்ம யோசிக்கணும். கண்டிப்பா உழைப்பு இருக்கணும், திறமையா இருக்கணும். அதுக்காகவே வந்துட்டு நம்மளுக்காக வந்து ஒரு பழமொழியை சொல்லியிருக்காங்க, ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த மதர் ஆஃப் சக்சஸ் சொல்லிட்டு. அதனால நம்மளுக்கு வந்து உழைப்பு கண்டிப்பா இருக்கணும், திறமையை கண்டிப்பா இருக்கணும். எந்த ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிக்கலாம் இந்த வேலையை செய்யலாமான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கான திறமையும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும். உழைக்கிறப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல இதை செய்யலாமான்றத யோசிச்சு செய்யணும். உழைச்சிட்டு நல்ல நிலைமைக்கு வந்தா நல்லது. அதனால ரெண்டுமே தேவை நம்மளுக்கு. மிக்க நன்றி. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. நிக்கிதா. என்ன பண்றீங்க? பிஏ ஹிஸ்டரி. எங்க இருந்து வரீங்க? வேலூர். வெற்றிக்கு காரணம் உழைப்பா இல்ல திறமையா? முக்கியமானதுன்னா கண்டிப்பா ரெண்டுமே முக்கியமானதுன்னு தான் சொல்லணும். உழைப்பும் வேணும், திறமையும் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உழைப்பை பத்தி சொல்றேன். நம்ம வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனா எதுலையுமே நமக்கு வந்து சக்சஸ் கிடையாது. கடின உழைப்புக்கு தோல்வியும் கிடையாது. நம்ம எவ்வளோதான் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கான பலனை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து அனுபவிப்போம். இதை சொல்வாங்கல்ல, செய்யும்
தொழிலே தெய்வம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து உழைப்பை நம்பி தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து உழைப்பு வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு வேலையும் வந்து ஈடுபாடோட நம்ம செய்யணும், கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். அப்போதான் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து முன்னேற முடியும். திறமைனா வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கிற பொதுவான ஒரு டேலண்ட் அப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து நல்ல விதத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க, கெட்ட விதத்துலையும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நல்லதாக வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க நல்லபடியாக முன்னேறி போவாங்க. நல்லா படிக்கிறவங்க வந்து உங்களோட திறமையில தான் வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கும் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஏன்னா வந்து திறமையை வரைக்குமே வச்சுட்டு நம்ம வந்து எதுவும் பண்ண முடியும். நான் வந்து ரொம்ப திறமைசாலி, என்னால் வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியும், நான் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாயிலேயே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா எதுவுமே செய்ய முடியாது. நமக்கு கை முறுக்கு சுடுற மாதிரி தான் வந்து வெறும் கையில் முழம் போடுற மாதிரி. நம்ம அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு உழைப்பும் வந்து தேவை. நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம உழைக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க்கில் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோமோ, அந்த அளவுக்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு வந்து நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே முக்கியம்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து என்னதான் உழைச்சாலும் எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தக்க ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை, எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதாவது வந்து திறமையும் வந்து முக்கியம், கம்பல்சரி வந்து உழைப்பும் வந்து முக்கியம். எப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து படிக்காத பாமர மக்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேலையை கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரியான மக்கள் வந்து உழைப்பாங்க. எதுக்கு உழைக்கிறோம், யாருக்கு உழைக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாமலே வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. அதில் வந்து நமக்கு வந்து எந்த ரிசல்ட்டுமே வந்து கிடைக்காது. அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் உழைச்சிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக கொஞ்சம் திறமையும் வந்து தேவைப்படுது. நம்ம வந்து யாருக்காக உழைக்கிறோம், எதுக்காக உழைக்கிறோம், நம்மளோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்றத அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அதில் வந்து கொஞ்சமாச்சும் அவங்களுக்கும் வந்து ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் சொல்லிட்டு சொல்வேன். கண்ணை மூடிக்கிட்டு எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது, சுயமாக வந்து சிந்திக்கணும். அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஓரளவுக்காச்சும் திறமை இருக்கணும். அதே மாதிரி பாடி வைஸ் நமக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வேணும், மென்டலி வந்து நமக்கு டேலண்ட் இருக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் என்னதான் திறமையாக இருந்தாலும் வந்து வெளிப்படுத்த முடியுது இல்லைங்க திறமையை. அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய டேலண்டட் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து அவங்களால வந்து முன்னேறி வர முடியாமல் போயிடுறாங்க. அவங்களுக்கான கரெக்டான, அதாவது ஒரு படித்தவங்களுக்கு அவங்களோட திறமையை வந்து வெளிப்படுத்துகிற அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் வேக்கன்சி கிடைக்கிறது கிடையாது. குடும்ப கஷ்டத்துக்காக அவங்க அன்னைக்கு வந்து சாப்பிடணும், அவங்களோட கஷ்டம் வந்து போகணும் அப்படின்றதுக்காக ஏதோ ஒரு கிடைக்கிற வேலையை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடறாங்க. அதனால வந்து அவங்களோட டேலண்ட்டை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது வந்து போயிடு. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைமையில இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து நம்பி இவங்க வந்து இந்த ஒர்க் வந்து செய்வாங்க, இவங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பொறுப்பு கொடுப்பாங்க. ஆனால் வந்து அவங்களோட லேசினஸ், அவங்க அது வந்து அதாவது ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு ஜாப்ல வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோன்னா அப்போ நமக்கு இருக்கிற ஹார்ட் ஒர்க்கிங் நம்ம வந்து மேலே போக போக நமக்கு வந்து அதில் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதில்ல. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து நல்ல போஸ்டிங்கில் வந்துட்டோம், நம்ம சேலரி வந்துடுச்சு, நம்மளால வந்து இப்போ வந்து நம்மளை வந்து யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, நமக்கு வந்து ஒரு 4 பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டோம்னா நம்மளை வந்து யாரும் கவனிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து நமக்குள்ளே வந்துடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட டேலண்ட் வந்து நம்மளால வந்து வெளியே காட்ட முடியாது போயிடுது. ஏன்னா வந்து வரோம் போகிறோம் இருக்கோம் செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ஆயிடுது. எதோ வந்தாச்சு போயாச்சு, நம்ம வந்து காலையில் வந்துட்டா ஈவினிங் போனால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேலரி வந்துடும் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளோட டேலண்ட் வந்து கண்டிப்பாக கம்மி ஆகிடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அதே மாதிரி வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், அவங்களால வந்து அவங்க நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவே இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள் நிறைய திறமை இருக்கும், ஆனாலும் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தடையாக இருக்கும். அது மூலியமாகவும் அவங்களோட டேலண்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லணும்னா கொஞ்சம் வந்து லக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். நமக்கு வந்து என்னதான் வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம், நம்ம வந்து டேலண்ட் நம்மளோட திறமையை வந்து வெளியே காட்டுறோம் அப்படின்னால ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20 or 30% நமக்கு வந்து லக் இருக்கணும். அதுவும் இருந்தால் தான் வந்து நம்மளால சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். எல்லாமே வந்து நம்ம கையில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது, நமக்கும் மேலே வந்து ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம்ல, அந்த மாதிரி. நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி முன்னேறிருக்கீங்க? முன்னேறதுக்கு காரணம் என்ன? உங்கள் உழைப்பா இல்லை உங்கள் திறமையா? நான் வந்து என்னோட லைஃப்பில் வந்து நல்லபடியாக இப்போ செட்டில் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே வந்து தனியாக சொல்ல முடியாது, ரெண்டுமே தான்.
ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும், கண்டிப்பாக வந்து டேலண்ட்டும் இருக்கணும். ரெண்டுமே இல்லாட்டினா எதுவுமே செய்ய முடியாது. நான் வந்து நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்தேன். அதே மாதிரி என்னோடய ஜாப்பில் நல்லா படிக்கிறப்ப என்னோடய டேலண்ட்டை வந்து நல்லா வெளியில் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அதனால வந்து என்னோட லைஃபுக்கு வந்து ரெண்டுமே முக்கியம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். மிக்க நன்றி. வெற்றிக்கு காரணம் உழைப்பா இல்ல திறமையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெண்டுமே அவசியம் சொல்றாங்க மனிதனுக்கு. ஒண்ணு இல்லைனால ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. திறமை வந்து அது வந்து மேபி இன்பில்ட்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதாவது வந்து தனிச்சையா வந்து வர்றது, இல்லைன்னா வந்து நம்மள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி வரக்கூடிய திறமை கூட இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து மனிதனால் தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த ரெண்டுமே வெளிப்படுத்துற விதம் வந்து வேற வேறன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி உழைக்கிறது வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரை வந்து நம்ம உழைச்சிட்டு தான் வரும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உழைப்பு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு மனிதன் மேல டிபெண்ட் ஆகுது. அவங்க வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய பொசிஷன், தன்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரதை வந்து எப்படி வந்து அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க, இது வந்து ஒரு மனித கையில் தான் இருக்கு. அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இன்னொருத்த கூட சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வெயிட் பண்றதுல நம்மளே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அதுல உழைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரெண்டுமே வந்து போத் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம திறமை நம்மகிட்ட வாங்க வேண்டிய விதத்துல வாங்கினா வந்து அது நம்மளுடைய திறமைன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்றாங்க. திறமையும் சரி உழைப்பும் சரி ரெண்டுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒண்ணு இல்லைனாலும் ஒண்ணு இல்லை. மிக்க நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறிய கருத்துக்களம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லாரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன்னா உங்க தோழி அட்டானா. ஃபீனிக்ஸ் பறவையை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படி கேள்விப்படாதவங்களுக்காக நான் இப்போ சொல்றேங்க. ஃபீனிக்ஸ் பறவை பாத்தீங்கன்னா இறந்து போனா கூட தன் சாம்பல்ல இருந்தே மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தது. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை கிரீக் மித்தாலஜில ரொம்ப நாள் வாழ்ந்த பறவையா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை மாதிரியான ஒரு பெண்ணை பத்தி தாங்க நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். தன்னுடைய வாழ்க்கை எரிந்து சாம்பலான நேரத்துல மீண்டும் மறுஜென்மம் போல ஃபீனிக்ஸ் பெண்ணாக பிறந்தவங்க தான் அஞ்சலி ராஜகோபால். அஞ்சலி ராஜகோபால முதல் முறை பாக்குற யாருக்கும் அவங்கள இன்னொரு முறை உற்று பார்க்க சொல்லும். காரணம் அவங்களோட வித்தியாசமான தோற்றம். இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த அஞ்சலி தான் நிஜம். 12 வருஷங்கள் ஓடி போச்சு. அப்ப அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னே மறந்து போச்சாம். அப்ப எடுத்த அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்காங்களாம். ஆனா அந்த பாக்ஸ இப்ப எங்க வச்சிருக்காங்கன்ற இடம் கூட மறந்து போச்சாம். தேடவும் விருப்பம் இல்லையாம். தான் யாருன்னு தேடிட்டு இருந்த வரைக்கும் தான் அவங்களையே அவங்க வெறுத்தாங்களாம். இப்ப இதுதான் நிஜம்ங்கிற ஒரு பக்குவம் வந்திருக்கு. அதை ஏத்துக்கிட்ட பிறகுதான் வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாவே இருக்காம் நம்ம அஞ்சலி ராஜகோபாலுக்கு. அப்படி என்னதான் இவங்க வாழ்க்கையில நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்க உங்க எல்லாருக்கும் ஆர்வமா இருக்குமே. உங்களுக்காக இப்ப நான் சொல்றேன் இவங்க வாழ்க்கைய பத்தி. போலீஸ் ஆபீசரா இருந்த அவங்க அப்பாவுக்கு பிறந்த குழந்தையா இருந்த நம்ம குட்டி பாப்பா அஞ்சலிய வந்து பார்க்க கூட முடியாத சூழ்நிலை. ரத்த சேதங்கள், கொலைகள்னு மீண்டு வந்த அவர்கிட்ட இருந்துதான் அஞ்சலிக்கு இந்த தைரியமும் போராட்ட குணமும் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம அஞ்சலி. என்னதான் அப்பா போலீஸா இருந்தா கூட அஞ்சலியோட வாழ்க்கை 19 வயசு வரைக்கும் பட்டாம்பூச்சி வாழ்க்கையா தான் இருந்துதான். சென்னையில ஸ்கூல் படிப்பை முடிச்சுட்டு கேம்பிரிட்ஜ்ல பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுல போய் டிகிரி படிக்கலாங்கிற ஒரு பிளான்ல இருந்தாங்க நம்ம அஞ்சலி. வெக்கேஷனுக்காக இந்தியா வந்திருந்தாங்களாம். பாட்டி வீட்டுக்கு போகலாம்னு அஞ்சலியோட அம்மா கூப்பிட்டப்போ எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு படிக்கணும்னு பிடிவாதமா இருந்தாங்களாம் அஞ்சலி. ஆனா அவங்க அம்மா விடாம கட்டாயப்படுத்தினதுனால அவங்க கூட அஞ்சலியும் பெங்களூர்ல உள்ள அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு கிளம்பினாங்களாம். 2002 ஆண்டு மார்ச் 12ஆம் தேதி
கார்ல டிரைவருக்கு பக்கத்து சீட்ல அஞ்சலியும் பின் சீட்ல அஞ்சலியோட அம்மாவும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்களாம். சென்னை டு பெங்களூர் ரூட்ல 100 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போய்கிட்டு இருந்துதாம் இவங்க காரு. எதிர்லயும் ஒரு ட்ரக் வேகமா வந்துகிட்டு இருந்துதாம். எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள எதிர்ல வந்த ட்ரக் மோதினதுல பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட். ஒரு 2 நிமிஷத்துல வாழ்க்கையே தலைகீழா மாறிடுச்சு. டிரைவரும் பின்னால உட்கார்ந்து இருந்தவங்களும் அடிகளோட தப்பிச்சிட்டாங்களாம். நேருக்கு நேர் மோதினதுல அஞ்சலி முகத்துக்கும் மூளைக்கும் பயங்கர அடி. அஞ்சலி போட்டுட்டு இருந்த கூலிங் கிளாஸ் உடைஞ்சு அவங்க வலது கண்ணுல குத்திருச்சாம். ரொம்ப ஆழமா குத்தினதுல பார்வையே கொஞ்சமா போயிருச்சாம். அஞ்சலி மண்டையில மட்டும் 455 பிராக்சர்ஸ். ஆக்சிடென்ட் ஆனது ஹைவேஸ்ங்கிறதுனால யாருக்கும் உடனே தெரிய வரல. இவங்க எல்லாருக்கும் அடிபட்டு இருந்ததால இவங்க யாராலையும் அசைய கூட முடியலையாம். ரொம்ப நேரம் கழிச்சுதான் யாரோ இவங்களோட இந்த நிலைமைய பார்த்துட்டு பக்கத்துல உள்ள வெள்ளூர் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்காங்க. மத்தவங்க எல்லாம் காயங்களோட தப்பிச்சிட்டாங்களாம். அஞ்சலிக்கு பயங்கரமா அடிபட்டதுல அவங்க மூளைக்கு தான் சேதாரம். அதனால மாச கணக்குல ஐசியூலே வச்சிருந்தாங்களாம். நேருக்கு நேர் மோதினதுனால அவங்க முகம் முழுக்க வடிவமே போயிருச்சாம். சிதைஞ்சு போயிருந்த அஞ்சலி முகத்தை எப்படி சரி செய்யறதுனே அவங்களுக்கு தெரியல. 1 மாசம் ஃபுல்லா கோமாவிலே இருந்தாங்களாம். அப்பப்ப நினைவு திரும்புறதும் மறுபடி போறதும்னே இருந்துதாம். அதுக்குள்ள மொத்த பார்வையும் போயிடுச்சு. வாசனை சக்தியும் காலி. மூளை மிதக்கிற செரிப்ரோஸ்பைனல் திரவம் கசிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மரணத்துக்கு பக்கத்துல நெருங்கிட்டு இருந்த அஞ்சலிய எப்படி காப்பாத்துறதுன்னே டாக்டர்ஸ்க்கு ஒன்னும் புரியல. எங்க இருந்து சரி செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுன்னு கூட தெரியாம தவிச்சிட்டு இருந்தாங்க டாக்டர்ஸ். அஞ்சலியை எப்படியாவது காப்பாத்தி ஆகணுங்கிற தவிப்புல அவங்க அப்பா சிகாகோவுல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல பத்தி கேள்விப்பட்டு அங்க அஞ்சலிய கூட்டிட்டு போனாரு. பிராக்சர் ஆனதுல பொடி பொடியா போயிருந்த எலும்புகளையும் உரு தெரியாம போயிருந்த அவங்க முகத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அஞ்சலிக்கு உயிரையும் உருவத்தையும் கொடுக்கிற பெரிய சவால அங்க இருந்த ஒரு டாக்டர் எடுத்துக்கிட்டாரு. தொடர்ச்சியான ஆபரேஷன்ஸ். ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி அஞ்சலி எப்படி இருந்தாங்கிறதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் அந்த டாக்டர் கிட்ட இல்ல. அந்த நேரத்துல அவருக்கு அஞ்சலியோட உருவத்தை விட உயிர் தான் முக்கியமா இருந்தது. 2002ல தொடங்கி 2004 வரைக்கும் வரிசையா ஆபரேஷன்ஸ் நடந்தது அஞ்சலிக்கு. டைட்டானியமும் மெட்டலும் வச்சு ஒரு வழியா அஞ்சலிக்கு ஒரு முகத்தை கொடுத்தாங்க. பார்வை போன வலது கண்ணுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்வை வர ஆரம்பிச்சது. வலது கண்ணை குத்துன அதே கூலிங் கிளாஸ் தான் அவங்க இன்னொரு கண்ணை காப்பாத்துச்சு. அன்னைக்கு மட்டும் அவங்க கூலிங் கிளாஸ் போடாம போயிருந்தாங்கன்னா நேருக்கு நேர் மோதினதுல அந்த கண்லையும் பார்வை போயிருக்கும். அஞ்சலியோட தோற்றமே முழுசா மாறி போச்சு அவ்வளவு ஆபரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம். அப்ப நம்ம அஞ்சலிக்கு 19 வயசு. தேடலும் கனவுகளும் நிறைஞ்ச அந்த வயசுல கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறப்ப இது அஞ்சலி இல்ல வேற யாரோங்கிற அந்த உணர்வு எவ்வளவு கொடுமையானதுங்க. அஞ்சலியோட அடையாளமே தொலைஞ்சு போன மாதிரி அழுதுருக்காங்க அஞ்சலி. பீனிக்ஸ் பறவை போல உயிர் தெழுந்திருக்காங்க அஞ்சலி. ஒரு துயரம் வரும்போதுதான் யார் உண்மையான நண்பன் எவன் போலியா இருந்திருக்கான்னு தெரியும். அஞ்சலியோட பழைய முகமும் அடையாளமும் அவங்கள விட்டு போயிருந்தாலும் சாதிக்கணுங்கிற அவங்க வெறி மட்டும் போகல. அட்மிஷன் முடிஞ்சு 3 மாசமான நிலையில சிகாகோ யூனிவர்சிட்டியை அணுகி சீட் கேட்டிருக்காங்க அஞ்சலி. அவங்க கதையை தெரிஞ்சதும் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. எங்க போய் படிக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அதே நாட்டுல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற நிலைமையை உருவாக்கிருச்சு விதி. ஆனா விதியை வெற்றி அடைய விடாம அதே இடத்துல அவங்க கனவுகளுக்காக போராடி படிப்பை தொடங்கினாங்க அஞ்சலி. விதிய மதியால வெல்ல முடியுங்கிறதுக்கு சாட்சி நம்ம அஞ்சலி ராஜகோபால் தாங்க. அட்மிஷன் கிடைச்சு அந்த யூனிவர்சிட்டியில போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கையில மறுபடியும் ஏதோ ஒரு பிடிப்பு கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அஞ்சலி. அந்த யூனிவர்சிட்டியில நல்லபடியா படிப்பை முடிச்சுட்டு இந்தியா வந்தாங்க அஞ்சலி. இவங்களை இங்க இருந்த பல பேருக்கு அடையாளமே தெரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு அஞ்சலியோட உருவம் மாறி இருந்தது. இப்படியே வெளியே போகாம யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிடுவோம்னு உணர்ந்து நிறைய விஷயங்கள்ல தன்னை தீவிரமா ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க அஞ்சலி. தனக்கும் இந்த புது உருவத்துக்கும் நல்ல அடையாளம் கிடைக்கணும்னு NDTVல ஒரு ஷோ நடத்தினாங்க. டச் PRன்னு சொந்த கம்பெனி ஒன்னும் தொடங்கினாங்க அஞ்சலி. சமீபத்துல பீனிக்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு ஒரு அமைப்பை தொடங்கியிருக்காங்க அஞ்சலி. இந்த நிறுவனம் லாப நோக்கம் இல்லாதது. நம்ம ஊர்ல யாருக்காவது ஏதாவது அதிர்ச்சியான விஷயமோ இல்ல விபத்தோ நடந்தா அத பத்தி பேச கூட பயப்படுறாங்க. உருவத்தை பார்த்து தப்பா நினைச்சுப்பாங்களோ, நடந்தது சொன்னா அது நமக்கே கலங்கலாகிடுமோன்னு நினைச்சு உள்ளுக்குள்ளேயே போட்டு அழுத்திக்கிறாங்க. பாதிக்கப்பட்டவங்க தங்களுடைய அனுபவங்களையும் கஷ்டங்களையும் மத்தவங்க கிட்ட மனசு திறந்து பேசுறது மூலமாவும் அடுத்தவங்களோட அனுபவங்களை கேட்கறது மூலமாவும் ஆறுதல் கிடைக்கும்னு நம்புறாங்க அஞ்சலி.
விபத்தை சந்திச்சவங்களுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைச்சாலே அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி பொதுவான வாழ்க்கையிலும் சரி ஜெயிச்சிடலாம்னு சொல்லணும்னு நினைச்சாங்க அஞ்சலி. இப்படி பல காரணங்களுக்காக தொடங்கினதுதான் இந்த ஃபீனிக்ஸ் இனிஷியேட்டிவ். இந்த நிறுவனம் மூலமா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு செமினார், ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் நடத்தி அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு நல்ல புரிதலையும் பகிர்தலையும் ஏற்படுத்துறாங்க. 19 வயசு வரைக்கும் அழகுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தவங்க தான் அஞ்சலியும். அப்புறம் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மாத்திடுச்சு. அஞ்சலி கண்ணுக்கு எதிரிலேயே அவங்க தோற்றத்தை பத்தி கமெண்ட் அடிச்சிருக்காங்களாம். பசங்க திரும்பி பார்க்கவே பயப்படுவாங்களாம். பொண்ணுங்களோ கண்ணா பின்னான்னு கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்களாம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டாங்க அஞ்சலி. ஏன்னா சிதைஞ்சு போன முகத்தோட வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டாகணுங்கிற பெரிய சவால் அஞ்சலிக்கு முன்னாடி இருந்தது. யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசட்டும், கிண்டல் அடிக்கட்டும். அஞ்சலிக்கு அவங்க வாழ்ந்து காட்ட வேண்டிய மிச்ச வாழ்க்கையும் நிரூபிக்க வேண்டிய சாதனைகளும் மட்டும்தான் பெருசா தெரிஞ்சுது. அழகான அந்த லட்சியங்களை அடைய தன்னம்பிக்கை தான் அவசியமா பட்டதே தவிர அழகான முகம் தேவைப்படல. வாழ்க்கை அஞ்சலிக்கு நிறைய கத்து கொடுத்திருக்கு. எந்த சூழ்நிலையில இருந்தும் வெளியில வர தெரிஞ்ச அஞ்சலிக்கு மனச அமைதியாவும் வச்சுக்க தெரியும். இப்படி அவங்க அனுபவத்துல உணர்ந்த விஷயங்களை மத்தவங்களுக்கு சொல்றதுதான் ஃபீனிக்ஸ் இனிஷியேட்டிவோட நோக்கம். செம்மறி ஆட்டு மந்தைய பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏதோ ஒரு செம்மறி ஆடு பள்ளத்துல விழுந்து எழுந்து போனா அதே பள்ளத்துல விழுந்து எழுந்துதான் மத்த ஆடுகளும் போகும். பள்ளம் இருக்கேன்னு வேற ஒரு பாதையில போகாது. ஆனா நாம மனிதர்கள், நம்ம ஏன் செம்மறி ஆடுகள் மாதிரி இருக்கணும்? மற்றவங்க வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டதை கேட்டோம்னா அவங்க பண்ண அதே தப்ப நம்ம பண்ணாம தப்பிச்சிடலாம். பரீட்சையில பாத்தீங்கன்னா நாம படிச்சதுல இருந்தேதான் கேள்விகள் கேட்பாங்க. படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பரீட்சையே வைப்பாங்க. ஆனா வாழ்க்கையில அப்படி இல்லைங்க. பரீட்சையை எழுதிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதுல இருந்து கத்துக்க முடியும். ஸ்கூல் எக்ஸாம்லயோ இல்ல காலேஜ் எக்ஸாம்லயோ தான் மத்தவங்கள பார்த்து எழுதுறது தப்பு. ஆனா வாழ்க்கையில மத்தவங்கள பார்த்து கத்துக்கிறது தப்பு இல்ல. ஃபீனிக்ஸ் பறவையாலேயே சாம்பல்ல இருந்து உயிர் தெழ முடியும்னா மனுஷங்களால ஏன் முடியாது? அஞ்சலியை இப்போதும் இன்னொரு முறை உற்று பார்க்க தோணுதுங்க. அவங்களோட அந்த வித்தியாசமான தோற்றத்துக்காக இல்ல, ஆவேசமான, வீரமான, அழுத்தமான அவங்களோட வார்த்தைகளுக்காக. அஞ்சலி ராஜகோபாலோட வாழ்க்கை உங்க எல்லாருக்கும் அழகு மட்டும் வாழ்க்கை இல்லைங்கிறத நல்லா புரிய வச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ விஐடி பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. It's time for the word of the day with your delightful RJ Dia. Our pick from VIT Community Radio's glossary box today is facetious. FACETIOUS. This word is notable for containing all the vowels in alphabetical order. Listen again. FACETIOUS. It's a great example of linguistic quirkiness. It means to treat a serious issue with deliberately inappropriate humor. Synonyms are witty and humorous. An example, her facetious response to the criticism lightened the mood in the room. Try to implement today's word in your conversation, and I'll be back with more from VIT Community Radio's glossary box. की हूँ कोई बच्ची नहीं, नहीं हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल
जैसे कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடிடுதே, கவிதைகள் வார்த்திடுதே, பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. Exchange of ideas. Scientific community came to a point where they realized that they need separate funding, separate independent body to do their space missions. After 5 days, we lost the total communication with the Aryabhatta satellite. Initially, we didn't have the technology to produce our own cryogenic engines. After the success of the Rohini series of satellites in 1980, India began launching the INSAT series in 1983. The Mangalyaan maximizes efficiency with the limited cost that it was operating, had to go around Earth and use Earth's gravity to slingshot it towards Mars. Whereas MAVEN, on the other hand, was directly put into a Mars transfer orbit in order to reach Mars. ISRO named these bacteria after itself, that is Bacillus isronensis, Bacillus aryabhatta and Bacillus Janibacter hoyle. Greetings everybody, welcome to today's exchange of ideas. In today's segment we have SEDS VIT discussing India in space. In today's panel we have Karthik Nair, Himanshu, Madhumita, Akshaya, Roshan and myself Shreyas. So Karthik, can you take us to the past and to the point where it all started? Go back to its earnest beginnings, we'll have to go thousands of years back to the time of Aryabhatta and Bhaskara, when they calculated a movement of planets and stars across the night sky. Aryabhatta also calculated the length of a year in more or less very high precision, almost around 1/10 the precision of what we have right now, which is pretty amazing since it was a time when they did not have technology. All they did was a calculation in their head and on paper. Indian space program started in 1962 when INCOSPAR was established under Department of Atomic Energy, which was chaired by India's pioneering nuclear physicist Dr. Homi Bhabha. Over the ages, while initially funded by Department of Atomic Energy, at some point the Indian government or Indian scientific community came to a point where they realized that they need separate funding, separate independent body to do their space missions. That was ISRO was born in 1969 under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai, having its humble beginning by its first shelter, as I may say, at a small church in fishing village near the city of Trivandrum called Tumba. The first settling team of ISRO, which established ISRO at the small church in Tumba, consisted of our former president Dr. APJ Abdul Kalam. Initially starting off by building small sounding rockets which were imported from America, pushed around or carried around using bullock carts and cycles assembled by hand in almost unsterile conditions. We started with such a very humble beginning, and over the ages we have come to a point where we are able to do things 1,000 times larger and better than other countries. That's really humbling, and that's a very nice beginning to our great Indian Space Research Organization. Do you have anything to say, Himanshu? After 1969, ISRO got established and became one of the most fully fledged space research organization our country has ever seen. The first giant step that ISRO took was the launch of our great satellite, Aryabhatta, which happened in the year 1975, in the month of April, 19th April 1975. So the main experience was to gain expertise in handling how to different satellites in space.
of course, as we say, they launch us into space. But as you say, every great step has some obstacles. And the Aryabhatta mission was our first mission, but it only occurs for the 4 days. After 4 days, it happens to goes through a total blackout. And after 5 days, we lost the total communication with the Aryabhatta satellite. That's really great. We actually managed to make through it unscathed. What do you have to say, Akshaya? Like Karthik said, our space program had very humble beginnings indeed. We needed the help of another nation to launch even our own satellite. Like Himanshu said, the first satellite that we launched was Aryabhatta, and we needed the help of Soviet Union to provide the launch vehicle to launch that particular satellite. From that, we have come to a point where we have not only launched many satellites of our own, but we're also helping other countries to launch their satellites and payloads into the atmosphere. Other countries? What countries? All sorts of countries, developing countries, developed countries, economically sound countries, economically poor countries, all kinds of countries like France, Indonesia, Middle Eastern countries, etc. Not only that, ISRO has always looked for the benefit of the society at large. Not only does it want to advance space technology, but it wants to use that space technology to benefit the society, which is clearly shown from its motto, that is Manav Jati ki seva mein Antriksh Pradyogiki, which means space technology in the service of humankind. That is a very inspiring motto. Do you have anything to add, Madhu? I agree, the motto is very inspiring, but we have received a lot of criticism and have been questions about the relevance of space activities, which was then a newly independent nation, which couldn't even feed its own population. Our space program has no intention to show off its might, but just to play a role in the application of the advanced technologies and to solving the real problems of man and society. In spite of all this criticism, Indian Space Research Organization has always helped humankind. We have launched numerous satellites which have observed the meteorological conditions and have helped predict several cyclones and have effectively mitigated these cyclones, saving hundreds of lives. We have also had a lot of research, and we are now able to predict rainfall, which is very good as India is an agricultural nation, and this has been hugely useful for this. ISRO is also planning to launch a new satellite which will completely be dedicated to observing the cosmos. So this will help us gain a lot of data. For this satellite has a wide range and it can observe visible, hard X-rays, soft X-rays, and even the UV region. So now this data will be helpful in predicting a lot of information about the space of which we still know very little. Despite all the criticism, ISRO has stayed true to its motto and has used its advanced technology to truly benefit humankind. We have indeed come a long way from our humble beginnings back in Tumba, haven't we? ISRO has made India extremely proud with all its launches, including satellites and many other space missions. We will come back to the next segment after a short break. Thank you. Mintu, I'm going to the market today. I have to get some vegetables. Are you coming? Wait, Chintu, I am coming. Hey, where is the carry bag? Carry bag? Huh? Why? Don't worry, we will get plastic bags there, no? Don't be so stupid. You know how much waste is generated every year by plastic bags. So please save your planet by carrying your own bags to the market. Alright, I got it. Let's go now. Green. Exchange of ideas. Welcome back to Exchange of Ideas. Today we have SEDS VIT with us, and we're moving on to our next segment, launch vehicles and satellites. India has a pretty extensive satellite program. We have launched quite a number of satellites, right? Yes, Shreyas, we have launched many satellites to this date. We have 77 Indian satellites, apart from many other satellites by other countries. Can you get a little more into detail about that? Starting with Aryabhatta in 1975, we went on to launch the Rohini series of satellites in 1980. The Rohini series was an experimental series only, but the cool thing was that they were all Indian made. The launch vehicle was also Indian made. It was the SLV-3, Satellite Launch Vehicle 3. After that, we went on to make ASLV, Augmented Satellite Launch Vehicle. Then we made the PSLV, then GSLV, and now the GSLV Mark III. Both SLV and ASLV have been discontinued to its low success rates, but it's been compensated with the use of PSLV, GSLV, and GSLV Mark III. The PSLV is an expandable launching system which allows us to launch Indian remote sensing satellites with sun synchronization orbits, which was not done by any other country before Russia. We are the second country to do this.
the GSLV enables us to launch geostationary satellites and makes us less dependent on the foreign rockets. It is possible to have a payload up to 5 tons. Initially, we didn't have the technology to produce our own cryogenic engines. However, on June 5th last year, the GSLV D5 successfully launched a GSAT-14, which intended orbit, making it the first successful flight using an indigenous cryogenic engine. India is the 6th country in the world to have this technology. ISRO intends on using GSLV Mark III for all future heavy lifting. It has a much higher payload than the present GSLV. We have come a long way, haven't we? Starting from something very simple as a sounding rocket like Nexstar, which we imported from US and got it launched. All we did was launching it to an altitude of 80 kilometers, doing basically weather balloon studies using a rocket. But end of the day, we have come a long way coming to developing our own cryogenic engines, which is a big milestone on its own, cause cooling down hydrogen and oxygen to liquefying temperatures is not easy, and maintaining those temperatures is totally a different task altogether. So yeah, we have come a long way even. But end of the day, this launch vehicle which launched as satellites, and the satellites which have been launched by these vehicles have changed the life of a common Indian man in many ways. Starting from something as simple as IRS, Indian remote sensing satellites, have given us insight into the weather systems, the movement of clouds, the movement of steam vapor channels across atmosphere, and help us predict rainfalls and hailstorms and various disasters as such. Something like this is pretty significant for a country which is predominantly agricultural like us. For example, if we have a monsoon which has very low rainfall predicted, farmers can brace themselves for a low crop yield or something like that, which is significant because that helps reduce the impact in case of if it comes as a surprise. And also it has helped us mitigate many disasters like many cyclones as previously mentioned. And a very good example of this would be the Uttarakhand floods. The rains were already predicted, the weather disturbances, the western disturbances as it were called, were already predicted, already forecasted and already observed. The teams were ready for a flood, but the only thing they did not expect was the scale at which it was going to come because of water getting dammed up in the Himalayas. So yeah, it did help us predict and help us evacuate people way before anything happened. Also, it helped us coordinate the rescue operations as weather was predicted, and which helped the Indian Air Force to take their flights as and when required and get as many people as possible back on land. I would like to add, Karthik, these satellites have made it possible for a lot of damage control during natural disasters. Cyclone Phailin, the death toll for Cyclone Phailin reached up to 8 or 9 casualties. Many years ago in 1999, a cyclone with the same intensity took the life of about 1,000 people. Now we have also launched a new series called the Gagan Satellite System, which will help monitor air traffic and manage this as it gets real-time information from 7 different airports and many other minor airports in India. So as this goes on, it becomes very easier for an aircraft to know where to land and when to land, and has drastically reduced the time an aircraft have to spend waiting for a landing strip. Yeah, Gagan, which the full form of which, if I'm not wrong, is GPS Augmented Guidance and Navigation System, is a technology which is still more or less dependent on the GPS satellite constellation of the United States. It's basically our own satellite network using a already existing satellite, but end of the day we have to use data coming in from GPS satellite systems. But at this point where Russia has its own GLONASS network of navigational satellites, that we also need an independent navigation system, particularly targeting only our own country or the Indian subcontinent as a whole. That's where IRNSS, or Indian Regional Navigation Satellite System, has come into being. Recently, a few launches were done. The 5th satellite of the series was launched on March 28th this year. And fun fact being, India would be the 3rd country to establish its own navigational network, which will help our road networks mapped using satellites, and also it will augment already existing Gagan network and also help other countries in the Indian subcontinent vicinity like Sri Lanka or Bangladesh to use our networks and help them in using different kinds of information systems. It can also help us in tracking someone who's lost using their GPS. It can also lead to development of something similar to a GPS tracking device that each and every one of us has in our phones. So it will have our own network. It will help the Indian military also to use its own directional navigation systems, because in a situation where a GPS network fails
or if USA decides someday to not provide GPS network to rest of the world, in a hypothetical situation that is, India will at least have a backup option, or at least have primary option of using its own network in a wartime scenario where we can't depend on other countries for our own stuff. Okay, while we're talking about it, let's not forget the INSAT series of satellites. Yeah, after the success of the Rohini series of satellites in 1980, India began launching the INSAT series in 1983. INSAT stands for Indian National Satellites. These satellites basically revolutionized the telecommunication systems in India. Also, it has the speciality of being the largest domestic communication system in all Asia Pacific region. Doordarshan, All India Radio, etc. depend on it totally. This was a very informative segment. We have learned a lot about the satellites and the launch vehicles that India have come up with, which makes ISRO one of the most respected organizations in our country. Before we go to our next segment, we'll be taking a short break. Thank you for tuning in. Chintu, did you close all the windows and door properly before coming out? Yeah, I did. And did you switch off all the lights and all the electricals? Oh god, I totally forgot. Chintu, how can you be so irresponsible, huh? Using energy wisely in the home saves money and the environment. So let's start doing our own share. Sorry, I'll go and switch off all the lights and come back. Go green! Exchange of ideas. Welcome back to Exchange of Ideas. Today we have SEDS VIT with us, and we're moving on to our next segment. Humans have always been fascinated by other celestial bodies. Indians, are they any different? Not at all. Two of ISRO's major missions, Chandrayaan and Mangalyaan, have made the Indian Space Agency globally famous. The features of these are actually really amazing, which Madhu can throw some light upon. Madhu? Yes. The Chandrayaan 1, launched in 2008, I feel is personally a major boost to India's space mission and put India on the map. Chandrayaan operated for 312 days as opposed to the intended 2 years, but the mission achieved 95% of its planned objectives and was hence declared successful. The greatest achievement was the widespread discovery of water molecules on the lunar surface. ISRO plans on developing Chandrayaan 2 in 2016 to 2017 even include a robotic rover to pick up soil samples and rocks and do on-site chemical analysis and to send data back to Earth via Chandrayaan 2, which will be orbiting the moon. The movie Gravity, for a start, cost $100 million, which is still way more costly than Mangalyaan, which cost only $74 million, including the launch cost. The fact that we could do a mission, an interplanetary mission, at a fraction of the cost of many international agencies is out of this world, to be honest. India was also the first country to get a Mars mission spot on its first attempt. The fun fact is, MAVEN, a Mars mission sent by NASA at almost the same time as Mangalyaan, cost way more than it and reached Mars almost at the same time as Mangalyaan. Only difference was Mangalyaan had, in order to maximize its efficiency with the limited cost that it was operating, had to go around Earth and use Earth's gravity to slingshot it towards Mars. Whereas MAVEN, on the other hand, was directly put into Mars transfer orbit in order to reach Mars. Mangalyaan's payload is also pretty simple because we are starting off with our first interplanetary mission. It has a visual spectrum camera which has taken, or as I might say, has also been rated as the best camera ever put into Mars orbit because it took the best, finest quality pictures of Mars till date. Mangalyaan also has a methane sensing probe on it to sense the amount of methane that's coming off the Martian surface, which will help us detect or predict whether life existed on Mars or not, because methane is a clear indicator of life. And coming back to life, ISRO has also detected or found forms of bacteria on the upper atmosphere. Am I not right, Akshaya? Yeah, so ISRO has made another important achievement by discovering 3 new species of bacteria in the upper atmosphere. These bacteria are extremophiles. They are not found anywhere on planet Earth, leading to the speculation that they might be of extraterrestrial origin. ISRO named these bacteria after itself, that is Bacillus isronensis, Bacillus aryabhatta and Bacillus janibacter hoyle. After all this, we are still planning to
venture further into space, and we have a lot of space missions planned in the near future. Most significant mission would be the plan for a manned mission into space, which will be carried out by the GSLV Mark III. We recently launched a experimentation satellite which actually went and came back to test the recovery ability of Indian satellites. It was called CARE mission, if I'm not wrong. Is it, Roshan? Yeah, it was a CARE mission. Now we are further planning to send a satellite called the AstroSat, which, as I already told, will measure various wavelengths of light that are coming in from atmosphere. And this satellite is typical because no other satellite has a wavelength and measure a bandwidth this big. We go all the way from ultraviolet to visible to soft X-rays and to hard X-rays, which is pretty significant considering the Hubble Space Telescope manages only a fraction of this segment. Okay, that's pretty wonderful because AstroSat is something, it's probably India's first mission to actually do astronomical observation. Till now, India has been pretty much dependent on its ground-based station like those in Leh, Rangpur Observatory and Osmania University, and also those observatories at Ooty, the radio observatory at Ooty, and the observatories of Ayuka in Pune. So it's pretty wonderful because till now India has been primarily focused on doing missions which help the development of our country by like launching IRNSS or IRS or INSAT series for that matter. But launching something like AstroSat is pretty much going into the next level because we have established our expertise in field of launching satellites and making satellites. So why not venture into something furthermore scientific importance, help Indian scientists or scientists around the world for that matter to study about various astronomical observations, like something like as you said, if I'm not wrong, has a wide observation range, if I'm not wrong. So that would actually help us observe many astronomical phenomena like gamma ray bursts or supernovas, solar flares coming off the sun. So it does increase our scientific knowledge, and India will be one of those countries which have their own observational satellites, which have been predominantly dominated by Russian, European and NASA satellites by NASA and also the International Space Station. So this will help India in a longer run by creating more scientific value, proving that ISRO not merely focused on just launching satellites for communication and weather networks, but also for scientific purposes. CARE module is a test bed for our future manned mission. Something that we will have to do because our future lies not here on this planet but rather in the skies. So as India tries to explore new avenues, I believe that we are capable of greatness as we have in our past. ISRO has made all Indians extremely proud. We have taken a stand to compete with all the major space agencies, even with the likes of NASA, ESA and Roscosmos. We have even set an example on how to be cost-effective and accurate with space missions. We are really looking forward to many more breakthroughs such as these. For more, please do tune into 90.8 VIT Community Radio to catch SEDS VIT talking more about space and other stuff. Thank you. Exchange of ideas. This is VIT Community Radio 90.8. தமிழ்ச்சுடர் வாழும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் VIT பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றையம் என்பர் விருந்து ஓம்பி வேள்வி தலைப்படாதவர். நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பரிச்சயம் இல்லாத புதியவங்களை தான் விருந்தினர்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு. இந்த நூற்றாண்டுல அப்படியான ஒரு நபரை வரவேற்கிறது அவர் தகுதி மிக்கவரா இல்லாத போது முடியாது. அப்படி முடியாத பட்சத்துல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க, உறவினர், நண்பர், அறிமுகமானவர்னு நினைச்சு அவங்களையாவது வரவேற்கலாம்ல. நம்மள எத்தனை பேர் அப்படி செய்கிறோம்? இப்போல்லாம் கலரா வருக வெல்கம்னு நிறைய பலகை கால்மிதியெல்லாம் வாங்கி வீட்டை அலங்கரிக்கிறோம். வீட்டுக்கு வரவங்கள தங்கத்தட்டில் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க சொல்லல, ஒரு சந்தோஷத்தோட வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க, வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டா போதும். இந்த காலத்துல நம்ம எல்லோருமே ஒரு நாள் முதலமைச்சரை போல தான். என்ன புரியலையா? அதாங்க, ஒரு நாள் முதலமைச்சரை போல ஒரு நாள் விருந்தினர் தான். அப்படியே தெரியாம 2 நாள் தங்கிட்டோம்னா அடுத்த வர கேள்வி என்னவா இருக்கும்? அப்புறம் எப்போ ட்ரெயின், எத்தனை மணிக்கு கிளம்புறீங்க, இட்லி கெட்டி சட்னி வேணா பார்சல் பண்ணி தரட்டுமா அப்படின்னு ரொம்ப பாசமா கேட்பாங்க. நாம என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கு மேலே இங்க இருந்தா நமக்கு மரியாதை இல்லை, கிடைச்ச வரைக்கும் கெட்டி சட்னி லாபம்னு கிளம்பிட வேண்டியதுதான். உண்மையை சொல்லணும்னா இப்போல்லாம் உறவினரே விருந்தினர் தான். குழந்தைங்களுக்கு உறவு முறையே தெரியாம போயிடுது.
முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு உறவு முறைகளை சொல்லிக் கொடுங்க. அக்கான்னு கூப்பிட வேண்டிய என்னையே சில பேர் ஆண்டின்னு கூப்பிடுறாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். விருந்தினரை வரவேற்கிறது, அவங்களுக்கு தேவையான செய்கிறது பெரிய புண்ணியம். நம்மளோட சொத்து பணம் எல்லாமே நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் வரப்போறதில்ல. இது அனைத்துமே நிலையில்லாதது. நிலையில்லாத ஒரு விஷயத்தை தேடி பயணிக்கிறது தான் இந்த நாளில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம். நம்ம எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலையும் சகஜமான விஷயம். ஆனால் பணத்துக்காக நம்ம சுற்றத்தார் உறவினர் இவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்காம பணத்தை மட்டுமே இலக்கா வச்சுக்க கூடாது. ஒரு பொருள் நமக்கு வேணும்னா விலை கொடுத்து வாங்கிட முடியும். ஆனால் உறவுகளை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. அவங்களுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்காத போது அவங்களுடைய பந்தம் அருந்து போகுது. நிலையில்லா பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு என்னைக்குமே நிலைத்திருக்கும் உறவுகளை ஒதுக்குவது எந்த விதத்தில் நியாயம்? வர விருந்தினரை இன்முகத்தோடு வரவேற்று அவங்க மனசை சந்தோஷப்படுற மாதிரி நடந்துக்கணும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்று கூடி பேசுங்க. வெளியே போய் மனது விட்டு பேசுங்க. வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை மறந்துட்டு மகிழ்ச்சியாக இருங்க. சிரமப்பட்டு அருமாடுபட்டு நம்மளுடைய செல்வத்தை காப்பாற்றினாலும் ஒரு நாள் அது நம்ம கையை விட்டு போகும். நம்ம யாரையும் மதித்து வாழாதனால நம்ம கூட அப்போ யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பொருளை சொத்தை சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாமே வந்த விருந்தினரை பேணி அவங்களுக்கு உதவுவதற்காகத்தான். கடல் மணலில் வீடு கட்டிவிட்டு அலையில் அடித்து கொண்டு போன பிறகு வருந்தி என்ன பயன்? விருந்தினரை பேணி அதன் பயனை பெரும் பேறு அற்றவர் செல்வத்தை சிரமப்பட்டு காத்தும் அதனை இழக்கும் போது இப்போது எந்த துணையும் இல்லாதவராய் போனோமே என்று வருந்துவோம். அப்படி ஒரு நிலை வர வேண்டாம் என்று எண்ணினால் வரும் விருந்தினரோடு ஒற்றுமையாக இருப்போம். இதையே வள்ளுவர் பரிந்து ஓம்பி பற்றற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி வேள்வி தலைப்படாதவர் என்று சொல்கிறார். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. In today's Noble Lectures, we are going to listen to the short lecture on Importance of Mathematics in Daily Lives, delivered by Professor Sandeep, VIT University. I'm Dr. Sandeep from Department of Mathematics, VIT University, Vellore. Today I would like to share my views on importance of mathematics in daily life. Generally, we heard the common questions like why we need to learn mathematics, what is the use of this study, and it's very hard to learn, etc. But the importance of mathematics cannot be questioned. Mathematics finds its applications in the field of science, technology, economics, business, commerce, and computer design and functioning. These fields may be advanced applications for the layman. However, an even simple common man finds his maths useful in day-to-day life. For example, consider a housewife going for grocery shopping. She would need to add up the total value of the things she bought and she pays the store teller. She needs to calculate how much change should she ask for back. All that involves maths. The importance of mathematics can be mainly categorized into two parts. The first is that it helps the man progress in the field of science and technology, and the second is that helps us to understand exactly how our universe works. For the common man, knowledge of mathematics helps him in his personal development, not just at his workplace, but also enhancing his mental abilities.
The mathematics helps the common man to understand how the world around him functions. It also helps him realize how the things can be changed for his betterment. The mathematical tools that he use in purpose could logical reasoning, problem solving ability, basic arithmetic, etc. Basically, it is the ability to think from various viewpoints that helps him the most, and that itself a part of mathematics. Mathematics is related to understanding structure and pattern. It is used to logical analysis, make the relevant calculations, and eventually to deduce conclusions. Practicing mathematics helps a person to develop the ability to imagine various situations. Since it helps our imagination, it helps get rid of factors that are less relevant or irrelevant to situations. So we can think more clearly and our thought process become more logic-based rather than intuition-based. In simple words, in our day-to-day life, we need to think more with our mind than with our heart, and mathematics helps us to do just that. All the great civilizations of the past rose because of mathematics. Every great scientific discovery was preceded by a corresponding breakthrough in mathematics. Look up the history of Einstein's theory of relativity, the Lorentz transformation, and Minkowski's unified space-time model. Many discoveries in physics were predicted by mathematics before they were observed experimentally. If you've seen some applications like computer games, many computer games use 3D graphics, moving animating these on a two-dimensional screen, as well as rendering colors, light and shadows. All this requires vectors, matrices, and many other concepts from linear algebra and 3D geometry. Computer games also have to create realistic water and animate moving and colliding physical objects. They often use numerical solutions to the appropriate partial differential equations such as Navier-Stokes equations, which model the fluids. Generally, computer games have to generate random numbers to make the game more interesting and model the artificial intelligence of virtual players. This would not be possible without advanced mathematics. If you observe the reading CDs and DVDs, data on CDs and DVDs is stored in the surface of the discs, is more than 10 times smaller than the width of the human hair. Scratches and dust on the surface of the disc can destroy the information they encode. This should mean that DVD or CD should not play correctly or not at all. Mathematics can help to solve this problem. Data stored on disks is encoding using Reed-Solomon codes. These are designed in a way that even if parts of the data is missing or incorrect, computers can use the remaining data to find the correct errors to fill the gaps. In this case, cross-interleaved Reed-Solomon codes used for CDs and DVDs are based on the polynomials over finite fields. If we take search engines, nowadays, billions of people use internet every day. One of the reasons is that the internet makes it so easy to find information quickly. For example, using search engines like Google, in order to find the most useful websites and display them at the top, Google represents all pages in the internet in gigantic matrix. The matrix knows about how the various websites are linked, and you can use linear algebra, probability, and graph theory to find the most popular sites. Google uses mathematics for many other of its services also. Finding direction in maps, spam detection in Gmail, voice recognition in Android, text recognition when scanning books, compressing YouTube videos, detecting faces in images, or translating text also. If you take robotics, like groups can be used to find the most efficient way to maneuver a robotic arm. Coming to satellite navigation. To determine any location on Earth, satellite navigation system like GPS use signals from satellites. These signals are extremely accurate times. By finding their delay, a computer can calculate how far away the satellites are. If you know the distance from the least 3 different satellites and the position of the satellites, we can find the unique and exact position of the receiver on Earth. For accuracy, we have to take account of numerous physical issues. According to special relativity, time moves faster for the satellite because it's moving so fast, and slower because it is further from the Earth's gravitational field. Both effects are tiny and understandable in everyday life.
But without taking these effects into account, GPS receivers would accumulated an error of 10 kilometers per day. Metrics are the mathematical generation of measuring distance. Because of the general relativity, GPS receivers have to use the Kerr metrics to calculate distances rather than the usual Euclidean metric. And we are all well known about the MRI scanners. Generally, MRI scanners can create three-dimensional images of the human body by taking countless two-dimensional snapshots from different directions. The process of recovering the original three-dimensional model using these snapshots is called tomography, and it won't work without advanced mathematics, such as random transforms. We have to agree that mathematics is quite literally saving our lives. Coming to finance and banking, in financial mathematics, traders can buy or sell stocks in a company. Commodities like oil and gold, overdrives, which are virtual goods whose practices are derived from the change of order things. For example, you can buy options which could allow you to buy or sell a stock at a particular price at some point in future if you still want to at that time. Financial analysts have too many different mathematical tools to help them to make better decisions. For example, statistical models to analyze historic economic data, or probability and stochastic calculus to predict the behavior of the financial markets. Particularly famous is the Black-Scholes equation, a partial differential equation used to find the correct value of derivatives. Unfortunately, mathematics is often used unwisely in finance. If you're coming to predicting the weather is fantastically complex system with billions of molecules interacting. This makes predicting the weather an incredibly difficult task, even using the expensive works of weather stations, satellites, and the world's largest supercomputers. But even teeny differences in measurements and simulation parameters can have great effect on these predictions. Therefore, it is still impossible to accurately predict the weather more than a few weeks in advance. But the accuracy of mathematics models and speed of computers will only improve in the future. Coming to measuring climate change. Climate change may be one of the great challenges which humanity have facing nowadays. Particularly important is the melting of polar ice caps, which has significant impact upon the global sea level and climate. Unfortunately, satellite images from above give limited information regarding the state of the entire ice shield or process underlying their melting. Probability and statistics can be used to analyze environmental data, for example, ice thickness and composition. At the time, complex mathematical models using differential equations and thermodynamics can help scientists to understand the interaction of wind, sea ice, ocean currents, and heat transfer. If we take a design of roller coaster, designing roller coaster is not easy. They have to be exciting but not jerky, fast but able to brake quickly, and most importantly, they have to be safe. Mathematics can be used to calculate the forces acting on roller coaster trains as they gain momentum and the structural support need to support these forces. Mathematical equations and calculus can be used to calculate the shape of the smooth track, including loops, crack screws, and many other features. If we discuss about digital music, music and sound consist of waves, small vibrations of instruments, loudspeakers, air molecules, and our ear. These waves can be stored on the CD as a string of numbers by taking samples at short time intervals, usually 44,100 times per second. This is a lot of numbers and the reason why the CD often as large as 700 MB. Sound waves are the combination of many waves with different frequencies. While all the frequencies stored on a CD, our ear and only hear the certain range. The mathematical Fourier transforms allows us to split the complex sound wave into many simple sine waves with different frequencies. Audio formats like MP3 only keep the frequencies which are audible to humans, thus making the files much smaller. To reduce the file size even further, you can use Huffman codes which analyze the digital content of music and make sure that common parts encoded using less space than rare parts. Without mathematics, there would be no iPods, specify no iTunes,
Even more mathematics is used for digital music editing, such as equalizing, reverb, noise reduction, and mixing. Now, mathematics in crowd control. Large crowds at sports matches, concerts, festivals, or religious events are inherently dangerous. There are countless examples of tragic accidents in the past, and it is extremely difficult to predict the behavior of crowds in these cases. The moments of every human depends upon the moment of all the others in their immediate surrounding. This is similar to the way in which the motion of water and air molecules depends on the motion of surrounding molecules. It is completely fluid dynamics. Analyzing the complex behavior of crowd dynamics using mathematics and computer simulations has the potential to reduce the likelihood of accidents in the future. If we understand how the local changes in human behavior and architecture affect a crowd as a whole. If we take a rocket and satellites, before a rocket reaches space, it has to overcome the enormous gravitational pull of the Earth. This is only possible with sufficient speed and fuel. More fuel makes the rocket heavier and harder to accelerate, but the weight of the fuel also decreases during the flight. These and many other factors have to be taken into account when designing the rocket and modeling their flight path. It's not rocket science, it's mathematics. In space, the motion of rockets and satellites is still governed by gravity. In order for space shuttles to meet up with ISS, GPS, and television satellites to be in the right place at the right time, and for lunar models to be able to land on the motion, we need to differential equation and spherical geometry. Once a rocket or satellite is launched, scientists on Earth have to communicate with it. But the long distance means that received signals contain noise, many small errors, which makes data unreliable or even unusable. Mathematics presents various clever algorithms to encode data in a way that you can detect, even correct, a certain amount of these errors after transmission. Now, mathematics in crime prediction. If you have seen the TV series Numbers, you will remember many ways in which mathematics was used by the FBI. And while most of these examples were made up mathematics, does the real applications when mapping, predicting, and preventing crime. For example, the behavior of burglar could be modeled as a random walk, thus allowing for more effective police patrols. Mathematics can also work with LAPAD to understand the development and dynamics of crime hotspots. Using probability, statistics, and swarm dynamics, they found that there are two kinds of hotspots which react very differently on police investigation. If we take transport networks, every day there are around 50,000 commercial airline flights. All planes, all luggage, every crew, and all passengers have to be at the right place at the right time. And planes need to be served and refueled. Most importantly, planes cannot crash when arriving at any of the busy airports. This is incredibly complex logistic challenge, impossible without mathematics and operation research. In addition, airlines want to save money by creating a more effective network in which planes take the best possible routes and which planes are never idle, empty, or out of service. This can be done by using algorithms from graph theory. Similar challenges arise when scheduling trains, business, mail delivery, or emergency services. Now, maths in military and defense. In addition to providing the framework for designing new technologies and weapons or solutions to logistical problems like transportation of soldiers, weapons, and food, mathematical models can be used to develop and simulate complex military stages. These simulations might involve game theory, statistics, or probability. In recent years, cyber warfare has become incredibly important for counterintelligence, industrial epigons, terrorism, sabotage. Organizations like NSA, CGHQ develop and attempts to break secret codes, cryptography, and Enigma are very useful in these fields. Mass in internet and phones. Both internet and phones lines from gigantic network
which allows users to exchange data, whether websites or calls. All users are connected by the countless links which have a certain capacity. When you make a phone call or request, a website or network operators have to find a way to connect sender and receiver without exceeding the capacity of any individual to link. Without the mathematics of queuing theory, it would be impossible to guarantee a reliable service. Mathematical models using Poisson process all but guarantee that you will hear a dial tone when making a phone call. Routing internet connections is much more difficult. Requests arrive at an unpredictable rate and have to more variable duration. This leads to the development of packet switching. All the data is split into small packets which are transmitted independently. This makes the network more efficient and robust. But occasionally routers becomes overloaded with too many packets and the connection fails. Some believes that mathematics fractals can help to create much more reliable internet service in the future. Coming to public key cryptography. Whenever you send an email or use your credit card online, secret information has to be exchanged between your computer and the web server. Mathematics can be used to encrypt this information so that third party cannot read and misuse it. The receiving computer thinks of two very large prime numbers, usually it is more than 100 digits, and publishes their product. The sending computer uses this product to encrypt the message and sends to its receiver. However, to go backwards and decrypt the message, you not only need to know the product but also original primes. It is extremely hard to factorize numbers of the size, which means that to read the message you must already know the original primes and only receiving computer does it. This process is called RSA. After its inventors Rivest, Shamir and Adelman is used everywhere in the world, from banking to cell phone messages. Search for alien life. Primes are the universal building blocks of numbers, not just on the earth but everywhere in the universe. If radio signals from space contains the sequence of prime numbers like 2, 3, 5, 7, 11 and so on, they would almost indicate a non-natural origin and could be starting point for communication with alien life. A famous signal sent from Earth into space, the Ericbo message, consists of a long string of zeros and ones. The length of this message is product of two prime numbers, 23 into 73, that is 1679, which should be prompt alien astronomers to reassemble the zeros and ones into rectangular image with sides 23 and 73. Mathematics can also help estimating the number of extraterrestrial civilizations which we might get to know at some point in the future using the Drake equations. By considering and estimating many different factors, you can calculate there could be between 1,000 and 10 million planets in our Milky Way which are inhabited by intelligent life. Taking cosmology, this may be not actual real life application, but mathematics is used in almost every kind of scientific research. One example is cosmology, where mathematical equation can model the evaluation of the universe from the Big Bang until today, and even predict what will happen in the universe in the future. Our universe is expanding at a rapid speed, and the rate of expansion follows the Friedmann equations, which can be deduced from Einstein field of equations of gravitation. The fate of the universe depends upon the amount of matter in the universe, and astronomical observations suggest the existence of dark matter and dark energy. Mathematicians also use supercomputers to model the universe very shortly after Big Bang. These applications of mathematics may not seem useful today, but they can almost certainly be used in technology at most some point in the future. Now, these are very few applications we discussed now. Till we have many to discuss, I'll meet you again with more applications in future. Thank you. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Next, we are going to listen to the short lecture on operating system,
delivered by Professor Praveen Kumar Reddy, VIT University. I am Professor Praveen Kumar Reddy from VIT University. Today we are going to discuss the topic called as an operating system. In operating system, we are going to discuss about the memory management techniques. Okay, before going to the memory management, first of all, we are going to discuss about the definition of operating system. Operating system is nothing but it acts as an interface between the user and hardware. The basic definition given by the so many authors about the operating system is nothing but it acts as a resource management, provides a set of utilities, controls the program. Why it is called as a resource management? Resource manager is nothing but for every program, but suppose if you want to execute anything, or you want some resources like CPU, memory, like that. So operating system is the one who will provide the resources for you to execute the program. This is the definition of operating system. Now coming to the memory management. First of all, what is meant by memory? Memory is nothing but a storage. There are two types of memories. One is primary memory, another is secondary memory. The examples of primary memory are nothing but main memory, RAM, ROM, cache and registers. Whereas for the secondary memory, the examples are hard drive, pen drive, like that. For example, in order to execute any instruction in a program, the program must be brought into the main memory. This is the basic first step that should be done in order to execute one program. Operating system will check whether the main memory is free or not. If the main memory is free, then only it will allow the programs to execute. Now you should know the difference between what is the program and a process. Process is nothing but a program under execution, whereas the process will be in active state, whereas the program is in passive state. Coming to the memory management, operating system is a memory manager. Memory manager is nothing but checks whether main memory is free or not. If the main memory is free, then only it will allocate some memory to the process. The abstract view of the memory will be like this. The memory will be organized in the form of words. The total capacity of the memory will be given to the 2 to the power of n bits. Why I have called as n bits is nothing but, for example, if you take the address in bits, suppose it is a 16-bit address, then the total memory locations will be 2 to the power of 16 memory locations will be there. Means that is 2 to the power of 16 address locations will be there. That is the total capacity of the memory. Operating system is the memory management, I'd say. What are the functions and goals of the operating system? First of all, the functions we are going to discuss. The operating system allocates the memory for the program. It will protect the program. Means nothing but there are the operating main memory will be divided in the two forms. One is user area and another is operating system area. There are some restrictions that the user area should not enter into the operating system area and operating system area program should not enter into the user area. So operating system functions like that in protecting the user area should not enter into the main operating system area. The another function is nothing but free space management. Another function is nothing but deallocation of memory. Coming to the goals, first goal of the operating system is to effectively utilize the space. Then another goal is run large programs in a small memory. Then there are different memory management techniques. We are going to discuss different memory management techniques. There are two types of memory management techniques. One is contiguous memory allocation and another is a non-contiguous memory allocation. Here in contiguous memory allocation, the entire program is stored in the contiguous memory locations. Means, for example, if you want to execute one program, the entire program must be brought up into the main memory. That too, the memory location, free location should be in continuous. Otherwise, the program will not be allowed to enter into the main memory. This is one of the drawbacks. There are different types of contiguous memory management techniques. I will give you the examples. One is overlays, another one is partitioning. Because there are so many drawbacks of continuous memory allocations, then we are going to the non-contiguous memory allocation. What is meant by non-contiguous memory allocation? Here in non-contiguous memory allocation, the program is partitioned and distributed in the memory. For example, the program is of large size, but the memory is not in a contiguous. So the program will be partitioned and the program will be allocated wherever the free space is there. For example, there are different types of examples of non-continuous. One is paging, segmentation and virtual memory. Coming to the contiguous memory, the partitioning will be of two types. One is fixed partition, another is the variable partition. Here, previously I discussed that the main memory will be divided into two parts. One is operating system area and another is the user area. Whereas coming to the fixed partition, here the number of partitions are fixed. Means memory user area will be divided into fixed number of partitions. Like that, for each partition, only one process should be executed. One process should be resided.
The operating system will provide the securities in such a way that the user program should not enter into the operating system program. Coming to the partition allocation policies. For each partition, there are some partition allocation policies like that, which partition should be allocated to which process. Like that, there are some examples. First is nothing but first fit. First fit is nothing but allocate the process in the first big free space. For example, if you take that, suppose you are having some memory, which is divided into operating system area and user area. For example, the first partition is of size 50 KB. Second partition is of size 120 KB. Third partition is of suppose size 200 KB. Now the request of 120 KB came. Then the operating system will allocate, for using the first fit means check the first partition. It is of 50, so it is not enough. So it will come to the next partition. It is of 100. It is also not suitable. Then it will come to the 200. So it will allocate the 200 for this partition. Coming to the best fit. Best fit is nothing but allocates the smallest big enough free partition. Here, suppose if you take the request of size 90 KB. First it will check 50 KB is not free, is not big. It will go to the next. Then it will check the 100 is enough or not. So the 100 KB is enough to execute 90 KB. So it will allocate that 100 KB. This is nothing but best fit. Coming to the worst fit, it allocates the largest big free partition. So there are so many drawbacks of this fixed partition. What are the drawbacks is nothing but here loss of memory will be more. There are two types of loss of wastage of memory. One is internal fragmentation and external fragmentation. What is meant by internal fragmentation? Internal fragmentation is nothing but suppose one program is allocated to one area, one partition. If suppose one partition is of size 50 KB, the program size is of 40 KB. So the remaining 10 KB will not be allocated to other partitions. Because we have mentioned here in partition, for one partition only one program should be there. So this is one of the drawback. Here internal fragmentation is more when compared to the external fragmentation. What is meant by external fragmentation? External fragmentation is nothing but having sufficient memory but not able to execute. For example, if you take the partition of size 50 KB, 100 KB and 150 KB. Suppose 50 KB and 150 KB is free. Now total free space is of 200 KB. A program of size 130 KB came, but you are not able to execute because the memory is not in contiguous manner. So the drawback is nothing but here having sufficient memory, but I am not able to execute. This is one of the drawback of external fragmentation. This is nothing but external fragmentation. So in order to overcome all this one, some another techniques came nothing but non-contiguous memory allocation. The architecture of non-contiguous memory allocation will be like this. First of all, the CPU will be there. The CPU will generate the logical address. Then it will maps to the memory management unit will be there. From the memory management unit, it will go to the physical address. From the physical address, it defines to the physical address space. There are some techniques are there for non-contiguous memory allocation like paging, segmentation and virtual memory. Come to the paging concept, how it is reduced some of the drawbacks of contiguous memory allocations we are going to see. The main purpose of paging is nothing but to overcome the external fragmentation. The architecture of non-continuous memory allocations will be of like this. First of all, the CPU will be there. Then it will goes to the memory management unit. This memory management unit is nothing but some paging techniques will be applied here. From memory management unit, we will get some physical address. With the help of the physical address, we are going to find the particular physical address location. Then we are going to execute the program. Now coming to the paging concept. Before going to the paging concept, you must know how to organize the logical address space and physical address space. The logical address space is divided into equal size pages, whereas the page size is given in the power of 2. The number of pages can be found out by logical address space divided by the page size. Then we can find the how many number of pages are there. Suppose the logical address space is of 2 MB and the page size is of suppose 2 KB. Then we can find the number of pages are. Now we are going to organize the physical address space. The physical address space is divided into equal size frames. The frame size and the page size should be of equal. Now number of frames can be given as physical address space divided by the page size. Now I am going to explain how we are going to implement the paging concept. First of all, the CPU will be there. The CPU will generate one logical address. The logical address consists of page number and offset. Offset is nothing but the page size. We must know the page number. Page number is nothing but suppose you are having 3 bits. Page number is of 3 bits. Means like that we are having 8 pages. With the help of the page number, suppose there are 8 pages. Logical address generated by the CPU of page number is of 3. Then
it will goes to the page table. There in the page table, it consists of number of pages, and in pages, the particular frame will be there. Now, as we have mentioned that page number is of 3, then it will go to the page table of page number 3. What is there in the page number of 3? It will retrieve the particular frame. Suppose in page number 3, frame 2 is there. Then with the help of it will retrieve the frame, particular frame 2, and the physical address will be formed. The physical address consists of frame number and offset. The frame number is nothing but what we have retrieved in the page table. Then with the help of that one, we will going to form the physical address. We can improve the performance of the paging concept by introducing the transaction look ahead buffer. Is nothing but introduce some caching concepts. Nothing but instead of searching the entire main memory, we will search in the smallest cache memory. But the performance will be depends upon the TLB hit and TLB miss. If the TLB hit is good, then the performance is very good. If suppose the pages are not found in the cache memory, then it will leads to performance will be reduced very drastically. So it also depends upon the performance of TLB hit and TLB miss. This is the concepts of the memory management techniques, but I am giving the summary of that one. First of all, we have discussed about the operating system, then we have discussed about the memory, what are the types of memory management techniques, contiguous, non-contiguous. In contiguous, we have studied about partitioning. In non-continuous, we have studied about the paging. Thank you. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம், பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம், வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. Hello everybody, my name is Sanchita Sahu and I am of 6th standard. I am studying in Shrishti Vidya Ashram. And today I have got a topic in the chit called chocolate. So today I would be talking about the topic chocolate. So one day there was a very happy family in which there were 3 characters. The mom named as Annie, father John, and son Charlie. So one day at the evening, Charlie was playing in his garden and Annie, cooking some cookies for Charlie, just warned him that not to go to the forest side and warned him to not eat chocolates so much because he was a very nice chocolate eater. So at that time, what happened? Charlie did not obey and just went to the forest side. And as though he was a chocolate eater, he just noticed a chocolate factory. And at last, there was a witch that was who was making the chocolates. And Charlie just said him that he would like to eat a chocolate. The witch just gave all the handmade chocolate. And Charlie was always crying with pain, stomach ache. And that time he remembered his mom's words that not to eat so much chocolates and never to go to the forest side. And that time he just cried, went to his house, and then Annie, his mother, just said him to obey parents' words. And moral of the story, be always with the parents and obey parents' words. Hi guys, my name is K. Balasubramanian. I am 7th to 8th going வித்யாநிகேதன். ஒரு காட்டில் ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு. அவர் டெய்லி மரம் வெட்டுற வேலையெல்லாம் பார்ப்பாரு. அவர் நாளைக்கு வெட்டிட்டு இருக்கும் போது தெரியாம அந்த கோடாலி ஒரு குளத்துக்குள்ள விழுந்துருச்சு. அந்த குளத்துலேருந்து ஒரு ஏஞ்சல் இது உங்களுக்கு தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் மரம் வெட்டுறவங்க, அம்மா இது நான் தெரியாம போட்டுட்டேன் அப்புறம் சொன்னாரு. அப்புறம் அவர் போட்ட கோடாலியும் கொடுத்தாரு, தங்க கோடாலியும் அவங்க கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவர் உண்மையா சொன்னதுனால தங்க கோடாலி கொடுத்தாங்க. அவர் சந்தோஷப்பட்டு போயிட்டாரு. திரும்பி இன்னொரு பொறாமப்பட்டு இவனுக்கு மட்டும் தங்க கோடாலி கிடைச்சிச்சு, நம்மளுக்கோ கிடைக்கணும்னு பொறாமப்பட்டு இவனும் அவன் வேணும்னே போட்டுருவான் அந்த பழைய கோடாலிய. அது அந்த ஏஞ்சலுக்கு தெரியும். அவன் போட்டோன்னே அவன் ஏஞ்சல் வரும் குளத்துலேருந்து. இது உங்களுக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம்மா, அந்த தங்க கோடாலி எடுத்துன்னு வருவாங்க. இது உங்களுது தானே? ஆமாம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க போய் சொல்லிட்டீங்க, அதனால உங்களுக்கு கிடையாது கோடாலி, அதனால சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவர் என் பழைய கோடாலியாச்சும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்வாங்க. அதுக்குள்ள ஏஞ்சல் குழந்தை. The moral of the story is, யாரும் ஒருத்தரை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது, பேராசைப்பட.
Hi everybody, my name is Gautam and I'm studying in 9th standard in Srishti Vidyashram. Once upon a time in a forest, there used to live a talking Tom named Ruby with his friend Elephant named Jumbo. Both of them used to live inside the forest in a deep jungle. Talking Tom used to be very mean and was selfish and did not give its things to others. One day, the elephant asked him for some fruits which he had collected. Tom refused to give so because he was very selfish and wanted to keep the things with himself. On the very same day in the evening, several hunters came to hunt the forest for deers and elephants. They went deep into the jungle and saw this house. They were surprised to see it and went inside and saw. They saw this Tom which was speaking and thus caught it and went away. They thought that they could sell it and get lot of money with it. The elephant at the same time was in the jungle collecting some bananas for it to eat. It heard the sound of the Tom telling help, help from inside the sack. On hearing this, the elephant went behind the tractor and stopped it in the way and pulled out the driver and threw it off. It then took out the sack and opened the snot. The Tom came out and said sorry to the elephant. From then on, the talking Tom has never been mean and is always friendly. The moral of the story is you should help people and should not be selfish. Hi, I am A. Jayashnu Devi. I am studying in Standard 7 in St. Joseph Matriculation Higher Secondary School. I am going to say a story about gold. Once upon a time, there lived a man. He was very rich and one time he got a wish from God. When he touched anything, it should become as gold. God gave the same wish to him, and after he went to his house, he touched all the things. It became gold. Then after touching all the things, he touched his house, and in his house all the things became gold. Then after sometimes he was hungry, so he liked to eat something. When he touched that, the food also became gold. Then her daughter came after some times. Then he told this that he got some wish from God like this. Then he touched his daughter. Her daughter also became gold. So moral of the story is we should not be greedy. My name is Serla Sushil Srinivas. I am studying 9th standard in VVNKM Senior Secondary School. எனக்கு வந்த டாபிக் வந்து சைக்கிள். ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான். அவனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சைக்கிள் ஓட்டணும்னு ரொம்ப ஆசை. அப்போ வந்து அவனுக்கு ஆனால் அப்பாவால் வந்து எதுவும் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு பணம்லாம் இல்லை. ஆனால் பெரியவன் ஆன பிறகு அவன் வேலைக்கு போகிறான். அந்த வேலையிலேருந்து சைக்கிள் வாங்குறான். அந்த சைக்கிள் வச்சு நிறைய இடத்துக்கு போகிறான். அப்போ சைக்கிள் ரேசிங்லாம் பண்ணினே இருப்பான். நிறையா உலகம் ஃபுல்லாக சைக்கிள் ரேசிங் போவான். கடைசியாக வந்து ஹிமாலயாஸில் வந்து சைக்கிள் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்றான். அப்போ அங்கே போய் சைக்கிள் ஓட்டுறான். அங்கே வந்து ஒரு செயின்ட்டை பார்க்குறாங்க. அந்த இடத்துக்கு வரவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆசையோடு தான் வருவாங்க. அந்த செயின்ட் கேட்குறாரு, உனக்கு என்ன வேணும்? அவன் சொல்கிறான், எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், எனக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் வந்து எல்லா இடத்துக்கு போய் பறக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ வந்து அது எதுக்குப்பான்னு கேட்குறப்ப, நான் வந்து ஸ்கையில் போய் பண்ணோம், மற்ற கிரகங்களுக்கும் போய் சைக்கிளிங் பண்ணணும்னு சொல்கிறான். அப்போ வந்து அந்த மாதிரி அவன் போய் எல்லா இடத்துல சைக்கிளிங் பண்ணுறான். அந்த சமயத்தில் வந்து பூமி ஏலியன்ஸ் தாக்க வருது. அப்போ அவன் வந்து அவன் சைக்கிள் வச்சு மற்ற கிரகத்தில் போயிட்டு அந்த ஏலியன்ஸ்லாம் தாக்கி பூமியை வந்து அழிவுலேருந்து காப்பாற்றுறான். Hi guys, I am Premarupa from Vidya Nikendan. I am studying 10th standard. எனக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் வந்து பெண். ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா அந்த ஒரு பையன் இருந்தாங்க. அந்த பையன் வந்து இப்போ 12th எக்ஸாம் எழுதியிருக்கான் பப்ளிக்கில். அவங்க அப்பா வந்து அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நீ வந்து 1000 மார்க்ஸ்க்கு மேலே எடுத்தா நான் உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் தருவேன் அப்படின்ட்டு. அந்த பையன் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்து இப்போ பப்ளிக் எழுதியிருக்கான் அவன் 12th. அந்த பையன் வந்து இப்போ மார்க்ஸ் வந்து 1100க்கு மேலே எடுத்துட்டான். அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி 1100க்கு மேலே மார்க்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. அவங்க அப்பாவும் நான் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்கி தராரு. அப்போ வந்து அவன் வந்து சொல்கிறான், எனக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனால தான் எனக்கு இப்படி ஒரு கிஃப்ட் கிடச்சிருக்கு, இனிமேல் நான் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி வந்து ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ். Hi everybody, I am Sri Sairam and I am studying 9th standard in Srishti Vidyashram, and today I am going to tell a story based on an animal called panda. So once upon a time, me and my family went to a vacation in Japan, and so we were staying in a hotel and my parents slept. So me and my brother just went on a walk, and
we went on a wrong path and we ended in a jungle. We don't know what to do. Then we found a panda. It was sitting like it was eating bamboo. So we just went to near it because we have never seen a panda real. So we just went to touch it. Then I saw a witch, she was behind me, and she used a magic, put the magic in a tree so that it became a giant cookie tree, and it was coming to attack us. We don't know what to do, but the panda, it just came and ate the cookie tree, and it just saved us. So the witch was scared and she just went away. So we just thanked the panda, but the pandas told welcome. So we was it was very interesting because a panda could talk. So just discovered it was a magic panda, and so we took it to the hotel and I introduced it to my parents, and it was a very good vacation that time. So just we returned to India, and I just heard my mom was saying wake up, wake up. Then I just she put water on my face, and just I thought it was a dream. My name is K. Rita. I'm studying in 7th standard. My school name is Gangadhara Metrikaya Secondary School. எனக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் வந்து மொபைல் ஃபோன். அதை வச்சு நான் ஒரு கதை சொல்றேன். ஒரு ஊரில் ஒரு பையன், அந்த பையனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆசை, எனக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கணும்னு. அதேமாரி அவன் பெரிய ஆள் ஆகிட்ட பேருக்கு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறான். அவன் நினச்ச மாதிரி வாங்கிட்டு அவனுக்கு பிடிச்சது எல்லாமே பார்க்குறான். அவன் எல்லாமே பார்க்குறான். அவனுக்கு வாங்கிட்டே எல்லாமே பிடிச்சது பார்க்குறான். அப்புறம் அவங்க மம்மி வராங்க, இது யார் வாங்கி கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவன் சொல்கிறான், நான் சம்பாரித்து என் காசில் வாங்கினம்மா அப்படின்னு சொல்கிறான். ஹாய், என் பேர் சுதர்ஷனா. நான் வந்து எஸ்டி சென்ட் ஜோசப் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன். நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் போகிறேன். நான் வந்து ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பாட்டி இருந்தாங்க. அந்த பாட்டி வந்து ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. அவங்க வந்து வடை சுட்டு தான் வித்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த காசில் தான் அவங்க வாழ்ந்தாங்க. ஒரு நாள் வடை சுட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு காக்கா வந்துச்சு. அந்த காக்கா பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த பாட்டி சொன்னா, உங்களுக்கெல்லாம் வடை தர மாட்டேன், நீ எஞ்சி போன்னு மிரட்டினாங்க. ஒரு நாள் வந்து அந்த பாட்டி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த காக்கா வந்து வாயை எடுத்துட்டு போயிடுச்சான். ஹாய், என்னோட பேர் வந்து பிரசாந்த். நான் வந்து 9th படிக்கிறேன். என்னோட ஸ்கூல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கங்காதரா ஸ்கூல். எனக்கு கொடுத்துருக்கிற டாபிக் வந்து பனைமரம். ஒரு ஊர்ல வந்து ராகுல்னு ஒருத்தர் தான். அவங்க ஃபேமிலி வந்து பூர் ஃபேமிலி. அவனுக்கு வந்து நுங்கு சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. ஆனா அவங்க ஃபேமிலியில வந்து அவனுக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியல. இவன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ரோட் சைட்ல பாக்குறான், பனைமரம் இருக்கு, அதுல வந்து நுங்கு இருக்கு, நம்ம ஏறி சாப்பிடலான்னு அவன் வந்து ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்போது வந்து நம்ம அறுத்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். அவன் வந்து ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது ஏறும் போது அவன் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துட்டு கை கால்லாம் ஒஞ்சிச்சு. இது மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரினா தெரியுதுன்னா, பேராசை பெருநஷ்டம். Hello VIT, I'm Sanchita Sahu from Vellore, and I'm here to narrate about an interesting story named The Two Brothers. Without wasting much time, let's get into the story. It all started in a very pleasant morning when King Solon and Queen Maria were having a cup of tea in the royal court. King Solon was very brave and honest, and Queen Maria was beautiful and believed as a husband. Years later, Queen Maria gave birth to 2 sons, Prince John and Prince Joe. Prince John and Prince Joe were very good brothers. It was the first time for the new king to lead his kingdom, which the brothers have been waiting from childhood. The king and the queen have decided that the king will be given the throne if Prince John and Prince Joe bring the lotus from the Scarlet River. It is a race between who will bring the lotus first will become the king. So the race began. The 2 brothers set off for their journey. When many obstacles came, they helped each other. Now they came to their destination. But coincidentally, there were 2 lotus in the river. So they picked the 2 lotus and gave it to the king. So then it was the first time ever a kingdom was ruled by 2 kings. Thank you. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks at VIT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on the various fields. It deals with computers, environment, technology, physics, or any field Data Chunks has to all. Hello VIT, I am Jaishnu from Vellore, and I am here to discuss about an interesting topic called biogas. Data chunks. Without wasting much time, let's get into the topic. Biogas typically refers to a mixture of different gas produced by the breakdown of organic matter. Include
matter in the absence of oxygen. Its liquid counterparts include biodiesel and biogas line. Biogas can be produced from raw materials such as agriculture waste, manure, municipal waste, sewage, green waste, or food waste. Biogas is a renewable energy source and in many cases extract a very small carbon footprint. Biogas can be produced by anaerobic digestion with anaerobic organism which digest materials inside the closed system or fermentation of biodegradable material. Biogas is primary method and carbon dioxide and may have small amount of hydrogen sulfide. Moisture and silaxness, the gas method, hydrogen and carbon dioxide can be combusted or oxidized with oxygen. This energy is released allows biogas to be used as a fuel. It can be used as a fuel for heating process such as cooking. It can also be used in a gas engine to convert the energy in the gas into electricity and heat. Biogas can compress the same way natural gas is compressed to CNG and used to power motor vehicles in the UK. For example, biogas is estimated to have the potential to replace around 17% of vehicle fuel. It qualifies for renewable energy subsidies. In some parts of the world, biogas can be cleaned and upgraded to natural gas standards when it becomes biomethod. Biogas is considered to be a renewable resource because it produces and use cycle continuous and it generates no net carbon dioxide. Organic materials grows is converted and used and then regrows in a continual repeating cycle from a carbon pesticide. As much carbon dioxide is absorbed from the atmosphere in the growth of the primary bioresource as is released when the material is ultimately covered to energy. நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி, வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks only at VAT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields, discuss about various trending topics in different arena. Hello VAT, I am Ella Sushil Srinivas from Veloor and ready to share about the future designing aid 3D printing only on Data Chunks. Without much delay, I am delighted to talk about 3D printing. 3D printing, also known as additive manufacturing, refers to process used to create a three-dimensional object in which layers of material are formed under computer control to create an object. Object can be of almost any shape or geometry and are produced using a digital model data from a 3D model or another electronic data source, such as an additive manufacturing file, AMF file. The futurologist Jeremy Rifkin claimed that 3D printing signals the beginning of a third industrial revolution, succeeding the production line assembly that dominated manufacturing starting in the late 19th century. The term 3D printing originally referred to a process that deposits a binder material onto a powder bed with an inkjet printer head layer by layer. More recently, the term is being used in popular vernacular to encompass a wider variety of additive manufacturing techniques. United States and global technical standards use the official term additive manufacturing for this broader sense. ISO ASTM 5290015 defines 7 categories of AM process within its meaning: binder jetting, directed energy deposition, material extraction, material jetting, powder bed fusion, sheet lamination, and VAT photopolymerization. Yearly additive manufacturing equipment and material were developed in 1980s. In 1981, Hideo Kodamai of Nagoya Municipal Industry Research Institute invented 2 additive methods for fabricating 3-dimensional plastic model with photo-hardening thermoset polymer, where the UV exposure area is controlled by a mask pattern or a scanning fiber transmitter.
On July 16, 1984, Alain Lee Mehati, Oliver D. Vitti, and Jean-Claude André filed their patent for stereolithography process. The application of French inventor was abandoned by a French General Electric company, now Alcatel Alstom, and Silas, the laser consortium. They claimed reason for lack of business perspective. 3 weeks later, in 1984, Chuck Hull of 3D System Corporation filed his own patent for stereolithography fabrication system, in which layers are added by curing photopolymers with ultraviolet light lasers. Hull defined the process as system for generating 3D object by creating a cross-sectional pattern of the object to be formed. Hull's contribution was the STL, stereolithography file format, and the digital slicing and infill strategies common to many processes today. The term 3D printing originally referred to a powder bed process employing standard and custom inkjet printer heads developed at MIT in 1993 and commercialized by Z Corporation. In year 1993 also saw the starting of company called Solidscape, introducing a high-precision polymer jet fabrication system with soluble support structures, categorized as dot-on-dot technique. As method matured, sacrificial support material and technique became more common, enabling new object geometries. Other terms used as synonyms, hyponyms, and hypernyms to additive manufacturing include layered fabrication, desktop manufacturing, rapid manufacturing, a successor to rapid prototyping, and on-demand manufacturing, which echoes on demanding printing. Agile tooling is a term used to describe modular method for designing a production of tooling by additive manufacturing or 3D printing method to enable rapid prototyping and iteration of tooling and fixtures. It can be used to hydroforming, stamping, injection, molding, and other manufacturing process. As technology matured, several authors had begun to speculate that 3D printing could aid in sustainability development in developing world. 3D printing models may be created with computer-aided design (CAD) packaged via a 3D scanner or by a plain digital camera and photogrammetry software. 3D printed models created with CAD result in reduced error and can be corrected before printing, allowing verification in the design of the object before it is printed. The manual modeling process of preparing geometric data for 3D computer graphics is similar to plastic art such as sculpturing. 3D scanning is a process of collecting digital data on shape and appearance of real object, creating a digital model based on it. Before printing a 3D model from an STL file, it must be examined for errors. Most CAD applications produce error in output STL files. Holes, face, normal, self-intersections, noise shell, or manifold errors. A step in STL generation known as repair fixes such problem in the original model. Generally, STLs have been produced from a model obtained through 3D scanning often have more of these errors. This is due to how 3D scanning works, as it is often by point-to-point acquisition reconstruction while include errors in most cases. Only completed the STL files needs to be preceded by a piece of software called a slicer, which converts the model into a series of thin layers and produces a G-code file containing instruction tailored to a specific type of 3D printer, FDM printer. The G-code file can then be printed with 3D printing client software, which loads the G-code and use it to instruct the 3D printer during 3D printing process. Traditional techniques like injection molding can be less expensive for manufacturing polymer products in high quantity, but additive manufacturing can be faster, more flexible, and less expensive. When producing relatively small quantity of parts, 3D printers give designer and concept development team the ability to produce parts and concept models using a desktop-sized printer. Though the printer-produced resolution is sufficient for many applications, printing a slightly oversized version of desired object in standard resolution and then removing material with a higher resolution subtractive process can be achieved great precision. Some printable polymers such as ABS allow the surface finish to be smoothed and improved using chemical vapor process based on acetone or similar solvents. Some additive manufacturing techniques are capable to using multiple material in the course of constructing parts. These techniques are able to print in multiple colors and color combinations simultaneously and would not necessarily require painting. A large number of additive processes are available. The main difference between processes are in way layers are deposited to create parts and in material that are used. Each method has its own advantage and drawbacks, which is why some companies offer a choice of powder and polymer for material used to build the object. Others sometimes use standard off-the-shelf business paper
as the build material to produce durable prototype. The main consideration in choosing a machine are generally speed, cost of 3D print of printed prototype, choice and cost of the material, and color capabilities. Printer that work directly with metal are generally expensive. However, less expensive printers can be used to make a mold, which is then used to make metal parts. The earliest application of additive manufacturing was on the tool room end of the manufacturing spectrum. For example, rapid prototyping was one of the earliest additive variants, and its mission was to reduce the lead time and cost of developing prototypes of new parts and devices, which was earlier only done with subtractive tool room method such as CNC milling, turning, and precision grinding. In 2010s, additive manufacturing entered production to much greater extent. Additive manufacturing of food is being developed by squeezing out food layer by layer into three-dimensional objects. A large variety of foods are appropriate candidates such as chocolates and candy, and flat foods such as cracker, pasta, and pizza. In 2005, Academics Journal had begun to report on possible artistic application of 3D printing technology. As of 2012, domestic 3D printing was mainly practiced by hobbyists and enthusiasts. However, little was used to practical household application. For example, ornamental object, some practical example including a working clock and gears printed for home woodworking machines. Among other purposes, websites associated with home 3D printing tended to include back scratches, coat hooks, doorknobs, etc. In last several years, 3D printing has been intensively used by a cultural heritage field for preservation, restoration, and dissemination purpose. Many European and North American museums have purchased 3D printers and actively recreate missing pieces of their releases. The Metropolitan Museum of Art and the British Museum have started using their 3D printers to create museum souvenirs that are available in the museum shops. Other museums like National Museum of Military History and Varna History Museum have gone further and sell through the online platform, threading digital models of their artifacts created using Artec 3D scanners in 3D printing friendly file format, which everyone can 3D print at home. 3D printers have been noted to be an environment hazard due to them emitting microscopic particles and chemicals that have been linked to asthma. A National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) report notes these emissions peaked a few minutes after printing started and returned to baseline levels 100 minutes after printing ended. The problem was reduced by using manufacturer supplied covers and full enclosures, using proper ventilation, keeping workers away from the printer while wearing respirators, turning off the printer if it jammed, and using lower emission of printer and filaments. It must be noted that 3D print drastically reduces the wastage of material, resulting in less pollution and is therefore safer for environment. Additive manufacturing, starting with today's infancy period, requires manufacturing firms to be flexible, ever improving user of all available technologies to remain competitive. Advocates of additive manufacturing also predict that this arc of technology development will counter globalization, as end user will do much of their own manufacturing rather than engage in trade to buy products from other people and corporations. The real integration of engage in trade to buy products from other people and corporate the newer additive technologies into commercial productions, however, a matter of complementing traditional subtractive method rather than displacing them entirely. As 3D printer become more accessible to consumers, online social platforms have developed to support the community. This includes websites that allow users to access information such as how to build 3D printer, as well as social forums that discuss how to improve 3D print quality and discusses 3D printing news, as well as social media websites that are dedicated to share 3D models. RepRap is a wiki-based website that was creating to hold all information on 3D printing and has developed into a community that aims to bring 3D printing to everyone. Furthermore, there are other websites such as Pinshape, Thingiverse, and My Mini Factory, which were created initially to allow users to post 3D files for anyone to print, allowing for decreased transaction cost of sharing 3D files. These websites have allowed greater social interaction between users, creating community dedicated to 3D printing. You have heard about 3D printing in data chunks with me. For more updates, stay tuned to VIT Community Radio 90.8 FM. Thank you. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks at VIT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields. It deals with computers, environment, technology, physics, or any field Data Chunks has at all. Hello VIT, I am Gautam from Vellore and I am here to discuss about an interesting topic called satellites at Data Chunks. Without wasting much time, let's get into the topic.
A satellite is an artificial object that has been intentionally placed into the orbit. Such satellites are often called artificial satellites to distinguish them from natural satellites such as the Earth's moon. In 1957, the Soviet Union, world's first artificial satellite, called the Sputnik 1. Since then, about 6,600 satellites from 40 different countries have been launched. India's first artificial satellite that was launched was named Aryabhatta after an astronomer of the same name. According to a 2013 estimate, 3,600 remained in the orbit. Of those, about 1,000 satellites were operational. Several satellites have been launched from India to orbit around other bodies and become artificial satellites of other planets. Satellites are used for many purposes. Common types include military and civilian Earth observation satellites, communication satellites, navigation satellites, weather satellites, and space telescopes. A launch vehicle is a rocket that throws a satellite into the orbit. Satellites are usually semi-independent computer control systems. Satellite subsystems attend many tasks such as power generation, thermal control, telemetry, and orbit control. Satellite orbits vary greatly depending on the purpose of the satellite and are classified into a number of well-known classes such as Earth orbit, polar orbit, and geostationary orbit. There are different types of satellites too. Some of them are used for observation of distant planets and galaxies, and thus are called astronomical satellites. Some are designed to carry living organisms and are called biosatellites. There are also other satellites like communication satellites, Earth observation satellites, and navigational satellites. Satellites in the 16th century meant an attendant on a person of importance. According to NASA, a satellite is defined as a moon, planet, or machine that orbits a planet or star. A group of 20 satellites, mainly for communication, form the Global Positioning System or GPS, which we use in the mobiles. Going back to its history, the first fictional depiction of the satellite was launched into the orbit. It was a short story by Edward Everett Hole in The Brick Moon. However, in recent times, satellites have been hacked by military organizations to broadcast propaganda and to pilfer classified information from military communication networks. For testing purposes, satellites in low Earth orbit have been destroyed by ballistic missiles launched from Earth. Also, due to low received signal strength of satellites transmissions, they are prone to jamming by land-based transistors. These mainly happen for military satellites. However, there are non-military services as well, like fixed satellite service, mobile satellite service, and scientific research satellite, commercial and non-commercial. Hello VIT, I'm SM Sri Sairam from Vellore and I'm here to narrate an interesting story named A Friend. A friend. Once upon a time, there lived a man in a village. He had a dog. He was always with stress and angry. He would always come to his house and show his anger at the dog by beating and torturing it. But the dog was always thankful to its master. As the days passed, the man went old and got some deadly diseases. He was too weak to get to the ground floor to eat the medicine. Suddenly, the dog, which he tortured, came and took the medicine and gave him in the first floor. There were tears in the man's eyes. He was very thankful to the dog. The man soon recovered. As the day after since, he looked the dog as part of his family. He took care of it well. The dog was also loyal to its master. Moral: a friend in need is a friend indeed. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks at VIT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields. It talks about computers, environment, technology, physics, or any field. Data Chunks as at all. Hello VIT, I am K. Balasubramanian from Vellore and I am here to discuss about an interesting topic, 5G. At Data Chunks, let's get into the topic. 5G. It means fifth generation. 5G is the term used to describe the next generation of mobile networks beyond the 4G LTE long-term evaluation mobile networks. As of mid-2016, there was no standard, so it is assumed that 5G network will not become commercially available until the 2020. 5G planning aims at higher capacity than current 5G, allowing a higher density of mobile broadband users and supporting device-to-device, ultra-reliable and massive machine communication. The next generation mobile networks alliance feels that 5G should be rolled out by 2020 to meet build
business and consumer demands. In add to proving simply faster speech, they predict that 5G networks also will need to meet new use cases such as the internet of as well as broadcast like service as lifeline communication. In times of natural disasters, carriers, chip makes, OEMs, OSATs such as Advanced Semiconductors Engineering, ASE and Amcor Technology INC have been preparing for this next generation 5G wireless standard, as mobile system and base station will require new and faster application processors, basebands, and route fixing devices. The International Telecommunication Union (ITU) will be the standard body that release the final standard, which is also being referred International Mobile Telecommunications 2020. The 3GPP is mobile industry standards body that will submit a proposed specification with telecommunication 2020 standard. Mobile operators and vendors all participation in 3GPP specification process. The vision of 5.6 is becoming clearer as we move closer to 2020. Most experts say 5G will feature network speeds that the blazingly fast at 206 16 ns or higher mere millisecond. Not only will people be connected to each other, but so will machines, automobiles, public safety, 5G network are also expected to have always on, be energy efficient, all of which will likely require new protocols and access technologies. 5G will likely be designed. Many features will start to be exceeding available as a part of LTE Advanced Pro standard. Software defined network and network functions virtualization are going to play a key role for operators as they prepare to migrate from 4G to 5G and scale their network quickly. Although updated standards that defined beyond those behind in current 4G standards are under consideration, those have been under the current ITU. You heard above 5G at Data Chunks with me. This is Data Chunks at VIT Community Radio 90.8 FM. See you next time with another interesting topic. For more updates, stay to VIT Community Radio 90.8 FM. Thank you. Change yourself and not the world. Long ago, people lived happily under the rule of a king. The people of the kingdom was very happy and led a precious life with the abundance of wealth and no misfortunes. Once the king decided to visit the places of historical important place, centers and a distant of places, he decided to travel by foot to interact with the people. People for distant places were very happy to have a meeting with their king. They were proud of their king and had a kind heart. After several weeks of travel, the king returned to the palace. He was very happy that he has visited many centers and business. People leading a precious life. However, he had a regret. He had an inevitable pain in his feet, as it was the first step by foot covering a long distance. He complained the ministers the road were not comfortable and that they were very stony and cloud tolerate the pain.
He said to be very much worried about the people who had walked among those roads, as it would be painful for them too. Considering all this, a king ordered the servants to cover a road's whole country with the leather, so the people of the kingdom can walk comfortably. A king's minister was saddened to hear the order, as it would mean that thousands of cows would have to be dead in order to get sufficient quantity of leather, and would cost huge amount and money also. Finally, a wise man of ministry came to the king and said, "That is another idea." The king asked what is the alternative was. The minister said, "Instead of covering the roads with leather, why don't we take piece of leather cut in a opinion shape and cover the feet?" A king was very much surprised by his suggestion and applauded the wisdom of the minister and ordered a pair of leather shoes for himself and requested all the countrymen also to wear the shoes. Moral: instead of trying to change the world, we should try to change ourselves. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks of VIT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields. It deals with computers, environment, technology, physics, or any field data chunks has it all. Hello VIT, I'm Sanchita Sahu from Vellore, and I am here to discuss about a major topic called climate change at Data Chunks. Without wasting much time, let's get into the topic. Climate change is a change in the statistical distribution of weather patterns. When that change lasts for an extended period of time, climate change may refer to a change in average weather conditions or in the time variation of weather around longer-term average conditions. Climate change is caused by factors such as biotic processes, variations in solar radiation received by Earth, plate tectonics, and volcanic eruptions. Certain human activities have also been identified as significant causes of recent climate change, often referred to as global warming. Scientists actively work to understand past and future climate by using observations and theoretical models. A climate record extending deep into the Earth's past has been assembled and continues to be built up based on geological evidence from borehole temperature profiles, cores removed from deep accumulations of ice, floral and faunal records, glacial and pre-glacial processes, stable isotope and other analysis of sediment layers, and records of parts of sea levels. More recent data are provided by the instrumental record extending deep into the Earth's past has been assembled. General circulation models based on the physical sciences are often used in theoretical approaches to match past. Climate data make future projections and link causes and effects in climate change. The most general definition of climate change is a change in the statistical properties of climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly, fluctuations over periods shorter than a few decades, such as El Niño, do not represent climate change. The term climate change is often used to refer especially to anthropogenic climate change. Anthropogenic climate change is caused by human activity as opposed to changes in climates that may have resulted as part of Earth's natural processes. In this sense, especially in the context of environment policy, the term climate change has become synonymous with anthropogenic global warming. Within scientific journals, global warming refers to surface temperature increases, while climate change includes global warming and everything else that increasing greenhouse gas level affect. A related term is climate change. In 1996, the World Meteorological Organization, WMO, proposed the term climate change to encompass all forms of climatic variability on time scales longer than 10 years regardless of cause. Change was a given, and climate was used as an adjective to describe this kind of change. When it was realized that human activities had a potential to drastically alter the climate, the term climate change replaced climatic change as the dominant term to reflect an anthropogenic cause.
Climate change was incorporated in the title of Intergovernmental Panel on Climate Change and the UN Framework Connection on Climate Change. Climate change used as a noun became an issue rather than the technical description of changing weather. On the broadcast scale, the rate at which energy is received from the sun and the other rate at which it is lost space determine the equilibrium temperature and climate of Earth. This energy is distributed around the globe by winds, ocean currents, and the other mechanisms to affect the climates of different regions. Thank you. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம் வேலூர் நகரின் பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. హలో విఐటి, మీరు వింటున్నారు విఐటి కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8 FM. గుర్తుకొస్తున్నాయి అనే ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. అండ్ మీతో మాట్లాడుతుంది ఆర్జే దుర్గా. మెమరీస్ అనేవి ఎప్పటికీ చాలా చాలా స్వీట్ అండి. ఎప్పుడైనా మనల్ని నవ్వించి, మన ఫ్రెండ్స్ గురించి, ఇంకా దేని గురించి అయినా గుర్తు తెంచుకోవాలంటే మన మెమరీస్ని నెమరు వేసుకుంటే చాలు. జ్ఞాపకాలు అనేవి ఎప్పటికీ మన గుండెల్లోనే పదిలంగా ఉంటాయి. అందుకే అవే మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా కాలేజ్ లైఫ్ గురించి అస్సలే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం దాచుకోలేనన్ని జ్ఞాపకాలని కాలేజ్ మనకు అందిస్తుంది. మొదట కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఏదో తెలియని భయం ఉంటుందండి, కానీ అదే కాలేజ్ని విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో తెలియని చాలా బాధేస్తుంది. అదే కాలేజ్ చేసే మాయ. మరి ఈ 4 yearsలో ఏ అల్లర్లు చేశామో, ఫ్రెండ్స్తో ఏ కబుర్లు చెప్పామో, హాస్టల్లో గోలా, సినిమాలు, క్లాసెస్, ఎగ్జామ్స్, ప్లేస్మెంట్స్, వాట్ నాట్ అండి, అన్నీ చేశామనే చెప్పుకోవాలి. అసలు కొన్నిసార్లు క్యాంపస్ వదిలి వెళ్ళాలనే ఆలోచన కూడా చాలా భయం కలిగిస్తుంది. అంతగా తనలో మనల్ని కలిపేసుకుంటుంది మన కాలేజ్. అలాంటి జ్ఞాపకాల్ని మరొకసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఈ గుర్తుకొస్తున్నాయి అనే కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం మనకు కాలేజ్ వదిలి వెళ్ళిపోయే స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ మెమరీస్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకునే అవకాశంతో పాటు మనకు వాళ్ళ గురించి మరింత తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. సో ఇవాళ ఈ షోలో తన మెమరీస్ని షేర్ చేసుకోవడానికి మనతో ఉన్నారు నిఖిత ఫ్రమ్ 4th year IT. హలో నిఖిత. హాయ్ దుర్గా. సో నిఖిత, నీకు ఇవాళ ఇక్కడ ఇలాంటి షోలో మాట్లాడుతున్నావు, ఎలా అనిపిస్తుంది నిఖిత? ఇది చాలా న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్, సో నా కాలేజ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి ఏవైతే షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నువ్వు ఏ మాత్రం మాట్లాడడానికి ముందు నీకు చాలా పెద్ద కంగ్రాట్స్. నువ్వు సిస్కోలో ప్లేస్ అయ్యావు అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ యాక్చువల్గా. సో చాలా చాలా కంగ్రాట్స్ విఐటి అందరి తరపున. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సో నీకు చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పు, నువ్వు విఐటికి రాకముందు ఎలా ఉండేదాన్ని అండ్ విఐటికి వచ్చిన తర్వాత నీలో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి? మనము ముందు 11th and 12th మనం చదువుకున్నప్పుడు నార్మల్ మన ఓన్లీ ఫోకస్ అనే లైక్ యూనో గెటింగ్ ఇన్ టు గుడ్ కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఏం చేస్తాం ఏంటి అని. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనము చదివే కాకుండా ఎన్నో థింగ్స్ నేర్చుకుంటాం. చదువు అనేది ఉంటుంది, కానీ అది కాకుండా ఇక్కడ మనం ఇండిపెండెంట్ ఉండటం, లైక్ యూనో అందరం మనము హాస్టల్లో ఉంటాము, ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాము. సో మనం ఒక మనిషిలా కూడా డెవలప్ అవుతాం ఇక్కడ. విఐటీలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ నేను ఒక మనిషిలా కూడా చాలా బెటర్ పర్సన్ అయ్యాను. అండ్ విఐటీలో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ మేబీ నాకు వేరే కాలేజ్లో వచ్చేదో లేదో నాకు తెలియదు. సో చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ 3 yearsలో చాలా నేర్చుకున్నాను. సో బేసిక్గా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి, అంటే ఆంధ్ర నుంచి వస్తున్నావు? నేను హైదరాబాద్ నుంచి. నేను పుట్టి పెరిగింది మొత్తం హైదరాబాద్లో. సో మొత్తం జీవితం అంతా హైదరాబాద్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రావడం వెల్లోర్, తమిళనాడు, ఇక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో నిఖిత, విఐటికి ఎలా రావాలనుకున్నావు? అంటే ముందే కలలు కన్నావా విఐటిలో చదవాలి, లేకపోతే లక్ వల్ల ఇక్కడికి వచ్చావా? మనం అందరికీ ఉంటుంది ఐఐటీలో వెళ్ళాలి, ఎన్ఐటీస్లో వెళ్ళాలి. సో నా దగ్గర ఉండే ఒక లిస్ట్, లైక్ ఈ కాలేజ్లో వెళ్ళాలి. అండ్ నేను విఐటీకి వచ్చినప్పుడు నాకు అంత సరిగ్గా తెలియదు విఐటీ ఎలా ఉండేది నాకు, ఎందుకంటే నాకు ఏం వేరేది ఉండే. బట్ స్టిల్ విఐటీకి వచ్చిన తర్వాత అండ్ నేను యాక్చువల్లీ సిఎస్ అనుకున్నాను, ఐటీ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇనిషియలీ నేను జాయిన్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది, అరే ఏమవుతుందో ఏంటో, నాకు నచ్చుతుందో లేదో, ఇక్కడ కాలేజ్ ఎలా ఉంటుందో, అదొక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్గా మా అన్నయ్య ఉన్నాడు అనమాట, కజిన్.
సో తను ఇక్కడ విఐటీలో చదివాడు. సో తన వల్ల నాకు విఐటి గురించి తెలుసు, మంచి కాలేజ్ అని, కొంచెం భయం ఉంటుంది కదా. సో జాయిన్ అయినప్పుడు అలా అనిపించింది. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి. లైక్ ఒక మంచి కంపెనీ అండ్ ఇంతమంది చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్, ఇంత మంచి ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ అనమాట. సో విఐటి గురించి చాలా మంచిగా చెప్పావు అండ్ విఐటి నేను చాలా మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్గా మార్చిందని కూడా చెప్పావు. సో విఐటి నీకు బేసిక్గా ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని ప్రొవైడ్ చేసింది నీ డ్రీమ్స్ని అచీవ్ చేయడానికి? నాకు 24/7 కూర్చొని చదువు అంటే నా వల్ల అవ్వదు. సో నాకు కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి, ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళటం అది ఇది. అండ్ మన దగ్గర ఫెస్ట్ ఉన్నాయి, ఎన్నో క్లబ్స్ ఉన్నాయి, చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్నో చాప్టర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఉండే. నాకు మళ్ళీ టెక్నికల్ వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో అందుకోసం నేను ఎన్జిఓలో జాయిన్ అయ్యాను. అలా కాకుండా ఇలాగే ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ చేయడము, నువ్వు ఎంత అండ్ ఫెస్ట్లలో పార్టిసిపేట్ అవ్వడం, దీంతో నువ్వు ఎంతోమంది ఫ్రెండ్స్ని చేస్తావు, ఎంతోమందిని చూస్తావు, ఎన్నో నేర్చుకుంటావు. ఎంత ఇంటరాక్ట్ అవుతే అంత మంచిది అనమాట. సో అలా నేను చాలా ఇంటరాక్టివ్ పర్సన్, అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. సో నార్మల్గా నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడే చాలా కల్చర్స్ని చూసుంటావు, కానీ విఐటి అనేది ఇట్ ఈస్ మల్టీ కల్చరల్ అండ్ మల్టీ లింగ్వల్. చాలా పీపుల్ ఉన్నారు ఇక్కడ, అన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళు, అన్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి పీపుల్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ అందరు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు, నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకెక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. అండ్ వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం, వాళ్ళ నుంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా నేను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్నాను. డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. మనము ఒక ప్లేస్ నుంచి వచ్చాము, సో మనకు ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ గురించి తెలుసు, కానీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ గురించి అదే చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఎంత వైడ్ ఇది ఉందంటే లైక్ మనకి తెలుసుకుంటాం ఎన్నో థింగ్స్. చాలా గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటే నువ్వు అంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటావు. సో ఇంకా నువ్వు ఎన్జిఓలో వర్క్ చేస్తున్నాను అని చెప్పావు, సో దాని గురించి ఏదైనా చెప్తావా? నేను ఎన్జిఓలో పనిచేస్తున్నాను, ఎడ్ ఫర్ ఆల్ అని. ఆల్మోస్ట్ నేను సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి చేస్తున్నాను. ఇంగ్లీష్ నేర్పించడంలో ఫోకస్ చేస్తాము. సో ఇక్కడే మేము ఆర్ఫనేజ్కి అండ్ స్కూల్స్కి వెళ్తాము. సో ఇనిషియలీ నేను ఆర్ఫనేజ్ వెళ్ళేదాన్ని. ఆల్మోస్ట్ 1 year నేను ఓన్లీ ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళాను. పిల్లలకి నార్మల్ ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం అండ్ వాళ్ళకి బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ క్లెన్లీనెస్ గురించి అలాంటి దాని గురించి చెప్పేవాళ్ళము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి నేను స్కూల్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను. అంటే నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అయ్యాను అనమాట. అంటే చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఇక్కడ నువ్వు వెళ్ళి కిడ్స్కి నేర్పించడము. అండ్ మాకు ఎన్నో క్యాంప్స్ కూడా ఉండే. ఇక్కడికి మేము తీసుకొచ్చాం విఐటీలో. వాళ్ళకి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో ఈ క్యాంపస్ తీసుకొద్దాం అంటేనే వాళ్ళకి చెప్తాము ఒక 1 month ముందు ప్లాన్ చేసి మీరు రావడానికి ఓకేనా అంటే వాళ్ళు వచ్చే వరకు ఎంత ఎక్సైటెడ్ ఉంటారో. సో అలా వాళ్ళ స్మైల్స్ అండ్ వాళ్ళ ఆనందం చిన్న వాటిల్లో మనం ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు యాక్చువల్గా. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 2-3 times తీసుకొచ్చాము మేము క్యాంప్ అని అలా. సో యాక్చువల్గా బేసిక్గా ఎడ్ ఫర్ ఆల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది పాండిచ్చేరి. మా హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆనంద్ అని, తను యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేశాడు. తనే యాక్చువల్లీ విఐటిఎన్, తను ఇక్కడ మ్యాడ్లో పనిచేశాడు. సో తర్వాత పాండిచ్చేరిలో తన ఓన్ ఎడ్ ఫర్ ఆల్ అని స్టార్ట్ చేశాడు. సో తర్వాత విఐటీలో కూడా ఒక క్లబ్ ఓపెన్ చేశారు. ఇదైతే ఎడ్ ఫర్ ఆల్ మేము నడిపిస్తున్నాం. మేము బేసిక్గా ఫోకస్ చేసేది ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అని. per week 2 hours per person అంతే. సో క్లాసెస్ అలా వెళ్తాం వస్తాం. అదే చిన్న పిల్లల గురించి చెప్తుంటే ఎంతైనా వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా మీరు విఐటి నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు, చాలా మెమరీస్. ఇంకా 1 year ఉందనుకోండి, కానీ ఈ 3 yearsలో చాలా 6 months నాకు. ఓకే 6 months ఉంది, కానీ ఈ 3 yearsలో చాలా పోక్ చేసుకుంటారు మెమరీస్ని. కొన్నిటిని మాతో షేర్ చేసుకోండి. నేను చెప్పాను కదా నేను ఫెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఐ థింక్ లాస్ట్ గ్రావిటాస్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఎంత అంటే అసలు చెప్పలేనంత. అండ్ ఎంతోమంది ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్నాం. సో ఫెస్ట్లో నువ్వు బేసిక్గా అంటే ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్, నువ్వు ఎంతోమంది ఫ్రెండ్స్ని చేసుకుంటావు. అది కాకుండా లైక్ నీ పని అనేది నీకు అర్థమవుతుంది కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నువ్వు దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. అండ్ లైక్ చిన్న థింగ్స్ ఏవైతే నువ్వు అనుకోవు నువ్వు చేస్తావని, కానీ నువ్వు అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్లో ఉంటే నువ్వు యాజ్ అ పర్సన్ డెవలప్ అవుతావు. అంటే నేను రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీలో పనిచేశాను. అండ్ అక్కడ మాకు రిజిస్ట్రేషన్లో చాలా పని ఉంటుంది. మా పని ఆల్మోస్ట్ 2 months నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి. కొంచెం హెక్టిక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే క్లాసెస్ ఉంటుంది అండ్ మేము వెళ్ళి డెస్క్లో కూర్చోవాలి అండ్ మేనేజ్ చేయాలి. లైక్ మనీ ఏం మిస్ అవ్వద్దు, కరెక్ట్ చేయాలి. సో ఇలాంటి అన్ని చిన్న థింగ్స్ ఓకే మనము చేస్తాము. అండ్ అదే కాకుండా లైక్ నైట్ టైమ్స్లో మేము కంట్రోల్ రూమ్లో కూర్చొని ఏవో చేసాము. ఒక్కొక్కసారి ఇలాగే మేము పని చేసి బోర్ అవుతే అక్కడ ఏదో ఒక బాల్ చేసి ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటూ అండ్ నైట్స్కి ఆకలేసిన మాకు నైట్ స్లిప్స్ దొరికేటి. సో వెళ్ళి ఫుడ్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళము. ఆ ఎంజాయ్మెంటే డిఫరెంట్. అండ్ ఐ థింక్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ గ్రావిటాస్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. లైక్
మాకు ఫుడ్ కూపన్స్ దొరికాయి. సో ఫుల్ క్యాంపస్ అంతా. అండ్ లాస్ట్ టైం 24 hours ఉండే కదా, సో మేము నైట్ వెళ్ళి అన్ని గేమ్స్ ఆడాము, ఆ ఫుడ్ తిన్నాము. లైక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. లైక్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. ఫెస్ట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫెస్ట్ ఐ హ్యాడ్. సో ఇప్పుడు రివేరా గ్రావిటాస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. లైక్ నువ్వు చెప్పావు చాలా ఎంజాయ్ చేసావు గ్రావిటాస్ లో అని. రివేరా అనేది కల్చరల్ ఫెస్టివల్, గ్రావిటాస్ అనేది టెక్నికల్ ఫెస్టివల్. సో కల్చరల్ ఫెస్ట్ లో ఇంకా నువ్వు ఎలా ఎంజాయ్ చేసావు? లేకపోతే ఎక్కడైనా పార్టిసిపేట్ చేసావా, లేకపోతే గేమ్స్ లైక్ అన్ని తిరిగి ఎంజాయ్ చేసావా, లేకపోతే నువ్వు ఎలా ఎంజాయ్ చేసావు? ప్రో షోస్ చాలా చాలా ఉండుండే. ప్రో షోస్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. ఎస్పెషల్లీ నా బెస్ట్ శంకర్ మహాదేవన్ వచ్చిన రోజు, ఫస్ట్ ఇయర్ మేము అప్పుడు వచ్చినప్పుడు శంకర్ మహాదేవన్, I think that is the best day of my life. తన ఎనర్జీ లైక్ కంటిన్యూస్ 4 hours పడాను. అండ్ నాకు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉండేది. మేము మా గర్ల్స్ గ్రూప్ మేము అరౌండ్ 6-7 people ఉండే. ఆ టైంలో మేము ఏడ్చాము, నవ్వాము, దూకాము, అన్నీ చేసామన్నమాట. లైక్ స్టార్టింగ్లో తను స్టార్ట్ చేసిన సాంగ్స్ లైక్ ఫుల్ ఆన్ ఎంత మేము తిన్నాను కూడా తినలేదు, ఎంత మునిగిపోయామంటే ఆ టైంలో లైక్ జస్ట్ డాన్స్ చేస్తూ పోయాం. మధ్యలో తను మా పాట పాడడం స్టార్ట్ చేయగానే మేము లిటరల్గా ఏడ్చాము. ఎందుకంటే ఇంటి నుంచి వచ్చేసాము, అప్పుడు మేము ఫస్ట్ ఇయర్స్. సో అందరూ ఒకరినొకరు పట్టుకొని ఏడ్చాము. ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరకలేదు ఇలా లైక్ లైవ్ షో అండ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేయడం అనేది. అండ్ ఇక్కడ విఐటీలో నీకు ఆ ఛాన్స్ దొరుకుంది. శంకర్ మహాదేవన్ నా ఫేవరెట్. ఓకే, అండ్ తను లైవ్లో చూసి ఇలా తను ఇంత ఎనర్జెటిక్ ఉంటాడంటే లైక్ ఇంకా పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయాను. లాస్ట్ రివేర్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను. లైక్ బెనీ డయాల్ లైక్ 2 కూడా అనమాట. సో అలా చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ లైక్ రివేరా ఇస్ గుడ్. లైక్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావు. ఆ విఐటీ అనేది ఫోకస్ చేయలేదు ఓన్లీ నువ్వు చదువు అని. లైక్ మధ్యలో ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది, నువ్వు ఒక 4 days ఎంజాయ్ చేయి, ఏమన్నా చేయి, మొత్తం ఒక పండుగలా ఉంటుంది, మొత్తం మంచి ఫీలింగ్ అనమాట. సో ఫెస్ట్ ఒక బ్రేక్ లా, అది టెక్నికల్ ఉండని కల్చరల్ ఉండని, నీకు ఒక బ్రేక్ ఫ్రమ్ యువర్ నార్మల్ షెడ్యూల్. నిజంగా పండగ అన్నావు, అది మాత్రం చాలా యాప్ట్ వర్డ్ దానికి. అండ్ రివేరా గ్రావిటాస్ ఇలాంటి ఫెస్ట్ అనగానే ఫ్రెండ్స్, సీరియస్ గా వాళ్ళు పక్క లేకపోతే ఇంకా మనం ఏం చేయలేము. సో నీ ఫ్రెండ్స్ గురించి నీకు వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్న మెమరీస్ చాలా ఉండనే ఉంటాయి. సో ఏదైనా కొన్ని షేర్ చేసుకో. ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా మంది ఉన్నారు. నాకు చాలా ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడం అంటే ఇష్టం. సో బేసిక్గా నాకు ఇది మా డాడీ నుంచి వచ్చింది. చాలా ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటే ఎవరు అంటే వాళ్ళు. నాకు బేసిక్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో మా రూమ్మేట్స్ ఉండే లైక్ మేము 6 members. సో చాలా మంచి బాండ్ అయ్యాము ఆ టైంలో. లైక్ దమ్షరా చాటం ఒక టైం అయితే ఎంత సీరియస్గా గేమ్ ఆడమంటే ఒకరినొకరు లైక్ తిట్టుకుంటున్నాం, లైక్ ఇది కాదు, ఇలా చీటింగ్ అది ఇది అని. అండ్ నైట్ టైంలో మ్యాగీ చేసుకొని తినడం అదైతే ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది. మ్యాగీ కోసం కొట్టుకునే వాళ్ళం, లైక్ లిటరల్ ఒక ప్యాక్ తెచ్చుకునే వాళ్ళము, ఒకటి లేదా 2. సో 2 కుక్ చేసి తీసుకురాగానే లైక్ మేము ఉన్నాం 4-5 members, ఇలా పెట్టంగానే ఇలా అయిపోయేది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుండే. అలాగే కూర్చొని ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళం. నైట్ టైంలో హారర్ మూవీస్ చూడడం, లైక్ మేమందరం భయం వేసినా కానీ లైక్ కూర్చొని అది చూడడం. అది కూడా వెరీ లేట్ స్టార్ట్ చేయాలి, అరౌండ్ 12 o'clock అలా స్టార్ట్ చేసి. లైక్ మాది నాన్ ఏసీ రూమ్ ఉండే, సో బెడ్స్ అన్ని కిందే వేసుకునే వాళ్ళము. మధ్యలో ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని మేమందరం కూర్చొని ఇలా హారర్ మూవీ చూసేవాళ్ళం. ఒక్కొక్కరికి ఎంత భయం వేస్తే మేము లైక్ మళ్ళీ రాత్రి పడుకోవాలంటే భయం వేస్తే మేము కింద అలాగే బెడ్స్ పెట్టుకొని ఒకరినొకరు పట్టుకొని పడుకునేవాళ్ళం. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉండే, మనకి వీకెండ్ వస్తే చాలు మూవీ నైట్స్ అంటాము, అది అంటాము, ఇవన్నీ నేను చాలా మిస్ అవుతాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే రాత్రి నీకు 2 o'clock నీ ఫ్రెండ్ని కలవాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో నెక్స్ట్ రూమ్ వెళ్ళగా మీ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది. హాస్టల్ అనేది ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. నువ్వు వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పడుకుంటావు. ఎప్పుడైనా నువ్వు వెళ్ళి నీకు అసలుకి ఏం అనిపించదు, అరే తను డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో అని. చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. లైక్ ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్లో చేసుకునే ఫ్రెండ్స్ మేబీ నీకు ఎక్కడ అవ్వరు. అది నిజంగా ట్రూ. అండ్ విఐటీ నార్మల్గా హోమ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అని అందరు చెప్తూ ఉంటారు, అండ్ అది నిజంగా ట్రూ. సో నీకెలా అనిపించింది విఐటీ హాస్టల్స్, ఇంకా అక్కడ నువ్వు చేసే అల్లరి, లేట్ నైట్ చాట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అవి నీకు ఎలాంటి మెమరీస్ని ఇచ్చింది? చాలా మెమరీస్ ఇచ్చాయి. అంటే ఇనిషియల్గా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నేను మొత్తం ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉండే, ఎప్పుడు మమ్మీ డాడీతో. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఉంటానో లేదో అని, కానీ ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళబోదు అవ్వట్లేదు. ఇంటికి వెళ్తాము, మనకు ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళాలని, కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక 1 month 1.5 month బ్రేక్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళగానే ఇదంతా మిస్ అవుతాము. జస్ట్ మనకు తెలుసు మళ్ళీ వస్తామని, అయినా అది మిస్ అవుతాం. మొత్తం బాండింగ్ అయిపోయింది అందరు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే నువ్వు ఒకరినొకరు కేర్ చేసుకుంటావు, ఏదైతే మనం జనరల్గా చూడము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన స్కూల్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ మనం కలుస్తాము, చేస్తాము, కానీ ఏదైతే బాండ్ ఇక్కడ ఉందో బికాజ్ నువ్వు అన్నీ షేర్ చేసుకుంటావు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి షేర్ చేసుకుంటావు. అండ్ ఇక ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, కానీ పక్కా నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరికి అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఎవరైతే లైఫ్ లాంగ్ వరకు ఉంటారు.
అది యాక్చువల్గా నిజం. అండ్ మీ ప్లేస్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు తెలిసి విఐటీలో ఈ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ అయింది మీరే. అలా థింక్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? యాక్చువల్లీ నేను చాలా లక్కీ. అసలు నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నాకు ఉన్నుండే లైక్ డ్రీమ్ కంపెనీ రావాలి అట్లీస్ట్ అని, కానీ సూపర్ డ్రీమ్ వస్తుందని అస్సలు అనుకోలేదు. ఇది మాకు లాస్ట్ సెమిస్టర్ ఉండే, అంటే బేసిక్గా 6th సెమిస్టర్లో సిస్కో కంపెనీ వచ్చింది. సో మాకు నార్మల్ ఏ కంపెనీ అనేది యూజువల్లీ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కానీ సిస్కో నెట్వర్కింగ్ కంపెనీ. బేసిక్గా ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని ఉండే. యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ నుంచి నువ్వు క్వాలిఫై అయ్యారు, అందులో నుంచి కొందరు క్వాలిఫై అయ్యారు, అందులో నుంచి నెక్స్ట్ రౌండ్ జీడీ అయిపోయిన తర్వాత పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. ఈ 3 ఇక్కడ కాలేజ్లోనే జరిగాయి. ఈ అన్నిటి నుంచి మేము అరౌండ్ 50 పీపుల్ సెలెక్ట్ అయ్యాము, ఈ 3 రౌండ్స్ పాస్ అయిన వాళ్ళు. ఈ 50 మెంబర్స్ని బెంగళూరుకి పిలిచారు. సో బెంగళూరులో సిస్కో ఉంది, సో అక్కడ కంపెనీలో మిగతా ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయని చెప్పారు. ఇదంతా ఒకటే రోజు జరిగింది. మాకు పొద్దున్నే లైక్ 8 o'clock యాప్టిట్యూడ్ ఉండే, కొంచెం లేట్ అండ్ 9 o'clock అరౌండ్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు మేము 8 o'clock ఎస్జేడీకి వెళ్తే నైట్ 8 o'clock వచ్చాము. ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ డే అక్కడే గడిచిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇంతమంది ఉన్నారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. బేసిక్గా యాప్టిట్యూడ్ నువ్వు క్లియర్ చేస్తే మిగతావి ఓకే, లైక్ మిగతా అన్నిట్లో నువ్వు జస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి నువ్వు చెప్పేస్తే అయిపోద్ది. ఓన్లీ యాప్టిట్యూడ్ టెక్నికల్, మిగతా అంతే జస్ట్ లైక్ నార్మల్ ఇంటరాక్షన్ చూసారు. తర్వాత మాకు బెంగళూరులో పిలిచారు. అక్కడ ఫస్ట్ రౌండ్ టెక్నికల్ రౌండ్, అంటే విచ్ ఇస్ ద 4th రౌండ్ ఆన్ ద హోల్. టెక్నికల్ రౌండ్ నార్మల్ ప్రాపర్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్, బికాజ్ సిస్కో నెట్వర్కింగ్ కంపెనీ కాబట్టి నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. తర్వాత ఎవరైతే టెక్నికల్ క్లియర్ అయ్యారో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ రౌండ్ హెచ్ఆర్ రౌండ్లో నార్మల్ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, చూస్తారు నీకు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా. అండ్ నన్ను మాత్రం అందులో కూడా కొన్ని టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. కొంచెం భయం వేస్తుంది అనుకో, తను అలా కూర్చొని నిన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే. చెప్తున్నాగా లైక్ గడిచిపోయింది అంతా, అదొక ఎక్సైట్మెంట్. నువ్వు వెళ్ళి ఒక కంపెనీలో ఇవ్వటం, నాకు నేను ఏం పెట్టుకోలేదు, అది నాకు రావాలి పక్కా. ఎందుకంటే నాకు జస్ట్ స్టార్టెడ్, ఫస్ట్ కంపెనీ వచ్చింది, అందులోనే వచ్చేయాలని ఏం ఫీలింగ్ లేకుండే. బట్ స్టిల్ నేను ట్రై ఇవ్వాలనుకున్నాను, ఎందుకంటే అక్కడి వరకు వచ్చాను కాబట్టి. మా డాడీకి నమ్మకం ఉండే పక్క నాకు వచ్చేస్తుందని. తర్వాత లేటర్ తెలిసింది అండ్ లైక్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఐ థింక్ సమ్మర్లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆనందమే డిఫరెంట్, అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు చూడు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్ జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళకు ఉన్న టెన్షన్ అసలుకి వాళ్ళని చూస్తే అసలు నాకు జాలి వేస్తుంది. అండ్ నాకు అనిపిస్తుంది అరే నాకు ఆ టెన్షన్ లేదు, థ్యాంక్ గాడ్ అని. యాక్చువల్గా నువ్వు చాలా లక్కీ అని చెప్పుకోవాలి ఆ ప్రాసెస్కి వస్తే. ఇప్పుడు చాలా మంది ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తున్నారు, అండ్ నువ్వు ఈ సెమిస్టర్లో ఏం చేయాలనుకున్నావు? లైక్ సమ్ సిస్కో ట్రైనింగ్ ఉందని విన్నాం, సో ఇంకా ఈ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్. సో నీ ఫ్యూచర్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నావు బేసిక్గా? ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు సిస్కో చాలా మంచి కంపెనీ. అంటే నాకు ముందు థాట్స్ ఉన్నాయి జాబ్ చేయాలా లేకపోతే ఫర్దర్ స్టడీస్ మాస్టర్స్ చేయాలా అని. సిస్కో ఇస్ అ కంపెనీ అండ్ మాకు ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ సమ్మర్లో స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ నేను 1 month నుంచి చేస్తున్నాను. నాకు ముందు వెబ్ డెవలప్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే, బట్ నెట్వర్కింగ్ ఈ 1 monthలో చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నెట్వర్కింగ్ ఎంత నచ్చుతుందంటే ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాకు ఇంత నచ్చుతుందని. సో బేసిక్ ఇప్పుడు నాకు మంచి కంపెనీలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఉంది. సో నెట్వర్కింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మాకు ఈ మొత్తం 6 months వరకు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది, ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ వరకు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బేసిక్గా నేను జాన్ నుంచి నా బెంగళూరులో జాయిన్ అయిపోతాను. ఇప్పటివరకు అయితే ఏం ప్లాన్స్ లేవు. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 2 years నేను ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తాను, అప్పుడు చూస్తాను మేబీ ఐ లైక్ గో ఫర్ మాస్టర్స్. కానీ ప్రస్తుతానికైతే జాబ్ చేయాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే. సో ఇంకా 6 months ఉన్నాయంటున్నారు. ఈ 6 months ని విఐటీలో ఎలా గడపాలనుకుంటున్నారు? బికాస్ ఈ 6 monthsలో మీరు ఎన్నో మెమరీస్ని పోగు అనిపిస్తుంది. సో ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఈ 6 monthsని? యాక్చువల్లీ అయితే ట్రిప్ అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్తో, ఒకటైనా అసలు వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే లాస్ట్ సెమిస్టర్ నాకు. కానీ అందరు ఫ్రెండ్స్ బిజీగా ఉన్నారు ప్లేస్మెంట్స్తో. సో మేబీ అట్ ది ఎండ్ లాస్ట్ మంత్స్లో వెళ్తాను. అండ్ అది కాకుండా లైక్ మ్యాక్సిమం టైం అందరికి ఇవ్వటం ఇప్పుడు కొంచెం కష్టం కూడా, ఎందుకంటే నా ట్రైనింగ్ కూడా జరుగుతుంది అండ్ మాకు నార్మల్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను గ్రావిటాస్లో ఆర్గనైజర్లా కూడా పనిచేస్తున్నాను, అది మేనేజ్ చేయాలి. సో చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు నేను మ్యాక్సిమం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్తో మ్యాక్సిమం టైం ఇవ్వటం. చాలా మంది బెంగళూరులో ప్లేస్ అవుతారు కాబట్టి హోప్ చేస్తున్నాను మా సగం ఫ్రెండ్స్ అందరూ అక్కడికి వస్తే మేము అందరం అక్కడ కూడా కలవచ్చు అని. చూద్దాం ఎలా అవుతుందో. ఫైనల్గా విఐటీ వాళ్ళు వింటున్నారు, నీ జూనియర్స్ వింటున్నారు, వాళ్ళకి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావా ఈ ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా? లేకపోతే కాలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి? వాళ్ళు ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఇప్పుడే వచ్చారు, సో వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఇటు క్లాసులకి తిరుగుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి ఏదైనా అడ్వైస్ ఆర్ సజెషన్ లాంటిది ఇవ్వాలనుకుంటే ప్లీజ్. నేను చెప్పాలని అనుకుంటుంది ఒకటే, విఐటీలో నీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, కానీ అది నీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది నువ్వు ఎలా దాన్ని యూస్ చేసుకుంటావు, ఎలా నువ్వు అప్రోచ్ అవుతావు అని.
చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చేసుకోండి, మీకు ఇష్టమైన క్లబ్స్లో అన్నిట్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇక్కడే మీకు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది, ఫ్యూచర్లో తెలియదు దొరుకుతుందో లేదో. సో చాలా ఇంటరాక్టివ్గా ఉండండి, అన్నిట్లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే అవి నేర్చుకోండి. ఎప్పుడైనా అని అనుకోకండి లైక్ అవుతుందో లేదో అని. ఏదైనా అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమైనా జరగవచ్చు. ఎప్పుడైనా అని డిగ్రేడ్ చేసుకోకండి మిమ్మల్ని. అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి, చదవండి, అన్నిటి కష్టపడండి. అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోకండి. చాలా కంపెనీస్ వస్తాయి ఇక్కడ, అసలు చెప్పలేనని కంపెనీస్. లైక్ డే బై డే కంపెనీస్ రావటం ఇంక ఎక్కువే అవుతున్నాయి కానీ తక్కువ అవ్వట్లేదు. అండ్ వీఐటీలో మనకు తెలిసిందే ప్లేస్మెంట్స్ చాలా బాగుంటాయని. సో మంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఇవ్వండి అండ్ అయిపోద్ది. లైక్ 4 years మీకు గుర్తుండిపోతాయి ఎప్పటికీ. సో ఎంజాయ్ చేయండి, చదవండి అండ్ ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిఖిత, మీ వాల్యుబుల్ టైంని ఇక్కడ మాతో స్పెండ్ చేశారు. అండ్ జూనియర్స్కి ఇంకా మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు. బికాస్ చదవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంజాయ్ చేయాలి అండ్ మెమరీస్ని కూడా తీసుకురావాలి. అండ్ వాళ్ళు మా షోలో మీలా వచ్చి మాట్లాడాలి, మేము అదే ఆశిస్తున్నాం. అండ్ మీ లైఫ్లో మీరు ఇంకా చాలా చాలా హైట్స్కి వెళ్ళాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఫైనల్గా మీరు విఐటీలో ఈ 6 monthsలో చాలా జ్ఞాపకాలని అండ్ మెమరీస్ని బ్యాక్ చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం సీరియస్గా. అండ్ సో విఐటీ మీరు కూడా విన్నారు కదండి, నిఖిత ఎలా తన సక్సెస్ స్టోరీని పంచుకుంది అండ్ తన మెమరీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకండి, మీ మెమరీస్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇంకా అందరికీ చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి అండ్ మీకు చాలా టైం ఉంది విఐటీలో. సో తను చెప్పినట్టు చాలా ఆపర్చునిటీస్ని ఇస్తుంది విఐటీ. సో దాన్ని మీరు ప్లస్ చేసుకోండి. అండ్ ఫైనల్గా మీ మెమరీస్ని నెమరు వేసుకోవడంతో పాటు మీరు వింటూనే ఉండండి విఐటీ కమ్యూనిటీ రేడియో 90. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hi everyone, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Welcome to the most amazing and wonderful show, NRI TYA DICT B Nrityadik. Because addiction is a good thing. And I'm your RJ Nrityadik Uma. You know guys, yesterday I was watching a performance and that dance performance was so wonderful. I mean, it was so amazing. I just felt as if a goddess is dancing on the stage. It was so blissful. She was just flawless. She was just flowing on the stage. Can you guys guess which dance style was it? I think you probably guessed it. It is contemporary. Yes, contemporary is one such style which gives you immense pleasure. I mean, when the dancer performs it, it is just beautiful. So, today I will be telling you about the very famous dance form, contemporary. Contemporary dance was a dance genre which developed during the mid-20th century. In the olden days, it became very popular only in US and Europe. But today, as you know, contemporary dance has become famous all over the world. And even in India, the popularity is just soaring high. Even there are people in India who just love contemporary, and we have many wonderful and excellent contemporary dancers in our country. Isn't that really a thing to feel proud about? That we can master a style which is not ours, but of a foreign country. That's really something we should feel proud of. Now, contemporary dance is also such a dance style in which a lot of formal training is required. This is because it's not very easy to learn it. You have to go under training for about at least 7 years to become a really very good contemporary dancer. Yes, it is really tough. It requires a lot of determination and willpower. You have to do your classes every day, only then you can be perfect. Otherwise, doing contemporary is very difficult because you have to get that body movements and the balance and everything, which takes a lot of time. Now, contemporary dance was actually derived from many dance styles. Like many of the elements were derived from modern dance, classical dance such as ballet, and also jazz. Contemporary dance involves a lot of technique. So, in technique, when I say it includes strong and controlled leg work, which is derived from ballet, and it also includes a lot of stress on the torso, which is from the modern dance,
it also includes other elements such as flow work, contract, release, fall, and recovery. At first, what used to happen is that a contemporary focused only on the Western elements. But nowadays, even non-Western elements are included in contemporary. The main point in contemporary is that our toes should always be pointed. If you're a contemporary dancer, even when you're sleeping, your toes should be pointed. That's how it is supposed to be. But nowadays, they also include non-Western elements such as bent knees, which are derived from the African style, and also some other things which have been taken from the Japanese contemporary dance, which is known as butoshi. So, let's do something interesting today. I am going to teach you guys to dance through the radio. Doesn't that sound really interesting? So come on, stand up and start your warm-up. When I say warm-up, many people ask me, why do we always have to warm up? What is the need for it? We can just start our dance practice. Guys, warm-up and cool down are very important before you start and after you finish your dance. Warm-up is very important because only when you warm up your body, each and every part becomes a little active, and when you do your dance steps, it'll be easy for you. Otherwise, what happens is that while you're dancing, you may do some wacky movements. Like suddenly you turn your head, suddenly you lift your hand or leg, and then you'll get a jerk. This will cause injuries. That is the reason you should always warm up before you start your dance practice. And cool down, why is it necessary is that your body needs to relax after the hectic practice, and it has to come back to the normal position. That is the reason we do cool down. So, start your warm up, guys. Starting with the head, up, down, right, left. Take it round, round, round. Do it also with your shoulders, back, 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 and front, front, front. A bit of movement in the hip. You can do 2 or 3 hip rolls and a little exercise in the knees, and you can extend your legs and a bit of kicks. So you're done with the warm-up. I'll be telling you some of the postures or terms which are used in contemporary. So, starting with, the first one is known as forced arch. So what happens in forced arch is that you keep both your legs together, that is both your legs are joined, your left leg is straight, and on your right leg you stand on the toe. So when this happens, it feels as if there is an arch and it is forced. That is the reason it is also known as forced arch. So this is known as forced arch. Your left leg is straight and your right leg is on the toe. Now, the second one is known as releve. In releve, you stand on the toe of both your foot. So that is known as releve. When it is one foot on the toe, it is forced arch, and when both are on the toe, then it is releve. The next one will be passe. Passe is when again you keep both your legs joined, your left leg is straight, your right leg's toe should touch your left leg's knee. And when this is happening, your right knee should be turned towards the right. So your left leg is straight, right leg toe touching the knee, and your right leg is turned towards the right. That is known as passe. Now, it is very interesting to hear rhyming words. So as with the rhyming of passe, next I will tell you about chasse. So chasse is again a French word which in English means to chase. I think you guys would have chased a lot of people in life. So today we are going to chase our legs. Yes. So what happens in this is that you keep your legs wide open. From your right leg comes towards your left and your left leg goes out. And that time your left leg is on the toe. Again your left leg comes in near the right leg and your right leg goes out. And now your right leg is on the toe. When you do this continuously, it feels as if one leg is chasing the other. You know, it is like two animals are chasing each other. The same way, two legs are chasing each other. So when one comes near, the other one runs away. Then the other one comes near, the other leg runs away. That is chasse. Now next one. You people know about buckling? Of course. We all would have worn shoes with buckles. You know, tying lace is such a tiring thing.
if there is a buckle, you can just put it on and you can just go, you know. That's very easy. Lace is so hectic, sometimes it'll come, it won't come. Anyways, talking about buckling in contemporary, what you have to do is keep both your legs wide open and turn towards one side. That is, I would say, turn towards your right. You have to face your right and bend your right leg forward. When you bend your right leg forward, your left leg is on the toe. And also be very careful that your right leg's knee is in line with your right leg's toe. Your right leg's knee should not exceed the toe, because if that happens, it would cause a lot of pain in your knee, and that would be really very ridiculous. It is very painful. So be really careful about that. Your knee should be equal to your toe, and this line is known as plumber's line. So this is what buckling is all about. Now, you all would have seen tops, right? I'm not talking about the tops we wear for the jeans, but the spinning tops with which we used to play when we were kids, long back of course, because nowadays we just play on the internet. Nobody even knows what is a top. Okay, so even in dance, you have to spin like a top. The first spin is known as spinta. When you take a round on both your legs, it is known as spinta. And when you take a round on only one leg, then it is known as pirouette. Pirouette is again a French word which in English means spinning top. And pirouette is one of the most famous steps in contemporary. I guess you would have heard, but at the same time, it is also the most difficult thing to do. I mean, one pirouette is fine, you can do it. But when you have to do many pirouettes, it's very difficult. Only professionals can do. And the maximum pirouette a professional can do is also around 9. I think 8 to 9 is the maximum a professional dancer can do. So, the next one is about the back. You have the back arch. The back arch is that you just bend towards your back, your head goes back. So that is the back arch. And flat back. Flat back is when you bend forward. You don't bend forward fully, but only your head comes a bit forward and your back is inclined towards a certain degree. So it is as if it is inclined to, you know, a certain degree. So that is known as flat back. Now, the next one is power move. So you move with power. No, that is not power move. Power move is when about 4 to 5 steps or like 3 or 4 steps are combined together and you do it as a one step. Then it is known as power move. So guys, I just hope you enjoy doing all these postures and steps in contemporary. Now since we have finished it, it's very important to cool down. So just take long breaths, go on releve, come down, and when you do this, breathe in, and when you come down, you breathe out. So this will be the basic cool down that you can follow every time you dance. And the other dance combinations that you can check out is jazz split combination, back roll, whiplash. These are some of the other moves that you can always check out. So this was all about contemporary. I hope you guys enjoyed today's episode. Now it's time for Nritya Quote. So today's Nritya Quote is by the very famous contemporary dancer Terence Lewis. He said, "Every dancer should be like an ATM. Absorb, try, and master it." Yes, guys, not just dancers, but I think even every person should be like an ATM. You should absorb how much ever and whatever you can and keep trying till the end of your breath. Never give up, guys. Try till the day you die. And one day you will surely master the move. Don't feel disappointed if suppose you don't get a move or two. It's always fine. It depends on your flexibility and the experience of dancing and how much you love dance, of course. So don't feel disappointed. You can always absorb, try, and one day you will surely master it, and hope to see you very soon as a great contemporary dancer, or at least in fact as a normal dancer. So this was
this was it for today on Nrityadik. This is your RJ Nrityadik Uma signing off from your show Nrityadik. Keep dancing, be Nrityadik, because addiction is a good thing. And keep listening to VIT Community Radio 90. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. హలో విఐటి అందరికీ నమస్కారం. మీరు వింటున్నారు విఐటి కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8 FM అండ్ ఈరోజు మన షో పేరు వచ్చేసి జిందగీ అనమాట. నేను మీ ఆర్జే కృష్ణ అండ్ ఈరోజు మనతో పాటు షోలో ఉన్నది మీ ఆర్జే లక్ష్మి. సో లక్ష్మి, ఈరోజు మన షో పేరు జిందగీ కదా, మరి మన ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ దేని గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నావు? 90s కిడ్సే కదన్నా. 90s కిడ్సే కదన్నా అని అసలు ఎమోషన్ లేకుండా అంతలా చెప్పేసావేంటి లక్ష్మి? 90s కిడ్స్ అంటేనే ఒక మంచి ఎమోషన్. అసలు 90s కిడ్స్లో ఉండే ఆ ఫీల్, ఆ మెమొరీస్ అసలు ఇప్పుడు అంతా మిస్ అవుతున్నాం అబ్బా. అసలు పోనీ మీరే చెప్పండి, మాకు తెలియదు కదా. అంటే 90sలో చేసిన ప్రతి చిన్న మూమెంట్, ఎంజాయ్ చేసిన ప్రతి మనం ఫేస్ చేసిన గో త్రూ అయిన ఫేసెస్ అన్నీ కూడా అసలు స్వీట్ మెమొరీస్ అబ్బా. నీకు గుర్తుందా? లైక్ ఇప్పుడంటే చాలామంది పిల్లలు అడిక్ట్ అయిపోయి పబ్జీ అని, ఫ్రీ ఫైర్ అని గేమ్స్ ఆడుతున్నారు, కానీ చిన్నప్పుడు అసలు నువ్వేం గేమ్స్ ఆడేవారు? నేనైతే తొక్కుడు బిళ్ళ ఆడేదాన్ని, రాముడు సీత ఆడేదాన్ని. యా, అసలు కజిన్స్ అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని చిట్ల పైన రాముడు సీత అని రాసుకుని దొంగ ఎవరికి వచ్చింది అని చెప్పి ఒక్కొక్కరి ఫేస్లో అసలు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తుంటే అసలు మామూలుగా నటించేవాళ్ళు కాదు, జీవించేసేవారు అసలు. అవును. అండ్ ఆల్సో స్కూల్కి అని వెళ్తే ఏమో పెన్ క్రికెట్ అని, లేదంటే బుక్ క్రికెట్ అని నంబర్స్ చూసుకొని జీరో రాకుండా చూసుకోవాలి, చీట్ చేయడము. అండ్ లక్ష్మి, నీకు ఈ గేమ్ తెలుసా? మీ స్కూల్లో ఆడారో లేదో కానీ లైక్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్లో పిక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ క్యారమ్ బోర్డ్ అని ఆడేవాళ్ళం మేము షార్ప్నర్ పెట్టి. లైక్ అంటే ఆ పిక్చర్ పైన పడితే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి, పిక్చర్ పైన పడకపోతే వాడు అవుట్ అనమాట. లేదు, నేను ఎప్పుడు ఆడలేదు. అవునా? మా సైడ్ అయితే క్యారమ్ బోర్డ్ అని చెప్పి అసలు ఫుల్గా ఆడేవాళ్ళం. మాకు ఇంకా పెద్దగా బోర్డ్ అక్కర్లేదు, టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే చాలు. ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఎక్కువ పిక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, సో ప్రతి ఒక్క ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసి దాంతోనే క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడేవాడు. ఆడితే ఆడతాం, లేదంటే ఏడు పెంకులాట, గోళీలాట ఇది ఆడతాం. అండ్ నీకు తెలుసా లైక్ ఏడు పెంకులాట అది ఇదే అని చెప్పావు కదా, సో ఏడు పెంకులాటతో పాటు బారకట్ట, వనగుంతలు ఇవి ఐడియా ఉన్నాయా? లేదు, అవన్నీ మీరు ఆడేవి కదా, మేము అమ్మాయిలు మేము ఎక్కువ ఆడం కదా అలాంటివి. బాబోయ్, పర్సనల్ జోక్స్ వేసేస్తున్నావు నువ్వు అయితే అసలు. ఇంకా దాగుడు మూతలు గుర్తున్నాయా నీకు? ఎందుకు గుర్తుండవు? అలాంటిది ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఆడుతున్నారు. దాగుడు మూతలు, దొంగ పోలీసు ఇప్పుడు పిల్లలు ఏడాడుతున్నారు అబ్బా. ఇప్పుడు పిల్లలు ఫోన్ పట్టుకొని ఫోన్ స్క్రోల్ చేసుకుంటే అసలు ఇప్పుడు పిల్లలందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అయిపోయారు తెలుసా. అసలు చిన్న పిల్లలే అసలు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ గా మారిపోయారు. అసలు ఒక్కొక్కరికి కేలల్లో మిలియన్స్లలో ఉంది ఫాలోయింగ్. అది నిజమే. ఒకప్పుడేమో మేము బయట ఉంటేనేమో అమ్మ వాళ్ళు కొట్టి తన్ని ఇంటికి పంపించేవాళ్ళు, ఇప్పుడేమో బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోరా అని పంపిస్తున్నారు. అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి. అండ్ ఇంకొకటి, చిన్నప్పుడు జాతరలోకి వెళ్ళే వాళ్ళం, గుర్తుందా? గుర్తుంది. జాతరలో లైక్ వీడియో గేమ్స్ దొరికేవి, సూపర్ మ్యారియో అని చెప్పి. ఇంకొకటి గేమ్ ఉండేది, ఆ గేమ్ పేరు నీకు ఏదైనా ఐడియా ఉందా? కాంట్రానే కదా. కాంట్రానే. అసలు ఎంత బాగుండేవి తెలుసా అసలు ఆ గేమ్స్ అన్ని. దానికంటే హైలైట్ జాతరలో ఉన్న ఫెరిస్ వీల్ అన్ని ఎక్కడము, వెళ్ళి షాప్స్ చూడడము. అసలు ఆ జాతరలోకి వెళ్ళి ఆ స్వీట్స్, అసలు జాతర వస్తే చాలు మమ్మీ జాతరకి తీసుకెళ్ళని అసలు ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వైబ్, ఆ ట్రెడిషన్, ఆ ఫీల్ అంతా అసలు చాలా వేరే అనమాట. అవును. అండ్ ఇంకొకటి, జాతర అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది, జాతరలో నువ్వు వెళ్ళి ఏం తినేదానివి? నేనైతే పీచ్ మిఠాయి తింటాను ఎక్కువ. పీచ్ మిఠాయి తిని మౌత్ అంతా పింక్ కలర్ చేసుకొని ఫ్రెండ్స్ ముందు అని చెప్పి చేసేవాళ్ళం. అసలు ఆ మెమొరీసే వేరబ్బా. అండ్ ఇంకొకటి, పీచ్ మిఠాయి పక్కన ఇంకో బండి ఉంటుంది అబ్బా, ఐస్ గోలా అని చెప్పి. ట్రై చేసావా? అలాంటిది ఎందుకు మర్చిపోతాము. అండ్ ఐస్ గోలా వేడిచినా కూడా అసలు మన నాలుకంతా ఒక డిఫరెంట్ పర్పుల్ కలర్, రెడ్ కలర్, ఎల్లో కలర్, పింక్ కలర్, అసలు ఎన్ని కలర్స్ ట్రై చేసేవాళ్ళం. మీరే ఫ్లేవర్ తింటారు? నేను ఫ్లేవర్ అయితే నాకు తెలియదు, బట్ ఆ బండి అన్న అయితే అన్న వాలెట్ కలర్ అని చెప్తే అసలు ఒకటి చేసిస్తాడు, అసలు హైలైట్ ఉంటుంది. అవునా? నేనైతే ఎక్కువ మిక్స్డ్ అన్ని కలర్స్ కలిపేసి ఇవ్వమంటాను నేను. అవునా? అది కూడా బాగుంటుంది అనుకో. అవును. లైక్ చాలా మంది కలుపుకొని తింటారు. యా, ఇట్స్ ఫైన్. మెయిన్గా జాతర వస్తే మనకి సెలవులు ఉంటాయి, వెంబటే తర్వాత రోజు స్కూల్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు లెగవాలా అనేటట్టు ఉంటుంది. హాలిడేస్ వస్తే ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుందో, రేపు హాలిడేస్ అయిపోతున్నాయి అంటే అసలు బ్రెయిన్లో వచ్చే తారమా టెన్షన్ అప్పుడే అయిపోయా. స్కూల్ ఉన్నప్పుడు యుగాలుగా ఉంటుంది, హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి క్షణాల్లో అయిపోతుంది అనిపించేలా ఉంటాయి హాలిడేస్ అయితే. మళ్ళీ స్కూల్ యూనిఫామ్లు, డ్రెస్సులు, బుక్కులు అన్నీ సర్దుకొని పోవాలి. అసలు అదే కదా. లక్ష్మి,
చెప్పా కదా షోలోకి ఫోన్ తీసుకురావద్దని. సారీ అన్న, ఫోన్ అయినా రింగ్ టోన్లో పెడతావేంటి? మర్చిపోయానన్నా. మర్చిపోయానంటే ఇప్పుడు షో ఎలా? హడావిడిలో వచ్చా, మర్చిపోయాను నేను. అసలు ఈ ఫోన్స్ వచ్చేసి ఆ పెద్ద పెద్ద రింగ్ టోన్స్ పెట్టేసి అసలు ఎలా అవును, మీ ఇంట్లో ల్యాండ్ లైన్ ఉందా? ఎందుకు లేదు? అసలు అప్పుడంతా ల్యాండ్ లైన్స్, ఎస్టీడీ కాల్స్, ఐఎస్డి కాల్సే తెలుసా? అవును, అది వేరే మెమరీ అసలు. గుర్తున్నాయా అసలు ఆ ఫోన్ బూత్స్ ఉంటాయి ఎల్లో కలర్లో, అవును. అండ్ లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడే వాళ్ళము, అండ్ లోపల వాడు మాట్లాడుతుంటే వాడు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడో, నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు కాల్ చేయాలో అని చెప్పి ఆ వెయిటింగ్ మెమరీస్ అన్నీ అసలు. నేనైతే చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో స్కూల్ నుంచి ఇంటికి కాల్ చేయాలంటే అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ₹1 వేసి కాల్ చేసి మాట్లాడేదాన్ని. మళ్ళీ దానిలో టైమింగ్ ఉంటుంది, ₹1 ఇంత టైం అని ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఆ కాయిన్ బాక్సెస్ ఉండేవి కదా, సో ఆ కాయిన్ బాక్సెస్ అప్పుడు మనం ₹2 వేసి ఫాస్ట్గా కట్ చేసి పెట్టేస్తే మళ్ళీ ₹1 రిటర్న్ వస్తుంది అని చెప్పి అసలు చాలా ట్రై చేసేవాళ్ళము. అవును, ఫస్ట్ ఆ ఎస్టీడీ బూత్స్ ఉండేవి, దాని తర్వాత కాయిన్ బాక్సెస్ అయ్యాయి, అండ్ కాయిన్ బాక్సెస్ తర్వాత మనకి చిన్న చిన్న ఫోన్స్ వచ్చాయి. బేసిక్గా వాటితో నాకుండే మెమరీ అయితే లక్ష్మి, లైక్ ఆ ఫోన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే లైక్ మనం మాట్లాడతాం కదా, మాట్లాడిన తర్వాత రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్క్రాచ్ కార్డ్ లాగా వచ్చేది, ₹1 తీసుకొని గీకే వాళ్ళము. నేను కొంచెం గట్టిగా గీకేవాడిని అనమాట, సో ఆ నెంబర్ కూడా పోయేది. మా డాడీ కొట్టేవాడు, అందుకే నేను వేస్తా అన్నా కదరా నువ్వు గీక్తా అని తీసుకున్నావు, ఇప్పుడేమో నెంబర్ కూడా పోగొట్టావు, ₹15 బొక్క అని చెప్పి. నువ్వు వేసావు ఎప్పుడైనా రీఛార్జ్ మీ డాడీకి కానీ? లేదు, కానీ నాకు తెలుసు, కానీ ఎక్కువ నేను ఎస్టీడీ బూతే వాడేదాన్ని. అవునా, అసలు ఆ స్క్రాచ్ కార్డ్స్ అవన్నీ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాయి, డేటా యాడ్ ఆన్ ప్యాక్స్, ఇంకా అసలు రీఛార్జ్ వెంటనే చేతుల్లో అయిపోతుంది. అంతే కదా, అందుకనే బాగా అప్డేట్ అయ్యారు పిల్లలు కూడా. అవునన్నా, ఏంటి నువ్వు టాన్ జీన్స్ వేసుకొని వచ్చావు? ఫ్యాషన్ అమ్మా, యూత్, నీకేం తెలుసు టాన్ జీన్స్ ఏంటోలే, ఆ టైంలో అంటే డ్రెస్సులు, ఓణీలు, లంగాలు, పంచెలు అన్ని పద్ధతులు అన్నీ పాటించేవాళ్ళు. అవును కరెక్టే, అప్పట్లో బాయ్స్ కూడా బూట్ కట్ ప్యాంట్స్ అని, బెలూన్ ప్యాంట్స్ అని అసలు అలా వేసుకునేవాళ్ళు. అప్పట్లో నాగార్జున, చిరంజీవి వీళ్ళని చూసి అదే ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యేవారు, బూట్ కట్ ప్యాంట్స్ అని కింది వరకు ఉండేవి, అండ్ అసలు అప్పుడు ఇలా చినిపోయినవి అసలు లేకుంటుండేలే కదా. ఇప్పుడు చెప్పకూడదని కానీ ఏంటో ఎలా అయిపోయారో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు అసలు. ఇప్పుడు అందరూ వేసుకుంటున్నారు, అమ్మాయిలు వేసుకుంటున్నారు టాన్ జీన్స్, అబ్బాయిలు వేసుకుంటున్నారు. ఏంటో ఇంట్లో అయితే అసలు ఒకప్పుడు అయితే పద్ధతులు పాటించేవాళ్ళు, ఏంటంటే శుక్రవారం అయితే ఇలా కూర్చోవాలి, అలా ఉండాలి, ఏడవకూడదు, అది ఇది అని మూఢనమ్మకాలు ఉండేవి. అండ్ మంగళవారం నెయిల్స్ కట్ చేయొద్దని చెప్పి, అండ్ శుక్రవారం రోజు కటింగ్ షాప్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి, శనివారం ఏమో నాన్ వెజ్ ఆర్ ఎగ్ తినకూడదని, అండ్ లైక్ నైట్ టైంలో వేళ్ళు విరిచొద్దని చెప్పి, లైక్ ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ అవి తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది, అలా చేసేవాళ్ళం కదా అనిపిస్తుంది. అవన్నీ వేరే మెమరీస్ అసలు. అయినా మళ్ళీ వెళ్ళలేం దానికి అనుకున్నా కూడా. తిరిగి రానిది బాల్యం ఒకటే, అంతే. మన లైఫ్లో ఫేసెస్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి, చాలా ఫేస్ మనం వెళ్తూ వస్తూ ఉంటాము, బట్ మనం మిస్ అయ్యే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఫేస్ స్కూల్ లైఫ్. ఆ స్కూల్ లైఫ్ అసలు బాల్యం మళ్ళీ రాదబ్బా. అప్పట్లో ఇంట్లో లైక్ చిన్న టీవీస్ ఉండేవి, డోర్స్ ఉంటాయి దానికి. అప్పట్లో మనకు వన్ అండ్ ఓన్లీ ఛానల్, లైక్ వన్ అండ్ ఓన్లీ దూరదర్శన్ ఛానల్, గుర్తుందా నీకు? గుర్తుంది, ఎందుకు గుర్తులేదు. కొత్త పాటలైనా అందులోనే వచ్చేవి, కొత్త సినిమాలైనా అందులోనే వచ్చేవి, న్యూస్ అయినా డాడీ ఈవినింగ్ అందులోనే చూసేవాడు. దూరదర్శన్ మిస్ అవుతున్నాను అబ్బా అసలు. కానీ దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా వేరే ఛానల్స్, ఈటీవీ, ఆంధ్ర న్యూస్ అని విడివిడిగా వచ్చాయి. అందులో అయితే 8ంటికి వస్తుంది ఒక సీరియల్, అమృతం సీరియల్ అని, అది అస్సలు మర్చిపోలేము అబ్బా. ఇప్పుడైతే దానికోసం మనం కూర్చొని వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్ళి ఏ ఎపిసోడ్ చూసావా అని ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుంటూ, ఏంటో ఆ కాలమే గుర్తురాట్లే. ఎగ్జాక్ట్లీ, నైట్ చూసేవాళ్ళము, నెక్స్ట్ డే వచ్చి అరే నిన్న చూసావా ఎపిసోడ్ అని చెప్పి, ఇలా చేశాడు, ఇలా చేశాడు. అందులో నీ క్యారెక్టర్స్ గుర్తున్నాయా? అప్పాజీ, అమృతం అని చెప్పి. అప్పాజీ గోరింటాకు పప్పు తింటాడు, ఆయన మొత్తం రెడ్ కలర్ గా మారిపోతాడు. అసలు ఆ ఎపిసోడ్, అసలు ప్రతి ఎపిసోడ్ నైట్ చూసి నెక్స్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్ళి హోంవర్క్ చేసావా లేదా అని అడిగేకంటే ఫస్ట్ ముందు నైట్ ఎపిసోడ్ చూసావా లేదా అమృతం ఎపిసోడ్ అని అడిగేవాళ్ళం. దానికంటే ఆ సినిమా పాటల కంటే కూడా అమృతం సీరియల్ పాట అంతా ఫేమస్ ఇప్పుడు. ఒరే జనేలు, అసలు ఇప్పటికీ హమ్ చేసుకుంటాం ఆ సాంగ్ అయితే. మొన్న అయితే మేము ఒక ఈవెంట్ లో కూడా పాడాం యాక్చువల్లీ. అవునా? ఏమో నేను వినలేదు. లైక్ గ్రేట్ అబ్బా పాడింటే. చాలా క్రేజ్ వచ్చింది, అందరూ రియాక్ట్ అయ్యారు. అమృతంకి ఎవరైనా కనెక్ట్ అవుతారు, అసలు అమృతంకి కనెక్ట్ అవ్వని మనిషే ఉన్నాడు అసలు. అండ్ యాక్చువల్లీ స్కూల్ మెమరీస్ అంటే గుర్తొచ్చింది, స్కూల్లో లైక్ అంటే చిన్నప్పుడు చాలా అల్లరి చేస్తాము, ఆడుకుంటాము, పాటలు పాడతాము, అండ్ మెయిన్గా మనకు మెమరీస్ కలెక్ట్ చేసుకునేదంతా 10th క్లాస్. నీకు ఐడియా ఉందా? 10th క్లాస్లో స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అవుతాము, అండ్ 10th క్లాస్లో ఫస్ట్ క్రషెస్ వస్తాయి. 10th క్లాసెస్లో ఫస్ట్ టైం బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉండేది కూడా 10th క్లాస్లోనే, చాలా భయపడతాము. అండ్ నీకు మెయిన్గా గుర్తుంటే లైక్ 10th క్లాస్లో యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ అని ఒకటి చేస్తారు. అవును, గుర్తుంది. యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ అప్పుడు లైక్ ఎదవల్లా ఉండే మన ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతారు.
దానికి అయ్యే రచ్చ వేరు అసలు. ఆ రోజు అసలు వైట్ టీ షర్ట్స్ వేసుకొని టీ షర్ట్స్ వెనకాల వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ తీసుకొని, అండ్ మెయిన్గా లైక్ మా స్కూల్లో లైక్ మా క్లాస్ గర్ల్స్ తీసుకొచ్చే వాళ్ళు అనమాట స్లామ్ బుక్స్ అని చెప్పి. అవును, నువ్వు తీసుకెళ్ళావు మీ ఫ్రెండ్స్ కోసం? అప్పట్లో లేదు, అంటే ఇప్పుడంటే ఫోన్లో వచ్చాయి, కాంటాక్ట్స్ ఊరికే షేర్ చేసుకోవడము, ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవడము ఇట్లా అయిపోయింది. అప్పుడంటే అవి లేవు కాబట్టి మాకు బుక్కులు అన్నీ కావాలి, ఇప్పుడు అవసరం లేదు కదా. యా, యాక్చువల్లీ అప్పుడు మా క్లాస్ గర్ల్స్ స్లామ్ బుక్స్ తీసుకొచ్చే వాళ్ళబ్బా. స్లామ్ బుక్స్ తీసుకొచ్చి రాయి అని చెప్పి అసలు ఆ స్లామ్ బుక్స్లో ఆ లైన్స్ అసలు హూమ్ యూ వాంట్ టు బీ లైక్ హౌ యూ ఇమాజిన్ మీ, అసలు ఆ లైన్స్ రాసేటప్పుడు ఏమనుకుంటుందో ఆ పిల్ల తర్వాత చూసినప్పుడు అని చెప్పి అసలు చాలా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఆ స్లామ్ బుక్లో ఫోన్ నెంబర్ ప్లేస్లో మనకు అప్పట్లో సెపరేట్ ఉండేది కదా, ల్యాండ్లైన్ నెంబర్లు ఇచ్చేవాళ్ళము. అది మనం ఫోన్లు కొనుక్కొని చేసే టైంకి అవి పని చేస్తే లేవో కూడా తెలియదు. అండ్ యాక్చువల్లీ అప్పట్లో కొంతమంది లైక్ అమ్మాయి ఇష్టం ఉంటే ఆ అమ్మాయికి వెళ్ళి స్లామ్ బుక్ ఇచ్చేవారు, ఎందుకంటే తన నెంబర్ దొరుకుతుంది సో దట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. కానీ ఆ అమ్మాయి ఏమో అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి నెంబర్ మాత్రం వదిలేసేది అంతే. కానీ దీనికంటే వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే యాన్యువల్ డే అలా సంతోషంగా అవుతుందని అలా పీక్ పెరుగుతూ వెమ్మటే ఎగ్జామ్స్ అని దిగిపోతాం మనము. రివిజన్లు, బోర్డుకి ప్రిపరేషన్లు అన్నీ స్టార్ట్. యా, యాక్చువల్లీ 10th బోర్డ్స్ నిజంగానే లైక్ గ్రేట్ అబ్బా. లైక్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుతున్న ప్రతి దానికి లైక్ అంటే ఇంకా పెద్దయ్యాక ఎవరైనా లైక్ 5th క్లాస్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, 6th క్లాస్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని అడగరు, లైక్ 10thలో ఎన్ని మార్క్స్ అని అడుగుతారు. సో అది లైక్ మన కెరియర్కే ఒక స్టార్టింగ్ స్టెప్. లైక్ నువ్వు ఎక్కడికి నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళినా తర్వాత నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ నేను అడిగేది లైక్ 10thలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి. అంతే కదా. అయినా దానికంటే ఇంకా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చొని ఇది తిను అది తిను ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఇది తింటే ఇలా బలం పెరిగిద్ది, బెండకాయ తింటే మ్యాథ్స్ వస్తుంది. అంతే కదా. అండ్ నైట్ టీ తాగితే నిద్ర రాదు, మార్నింగ్ లేచి పాలు తాగు. మళ్ళీ ఇవి కాకుండా వెటకారంగా అనేవాళ్ళు, మనమేమో ఒకప్పుడు అయితే అంతంత వెళ్ళాము, అన్ని కిలోమీటర్లు నడిచాము, అది ఇది అంటారు ఇంట్లో. మీరు ఇది కూడా చదవలేకపోతున్నారా ఇన్ని ఇస్తుంటే అన్నట్టుగా అంటారు. మీకు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినా లైక్ చదవలేకపోతున్నారు. అప్పట్లో మాకు వీధి దీపాలు ఉండేది, దీపాల కింద పెట్టుకొని చదివే టాపర్స్. మనం ఇప్పుడు 90s గురించి మాట్లాడాం కానీ మన పేరెంట్స్ గురించి కూడా ఒక ఎపిసోడ్ చేయాలబ్బా. ఎర్లీ 70s ఎర్లీ 60s అని. అప్పట్లో వాళ్ళు లైక్ వాళ్ళకి అసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండేది కాదు, సో నడుచుకుంటూనే వెళ్ళేవారు స్కూల్కి. అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చాక కరెంట్ ఉండేది కాదు, క్యాండిల్ పెట్టుకొని చదివి అసలు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళైన వాళ్ళు ఉన్నారు. అవును అన్న, మాట్లాడుకుంటూ పోతే వెళ్తూనే ఉంది. అసలు మెమరీస్ మర్చిపోలేను అబ్బా. తవ్వుతున్న కొద్దికి వస్తానే ఉంటాయి లంక బిందల్లాగా, అవి వస్తానే ఉంటాయి. అసలు ప్రతి చిన్న మెమరీ కూడా అసలు మర్చిపోలేము. అండ్ గుర్తుందా లైక్ స్కూల్లో పీటీ సార్తో ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది మనకు, మ్యాథ్స్ సార్తో ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది, సోషల్ సార్తో ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంగ్లీష్ మేడంతో ఇంకో రిలేషన్ ఉంటుంది. వెయిట్, ఎప్పుడైనా నీకు లంచ్ తర్వాత సోషల్ పీరియడ్ ఉందా? లంచ్ తర్వాత సోషల్ పీరియడా? అంటే లంచ్ తర్వాత నేను నిద్రపోతా, అదే పీరియడ్ నాకు తెలియదు. అందుకే అడిగారు నేను కూడా. ఏమో నాకు అసలు అదే పీరియడ్ తెలీదు, బట్ లంచ్ తర్వాత స్లీపింగ్ పీరియడ్ ఉందని అయితే తెలుసు నాకు. నీకు లంచ్ దాకా లంచ్ ఉంటుందా బాక్స్ లో? నాకైతే స్నాక్స్ కి ఖాళీ అయిపోద్ది. అంటే నేను 2 బాక్సులు తెచ్చుకునేవాడిని, క్లాస్లో తినడానికి ఒకటి, మళ్ళీ లంచ్లో తినడానికి ఒకటి. నేను విడివిడిగా స్నాక్స్ లంచ్ అని తెచ్చుకుంటా, కానీ 2 స్నాక్స్ లోపల అయిపోద్ది నాకు. మెమరీస్ అన్ని వేరే. లైక్ అంటే స్నాక్స్ కొన్నిసార్లు లంచెస్ లైక్ అంటే ఇంట్లో ఏదైనా పని ఉండి లైక్ కొన్నిసార్లు మన మమ్మీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయలేకపోతారు, అప్పుడు మనం ఎంటీ బాక్స్తో తీసుకెళ్తాము. బట్ ఎంటీ బాక్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ అరే నా దాంట్లో తిను, నా దాంట్లో తిను, నా దాంట్లో తిను అని చెప్పి కల్మషమైన ప్రేమ చూపించి అసలు ఆ బాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఒక దాంట్లో పప్పు ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో బెండకాయ ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో సాంబార్ ఉంటుంది, లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్. ఆ టేస్ట్ కంటే కూడా వాళ్ళు చూపించే ప్రేమకే మనకు కడుపు నిండిపోద్ది అసలు. అంతే కదా. ఒక్క డబ్బా మూతలో ఎన్ని రకాల వంటలు ఉంటాయో అసలు. అప్పట్లో మన చేతిలో ఫోన్ ఉండేది కాదు లక్ష్మి, అసలు ఈ చరవాణి వచ్చేసి ఫుల్గా డిస్టర్బ్ చేసింది. ఇప్పుడు నేను లైక్ అంటే కాలేజ్లో మెస్కి వెళ్తాను కదా, మెస్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ వాడి ప్లేట్లో కంటే ఎక్కువ కూడా లైక్ ఫోన్లో నడిచే సిరీస్ పైన ఉంటుంది. లిజనర్స్ మీ అందరికీ చెప్తున్నా, లైక్ అంటే తినే ఫుడ్ ఒంటికి పట్టాలంటే ఫోన్ని కాదు ప్లేట్ని చూడండి, లైక్ బాగా ఒంటికి పడుతుంది అండ్ హెల్తీగా ఉంటారు, లావ్ అవుతారు, అండ్ అందరికీ నచ్చేలాగా ఫేస్లో గ్లో వస్తుంది, అండ్ బాడీ మెయింటైన్ అవుద్ది, ఫిజిక్ వస్తుంది, అండ్ బేసికలీ మీకు స్ట్రెంత్ వస్తుంది. నువ్వు ఫోన్ యూస్తో తింటావు కదా లక్ష్మి? తక్కువ అంటే ఆ రోజు మూడుని బట్టి, క్లాసులు సరిగ్గా అవ్వలేదంటే చిరాగ్గా ఉంటే నా మైండ్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవడం ఇంకా చూస్తూ తింటా, లేదు హడావిడిగా తినాలంటే ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి తినేసి పోతా, అలా ఉంటుంది నా పరిస్థితి. వద్దు లక్ష్మి, అసలు ఈ ఫోన్ క్యాన్సిల్ చేయి ఒక్కసారి. లైక్ అంటే లిజనర్స్ మీరు కూడా లైక్ అంటే చాలామంది ఫోన్ చూస్తూ తినేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఈరోజు ఒక్కరోజు ఈ మెమరీని లైక్ అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. లైక్ ఏంటంటే వెళ్తారు కదా, వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ లైక్ జోబ్లో పెట్టేసి తినండి. తింటూ అసలు ఒకసారి పక్కన వాళ్ళని చూడండి, అసలు వాడు ఆ
ఫోన్లో మునిగిపోయి అసలు ఆ ప్లేట్ సైడే చూడ్డు, అసలు దాంట్లో ఈగలు వాళ్తున్నాయో లేదో. సో ఈ మిస్టేక్స్ మీరు ఇన్ని రోజులు చేస్తుంటారు, సో అది రియలైజ్ అవుతారు. సో ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి అబ్బా. అసలు ఆహారం అమృతం. సో ఆహారాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ లక్ష్మి, చాలా మాట్లాడేసాం కదా, మనకి మన లిజనర్స్కి అసలు ఏంటి ఎన్నో మెమరీస్ రీకాల్ చేసాము. ప్లస్ మనకి అయిపోద్ది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కూడా కావాలి కదా, వాళ్ళని వెయిట్ చేయిద్దాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వరకు. ఈ ఎపిసోడ్లో స్కూల్ మెమరీస్ టచ్ చేసాము, అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో గుర్తుంది కదా కాలేజ్ మెమరీస్ టచ్ చేస్తాము. సో ఈరోజు షో అయితే ఇంతే. మీరు మీ 90s మెమరీస్ అని రీకాల్ చేశారని అనుకుంటున్నాము. సో సైనింగ్ ఆఫ్, నేను మీ ఆర్జే కృష్ణ. నేను మీ ఆర్జే లక్ష్మి. Listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. காரசாரம் VIT பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம், இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இது உங்கள் நிகழ்ச்சி காரசாரம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்க்க போற தலைப்பு இன்றைய நிலையில் பெண்கள். இதை பத்தி நிறைய பேசுறதுக்கு நம்ம கூட 3 தோழிகள் இருக்காங்க. அவங்கள அறிமுகம் செஞ்சுக்கலாம். வணக்கம், நான் கீர்த்தனா. வணக்கம், நான் ஜனனி. வணக்கம், நான் சஞ்சு. வணக்கம், நான் சுபஸ்ரீ. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியிலோட தலைப்பு இன்றைய நிலையில் பெண்கள். இன்றைய சமுதாயம் பெண்களை எந்த ஒரு பார்வையில வச்சிருக்கு, என்னதான் அவங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தாலும் முன்ன காலத்தை கம்பேர் பண்ணா இப்போ எல்லா பெண்களும் எல்லா துறைகளும் சாதிச்சுட்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய தடைகள்னு நம்ம நிறைய விஷயம் தெரியாம கூட இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே அவங்களுக்கு மொத்தவங்களுக்கு தெரியாம அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸை முன்னாடி கொண்டு வரது தான். ஸோ உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் நிறைய சாதிச்சுட்டு வரமாட்டாங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வந்தவுடனே நீ படித்தது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயும் நிறுத்திடுவாங்க. அவங்களுக்கும் போக விருப்பம் இருக்காது. அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியிலே வளர்ந்துட்டாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை விட பெண்கள் ஒரு குறிக்கோள் எடுத்துட்டாங்கன்னா அது முடிக்காம விட மாட்டாங்க. நானும் படிக்கணும், மற்றவங்க மாதிரி பெரிய ஆளாக வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா துறையிலுமே பெண்கள் இல்லாத துறையினே இப்போ சொல்ல முடியாது. முன்னாடி காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில துறைகள்லாம் பெண்கள் கிடையாது, இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ ஃப்ளைட் ஓட்டுறதுலேருந்து மற்ற பைலட்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயுமே பெண்கள் இருக்காங்க. பெண்கள் இல்லாத துறையே கிடையாது இப்போ இருக்கிற நிலைமையில. அதனால அந்த ஜெனரேஷன் மாறிடுச்சு. இப்போ பெண்கள் முன்னேறிட்டே வராங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் பெண்கள் சாதிக்காமல் இருந்தாங்க. ஓல்டன் டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பெண்கள் தான் சாதிக்காமல் வீட்டிலே இருந்துட்டு வீட்டிலே எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்தாங்க. இதே கண்ட்ரியில் தான் ஒரு 60 years பேக்குக்கு முன்னாடி இந்த கண்ட்ரியை பார்த்தோன்னா பெண்கள் எதுலையுமே இல்லை, வீட்டில் மட்டும்தான் இருந்திருப்பாங்க. அப்படியே பார்த்தோன்னா நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தோன்னா பெண்கள் ரொம்பவே முன்னேறிட்டு வராங்கன்னு தான் சொல்லணும். இன்னைக்கு பெண்கள் சாதிக்காத துறையே கிடையாது. பெண்கள் எல்லா துறையிலையும் சாதிச்சுட்டு வராங்க. என்னதான் பெண்கள் எல்லா துறையிலும் சாதிச்சுட்டு வந்தாலும் அவங்க நிறைய கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்றாங்க. சாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கஷ்டங்கள் இருக்கும், ஆனா சாதிக்கும் போதும் கூட கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது இன்னைக்கு பெண்களுக்கு. இப்போ இருக்கிற காலத்தில் இருக்கிற பெண்கள் முன்னே இருக்கிற காலத்தை விட நல்லாவே வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. வளர்ச்சி அடைஞ்சாலும் இதில் ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் அப்படியே இருக்குது. அவங்களோட சிந்தனைன்றது மற்றவங்களை நம்பியே தான் இருக்குது. பொண்ணாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து வளர்கிற வரைக்கும் அவங்க எல்லா சகோதரர்கள்னு ஆரம்பித்து அப்பா, அப்புறம் ஹஸ்பண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து எப்போவுமே யாரையாவது ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணியே தான் அவங்க இருக்காங்க. எந்த ஒரு சிந்தனையும் அவங்களா யோசித்து சுயமாக முடிவெடுக்கிறதில்ல. அந்த காரணத்தினால தான் அவங்களுடைய படிப்பை அவங்க இழக்கிறாங்க. அவங்க நினச்ச விஷயங்களை அவங்களால செய்ய முடியல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கான முக்கிய தடைகள். இரண்டாவது தடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளில பெண்களால் இப்போ இருக்கிற காலத்தில் கூட டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ பெண்களோட வளர்ச்சின்றது அந்த அளவுக்கு முழுமையாக அடையலை. ஏன்னா வெளில போகும்போது அவங்களால தைரியமாக அவங்களால வெளில போக முடியல. நிறைய பிரச்சனைகள் இப்போவும் பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சஞ்சு, இப்போ நீங்கள் சொன்ன கருத்து இருக்கு இல்லையா, இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் என்னதான் சமுதாயம் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும் பெண்களும் ஆண்கள் போலவே எல்லா துறைகளும் சாதிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆண்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் பெண்களும் பார்க்கக்கூடிய நிலை வந்துருச்சு.
முன்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா மெக்கானிக்கல்னா வெறும் பசங்க தான் இருப்பாங்க. இப்போ அந்த துறையிலையும் பெண்கள் படிக்கிறாங்க. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இது மாதிரி தனியா வெளில போறதுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படின்னு. ஒரு சில இடத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னு வந்துருச்சுன்னா ஆண்கள் எவ்வளோ ஒர்க் பண்றாங்களோ அதே அளவுக்கு பெண்களுக்கும் அங்க வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்க இருக்கிறது. ஸோ ஆண்கள் ஒர்க் பண்ற மாதிரி பெண்களும் நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் அதெல்லாம் போறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தைரியமா இருக்க பொண்களை சமுதாயம் எந்த ஒரு நிலையில வச்சிருக்கு? என்னதான் தைரியமா ஒரு பொண்ணு அவங்க வேலையை அவங்களே பார்த்துக்கிட்டாலும் அவங்கள பத்தி பேசக்கூடிய சமுதாயம் தான் இன்று அந்த நிலைமையில தான் இருக்கும். ஏன் அப்படி பாக்குறாங்க? இப்போ இருக்கிற சமுதாயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மக்கள் தான் வந்து ஓகே அந்த பொண்ணு வந்து தைரியமாக வெளில போய் படிக்குது எல்லாம் செய்யுதுன்னு ஒரு மோட்டிவேஷனாக அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்காங்க. இன்னொரு சைட் ஆஃப் பீப்புள்ஸை பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது, அவங்கள வந்து ஒரு டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறவங்களா தான். இப்போ யார் வீட்லையாவது வந்து என் பொண்ணு ஐடிலையோ இல்லை எங்கேயோ ஊரில் எங்கேயாவது தனியாக வேலை பார்க்குறா அந்த மாதிரி சொல்லும் போது எதுக்கு நீங்கள் வேலைக்கெலாம் அனுப்புகிறீங்க, கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம்ல, நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணாமல் ஒரு வீட்டில் வச்சுருந்தா நமக்கு தான் பிரச்சனை. அது மாதிரி வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்க தான் எனக்கு இவங்களோட வளர்ச்சியெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இருக்காங்க. எனக்கிட்ட எதுக்கு பெண்கள் அப்படி ஒரு நிலையில் பார்க்கணும்? அவங்களும் ஆண்களை போலவே இப்போ எல்லா துறையிலையுமே வளர்ந்துட்டு வராங்க. அவங்களோட தாட்ஸை வந்து யாருமே மதிக்கிறது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்வேன். அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்தில் அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்து நான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வந்து பெண்ணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக வந்து அவங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாத்தையும் வந்து அது கட்டுப்படுத்திடுது. அவங்களால எதையும் சுயமாக செய்ய முடியல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டுலாம் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குற பெண்கள்லாம் வந்து கம்மியாக தான் இருந்தாங்க. இப்போ எல்லா துறையிலையும் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டுன்ட்டு ஒன்று போட்டு கேர்ள்ஸையும் வந்து வேலைக்கு செய்ய வைக்கிறாங்க தான். அதை நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பெண் வந்து அவங்க குடும்பத்துக்காக வேலை செய்வாங்க. ஆனால் வந்து வெளில இருக்கிறவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பொண்ணு நைட் ஷிஃப்ட்லலாம் போய் வேலை செய்யுது, எதுக்கு அந்த பொண்ணு? இப்போ கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து முதல் வந்து வெளிலலாம் வந்து கேட்பாங்க அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த பொண்ணு நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குதுன்னு சொன்னாலே ஒரு மாதிரி அங்கே ஒரு டாமினேட் ஆகுவாங்க. ஐயோ அந்த பொண்ணு நைட் ஷிஃப்ட் போதாமே, என்னத்துக்கு அந்த பொண்ணு, நம்ம குடும்பத்துக்குலாம் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பேசுவாங்க. ஆனால் பெண்களும் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் போகிறதுனால நிறைய பெண்கள் நல்லாவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ இருக்கிற காலத்தில் இருக்கிறவங்கள இந்த பொண்ணு பார்க்குறது அப்படின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா பையனை விட பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் படிச்சிருக்கணும். அப்படி நிறைய படிச்சிருந்தா அந்த பொண்ணு அடங்காது, வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கோ ஒய்ஃப்க்கோ பிரச்சனை ஆகும், குடும்பத்தில் வந்து நான் தான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாமினன்ட் க்ரியேட் ஆகும். அப்படின்றனாலே பொண்ணு நிறைய படித்தா மாப்பிள்ளை வந்து நிறைய படித்த மாதிரி தேடணும் அப்படின்றனாலே பொண்ணுங்களை படிக்க விட மாட்டாங்க. எனக்கு கேட்டால் அது ரொம்ப பெரிய தப்பு. நைட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இப்போ இருக்கிற காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஷிஃப்ட் அப்படின்றது டே ஷிஃப்ட் ரெண்டும் வந்து ஒரே ஈக்குவலாக தான் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து பெண்களுக்கு வந்து சேஃப்டியோடு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. இப்போ ஐடி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுற பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைட்டு வந்து அவங்க கேப் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இது வந்து லேடிஸ்க்குன்னு ஒரு தனி என்ன சொல்கிறது ஒரு சேஃப்டியோடு தான் அவங்க அனுப்புகிறாங்க. அது வந்து வெளியே அவங்க யாரும் புரிஞ்சுக்க. இப்போ வந்து எங்கள் அக்காலாம் வேலை செய்கிறாங்க வந்து நைட்டு இப்போ 2 o'clock அவங்களுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் அப்படின்னா வந்து 1:30 வந்து அவங்க ஹாஸ்டலுக்கு வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி கேப்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஆனால் வந்து எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பெரியப்பா அவங்களாம் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. என்னம்மா நீ நைட்லாம் போகிற வந்து சொல்லி புரிய வச்சு இப்போ வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. வீட்டில் பொண்ணு சம்பாதிக்கிறா, இந்த மாதிரி நைட்டெல்லாம் போய் இது பண்ணி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சுட்டு வரா, என் பொண்ணு சம்பாதிக்கிறா அப்படின்ற அளவுக்கு வெளியே பெருமையாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அது வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட்டாலும் வந்து இந்த ஊரில் கூட இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புங்க. பொட்டப்பள்ளியை போயிட்டு நைட்டெல்லாம் வந்து வேலைக்கு அனுப்பிச்சு அதுலலாம் நம்மளுக்கு சம்பாதிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்காங்க. ஆனால் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் வந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் மாறிட்டே வராங்க தான் நம்ம சொல்ல. கேர்ள்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஈக்குவலாக பாய்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக வேலை செய்ய முடியும், அவங்களும் தான் வராங்க. நைட் ஷிஃப்ட்டும் எங்களால் முடியுன்றதுனால தான் அவங்க போகிறாங்க. சேஃப்டி அப்படின்றது அதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குங்க. வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சேஃப்டி தெரியாதா எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, என்னோட மனசுல இருக்கிறத நான் சொல்றேன். இந்த சமுதாயம் வந்து ஆண்களை ஏத்துக்கிற அளவுக்கு பெண்களை ஏத்துக்கிறது இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஆண் வந்து படிக்கும் போது இருக்கிறத விட வேலைக்கு போகும்போது கண்டிப்பா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம அஃபோர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு போகும்போது அந்த இடத்துல அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆண்கள் மாறிட்டா அவங்கள வந்து ஒரு ஜென்டில் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில வைக்கிற அதே சமுதாயத்துல இருக்க மக்கள், ஒரு பொண்ணு வந்து அவளோட சின்ன வயசுலேருந்து இருந்திருப்பா, படிக்கும் போது இருந்திருப்பா, வேலைக்கு போகும்போது அவளோட மாற்றத்தை வந்து இந்த சமுதாயம் ஏற்றுக்கிறதே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அவளை வந்து தப்பாக தான் பார்க்குறாங்க இன்னமும். ஏன்னா இப்படி இருந்த பொண்ணு இப்படி ஆயிடுச்சே, ஐயோ என்னவோ அடங்காமல் சுற்றிட்டு இருக்கா, அவளே சம்பாதிக்கிறாள், அந்த திமிருன்ற வார்த்தை வந்து பெண்களுக்காகவே குறித்து வச்சுட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன்.
நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து புரியாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் எப்படி போகிறோமோ அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஒரு முதல் நாள் எப்படி போயிட்டு அந்த ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறோமோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். அந்த முதல் நாள் போகிறப்பயே வந்து எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்கப்பா, வேலைக்கு போகிறா அதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறா, எத்தனை நாளைக்கு நானும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது. நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தான் தெரியும். மற்றவங்கள பார்த்து பயப்பட வேணாம். இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகிறதுமே இவ இப்படி தான் பேசுவா அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்திலேயே அவங்க இருக்காங்க. ஆனால் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் நம்மளுக்கு என்ன, ஆனால் அவ கூட இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பொண்ணு எப்படியே பெற்ற பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து ஒரு பையன் வேலைக்கு போய் அவன் எதனா அவங்க வந்து ஏதாவது மாற்றிக்கிட்டாலோ, இப்போ வந்து ஒரு பார்லர் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பையன் வேலைக்கு போயிட்டு ஏதாவது பார்லர் போகிறாங்க, ஹேர் ஸ்டைல் ஏதாவது புதுசாக பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அப்போ வந்து அவன் நல்லா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு போய் அவள் ஏதாவது ஹேர் ஸ்டைல் எதாவது பண்ணிக்கினான்னா அந்த பொண்ணு சம்பாதிக்கிறதுல அந்த திமிரில் காசு இப்படி அழிச்சிட்டு வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு சமுதாயம் வந்து என்னதான் பெண்கள் முன்னேறிட்டு வந்தாலும் அவங்கள வந்து பின்னாடி டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் வருதுன்னு சொல்லணும். ஒரு கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது கூட பசங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே அளவுக்கு பொண்ணுங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல. அது ஏன்னே புரியல. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் பிரிவினைகள் ஏற்படுது. ஒரு பொண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் லவ் மேரேஜ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா கூட பொண்ணு லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அந்த உலகமே வந்து அவளை வேறு மாதிரி பேசும். அதுவே பையனா அவங்க வீட்லேயும் ஒத்துப்பாங்க, வெளில இருக்கிறவங்களும் யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. பொண்ணுங்கன்ற விஷயத்தில் கிட்டத்தட்ட பிறந்ததுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கல்லூரி பள்ளி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் வரைக்கும் அவள் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே முக்கியமாக சொல்லணுன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்கள விட சொசைட்டியை நம்பி தான் இருக்கா. எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நம்ம இதை செஞ்சால் நம்ம சமுதாயம் நம்மளை பார்த்து என்ன பேசுமோ, இவங்க எப்படி பார்ப்பாங்களோ, இவங்களாம் இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி எப்போவுமே அந்த கண்ணோட்டத்திலே தான் அவள் நடக்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்யாணம் ஆன பெண்கள்லாம் வந்து வேலைக்கு வீட்டில் வந்து இப்போ மாப்பிள்ளை பேசும்போதே வந்து சொல்லிடுவாங்க, கல்யாண பேச்சு பேசும்போதே சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி நீ வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் வீட்டில் போய் ஒரு மாமியார் மாமனாரோட வாழ்கிற பொண்ணுங்க வந்து வேலைக்கு போகணுமா, ஆனால் வந்து காலைல என்ன 9 to 5 அந்த மாதிரி வந்து செஞ்சுட்டு வந்துடணும். அவங்களுக்கு சப்போஸ் நைட் ஷிஃப்ட் போட்டாங்கன்னா நீ ஏன் நைட் ஷிஃப்ட்லாம் போடுற, இப்போவே வேலைக்கு நின்றுடு. அவங்களுக்கு காசும் வேணும், அதே நேரத்தில் அவள் வேலைக்கு போகிறதும் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்ஸ்லாம் போகக்கூடாது. இப்போ வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டு டே ஷிஃப்ட்டு எல்லாமே ஒன்று தான். பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாரும் இப்போ வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வரதுல வந்து நைட் ஷிஃப்ட் டே ஷிஃப்ட்லாம் பிரிக்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை. நைட் ஷிஃப்ட் போகிற பெண்கள் சேஃப்டியாக போயிட்டு வரத்துக்கு அந்த ஆஃபீஸே வந்து இப்போல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. இவங்கள மாதிரிலாம் நிறைய பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் வந்து ஆஃபீஸே அரேஞ்ச் பண்ணி தருது. இப்போ சொன்னீங்கல்ல, முன்ன காலத்துல வந்து பெண் குழந்தை அப்படின்ற ஒரு குழந்தை பிறந்தாலே அதை ஏத்துக்கக்கூடாத சமுதாயம் வந்து இப்போ வந்து பெண் குழந்தைய வந்து வெல்கம் பண்றாங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனா அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்துலயும் அந்த மைண்ட் செட்ல இல்லைங்க. ஏன்னா ஒரு பெண் பிறந்துட்டா அப்படின்னா சோகமா இருக்கிற பெற்றோர்கள் போய் இப்போ வந்து எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கா, பொன் குழந்தை அப்படின்னு சந்தோஷமா தான் சொல்றாங்க. இருந்தாலும் ஆண்களுக்கு கொடுக்குற சுதந்திரம் வந்து பெண்களுக்கு இல்லை. இந்த நிலையிலையும் அது கிடையாது. அது ஏன் நினைக்கிறீங்க? அப்போ இருந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆண் வாரிசு அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணுன்றதுக்காகவே பெண் குழந்தைகளை வந்து அவங்க அழிச்சிட்டே வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டவுரி சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று வந்தோடனே பெண் பிள்ளை பிறந்துட்டா வந்து வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நிறைய வசதிகளை அந்த பொண்ணுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலையிலையும் வந்து பெண் குழந்தை வந்து வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்துட்டே இருந்தது. ஒன்றுத்துலேயும் ஒரு காரணம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருந்தது. சில பேர் வந்து பெண் குழந்தையே வேணாம், சில பேருக்கு என்ன காரணம்னு கூட தெரியல, ஆண் பிள்ளை தான் நம்ம வீட்டுக்கு வேணும், பொண்ணுங்களாம் வேண்டாம், பொண்ணு பிறந்தா வந்து என்ன பாதுகாப்பாக அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், நாளைக்கு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அசிங்கம் அப்படின்னா கூட அது அந்த பெண் பிள்ளையால் தான் வரும் அப்படின்றனால தான் இந்த மாதிரி சமுதாயம் உருவாச்சு. இப்போ வந்து சமுதாயத்தில் வந்து அப்படி பேசுகிறாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பெண் வச்சு தான் அந்த குடும்பமே இருக்குது அப்படின்றதுலாம் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு சிலர்லாம் வந்து ஏன் பெண் குழந்தைய வேணாம் சொல்கிறாங்களோ, அது கல்யாணம் பண்ணி அதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணணும், அதுக்காக நம்ம இப்போத்துலேருந்தே சேர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற அந்த தாட்டெல்லாம் அவங்க வளர்த்துட்டு அதனாலேயே வந்து பெண் குழந்தைய வந்து வேண்டாம், எதுக்கு நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணுற வயசில் வந்து அவளுக்கு வந்து நம்ம நிறைய செலவு பண்ணணும். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது ஒரு அசிங்கம் வந்துச்சுன்னா ஃபேமிலியை வந்து அவளை தள்ளி வைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இப்போலாம் இந்த காலகட்டத்திலையும் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா வந்து இப்போ பெண் பிள்ளை பிறந்தாலே வந்து அசிங்கம் அப்படின்னு நினைக்கிற காலகட்டத்தில் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அது இல்லை இருந்தாலும் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து ஏன் ஒரு பெண் குழந்தைய வளர்க்குறது வந்து ஒரு கஷ்டமாக தான் பார்க்குறாங்க. ஆண் பிள்ளையை வளர்க்குறத விட பெண் பிள்ளையை வளர்க்குறதுக்கு செலவு அதிகம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து ஒரு பெண் பிள்ளையை வீட்டில் வளர்க்குறது எவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க யாருக்கும் புரியறதில்ல. ஒரு ஆண் பிள்ளையை வளர்க்குறாங்க, பெண் பிள்ளையை வளர்க்குறாங்க. வீட்டில் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுது, ஒரு குப்பையாக கிடக்குன்னா
ஆனால் அது க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு ஆண் பிள்ளை எழுந்திரிச்சு வந்து அதை பண்ண மாட்டா, பெண் பிள்ளை தான் வந்து பண்ணணும். முன்னாடி இருக்கிற காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பிள்ளை பிறந்தா வந்து ஊரே கொண்டாடுற மாதிரி வெளியே சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஒரு பெண் பிள்ளை பிறந்தா வந்து வெளியே சொல்லக்கூடாது. எங்கள் வீட்டில் குழந்தை பிறந்திருக்குன்னே சொல்ல மாட்டாங்க, அதை அப்படியே மூடி மறைக்க தான் பார்ப்பாங்க. அது வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் இப்போ வந்து மாறிடுச்சுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இது வரைக்கும் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்த காரசாரம் நிகழ்ச்சியில ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரலாம். வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடுதே, கவிதைகள் வார்த்திடுதே, பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. வணக்கம், இது விஐடி பண்பலை 90.8. இது உங்கள் நிகழ்ச்சி காரசாரம். நம்ம இடைவேளைக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்த நம்ம வந்து பெண்கள் எந்த துறையிலலாம் சாதிச்சுட்டு வராங்க, எந்த அளவுக்கு இன்றைய சமுதாயத்தில் வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க, முன்னேற்றம் அடைஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய தடைகள் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைய சமுதாயத்தில் பெண்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு மதிக்கப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்களும் எல்லா துறைகளையும் சாதிக்கிறாங்க, இருந்தாலும் அவங்க வாழக்கூடிய அவங்க வீட்டிலேயே வந்து அவங்களோட பேச்சு எந்த அளவுக்கு மதிக்கப்படுது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள். அந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது பெண்கள்னால் ஒரு மரியாதை இருந்தது. வீட்டில் வந்து அப்போ இருக்கிறப்போ சொன்னீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அவங்க பேச்செல்லாம் எடுபடாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலையில் ஏதோ ஒரு வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படி இப்படின்னு. ஆனால் இப்போ இந்த காலத்துலேயும் வந்து ஆண்கள் பேசினதுக்கு எதிர்த்து வந்து இன்னொரு பெண் வந்து பேசுறதில்ல. அப்படி பேசினாலுமே வந்து அவங்க வந்து இப்போலாம் நிறைய இந்த அடிக்கிறது அது மாதிரி வந்து ஆணாதிக்கம்ன்றது இன்னமும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே தான் வருது. முக்கியமான காரணம் டைவர்ஸ் கேஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் கூட இதுதான் காரணம். இவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான். முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண் அதிகாரம் அப்படின்னு வந்து நிறையவே இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக பெண்களும் மதிக்கப்படுறாங்க. அவங்களுடைய பேச்சு வந்து இப்போ வந்து ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னா வந்து இப்போ அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி 4 பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆண் பிள்ளைகள் சொல்கிறது வந்து ஏற்றுப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஓகே. அப்படி இப்போ பெண் வந்து அந்த பெண் பிள்ளை வந்து போய் கருத்தை சொல்கிறதுக்கே நீ இதை கொஞ்சம் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல, நீ கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இரு, நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீ எதுக்கு நடுவில் அவளுடைய கருத்தை கூட வெளியே சொல்ல விடாமல் தான் பண்ணுவாங்களே கண்டி என்ன சொல்ல வராதுல, இன்னும் அவங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் தான் இப்போவும் இருக்கும், முன்னாடியும் அப்போ தான் இருந்தோம். அதை வந்து எவ்வளோ நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாற்ற முடியும்னா நம்ம முயற்சி எடுத்தால் தான் முடியுமே கண்டி. நம்ம இன்னமும் நம்ம அமைதியாகவே இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக அதை மாற்றவே முடியாது. எவ்வளோ நம்மளால் பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ பேசி புரிய வைக்க, இன்னமும் நம்ம அமைதியாகவே இருந்தால் வந்து நம்ம வளர்ச்சி அடைய முடியாது. இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து முன்னெல்லாம் தான் வந்து வீட்டில் வந்து பெண் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து இப்போல்லாம் அப்பாவுக்கு செல்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தை தான். அதனால் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து இப்போ பெண்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க. பெண் குழந்தை சொல்கிறதையும் அவங்க மட்டும் இப்போ அண்ணா தம்பி சொல்கிறதுலாம் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பொண்ணு சொல்கிறதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்கன்றதான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ இருக்கிற காலத்தில் வந்து இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்றது ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஏதோ ஒரு வில்லேஜ் அந்த மாதிரி வந்து டவுனுக்கு தள்ளி அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேஸில் தான் வந்து இன்இக்வாலிட்டி இருக்குது. சிட்டி அந்த மாதிரி லைஃப்க்கு நம்ம வந்தோன்னா இப்போ இருக்கிற பீப்புளெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டியோடு தான் இருக்காங்க. எனக்கு கேட்டால் வந்து அவன் செய்கிறான்னா ஒரு பெண்ணாக இருந்துட்டு நானும் இதை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க. ஒரு ஹஸ்பண்ட் இல்லாமல் கூட என்னால் வாழ முடியும், வீட்டில் வந்து ஒரு அப்பா அம்மா துணை இல்லாமல் ஒரு பெண் வெளில வந்தானா எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அவளால் தைரியமாக அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியுது. இப்போ இவங்களாம் பேசின மாதிரி வந்து ஐடி ஒர்க் வந்து நைட்டு ஷிஃப்ட்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இல்லாத பிரச்சனையும் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி வெளில நைட் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் சரி அது எல்லாத்தையும் அவங்க தனியாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா அவன் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று வந்தனால இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு. பெண்கள் வந்து இப்போ இருக்கிற காலத்தில் கொஞ்சம் குறைவாகவே மதிக்கப்படுறாங்க. எந்த காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் இதை செய்கிறான்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் செய்யணுமா வேணாமான்னு கூட யோசிக்காமல் அவன் செய்கிறான் நானும் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி சில விஷயங்களை யோசிக்காமல் இப்போ நிறைய விஷயங்களை அவங்க பண்ணிகிட்டே வராங்க. அதனால் அப்போ இருக்கிற காலத்தை விட இப்போ இருக்கிற பெண்கள் ரொம்பவே கொஞ்சம் குறைச்சே மதிப்பிடுறாங்க. இப்போ சஞ்சு சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு தான். இப்போ வந்து பெண்கள் வந்து குறைச்சி தான் மதிப்பிடுறாங்க.
ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் இருக்குது. இப்போ எப்படின்னா வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஹஸ்பண்ட் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுவாங்க. ஆனால் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க, ஒய்ஃபுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க. ஒய்ஃப் வந்து அப்படியே தான் இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாலும். இப்போவும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வராங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் இல்லைனாலும் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒய்ஃபால் வந்து அப்படி இருக்க முடியறதில்ல. ஹஸ்பண்ட் இல்லையே, அந்த குழந்தைய நம்மளே வளர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. வேலைக்கு போய் அவங்க தான் கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனால் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்டாக வந்து இப்போ ஆண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாங்க, பெண்களுக்கு பண்ணி வைக்க மாட்டேன்றாங்க. இப்போவும் சமுதாயம் வந்து அதை யோசிக்குது, பண்ணுறது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்குது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு. என்னதான் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்றைய சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருந்தாலும் கூட ஒரு பெண் அப்படின்னு வந்தா அவ ஆசைப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை அவளால பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு டிகிரி எடுக்கிறான்னா ஒரு ஆண் வந்து அவனுக்கு பிடிச்சதா அவனோட லட்சியம் அப்படின்னு நினைச்சு படிக்கக்கூடிய மாதிரி பெண்களால முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு டிகிரி வாங்கினோம்னாலே ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இதையாவது பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆண்களை விடுற மாதிரி பெண்களை விட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆண்களுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு தடை வந்துடும். ஏன்னா அந்த கல்யாணத்துக்குள்ள படிச்சு முடிக்கிறது தான் அவங்களோட டிகிரியா இருக்கும். அதுக்குள்ள நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை பார்த்து தான் பெண்கள் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபீல்ட்ல போக முடியறது இல்லை. இது வந்து என்னோட கருத்து. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது. ஒரு ஆண் அவங்க பிடிச்ச படிப்பை படிக்கும்போது பெண் ஏன் படிக்க முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் சொல்லுவாங்க, இப்போ வந்து ஒரு 5 years அவங்க படிக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ இன்னும் 27-28 வயசு வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருப்பியா, இப்போ உனக்கு எப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. நீ போதும் ஒரு டிகிரி படித்தாலே போதும். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து பெண்களை வந்து ஒரு 8ஆம் வகுப்பு அவ்வளோதான் படிக்க வைக்கிறாங்களே. இப்போ வந்து சில இடத்துல மாறி இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சில பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க, நம்ம பொண்ணு படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இன்னமும் சில கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெண் பசங்கள ஒரு 12வது படித்தாலே போதும், நீ வீட்டிலே இரு, அதோட 12வது முடித்தாலே கல்யாணம் அப்படின்ற இதுக்கு வந்துடுறாங்க. ஏன்னா வந்து வயசாயிடுச்சுன்னா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இது ஒரு 30 வயசு 35 வயசுக்கு மேலே வந்து பசங்க இன்னமும் படிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த குறையும் சொல்கிறதுல எந்தமோ ஒரு தடை வந்து யாரும் சொல்கிறது. ஆனால் பெண் பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த தடை இருக்குது, படிக்க விட மாட்டிருக்காங்க. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்யாணம் 20 வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி என்ன சொல்கிறது, அவங்க ஒரு கடமையாக தான் நினைக்கிறாங்க, ஒரு அன்பாக வளர்க்குறது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டியூட்டி முடிஞ்சிடும், கல்யாணம் பண்ணி அவளை அனுப்பிச்சுட்டா நம்மளுக்கு ஒரு கடமை முடிஞ்சு, இனி அவளாச்சு அவள் குடும்பமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்க பார்க்குறாங்களா. அவளை என்ன சொல்கிறது, ஒரு தொல்லையிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்களே கண்டி. இவளை படிக்க வச்சு இவ வந்து வளர்னா வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ நம்ம குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ நல்லது அப்படி வந்து அவங்க யோசிக்கிறதே கிடையாது. இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்களை இங்கே நம்மலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுலேருந்து ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, தடைகள்னு பார்த்தா ஒரு விஷயம் கல்யாணம், இன்னொரு விஷயம் நம்மளால் சுயமாக எந்த முடிவும் எடுக்க முடியல. அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருந்தது. இதெல்லாம் ரவுண்டாக ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் வந்து நிற்குது, பாதுகாப்பு. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரே காரணத்தினால தான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள நிறைய வெளில படிக்க வைக்கிறதில்ல, வெளில அவங்கள எங்கேயோ வேலைக்கு அனுப்புறதில்ல. அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து கல்யாணம் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுடைய கடமை முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு நம்ம பயந்துட்டு இருக்க தேவையில்ல, நம்ம பொண்ணு இங்கே போகிறாளே வராளே, நடுவில் அவளுக்கு என்ன ஆகுமோ, எந்தெந்த மாதிரி பிரச்சனையை அவள் ஃபேஸ் பண்ணுறா அப்படின்ற விஷயத்துலேருந்து ஃபேமிலி வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளில வந்துடலாம், ஒரு நிம்மதி இருக்கும் நமக்கு. நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டா இனிமேல் வந்து நம்ம எதை பார்த்தும் பயப்பட தேவையில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். அப்போது இதுக்கான முக்கிய காரணம் பாதுகாப்பு ஒன்று இல்லாததுனால தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சஞ்சு, அது வந்து ரொம்ப 100க்கு 100 உண்மைன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா பாதுகாப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பெண்கள் மேலே திணிக்கப்படுது. அவங்க பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது ஆண்களோட கடமைன்றதை வந்து நிறைய வீட்டில் மறந்துடுறாங்க. எந்த அளவுக்கு ஒரு வீட்டில் வந்து பொண்ணு வந்து நீ இப்படி போ பத்திரமா போன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆண்கள் கிட்டையும் ஒவ்வொரு பெண்ணையும் பாதுகாப்பாக வீட்டுக்கு வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் பாதுகாப்பாக வீட்டுக்கு அனுப்புறது வந்து ஒரு ஆணோட பொறுப்பு அப்படின்றது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா பசங்களை வந்து எனக்கு கேட்டால் வந்து வெளி உலகத்தில் பெண்களுக்கு வர பாதி பிரச்சனை வந்து அதோட ஆப்போசிட் ஜெண்டர், அதாவது ஆண்கள் மட்டும்தான். அது வந்து எனக்கு கேட்டால் வீட்டில் இருக்கிற வளர்ப்பை பொறுத்து தான். அவங்க வீட்டில் அவங்க எப்படி வளர்க்குறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க வெளில இருக்கிற பெண்களையும் பார்ப்பாங்க. நம்மளுடைய ஒரு இதுலேயே இருக்கா, ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஆனால் அது கேட்டால் யாருமே இப்போல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. வெளில வந்து பெண்கள் பாதுகாப்பாக போகணும், அவங்க போயிட்டு நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஆண்மகன் வெளில இருக்கிறவனுக்கும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கா. நம்ம வந்து நம்ம தங்கச்சியை பார்த்துக்கணும், நம்ம அம்மாவை பார்த்துக்கணுன்றதெல்லாம் இல்லை. வெளில வர எல்லாருமே நமக்கு சகோதரர்கள் நண்பர்கள் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை. யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எப்படி சொல்கிறது,
நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணமே இந்த ஜெண்டர் டீவியேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான். கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது. இப்போ வந்து அந்த வீட்டில் இருக்க அந்த ஆண் பசங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும். நம்ம வீட்டில் நான் எப்படி அம்மா அப்பா அம்மா தங்கச்சின்னு பார்க்குறியோ, வெளியே நீ யாரை பார்த்தாலும் அதே அளவுக்கு தான் நீ யோசிக்கணும். அவங்கள நீ வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நீ பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க சொல்லி வளர்த்தாதான் இப்போ வெளியே போகும்போது வந்து யாராச்சும் ஒரு பொண்ணை பார்த்தா அவனுக்கு தப்பான எண்ணத்தில் வந்து பார்க்க தோணாது. அவனுக்கு வந்து பார்க்கும்போது தோணும் நம்ம வீட்லேயும் ஒரு தங்கச்சி இருக்குது, நம்ம வெளியே யாராவது போகும்போது வந்து அவங்க கிண்டல் பண்ணால் இது பண்ணாலோ வந்து அவளுக்கு எந்த மனநிலைமை இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு அவனுடைய அண்ணனா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கோவம் வருமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பையனோட அண்ணாவோ அப்பாவோ அவனுக்கும் வந்து இவ்வளோ கோபம் வரும். அதனால வந்து நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால எந்த பொண்ணுக்கும் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு அவன் யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மட்டும்தான் வந்து இதை தடுக்க முடியுமே கண்டி நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது இதில். இப்போ இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ஜனனி சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு யாரும் வந்து அவ்வளோவா கல்யாணம் ரீமேரேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கிறதில்ல அப்படின்ட்டு. ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அதை பண்ணி வைக்கிறாங்க. காரணம் அந்த பொண்ணுக்கு தாலின்றது ஒன்று இருந்தால் அது அவளுக்கு பாதுகாப்பு, நாளைக்கு அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவே அவங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க. இப்போ வந்து பாதுகாப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து அவங்களே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து லைக் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்குலாம் வந்து கராத்தே, கேர்ள்ஸுக்கெலாம் வந்து கராத்தே கம்பல்சரியாக சொல்லி தரலாம். அவங்க ஏதாவது போகும்போது வெளில போகும்போது ஏதாவது ஒரு அந்த ஸ்ப்ரே எடுத்துகிட்டு போகலாம், அப்புறம் கத்தி எடுத்துகிட்டு போகலாம், அந்த மாதிரிலாம் வந்து அப்புறம் சில்லி பவுடர் அதெல்லாம் கூட. இதெல்லாம் சேஃப்டிக்கு அவங்க பர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற பெண்களோ இல்லை டெய்லி காலேஜுக்கு பஸ்லேயோ இல்லை நான் வெளில போயிட்டு வர பெண்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டி அவங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆண் தான் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், கண்டிப்பாக வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணியிருந்தோன்னா அவ்வளோதான், நம்ம இது அந்த இடத்துல முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். இப்போ யாருன்னா வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணுற நேரத்துக்குள்ளே நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்ப ஜனனி சொல்ல வந்ததுலேருந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெளிவா புரியுற ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம பாதுகாப்பும் நம்ம தைரியத்துல தாங்க அடங்கி இருக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி எதிர்த்து வர ஆண்களை வந்து நம்மளால முடியும், நம்மளை சமாளிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்தா யாருமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே தெரியாது. இப்ப அவங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம வெளில போகும்போது நம்ம பாதுகாப்புக்காக நம்ம சில பல விஷயங்களை எடுத்துட்டு போறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியத்தை தரும் தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் நம்ம பாதுகாப்பு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பெண்கள் நம்ம நாட்டின் கண்கள்ன்றத வந்து பாதி பேர் மறந்துடுறாங்க. ஒவ்வொரு பெண் வந்து அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பொக்கிஷம்னே சொல்லலாம் ஒரு நாட்டுக்கு. நீங்க பெண்களாக இருக்கிறதுல நீங்க பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நான் வந்து பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய விஷயம்னா வந்து ஆண் பிள்ளை இல்லாத வீட்டில் வந்து இதை வந்து யோசிக்கலாம். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஆண்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா, அதை தவிர வேறு யாருமே கிடையாது. அவங்க வீட்டில் இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் எது செஞ்சாலும் வந்து எங்களை கேட்டு தான் செய்வாங்க. அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. எது கேட்டாலும் அப்பா வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டு செய்கிறாரே அப்படின்ற ஒரு இது சந்தோஷமாக. இதே வந்து ஒரு ஆம்பளை பசங்களாக இருந்திருந்தால் எங்ககிட்ட கேட்டிருப்பாரா இல்லையான்ட்டுலாம் எனக்கு தெரியல. ஆனால் வந்து இப்போ ஒரு பெண் பிள்ளைங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து லேடிஸாக தான் இருப்பாங்க ஃபுல்லாக. எங்கள் அப்பாவை தவிர வேறு ஜென்ஸ் அப்படின்ற வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு இதுவே யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த கட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாமே எங்களை கேட்டு தான் செய்வாங்க அப்படின்றதுனா பெண் அதிகாரமாகவே இருக்கும் எங்கள் வீட்டில். அதனால வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நல்லாயிருக்கும், கேட்க நல்லாயிருக்கும். என்னடா இது ஜாலியாக நம்ம கேட்டு தான் எல்லாமே செய்கிறாங்க, ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். பெண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆண்கள் அளவுக்கு வந்து பெண்களுக்கு தான் நிறைய சந்தோஷம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஏன்னா வீட்டில் வந்து பெண்கள் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து திருமணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதனால வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவே வந்து ஆண் பிள்ளைகளை விட பெண் பசங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே செல்லம் கொடுத்து வளர்ப்பாங்க. அவங்க கேட்டது எல்லாமே வாங்கி கொடுப்பாங்க. முக்கியமாக அப்பாவோட சப்போர்ட்டுன்றது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில நிறைய விஷயத்தை பத்தி பேசணும். பெண்களோட பாதுகாப்புன்றது வந்து ஆண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது ஒரு பொறுப்போ அதே மாதிரி நம்ம பத்திரமா போறதும் நம்மளோட பொறுப்புன்றது நிறைய பேர் முன்னாடி வச்சாங்க. ஒரு பெண் வந்து அவளை டிஸ்கிரைப் பண்ற அவ தோற்றம் இருக்கு இல்லையா, அவளை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது அவளே வந்து ஒரு நல்ல கேட்டகரியில வந்து எக்ஸ்ப்ரோஸ் பண்ணும். ஒரு பெண்ணா பார்த்த உடனே கையெடுத்து கும்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம வெளில போகணும்.
நம்மளே போகும்போது நம்மளை இப்போ சஞ்சு சொன்ன மாதிரி ஆண்கள் எல்லாமே பண்ணுறாங்கன்னு இன்றைய சமுதாயத்தில் வந்து பெண்களும் ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது, நம்ம பண்ணால் என்ன தப்புன்ற கண்ணோட்டத்தில் நிறைய விஷயங்களை பண்ணுறாங்க. அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் பெண்களை மதிப்பிடுறது ஒரு விஷயம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இவங்களே இப்படி பண்ணும்போது ஆண்கள் எப்படி ஒரு பெண்களை மதிப்பாங்க? ஏன்னா நம்ம 4 பேருமே இங்கே ஒரு பெண் தான். நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம வெளில பார்க்குற எல்லா பெண்களும் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பெண்கள் இன்றைய சமுதாயத்தில் இருக்காங்களோ அது வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து குறிப்பிட்டு தான் அவள் எப்படி இருக்காளோ அவளை வந்து அப்படிதான் மதிப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமும் இதுதான். ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு ஆண்களோட கடமை. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பேசணும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறோம். இது விஐடி பண்பலை 90.8. வணக்கம், நன்றி. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. Greetings, this is VIT Community Radio 90.8. You are listening to the Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations. This is Manish Deo signing in. The Silver Lining Show serves to emphasize on the possibilities of change still present in our lives, possibilities of a better world, a happier and positive world. While the world as we know it is riddled with severe problems, ghastly situations abound in every nook and cranny, and we, the people, often victimized by the whims and fancies of a selected few, there also exist in this very world glorious rays of sunshine in the form of people who show us the light, who lead us on, who carve out a path for us to follow and teach us new things, new ways of life to follow. In a sense, we hope that our content rings some kind of a bell in our dear listeners' minds regarding what is happening in the world and what should be done about it. Also, we try to bring in instances of change already begun to happen. At the very least, our objective is to inspire people to stand up, face the situation head on, and live as honorably and compassionately as one should. There exists a silver lining to the clouds of morbid thought and deeds that cast a gloom over our world, and it is our duty to trap this ray of hope, and with that, we aspire to reach heights. In the previous session, we were talking about dealing with illnesses. What should be our attitude when we are faced by these situations? How should we maintain a positive outlook? We talked about the importance of accepting reality and utilizing peer power, community and social power and affinity to combat illnesses and depression. We carry onward from where we left off earlier. The third point to dealing with such situations is to nurture yourself. You can either cheer yourself up or you can make yourself miserable. But first of all, you need to take care of yourself and make sure that you can keep yourself as healthy as possible. Naturally, you cannot cure your illness or disability, but you can learn how to live your life to the best. That is, how to relieve your symptoms in the best possible way. There is so much that you can do to make yourself feel better. We are all different and not every remedy or therapy will help everybody with the same health problem. Take for example, allergies. They all work on the same principle when the body starts to defend itself against substances which are normally not harmful. Yet the symptoms can be so different, ranging from a runny nose, itchy or weepy eyes, sneezing, rashes, eczema, and digestive problems to name the few. Try and find something that you can enjoy. Develop an interest or a hobby. You might enjoy a good story or just a cup of tea can be nicely spent just on your own. It is much easier to work hard at achieving something for which others will say, well done. It is much harder accepting that because of your illness, nobody will say, well done for something that you really wanted to achieve but could not. Nobody will praise you for coping with your illness, so say it yourself every day. Well done for coping so well. Some of the diets to lose weight can actually cause havoc to your health. Very often, people who lose weight after dieting gain it back sooner or later. This is actually more dangerous to your health than maintaining the same weight at all times.
The body has to deal with the skin constantly expanding and shrinking, and when people lose and gain weight so often, it is important to eat regularly. Small portions more often are healthier than big portions less frequently. It is crucial that all the food groups, that is, carbohydrates, fats, proteins, etc., are included in your diet. Point 4 is learning how you can best help yourself feel better. Try and find out as much as you can about your particular health problem. Alternative therapies are a great way of harmonizing your energy, and practitioners at alternative therapy clinics will be more than happy to advise you on which therapy would be most suited for you. The clinic might also run courses that will help you find or apply some methods on your own. Naturally, you will not be able to do everything. It takes practitioners of acupuncture years to study and practice before mastering the skills in their respective fields, and you would certainly not be able to apply any of those techniques on your own. You can, nevertheless, learn about acupressure or reflexology points and apply them regularly to yourself. You can find out about which point corresponds to which organ in your body and which points would be more beneficial to press for you, how frequently you should do so, and in which sequences. Point 5 is to live in the present. The past is gone, but the future hasn't yet arrived. Have you caught yourself ever saying, if this doesn't happen, I wouldn't get myself in the state I am in. I should have done things differently, and so on? Such claims might or might not be true. It doesn't really matter. What matters is that you try to ignore such thoughts, and because they will not help you advance in life. You might be experiencing pain because somebody has wronged you in the past. The present is the most important part of your life. Reflect now on the thoughts which were springing in your mind. Did you worry about your problems for which you have no answer? This is completely normal. As a result of your illness or disability or whatever it is, you might have less power to influence matters in your life. Worrying only helps us to let our worries come alive. In our actions, we often follow what our mind tells us to do. Make sure you give it positive commands. Do not worry about the future. Sure, you want to plan for it and see where you're going. It is only positive to have a dream or a challenge for your future. Your dream can, however, only be achieved if you set yourself little challenges which you can achieve day by day. This brings us to our 6th point, that is, trying to eliminate stress from your life. Make wise lifestyle changes. When our body senses danger, it prepares to flee, in which case our heart rate increases. If we experience such states too often, our health suffers as a result. The slower our heart rate, the longer our life is. The breathing exercises can help us calm down, influencing our heart in a positive way. A simple way of doing this is like taking deep, slow breaths to the count of 1 to 5. If you find it difficult to sleep, then deep breathing can also help you to relax and go to sleep. Sleep is naturally very important. Try to go to bed and get up at the same time each day, ensuring that you have at least 8 to 9 hours of sleep. We should try and live in harmony with everybody else. This might not be always easy. If you are angry with somebody, then take a few deep breaths and explain calmly to the person why you are angry and what you would like the person to do instead. Do not swear at anybody or accuse them of being an idiot. The response you will be getting is also less hostile. When it comes to arguments and judging people, one can try to become non-judgmental. New information and communication technologies are making our lives easier, and especially people who are not very mobile benefit greatly from these. But there are naturally some very negative features. As well as encouraging a less healthy and more sedentary lifestyle, modern technologies take the human touch away from us. It might be an idea to review your use of modern technology and possibly restrict their use if it is possible at all. It is always nicer to meet your friends in person rather than sending emails or text messages to them. To avoid stress, learn how to breathe well and practice deep breathing exercises. Relax before bedtime, ensuring that you get enough rest, going to bed and getting up at regular times.
Learn how to live in harmony by learning how to express anger in a constructive way. Prayers can help you to live a stress-free life as well as giving you hope and belief in yourself. Point 7 is control your destiny. Karma rules over luck. The main clue to success is to start small, giving you manageable goals each day that will build on each other. Break your tasks into smaller chunks if your challenge is slightly larger. One lady who became ill said there was no point for her to live on because she could not do what she was hoping to achieve. She just started to work in a nursery and only recently completed her course. But her family assured her that there is life for her only if she remains positive and that they are there to help her pull through it. Even though she can no longer work and has to rely on her family to help her, she is happy because her family are there supporting her. She keeps herself positive and focused and is very proud of her children who learned to help their mom as much as possible. When you are not feeling too good, it is difficult to see all the positive sides of your life. But do you have a supportive family, a circle of friends? Can you read, write? Do you have access to the internet? Can you walk or have enough strength to push yourself in a wheelchair? If you have some of these, you will be able to pursue your interests. Perhaps studying something you enjoy, you can join like-minded people on the internet, or you can write about your problems and share your experience with others. To write about what bothers you helps, and you can never know, your articles might be great and appear on websites or even journals and magazines for which you might earn some money. If you're lucky enough and you're a good writer, you might write a best-selling book. Nowadays, there are so many opportunities thanks to the internet, especially for people who are ill and disabled and cannot go to work on a daily basis. If you stick with your realistic goal, you will achieve it. Also, do not always listen to your prospects that have been forecasted by doctors for the development of your illness. As mentioned earlier, the same illness can behave differently for different people, different individuals. If you were forecasted that it would probably 3 years by which time you would be in a wheelchair, do not fix it in your mind. Rather, try to be positive and keep walking as much and as regularly as you can. The longer you keep it up, the longer you can do it. We have heard of people who were told by their doctors that their illness was not curable. However, they even adopted a different approach to treatment than suggested by their doctor and have cured or at least dealt with their illness even though their doctor has given them only a few years of life. It is the belief that counts. It is that which is very important. Just try to save the following in your head. Life is hard. It is very hard. Then relax. Take some deep breaths and note how you feel. You accept the reality. Now do the same exercise again, and instead of saying that life is hard, try and say something positive, such as, I can take steps to make my life better and happier. Now relax again, take a few deep breaths and notice how you feel. I'm sure you must have felt slightly better at least when you kept telling yourself that you can take steps to make your life better and happier. If you are in doubt about anything, please consult any doctor, especially if you want to embark on any new exercise, diet or treatment regime. Do not let the illness, any sickness, to bring you down. Fight it, win over it. You are in charge of your own destiny. Make the most of the time you have alive. To every cloud, there exists a silver lining. If there is sufficient awareness and we are served with gentle reminders, we will be able to live as we would enjoy. We hope that whatever we said struck some sort of a chord in your mind and that you could benefit from all of it somehow. I wish you all good luck. We really hope that you liked it and that you could follow at least some of these methods we discussed. We will be back in our next session with more interesting issues. Until next time, this is Manish Deo signing out. You were listening to The Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations, only on VIT Community Radio 90.8.
Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। Way to Success. Uncommon scenes, inspiring stories from real life heroes in VIT Community Radio 90.8. Hi guys, this is VIT Community Radio 90.8 and welcome to the show Way to Success. I'm your host Pooja. Today I'm going to tell you a story about Swami Vivekananda at Belur Math. As Swami Vivekananda had deep spiritual experiences, but his health declined because of service to the people. It became so bad that he decided to return to Calcutta. He arrived at the monastery on October 18th. His brother monks were very glad to see him, but they felt sorry when they saw him how ill he was. However, Swamiji had talks with the monks and held classes for them. One of Swamiji's wishes began to be fulfilled at this time. He had long wanted to help the women of India, as they had great purity and other good qualities but had little education and were not very active in the world. Swamiji said that they should have education and then they would solve their own problems. So he was very glad when Sister Nivedita began her work. She had come to India to be of service of Indian women, and she now started a school for girls. She lived at first with Sri Sarada Devi and a few other lady devotees of Sri Ramakrishna. These ladies knew a great deal about the Hindu religion, the Ramayana, Mahabharata, and many other things.
Sister Nivedita learned much from them. Swami Vivekananda also continued to help her and he was very much interested in her school. Later, Sister Nivedita rented a separate house. She had to face many difficulties, but she succeeded in starting the school. The school is now a very big one and it has done much to uplift the women of India. Swami Vivekananda wanted to establish the new math at Belur as soon as possible. The land had been purchased earlier and a puja was held in March 1898. Soon after, the work on the building was begun. In December, Swamiji and a few monks moved into the new monastery and soon all the monks began to live there. Swamiji believed that the new math would become very great. It would be a center where all religions and religions teacher would be honored. The new ideas would spread from there and people would come from all over the world. Swami Saradananda, who had been working in America, came back to India at the call of Swamiji. Swamiji asked him to help organize the new math and this work went on successfully. Much time was spent in spiritual talk and study of the scriptures. Strict rules were followed there. Swamiji also began to train the monks as preachers. He made his disciples give speeches. Early in 1899, he sent 2 of his disciples to preach at Dhaka, and a little later, he also sent Swami Saradananda and Duryananda to Gujarat. They all had great success in preaching as they followed the words of Swamiji. You're listening to the show Way to Success on VIT Community Radio 90.8 with me, Pooja. Meet you in our next episode with more interesting moment of successes. Dear listeners, you had listened to the show Way to Success. We will meet you with more uncommon stories from real life heroes in VIT Community Radio 90.8. சோழராஜன் அவன் பேரன், இவன் செந்தமிழ்நாட்டின் வீரன். பெருமையோடு நான் சொல்வேன், நான் தமிழன். சாதனை செய்யும் வீரன், நான் உங்கள் அன்பு தோழன். பெருமையோடு நான் சொல்வேன், நான் தமிழன். ஆவை சொன்ன தமிழ் மொழியும் கம்பனாவன் கவிவரையும் என்றும் எங்கும் எங்கும் காக்கும் தன்மான தமிழன் நான். எங்குமான குரல் வரையில் வீரமை செய்யும் வழியில் திமிரும் ஒன்று உலகம் என்று உயும் தமிழன் நான். தமிழா கணனி யுகத்தின் தலைவா, நீ நோபல் வெல்வது புதிதா. நாசாவின் தவ புதல்வா, நீ தமிழன். வானில் பறந்திடும் நண்பா, அணு ஆய்வின் வெற்றி தோழா. இஸ்ரோவின் தங்க மனிதா, நீ தமிழன். உலகம் சுற்றும் துணிவும் இணைய உலகின் தரமும் திறனும் பலமும் இணையும் தன்மான தமிழன் நீ. தேசம் மாறி போகும், திசைகள் கூட மாறும், என்றும் மாறாது வந்து போக வெற்றி தமிழன் நீ.
உலக நாயகன் தமிழன், நாம் இசையின் புயலும் தமிழன். சினிமாவின் நிஜ கலைஞன் இவன் தமிழன். விளையாட்டில் இவன் வீரன், கடும் யுத்த களங்களின் சூரன். வர்த்தக உலகின் வேந்தன் இவன் தமிழன். திரகடல் பலவை கண்டதும் திருவியன் கோடி குவிந்தும் சொந்த மண்ணை மறவா தன்மான தமிழர் ஓடி தமிழர் நினைவில் வெற்றி வருமே மடியில். தமிழில் பேசி தமிழில் வாழும் தமிழர் கூட்டம் தமிழா 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 தமிழா. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் நீரஜ் கோபால். பாடல் வரிகள் கணதீபன் ஞானகுமரன். தமிழ்ச்சுடர் வாழும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். நகுதர் பொருட்டென்று நட்டல் மிகுதிக்கண் மேற் சென்று இடித்தற் பொருட்டு. உலகிலேயே மிகவும் புனிதமானது நட்புதான். அத்தகைய நட்பு இல்லாம எவராலும் இந்த உலகத்துல நிம்மதியா வாழ முடியாது. உலகமே வெறுச்சோடி போயிரும். ஒருவர் தன்னுடைய உணர்ச்சிய கஷ்டத்தை யாரிடமும் பகிராமல் இருந்தாலும் நிச்சயமா நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா சிரிக்க மட்டுமில்ல நட்பு. நண்பர் ஒரு தவறு செய்யும் போது, தப்புக்கு கண்ணுக்கு படும் போது அதை சுட்டி காட்டி நல்வழிப்படுத்துறதும் உண்மையான நட்புக்கு இலக்கணம். சும்மா 4 படத்துக்கு போனோமா, ஊரை சுத்தி பார்த்தோமா, வெளியில சாப்பிட்டோமா, பில்ல ஃப்ரெண்டு பே பண்ணினாங்களான்றது முக்கியம் இல்ல. நம்ம நண்பர் தப்பு பண்ணும்போது அதை திருத்தி நல்வழிப்படுத்துவதுதான் உண்மையான நட்பு. எந்த நேரத்திலும் இணை பிரியாத 2 நண்பர்கள் இருந்தாங்க. எந்த நேரத்திலும் தம்முடன் இருந்து சந்தோஷமா பேசிக்கொண்டிருப்பதை விரும்பிய அவர் திடீர்னு வேலை இருக்குன்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. இதுவரை நண்பனாக இருந்து எப்போதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தனக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிய நண்பர் திடீர்னு அதை தவிர்த்து வேற ஒருவருக்கு சம்பந்தமே இல்லாம தம்மை தவிர்த்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். இதுவரை எங்க போனாலும் அழைக்காம செல்லாத நண்பர் புது நண்பர்களுடன் தனியா போறதுன்னு அவரோட செயல்பாடுகள்ல மாற்றங்கள் தெரிந்தது. உறவுகள்ல சின்ன சின்ன பிரிவுகள், மனக்கசப்புகள் இருப்பது சாதாரணமான விஷயம் தானே. எந்த உறவுக்கும் பிரிவு இருந்தாலும் நட்புக்கு பிரிவு இருக்காதுன்னு அவர் நினைச்சாரு. கொஞ்ச நாட்கள் கடந்து போக அத்தகைய உறவிலும் பிரிவு என்று ஒன்று இருக்குன்னு உணர்ந்தாரு. ஆனா அது வெளிப்படையா தெரியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்புறம் அவரு கூப்பிட்டு பேசினதுல அவரு கூட நட்புனால குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. தன் நண்பர் செய்வது தவறு என்று எண்ணி அதை திருத்த தன்னால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் செஞ்சாரு. அப்பவும் அவரு திருந்துற மாதிரி தெரியல. சொல்லி பயனில்ல. இதுக்கு மேல நமக்கு என்ன வந்தது, இவன் கூட இருந்தா நாமளும் நாசமா தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பிரியல. அவர் மாறாக அவனை தக்க மருத்துவரிடம் அழைத்து சென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பழக்கத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வந்தாரு. இயற்கையின் நியதி ஒன்றாக வாழ்தல் தான். ஒருமை நலத்துடன் வாழ்தல். வேறுபட்டவெல்லாம் ஒன்றுபட்ட நிலையிலே உலகம் இயங்கி வருது. ஒருவரிடம் ஒருவர் இல்லாத ஒருவரை பற்றி குறைகளை கூறாமல் குற்றங்கள் இழைக்கும் போது அதை சுட்டி காட்டுவதற்கும் ஈடான அறம் வேறு ஒன்றுமில்லை. ஒருவர் ஒருவருக்கு செய்யக்கூடிய உதவி என்பது அவர் பலரோடு நட்பாக இருப்பதற்குரிய வாயில்களை அமைத்து தரும். நல்ல நட்பை தேடி கண்டு கொள்ளாவிட்டால் திருந்த வேண்டியவர்களே இயல்பாக திருந்த மாட்டார்கள். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நட்புறவை உண்டாக்கி வளர்க்க வேண்டும். குற்றங்கழிதலே நட்பை வளர்க்கும். இந்த இனிய அறத்தை அறிந்து செய்ய இயலாதவர் குறைகளை எடுத்து கூறி சமூகத்தில் பிரிவினையை ஏற்படுத்துவார்கள். இதை போன்றவர்கள் நம்மை நாடி வந்து வாய் திறந்தால் அமைதி காப்பது நல்லது. உலகில் உயர்ந்தது நட்பே. உலகில் உயர்ந்த அறம் ஒன்றி நின்று பழகுதலே. ஒன்றுதலுக்கு ஈடான அறம் இல்லை. இந்த அறம் நிகழ்ந்தாலே சமுதாயத்தில் திருத்தங்களும் கூட தோன்றும். தீமைகள் வேரோடு அழியும். இதைத்தான் வள்ளுவர் நகுதற் பொருட்டென்று நட்டல் மிகுதிக்கண் மேற் சென்று இடித்தற் பொருட்டு என்று சுட்டி காட்டுகிறார். ஒருவனோடு நட்பு கொள்வது சிரித்து மகிழ மட்டுமன்று. நண்பனிடம் வேண்டாத செயல் இருக்க கண்டபோது விரைந்து கண்டித்து புத்தி சொல்வதற்கே ஆகும்.
சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒலி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. Welcome to Experts Talk in VIT Community Radio 90.8. Clay pottery to galaxy, agriculture to astronaut, teaching to technology, a discussion on anything and everything. Hello listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8. This is Harshini Reddy hosting the show Experts Talk. Today we have Dr. Selvanathan, dentist in profession. Dr. Selvanathan sir has his own dental clinic in the name of Swasthya Dentic, who is also a faculty of the Heart of Living Foundation, which is founded by Sri Sri Ravi Shankar ji. Welcome to our show, sir. Hi. So why did you name your clinic as Swasthya? See, Swasthya is a Sanskrit word, and Swasthya means disease-free, healthy state of being. So I felt it could be the best word for my clinic. Okay, sir. So how long are you associated with this organization, and what do you do basically? For the past 6 years, and I travel and teach people pranayam, yoga, meditation, life skills from the age group of 7, like school-going kids, teens, college-going youth, and above 18, basically. From when did you started doing it? For the past 6 years. So when is it important to handle our mind? Now? Yes. So it means we should handle our mind in all time. Now, when we can live this now, easy to handle the mind. Okay, sir. So how to handle one's breath? Breath? Breath. We have to breathe properly. Okay, sir. So how to handle our body? See, at the level of bodies, it needs some effort. Do you agree? Yes. You go to gym? We need some effort. We need some effort. And at the level of mind, we don't need an effort. Yes. Do you see this? But what happens generally? We don't put any effort in the body, and we keep putting a lot of effort at the level of mind. Yes, sir. So is there any benefits doing these yoga? Yes. What all? If You do any? some movements in the body, which you generally don't do. Okay, so is there any methods to relieve stress? Yes. See, you tell me what is the reason for stress. When you feel stressed. If I didn't do any work on time. Okay. So what happens when you feel stressed? What happens to the body? I couldn't think what should be done next. What happens to the body? Body. At the level of body, what happens when you are stressed? Not energetic. Okay. Confused. And at the level of mind? Confused. Confused. And what happens to the breath? Not. Stress means what? When you are not natural. Natural. Okay. So when you are stressed, for an example, when you get angry, what happens to the body? Feels different. Yeah, what? The temperature of the body is little? Changes. How it changes? It's changed to hot or cold? When I'm happy, it's cold. When I'm angry, it's hot. When you are angry, it's hot. Okay, so there is a definite change in the body. Yes, sir. Temperature of the Yes, body. sir. What happens when you are sad and depressed? You feel very cold. And sweaty fingers. Yes, sir. Yes? Yes. Okay. What happens when you're so happy? I feel good. You feel good. That's it. Yeah. Yes. So there is some difference at the level of body. What happens to the mind? Say when you are angry, what happens to the mind? I'll get yelled at people. Okay. Then what happens when you are depressed at the level of mind? I'll be very quiet, silent, thinking what should be done. So there is a definite difference at the level of mind also. Have you noticed what happened to the breath? No, sir. Say when you are angry, how is your breathing? I'll breathe fast. Faster. Breath will be little hot. Okay. Okay or yes? Yes. Okay. So what happens when you are so depressed? At the level of breath, what happens? Cold, maybe. How is your breathing? You feel so shallow, difficult to breathe? Yes, sir. Yeah? Okay. So there is a definite change at all levels like body, mind and breath. So when you're not natural, that is when you feel stressed. So we should be natural enough so that we don't get stressed easily. Yes? Even if we are very stressed, we should be natural.
Yes. How can it happen, sir? See, there are only two ways to handle this. Okay. When you call a situation stress, see, you have too much of work to do at short time. Yes. That time you call it stress. Stress. Or you don't have enough time to do things. We'll feel stressed. You feel stressed. Do you see the difference? See, you have too much things to do at Short time. Or you want to do so many things to do at once. Okay. See, you need to do lot of things in your life. Yes. But we have so little time. So when you want to do so many things in so little time, that's when you feel stressed. Yes. Yes. So we have only two options. One is to increase time. Is it possible? No. No. And also to decrease the number of works. Is it possible? Depends on the work we have to do. Okay, but like see, morning you get up, go to college, study. Exams. Catch. Can you change this? No. No. So if you want to do things efficiently, what is required? Enough time and practice. Along with energy. Yes. If you want to do something, you need what? More energy. More energy. So you have only two things to do. Either you have to decrease the number of works or to Or I increase should have more enough energy. more to- enough energy. That's it. Okay, sir. Sir, difference between body and mind, what is it? I said already, mind, at the level of mind, you need some effort. Okay? At the level of body, Energy is required. no. At the level of body, you need effort. Yes? Yes. At the level of body, you need some effort. You go work on the gym. So there is some definite effort needed. But at the level of mind, we don't need any effort. Sir, but why is it so difficult to control mind? Even if we don't need enough effort to. See, you cannot handle mind directly. How can it be handled if. Okay, keep your eyes closed. Okay. Let's everybody keep our eyes closed. Dear listeners, please close your eyes. Let's keep our eyes closed. We are on the sea. Beautiful evening. Okay. Do not look at the monkey, which is eating 2, 3, 4 bananas. People are lying down. People are walking. But do not look at the monkey, which is having the red cap on top of its head. Don't look at the monkey. Sir, Open your eyes. Now tell me what happened. I looked at the monkey. Why? Because at the level of mind, you put so much of effort. But in life, you cannot directly handle mind. See, for an example, have you seen people flying kites? Yes, sir. Yes. So, a person with this body, with the help of thread, handles the kite. Kite. So, is it possible to handle the kite directly? No, No. sir. So, what do we need? A string. A string. Similarly, this body, if it has to efficiently handle the mind, it needs a string. That string is the breath. Okay. Sir, what is the science of breathing? See, science of breath is very simple. You know, the recent studies have shown that we use only 30% of the lung capacity for breathing. But the most important thing is 90% of the toxins gets eliminated from the body through breath. Okay? You Yes. see this interesting? Yes, sir. Yes, Sounds but- interesting. What have we done to increase the efficient way of breathing? Breathing. Not much. Yeah? Yes, sir. So if we can put some attention on the breath and if we can increase the level of breath, then the more level of toxins gets released out of the body and each and every cells gets rejuvenated with more of oxygen. So that's how, Science behind breathing. yeah, that's the science behind breath. Yes, sir. Sir, so you spoke about energy and also from where do we get energy? Okay, see what happens if you don't eat for 5 days. We won't have enough energy to walk also. So we need food. Yes, sir. Yes. What happens if we don't sleep for 5 days? We won't have enough energy. Yes. What happens if we don't breathe for 5 minutes? Is it possible? So breath is definitely a third source of energy. And have you seen sometimes you're so stressed and worried? Okay, the situation around us has not changed much. But suddenly some of our friend calls and tells some good news. You feel suddenly energetic. Happy. So the state of mind. So these are the 4 sources of energy. Unfortunately, we are not using the third and fourth source of energy. So everybody is eating food. Yes. Everybody is sleeping well. Sleeps. So the first 2 sources, we effectively utilize it to the fullest. Yeah. But have we learned the efficient way of breathing? No. No. Have we learned an efficient way of managing the state of mind? No, sir. So the secret behind the
highest energy levels and a mediocre energy levels is tapping the third and fourth source of energy. Okay. Yes, sir. So what is meditation basically? See, meditation is, you tell me what you think meditation is all about. Silent. Okay. Silence. Okay. Thinking on a particular thing. Thinking on particular thing, focus. Okay, focus. Then, Concentration. yes. Okay. Then, see, actually, whatever generally we think that it is meditation, it is actually not meditation. See, we say focus, Focus, concentration, all these things. But actually, those things are the benefits of meditation. What actually meditation means? Meditation is doing nothing. An art of doing nothing is called meditation. Sitting quietly is not doing nothing. Sitting is also an act. Yes, so that's what I'm asking. So it's an act. It's an art of doing nothing. So in the meditation, there are three important things. Okay. I do nothing. I want nothing. And I am nothing. In this state, what happens? We go deeper. Okay. In that state. So the benefits of meditation is actually deconcentration. Okay. See, the process of meditation is what? Deconcentration. The benefits are concentration And being focused. and happy, all these. Yes, so why should people meditate? So that you focus, concentrate on things what you do, and you know a way of eliminating the stress, basically to go deep within yourself. So what is the difference between person who meditate and who doesn't? You tell me. Have you seen people screaming and yelling at things for even a simple Yes, sir. reason? Including me. And have you seen somebody who's so serene and calm, poised, even at the difficult situations? So if you observe the person who meditate, they efficiently manage the mind and they could able to live in that moment. Okay, they could realize, oh, this is what happening. Okay. What I can do to change or bring some change or influence the situation. That clarity of mind you get with meditation. Somewhere this art of handling the mind effectively is missed. That's when one needs to meditate. Sir, is this behind a cause for violence? Cause for violence, see, when we don't have the belongingness and when we don't know how to handle the mind. Situations, okay. Yeah, simple. Okay, sir. See, when we know to eliminate stress from us, then violence will cease. Okay. Sir, what is the experience of yoga in your personal life? My life, see, at the level of body, I become more fitter. At the level of mind became very sharp. And intellect is, when the mind is calm, then intellect acts properly. Okay, so you can make, see, if I want to say three things, the benefits of yoga, what I practice, I could able to concentrate, my confidence has increased, and my clarity of thoughts. Okay. Sir, if you don't mind, could you please guide our listeners with simple breathing techniques? Yeah, it's very easy actually. What we're gonna learn now is an alternative nostril breathing. Especially you can do this when you are, little stressed while during an exam or interview. Yes, sir. Or even before the public speaking. So it's a very simple technique. We can keep the left hand on top of the knees in this posture where the thumb and the index finger touches. And it's like a posture, like how you say for super awesome. Super awesome. Yes, you touch your thumb and the index finger. Okay, keep that on top of the left knee with the palm facing the skies. Yes, sir. And on the right hand, split open the thumb and make a gentle gap or create a space between the middle finger and index finger. Okay. So that an index and middle finger are together. There is a space and then there is a junction and our ring finger and little finger are together. So place the index finger in between the eyebrows, thumb on the right nostril, ring finger on the left nostril. What we're gonna do is just close the right nostril, breathe out through the left, breathe in through the left, you can close the left nostril, open the right, breathe out through the right. Just continue this for 30 seconds. And after breathing out through the left, you may slowly relax. You may open your eyes. Yes, sir. What happened? It feels good. Just 2 minutes of small attention on the breath, and if can change the way how we breathe, can influence the mind in a bigger way. Yes, sir. It definitely feels good.
Sir, and now we are going to have a 2 round of rapid fire questions. Okay. In the first round, I'll be asking about basic thing about what you do. Sir, so the first question is how and where pranayam works. How pranayam works? See, pranayam is 2 words. Prana Yes, sir. and ayam. What is prana? Life force energy. Okay. Basically. Ayam means giving direction to it. Okay. Yeah. So what is pranayam now? Giving Guiding life force energy in a particular direction. Yes, sir. Okay. So from where? How it guides basically. Where it works. See, pranayam, when we do pranayam, we're going to direct this life force energy within the nervous system. See, it said that there are thousands of nadis in the body. So in each and every nadi, it's going to penetrate, give this life force energy. As simple as that. And we feel energetic. Of course. Yes, sir. So the second question is how and where yoga works. Yoga works on 3 levels. At the level of body, mind, and breath. It keeps the body fitter and increases the breathing efficiency. And at the level of mind, you feel that calmness, serenity, and clear state. Okay, sir. So the third question is how and where meditation works. Meditation works at the level of mind. It helps you to go deep within oneself. Yes, sir. Difference between science and spirituality. Science need a proof, then you get a faith. Spirituality is you have faith to get the proof. Yes, sir. Next question, definition of life. See, what is the first act of life? Baby starts crying. Before that, it takes a breath. in. Breath. Yeah? Yes, sir. And then it starts crying. Crying. People around us are happy. Happy. Yeah? So what is the last act of life? Leaves out breath. Yeah, breath out. So a definition of life lies in the space in between a breath in, Breath in and a breath out. Okay. So sign of success. A smile which cannot be taken away by anybody at any time, at any situation, for any reason. Okay, sir. So the first round is over. Moving on to the second round of rapid fire. It'll be like you have to answer in 1 sentence for the following words which I ask. So the first question is body, Which needs no proof. breath, Without that, we cannot exist. mind, That which perceives information, intellect, which discriminates, memory, which stores. ego. One who is asking this question. Sir. Okay, self. When it transcends all these, Okay, so it was very nice. And so can you give us an experience of meditation? okay, it's very easy. Let's keep our eyes closed. Okay. Take a deep, long breath in. Breathe out. One more deeper breath in. Breathe out. Observe this breath. Breathe in and breathe out. Every incoming breath gives energy to the body. You take a breath in. Feel this energy and breathe out completely. Every outgoing breath gives relaxation to the body. Just become aware of the noises which is happening around us. People talking, movement of the fan. Become one with this environment. You can take a breath in and breathe out. Just become aware of your body. Drop the whole weight of the body in the place where we are sitting. Take a deep, long breath in and breathe out. Become aware of the thoughts, good thoughts, bad thoughts. Do not resist, just welcome the thoughts. Become aware of it. Take a deep, long breath in and breathe out. Become aware of your feelings, like pain in the body or comfort. Take a deep breath in, breathe out, observe your feelings, observe the sensations, observe your thoughts, observe your body, observe your breath. Breathe in, breathe out. Whenever you feel complete, the beautiful smile, very slowly and gradually, you may open your eyes. So to be very frank, I really feel great doing this. Hope the listeners also would have enjoyed the same like me. And moving on to the last question, sir, it's an open challenge for you. Okay. You should have one answer for this question. What do you do as a dentist and what do you do as a pranayam and yoga teacher? Answer should be one. Bring an inner smile through meditation pranayam. Okay. Create an outer smile
Brighter smile through dentistry. Yes, sir. I take care of the dental hygiene along with the mental hygiene. Sir, thank you so much for sharing your thoughts and wonderful messages with us. It was such a pleasure having you in our show, sir. Hope all the listeners would have had a good time. So wish you all a great success. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts and wonderful messages with us. It was such a pleasure having you in our show. Thanks for this opportunity. I too enjoyed being here with all of you. Yes, sir. So, dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8. This is Harshini signing off with Dr. Selvanathan today. Stay tuned until I catch up with you all with another expert in next Experts Talk. Thank you for listening to Experts Talk. Until we catch you on our next discussions in various fields, keep waiting and stay tuned to VIT Community Radio 90.8. की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने यहाँ पे कोई बेगाना नहीं, हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। ஹாய் குட்டீஸ், இது விஐடி பண்பலை 90.8. விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம் நான் உங்கள் லீஷு. ஒரு ரயில் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருந்தது. அப்போ ரயில் ஜன்னல் வழியா காத்து குபு குபுன்னு வீசிட்டு இருந்தது. அந்த ரயில் பெட்டிக்குள்ள இருந்த எல்லாரும் ஜில்லுன்னு வர காத்த நல்லா அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த பெட்டியில ஜன்னல் ஓரமா உட்கார்ந்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் சந்தோஷத்துல தன்னோட கைய ஜன்னலுக்கு வெளியே நீட்டி அசைச்சு அசைச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாரு. அப்போ அவர் கையில இருந்த விலை அதிகம் உள்ள கை கடிகாரம் சட்டுன்னு கீழே விழுந்துடுச்சு. உடனே பதறி போய் அந்த ஆளு என்னோட கை கடிகாரம் கீழே விழுந்துடுச்சேன்னு சத்தமா கத்தினாரு.
அவர் கத்தினதை கேட்டு எல்லாரும் பதற்றத்தோட என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்க. சிலர் ஜன்னல் வழியா கை கடிகாரம் தெரியுதான்னு பார்த்தாங்க. சிலர் எமர்ஜென்சி செயினை பிடிச்சு இழுத்து ரயிலை நிறுத்த சொன்னாங்க. இதே மாதிரி அந்த பெட்டியில இருந்த எல்லாரும் டென்ஷனா இருக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம கூலா ஜன்னல் வழியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாரு. இத பார்த்த மத்தவங்க, நம்ம எல்லாரும் இவ்ளோ பதற்றத்தோட இருக்கோம், ஆனா இவர் மட்டும் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாம இப்படி இருக்காருன்னு அவரை பார்த்து கடுப்பா இருந்தாங்க. இதுக்குள்ள அடுத்த ரயில் நிலையம் வந்தது. எல்லாரும் இறங்கி போய் அதிகாரி கிட்ட டென்ஷனா நடந்தத சொன்னாங்க. ஏதாவது உதவி செய்யுங்கன்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க. அந்த நேரத்துல கூலா இருந்தவரு அந்த அதிகாரி கிட்ட போய், இங்க இருந்து 20 கம்பங்கள் பின்னாடிதான் இவரோட கை கடிகாரம் விழுந்தது, அதை கண்டுபிடிச்சு இவர்கிட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாரு. அந்த கூலா இருந்தவரு தான் ராஜாஜி. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஏதாவது பிரச்சனைனா டென்ஷன்ல யோசிக்காம பொறுமையா யோசிச்சு செயல்படணும். இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷு. பாய் குட்டீஸ். அண்ணா, சூடா ஒரு டீ, ஒரு பஞ்சு வச்ச சிகரெட்டு. புகைப்பழக்கம் புற்றுநோயை உண்டாக்கும். இதை படிச்சுட்டே தான் அந்த சிகரெட்டை பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. என்ன பண்றது? பழக்கம் ஆயிடுச்சு. சுரேஷே, அப்ப இந்த புகை பழக்கத்தை நீ விடணும்னு நினைக்கிறேன். 5 வருஷமா அப்படிதான் ரமேஷ் நானும் நினைக்கிறேன். நான் மட்டும் இல்ல, சிகரெட் பிடிக்கிற எல்லாருமே அதை விடணும் தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா முடியலையே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ சிகரெட் பிடிக்காம இருந்து பாரு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் இதை பிடிக்காம இருந்தா என்ன ஆயிட போகுது ரமேஷ்? என்ன ஆகுமா? நீ சிகரெட் பிடிக்கிற நிறுத்தின 20 நிமிஷத்துல உன்னோட இதய துடிப்பும் உன்னோட ரத்த அழுத்தமும் நார்மல் ஆகிடும். 8 மணி நேரத்துல உன் ரத்தத்துல இருக்க கார்பன் மோனாக்சைடு குறைஞ்சு ஆக்சிஜன் லெவல் சீராகிடும். ஒரு வாரத்துல உன்னுடைய வாசனையும் ருசி உணர்வும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு வாரத்துல இவ்வளவு நடக்குமா? ஒரு வாரத்துக்கு எப்படின்னா, நீ ஒரு வருஷம் சிகரெட் பிடிக்காம இருந்து பாரு. இதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீ தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 50% அதிகரிக்கும். அடடே, இது நல்லா இருக்கே. அப்ப கையில இருக்கிறது கீழே போடு. இந்த பழக்கத்துக்கு ஒரு எண்டு காடை போடு. ரமேஷ் போல நீங்களும் புகைப்பழக்கத்துக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைங்க. சமூக நலன் கருதி வெளியிடுவோர் விஐடி பண்பலை 90.8. उम्मीदों की झोली में भर के न जाए, कहीं दूर आंसू गिरेगा जमीन में। उम्मीदों की कश्ती बढ़ेगी किनारे, बढ़ेगी किनारे। इरादे खो न जाए, ये सपने सो न जाए, ये मर्जी है खुदा की, ये राहें खो न जाए, तो बढ़ेगा उठेगा गिरेगा जहां में, तेरी ज़मीं है तेरा आसमां, तेरा आसमां। अंधियारों के रास्ते चले हैं सितारे, उम्मीदों की कश्ती में बढ़ के नजारे, कहीं दूर आंसू गिरेगा ज़मीन, उम्मीदों की कश्ती बढ़ेगी किनारे, बढ़ेगी किनारे। என்னாச்சு பிரியா, சோகமா இருக்க? ஏன்டி ஸ்கூலுக்கு வரல? இனிமே நான் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன்டி. எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க. என்னடி சொல்ற? உனக்கு இன்னும் 18 வயசு கூட ஆகலையேடி. உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியுமா? எங்க மாமா பையன் கூட தாண்டி கல்யாணமே. எனக்கு பிடிக்கல, நான் படிக்கணும்டி. முதல்ல இந்த காலை கட் பண்ணிட்டு 1098 நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லுடி, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பயமா இருக்குடி, அவங்க எப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? சொல்றது செய் பிரியா. 1098க்கு உடனே கால் பண்ணு. ஹலோ, சைல்ட் லைன், சொல்லுங்க. சார் எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க சார். நான் படிக்கணும் சார். நீங்க எந்த ஊருமா? அட்ரஸ் சொல்லுங்க.
நாங்கள் சைல்ட்லைன்லேருந்து வரோம். எங்கே உங்கள் பொண்ணு? குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின்படி 18 வயது பூர்த்தியாகாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்தல் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். சமூக பாதுகாப்புத்துறை, சைல்ட்லைன் 1098, காவல்துறை என பல்வேறு வழியாக புகார் அளிக்கலாம். குழந்தை திருமணங்களை தடுப்போம், பாதுகாப்பான தமிழகத்தை உருவாக்குவோம். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தை பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்புத்துறை, தமிழ்நாடு. Good evening, VIT. Welcome to the VIT Community Radio 90.8 FM. And here's your favorite RJ Arindam Chaudhary with your favorite show, VIT Achievers. Well, today here I have some very special guests with us. They are not on the academic side, but on the creative side. So I have some really talented creative minds over here. And here my guests are Prithvi Raj and Rakshanda. Hello, people. Hello. Hi. So, before moving on with the questions, let me ask you to introduce yourself. Prithvi. Okay. So, hi guys. Good evening. I'm Prithviraj Datta. Select Electrical and Instrumentation. And I'm in 3rd year right now. That's all. Painting is my hobby. Yeah. Ah, great. Well, you guys are from TFAC, so that I guess is kind of a main hobby. Well, Rakshanda. Hi, this is Rakshanda, CSE 4th year. And yes, we are from TFAC. We like to paint, obviously. Great. That's a really good thing. Like, there are very few people who actually still do continue into the passion of painting. As you know, everyone is like, chalo, aaj mujhe engineer banna hai, aaj mujhe doctor banna hai. And people, even though they have the passion of going in such a field, they kill it at some point and they do not continue. Like myself, I really wanted to paint, but at one point, what happened was, and I just killed it. So yeah, this was the thing. Okay, so I heard that you won 2nd and 3rd prize in a competition in Pondicherry. Could you tell about it? Yeah, the Jipma Fest. It was awesome. Okay. Actually, firstly it was Pondicherry. You get all the beaches and all. True. And then well, let's not go to the other parts. Yeah. Yeah, exactly. And coming to the point of Jipma College, the competition was pretty tough here. Okay. So there were students from St. John's, then the college, the Jipma College itself. There were even people participating from the Creativity Club of VIT. Okay. So I won 3rd in painting and 2nd in sketching. 2nd in sketching. Yeah. So how was your experience there? I mean the competition side. Yeah. Basically I was surprised because the first thing was they gave a full sheet for drawing in like 1.5 hours. So we are not supposed to complete that big sheets in such a small time. And then apart from that, the management systems and all, everything was great. It was awesome. I enjoyed it. Yeah. I can say that. Great. So I believe it was a very nice feeling about representing yourself and VIT over there. Exactly. Right. Rakshanda, what about you? I could not go for Jipma since I had some work over here. But I went for Manipal Fest in the last semester. Okay. There I won 1 first prize and 1 second. Okay, could you elaborate on those? Yeah. So the first prize was in matka painting, wherein the theme was folklore. So you basically had to depict some story on a pot. And the second event was collage. So you had to use newspaper bits and make something creative. The theme was expression. Okay. So we had to make something out of that. Okay, so you said about matka painting, right? I've seen some really beautiful photos of from TFAC only, like it was put on the FB page, and they were really beautiful. So yeah, exactly. So how much precaution do you guys take? Because I know the pots are really fragile, and painting them and presenting them, and suppose something happens. So how do you take the precautionary steps? Yeah, we need to be quite careful. Away from the huge paint cans and all, but just in case if it is ruined, we can again whitewash it and repaint it. Okay, so what kind of paint do you use for that? We use emulsion paints and at times acrylics as well. Emulsion paints, what are those? Emulsions are the ones used to paint the walls. Oh wow, nice. So folklore. So what kind of painting did you depict over there? Mine was a basic tribal Wadli painting, which depicted a hunting scene, a small family, kids playing and all that. Okay, so during in Manipal, I believe there are many universities participating there, right? Yes. So how was your experience over there? It
good, though I would say the competition in Jipma was much more tougher than Manipal, but the fest was good. Okay. Fine. It's really interesting to find out that you guys, are going for such fests and taking part in it. And I know how tough it can go because not everyone can win. There's just 3 winners out of like around how many? 20,000, I believe, 30,000 students. Is it in that scale or what's the scale? Like the students are that many, but the participants must be around 150. Well, that proves that you guys are talented. Just 150 of you guys coming up front. You guys must be really good, right? So yeah. Coming on to the next thing, TFAC has always been giving us nice posters, pictures every time during Gravitas and Riviera. So how this Gravitas is going to be different for our viewers, like for the first years who are going to experience this Gravitas for the first time? How different is it going to be? Okay. Firstly, not only for the first years, but VAT is going in for a shock. Cause I would say the control room wall is going to be painted again. Okay, And the work that's is really going on. nice. Yeah. Which hasn't been done since past 4 years. Yeah, I know, because from the last 2 years I've seen it's the same thing, and even now I'm really happy. Like I just went and saw during the Gravitas like control room when they were having discussions. It's again the same painting, so it's really boring. And yeah, so after 4 years you guys are Yeah, doing it. those were our super seniors who had painted it. My God. So how is the experience there? Okay, I would say it is one of my best experience of my life. I would say that clearly because you get such a big canvas for yourself. Yeah, true. And you get to put in your own ideas. Like every member of our TFAC, they are asked to put in their own ideas, whatever it is related to technology. And we have the theme like Marvels of Technology this time. So we put up everything that we can. And apart from that, we also have charcoal as well as a paint plank, where we have depicting Terminator in the paint plank and Elon Musk in charcoal, right? Yeah. The paint plant is a combination of charcoal and painting this time. We've never done that before. So how much different is it from the normal style of painting? Painting and charcoaling are two completely opposite Yeah, things. exactly. They do not So, correlate. yeah. So this time we just had a chance. Like let's try it. How does it look together? So like, is it hard than the conventional method? Yes. Yeah. Because you need to take precautions that the paint side doesn't get mixed with the charcoal side and all. Because once it's painted, you cannot re-charcoal it or repaint it. So like, the people who are doing the charcoal part, the charcoal sketch, like who is the person who's doing it right now? A lot of people are there, so 5-6 people. 5-6 people. Among them, notable are Animesh, Arunava Basak, Somesh. Okay. Then from the juniors we have Isha. So these people are really good in it. Okay. So they are mostly handling that part. Okay, so Prithvi, what kind of painting do you like the most, like in genre wise, and also the type of paint that you use? Okay, so if you ask me this, the type of paint, I would say acrylic. Acrylic painting. Yeah, because firstly, it allows me to paint faster, and I love painting fast, like using both hands or even your mouth, whatever you can. Like Well, no wonder you were to the Jipma Fest, and over there you said within 1.5 hours you can't 1.5 finish, hour to and you have such a big canvas as well to complete within 1.5 hours. So I believe you would love to do it fast. So whatever you do, if I could do it fast, I'm very happy with that. So I prefer acrylic because firstly, the colors dries up first, and secondly, it looks bright. Whatever you paint with it, it looks brighter. Okay, like what? How much different is it from poster colors? It's quite different from poster. Like poster, it's good, but just for the posters. Like Okay. you want to make any poster for any competition. For that you poster colors, that's fine. Okay. But you want to look something vibrant, something colorful. I would suggest you prefer acrylic. And what about you, Rakshanda? What kind of painting do you like? I mostly go for landscape painting with knife painting or acrylics. Okay. I'm not a good sketcher, so I avoid portraits. Even Okay. I avoid portraits at all costs. Okay, you said knife. So you do oil painting, I believe. Yes. Okay, so see, this is a very funny story about myself itself. Like I bought, like I convinced my father to buy me a sketchbook mainly for oil painting. I bought the knife. I obviously don't know how to use the knife. It just came with the set. I had the palette. I had the colors. I tried painting an apple. It looked like a charred brown apple, basically, like the red color and the brown. I don't know what I was trying to do, basically. Then I asked my art sir, how can you do oil painting? He said that
try doing it like oil pastel, how you color. Is it true? Can you do it in that fashion? Yes, you can. And then the thing is, with oil painting, you need to have lots of patience. You need to apply multiple coats. It takes time to dry, so you cannot complete it in a Like day. multiple coats of paint. Yes. Oh, okay. So, like, okay, see, oil painting generally they don't look that great when just it comes out of the thing. So, is there any kind of special coat that is applied on top so that it looks kind of glittery and sparkly? If you want, you can apply a basic oil varnish. Okay, like what kind of? I've heard that linseed oil is really good for that. Linseed oil, yes. Okay, so, okay, see, there's one more problem with oil painting that I face, the brushes. How do you clean the brushes? Turpentine, kerosene. Yeah, okay. Like, They aren't water soluble. so yeah, not yeah, yeah. water So soluble. oil cancel out oil. Nice. Yeah, you haven't said what kind of painting you like to do. She said she likes landscape and all that. What do you like? Honestly speaking, I love variety. So whatever it is, I try to enjoy in whatever I'm drawing. Be it something, like if I'm in a happy mood, I try to draw something colorful, something cheerful that the person or the viewer might like. Or if I'm in a sad mood or something, I would like to draw something frightening or something sad, so that they might even get to relate to themselves. People actually even paint when they're sad. Nice. Sometimes it's nice to portray your sad part. It's good. So, what have you drawn to portray your sad part right now? Like, generally, do you remember any painting, like doing some kind of painting? I remember I drew something about depression once. It's still in my portfolio right now. It's about a guy crying out loud, like screaming with pain or something. Why were you depressed? I wasn't depressed. I tried to portray depression. Because you said when you're sad, you paint when you're sad, right? Yeah, I told that once, but it's fine. It's okay, bro. You can get all aggressive because this is all for the entertainment of our listeners, right? Okay. So, how different is this time's Gravitas rather than last time's? How different is it? I would say a lot different because we didn't get the opportunity like we are supposed to. Okay. Firstly, we didn't get any installation permissions. The V-Spark is doing that right. V-Spark, like Yeah. since now there's a different architecture school, Okay. our work got divided into two. Only the painting and sketching part came to us, while the installation part went to them. So, when will we be able to see all that great stuff coming out of TFAC? When will we First be day of able? Gravitas. Oh, that's a long time to wait. It's Friday, my God. Yeah. What I are you would saying? say you guys can follow the TFAC page Mhm. in Instagram or Facebook. We can't give the full image or But yeah, anything, you can but get some sneak peeks. Yeah. Sneak peeks. Okay, they are uploaded on the FB page. Yeah. Yes. Are you listening? Are you listening to this? All the listeners are requested right now to check your FB pages because they are promising that they would be putting some sneak peeks of all the things that they have painted. Right. So, okay. So now we would like to go on a short break. So here's me signing off. Do tune in to VIT Community Radio 90.8 FM and stay tuned. थोड़ी आवारगी हल्की सी बंदगी चुटकी भर बेखुदी जरा सी गफलती थोड़ी आवारगी हल्की सी बंदगी चुटकी भर बेखुदी जरा सी गफलती यारों का जो साथ हो यारों का जो साथ हो कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक शहरों की गलियों में चने की फलियों में लहरों में झाग है जैसे सिगरी में आग है जैसे बुलंद है अपनी यारी हो गम चाहे दुश्वारी पड़ी जब किस्मत भारी बांट ली हिस्सेदारी चाहे जहर का हाला पिया बन के हम प्याला
है रूठी प्रीतम जब जब मना लाया है तू तब तक वो फटफटी की सवारी सड़कों पे लहरी मारी जीने का मरकज यारी है मौजों की फुलवारी कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक கேட்ட பாடலின் இசை முருகானந்தம். பாடலை பாடியவர் உமா மகேஸ்வரி. Hello everybody, and you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM with your host Arindam Chaudhary. Well, as you see, we are back here. Now, as I was talking to our guests, and I was just trying to get some intel on their past, when they were small, what they were like, and what did they like to do in their free time. So, Prithvi, like when you were a kid, when you were in school, like at what age did you start? At what age did you find out that you had such talent of painting? I would say a very early age, and I started quite early. And then my school life went out like through competitions. Like we used to have painting competitions, like you have to complete a painting in 1 hour or so. So years of practice and training, and this is what I am today. And the final years were like 10, 11th. I won the scholarship, CCRT scholarship for painting. And that's how, and finally to VIT, and now TFAC. So what kind of painting did you do when you were young, Those are very basic compositions, trust me, bro. That's fine, but you guys do very complex ones right now, through the basic ones, right? So yeah. Like I used to paint like according to the topic. It was mainly on competition, so they used to give like sports or something. Whenever it was sports, it was football for me. Like a marketplace maybe. No wonder you're Bengali and Bengali people love football. Even I am a Bengali, even I love football, bro. Exactly. So I can relate to you. So football, marketplaces, or maybe a village composition, anything else. Nice. And what about you, Rakshanda? Me, I started painting maybe when I was 6 or 7 because my mother, she had a habit of experimenting just to find out what I exactly like. Okay. So during my childhood, I was into painting. Then 8th, 9th time, I went more towards crafts and all. Then I went towards sports. I've been skating for a long time. Wow. So Like yeah. Ice skating or the other? Speed skating. Speed I'm an skating, international level medalist in speed skating. Wow, we didn't even know about that. Talents always come out just like that, out of the blue. So yeah, just talk a little bit about that, because TFAC, I believe, is not just about painting and stuff. It's all-round talent. So yeah, I would love to hear some story about Yeah, that. like skating, we generally used to practice before our school. 5 o'clock we had to go for our practice. Okay. Not come back actually. We used to change over there, rush to our school, come back from school, study, evening practices again, because we continuously had competitions, be it Okay. skates, nationals or something. Okay. So at what age did you start skating? Skating, 7th standard, so 12.
So you have gone for international level as well, right? So where did you go for the competition? Hong Kong. Wow. In 2012. So how was the experience over there? It was good, but being a 12th, right, vegetarian, so it yeah. was a hard time over Ah, there. I but know. Otherwise, it was good. Okay, the so experience like was how was good. the competition there? It was tough. Like actually, all Asian countries had come, Mhm. so it was good. But the sad part about it was that for one race, it was raining heavily, so we Mhm. had to race in the rains, and it was Wow. quite slippery during. It's that very time. hard, right, Yeah. when it's raining. But then There- they there are couldn't more- cancel the okay. competition since people had come. Yeah, So true. Like there are more chances of accidents Injuries and and injuries. yes, Yeah. yes, that happened. Okay. I have actually seen one of the images on FB you guys have put up. I think so. It was one of the competition images. Like a person had painted a white color T-shirt with an astronaut's. Like who did that? Supratim did that. Okay, that's Supratim. tell Yeah, me, that was tell him he beautiful. has already won in my eyes, man. That thing, I would love to wear that T-shirt. It's so beautiful. Like it's really out of the box. So since you do acrylic painting, have you any time done T-shirt paintings? Yeah, I did t-shirt painting once or twice, but I'm not too good at it. Well, you'll get one more order from me. Don't worry about that. Okay. Now, since we have talked a lot about your talent and everything, and after all of that, I know since this is not just the part of your life, even academics comes into play. So, what are your short-term and long-term goals? Pretty interesting question. Well, I know it is interesting because you are in third year. I know. Yeah. See, honestly, I want to pursue painting or art as my career. Oh, really? Yeah. Nice. So, I have focused my goal on comics, maybe Marvel or DC. And Have you done any comic strips? No, not yet. Not yet. Okay. Planning on it. Yeah, I'm planning on it. I'm planning to prepare myself first. So maybe joining NID or IIT Bombay after this, Okay. and then preparing myself more for 2 years, and then like applying for Marvel or DC something. Oh, nice. Well, Let's see. well, that is really interesting because even though you're doing engineering and you want to pursue your career in arts, now that's really interesting because up till now there have been many guests. They want to first do a stable job, get money, and then get into something, and you're directly going into that. Man, hats off to you for that. And Rakshanda, you're in the final year right now. Yeah. So yeah, your short-term and long-term goal. I'm planning to pursue MS. Okay. Like immediately after my master engineering. Okay. So you're not going for the placement. No, I'm not sitting for placements. Okay, so have you decided what career or like what kind of subject or career path you're choosing for the masters? Because it Yes. gets really streamlined, right? Yeah, computer vision and machine learning, so Okay. it goes with the entire artificial intelligence system. Nice, nice, nice. I really hope that you guys, whatever you guys want to do, I hope you guys succeed because after all, that's what it comes to. And yeah, there's one more thing that I completely forgot even to ask you guys. What were your parents' reaction like when you won the competition, Prithvi? Did they even know that you went for the competition? Yeah. Ah, good. Because many people don't even often don't tell it to their parents, especially when it's in Pondi. You get my drift. I got it. The first competition was in Manipal. So when I told them that I won, they were like the happiest people alive. For me. True. And they were like, No wonder. this is awesome. My child did this. And I promised them I'll send them the money, but yeah, You used it up. unfortunately we didn't get the Manipal. Cash prize. Okay, Yes, okay. So neither of us got that. Okay. And anyway, after that they were like, yes, any trips for any competitions from the college or something, you are free to go anywhere. Just pursue what Okay. you are doing, and I'm just following that. Nice. Follow your passion, bro. Seriously, follow your passion. And what about you? What were your parents' reaction? They were very happy. Like my mother, she used to call me every 15 minutes. Are your results out? Are your results out? Because she always wanted me to not do engineering and go for NID or something. Seriously? Yes. Wow, that's it was a very the other way interesting thing. around. Yeah, it was exactly Like it's the other way generally around. parents are like, go for engineering, Yeah, do doctors. true, But she was like, true. no, you're good at painting, go for NID and all. Nice, nice. What did your father say about that? Yeah, Definitely your mom was agrees. supporting you, Yeah, even your both dad. of them. Yes. Nice. I wish they were my parents, like I would have done something else right now, but it's fine. It's all right. Anyway, people have some. பாட்டி நேற்று பார்க் போகலான்னு சொன்னீங்க ஆனால் கூட்டிகிட்டு போகாமல் ஏமாத்திட்டீங்க போங்க
பாட்டி, நான் உங்க மேல கோவமா இருக்கேன். கோச்சிக்காதடா, வா நம்ம இப்பவே போலாம். அப்படியே செல்வனையும் பாட்டி கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிடு. நீதான் பாட்டி பெஸ்ட். தோ இப்பவே போறேன். இன்னைக்கு ஷட் டவுன்னு நியூஸ்ல சொன்னாங்கப்பா. அதனால வரப்போ மறக்காம யூபிஎஸ்ல ஓடுற ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துரு, இல்லனா நமக்கு தான் கஷ்டம். சரி பாட்டி, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், வாங்க போவோம். அண்ணா, பாட்டி சொன்ன மாதிரி ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தானே வந்த. ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் விட்டு தள்ளு, வா நம்ம போய் ஊஞ்சல் விளையாடலாம். செல்வா, நான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னா நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? சாரி பாட்டி, பார்க் போற அவசரத்துல மறந்துட்டேன். இப்ப சாரி கேட்டு என்னப்பா பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு பூரா கரண்ட் இல்லாம நம்ம தான் அவதிப்பட போறோம். இது போலதான் முந்தநேத்து குளிச்சுட்டு குழாய மூடாம வந்துட்ட. அதனால எவ்வளவு தண்ணி வீணா போச்சு தெரியுமா? உன்னை பார்த்து தானே செல்வியும் வளர்றா. அவளுக்கு நீ ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் தானப்பா. மின்சாரத்தையும் தண்ணியையும் வீணாக்க கூடாது, சரியா? சரி பாட்டி, இனிமே நான் கவனமா இருக்கேன். நல்லதுப்பா. ஆற்றலை சேமிக்க பழகுவோம், சிறப்புடன் வாழ்வோம். अठारह हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ पर कच्ची नहीं. मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही. भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही. बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम. ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे. ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे. आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम. क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने यहाँ पे कोई बेगाना नहीं. हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं. आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही. अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम. ये जीवन फर्स्ट टाइम. जी सर. सब कुछ है तुम्हारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. விஐடி 90.8 வேலூரில் நாங்க தாம்பே. விஐடி 90.8. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி.
My Bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. Hello VIT, you are listening to VIT Community Radio 90.8. And welcome to the brand new episode of My Bookshop, which introduces you to a program where we review some best-selling must-readable books. And we would like to inculcate a reading habit to our listeners, and by reviewing these best-selling books on our show, we wish to open the world of books to you all. This is Anne. And this is Sanjana. Today we have the books The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain and The Great Expectations by Charles Dickens. Talking more about the adventures of Tom Sawyer. An imaginative and mischievous boy named Tom Sawyer lives with his Aunt Polly and his half-brother Sid in the Mississippi River town of St. Petersburg, Missouri. After playing hooky from school on Friday and dirtying his clothes in a fight, Tom is made to whitewash the fence as punishment on Saturday. At first, Tom is disappointed by having to forfeit his day off. However, he soon cleverly persuades his friends to trade him small treasures for the privilege of doing his work. He trades these treasures for tickets given out in Sunday school for memorizing Bible verses and uses the tickets to claim a Bible as a prize. He loses much of his glory, however, in response to a question to show off his knowledge. He incorrectly answers that the first two disciples were David and Goliath. Tom falls in love with Becky Thatcher, a new girl in town, and persuades her to get engaged to him. Their romance collapses when she learns that Tom has been engaged before to a girl named Amy Lawrence. Shortly after being shunned by Becky, Tom accompanies Huckleberry Finn, the son of the town drunk, to the graveyard at night to try out a cure for warts. At the graveyard, they witness the murder of young Dr. Robinson by the Native American half-breed Injun Joe. Scared, Tom and Huck run away and swear a blood oath not to tell anyone what they have seen. Injun Joe blames his companion Muff Porter, a hapless drunk, for the crime. Porter is wrongfully arrested, and Tom's anxiety and guilt begin to grow. Tom, Huck, and Tom's friend Joe Harper run away to an island to become pirates. While frolicking around and enjoying their newfound freedom, the boys become aware that the community is sounding the river for their bodies. Tom sneaks back home one night to observe the commotion. After a brief moment of remorse at the suffering of his loved ones, Tom is struck by the idea of appearing at his funeral and surprising everyone. He persuades Joe and Huck to do the same. Their return is met with great rejoicing, and they become the envy and admiration of all their friends. Back in school, Tom gets himself back in Becky's favor after he nobly accepts the blame for a book that she has ripped. Soon, Muff Porter's trial begins, and Tom, overcome by guilt, testifies against Injun Joe. Porter is acquitted, but Injun Joe flees the courtroom through a window. Summer arrives, and Tom and Huck go hunting for buried treasure in a haunted house. After venturing upstairs, they hear a noise below. Peering through holes in the floor, they see Injun Joe enter the house disguised as a deaf and mute Spaniard. He and his companion, an unkempt man, plan to bury some stolen treasure of their own. From their hiding spot, Tom and Huck wriggle with delight at the prospect of digging it up. By an amazing coincidence, Injun Joe and his partner find a buried box of gold themselves. When they see Tom and Huck's tools, they become suspicious that someone is sharing their hiding place and carry the gold off instead of reburying it. Huck begins to shadow Injun Joe every night, watching for an opportunity to nab the gold. Meanwhile, Tom goes on a picnic to McDougall's cave with Becky and their classmates. That same night, Huck sees Injun Joe and his partner making off with a box. He follows and overhears their plans to attack the widow Douglas, a kind resident of St. Petersburg. By running to fetch help, Huck forestalls the violence
and becomes an anonymous hero. Tom and Becky get lost in the cave, and their absence is not discovered until the following morning. The men of the town begin to search for them, but to no avail. Tom and Becky run out of food and candles and begin to weaken. The horror of the situation increases when Tom, looking for a way out of the cave, happens upon Injun Joe, who is using the cave as a hideout. Eventually, just as the searchers are giving up, Tom finds a way out. The town celebrates, and Becky's father, Judge Thatcher, locks up the cave. Injun Joe, trapped inside, starves to death. A week later, Tom takes Huck to the cave, and they find the box of gold, the proceeds of which are invested for them. The widow Douglas adopts Huck, and when Huck attempts to escape civilized life, Tom promises him that if he returns to the widow, he can join Tom's robber band. Reluctantly, Huck agrees. Alright, so Anne, can you tell us something about the author? Samuel Langdon Clemens, better known by his pen name Mark Twain, was an American author and humorist. He is noted for his novels Adventures of Huckleberry Finn, called the Great American Novel, and The Adventures of Tom Sawyer. Twain grew up in Hannibal, Missouri, which would later provide the setting for Huckleberry Finn and Tom Sawyer. He apprenticed with a printer. He also worked as a typesetter and contributed articles to his older brother Orion's newspaper. After toiling as a printer in various cities, he became a master riverboat pilot on the Mississippi River before heading west to join Orion. He was a failure at gold mining, so he next turned to journalism. While a reporter, he wrote a humorous story, The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, which proved to be very popular and brought him nationwide attention. His travelogues were also well received. Twain had found his calling. He achieved great success as a writer and public speaker. His wit and satire earned praise from critics and peers, and he was a friend to presidents, artists, industrialists, and European royalty. However, he lacked financial acumen. Though he made a great deal of money from his writings and lectures, he squandered it on various ventures, in particular the Page Compositor, and was forced to declare bankruptcy. With the help of Henry Huddleston Rogers, however, he eventually overcame his financial troubles. Twain worked hard to ensure that all of his creditors were paid in full, even though his bankruptcy had relieved him of the legal responsibility. Born during a visit by Halley's Comet, he died on its return. He was lauded as the greatest American humorist of his age, and William Faulkner called Twain the father of American literature. So what do you think is the theme of this book? Superstition in the uncertain world could be the theme of this book. Twain first explores superstition in the graveyard, where Tom and Huck go to try out a magical cure for warts. From this point forward, superstition becomes an important element in all of the boys' decision-making. The convenient aspect of Tom and Huck's superstitious beliefs is that there are so many of them, and they are so freely interpretable. Tom and Huck can pick and choose whichever belief suits their needs at the time. In this regard, Twain suggests superstition bears a resemblance to religion, at least as the populace of St. Petersburg practices it. The humorousness of the boys' obsession with witches, ghosts, and graveyards papers over, to some extent, the real horror of the circumstances to which the boys are exposed. Grave digging, murder, starvation, and attempted mutilation. The relative ease with which they assimilate these ghastly events into their childish world is perhaps one of the least realistic aspects of the novel. If the novel were written today, we might expect to read about the psychic damage these extreme childhood experiences have done to these boys. The boys negotiate all this horror because they exist in a world suspended somewhere between reality and make-believe. Their fear of death is real and pervasive, for example, but we also have the sense that they do not really understand death and all of its ramifications. So who is your most favorite character in the book? I can say Tom Sawyer. When the novel begins, Tom is a mischievous child who envies Huck Finn's lazy lifestyle and freedom. As Tom's adventures proceed, however, critical moments show Tom moving away from his childhood concerns and making mature, responsible decisions. These moments include Tom's testimony at Muff Potter's trial,
his saving of Becky from punishment, and his heroic navigation out of the cave. By the end of the novel, Tom is coaxing Huck into staying at the widow Douglas's, urging his friend to accept tight collars, Sunday school, and good table manners. He is no longer a disobedient character untermining the adult order, but a defender of respectability and responsibility. In the end, growing up for Tom means embracing social custom and sacrificing the freedoms of childhood. Yet Tom's development isn't totally coherent. The novel jumps back and forth amongst several narrative strands. Tom's general misbehavior, which climaxes in the Jackson's Island adventure, his courtship of Becky, which culminates in his acceptance of blame for the book that she rips, and his struggle with Injun Joe, which ends with Tom and Huck's discovery of the treasure. Because of the picturesque or episodic nature of the plot, Tom's character can seem inconsistent as it varies depending upon his situation. Tom is a paradoxical figure in some respects. For example, he has no determinate age. Sometimes Tom shows up the naivete of a smaller child with his interest in make-believe and superstitions. On the other hand, Tom's romantic interest in Becky and his fascination with Huck's smoking and drinking seem more the concerns of an adolescent. Whether or not a single course of development characterizes Tom's adventures, a single character trait, Tom's unflagging energy and thirst for adventure, propels the novel from episode to episode. Disobedient though maybe, Tom ends up as St. Petersburg's hero. As the town gossips say, Tom would be president, yet if he escaped hanging. Alright, so now I will move on to the review of the book, Great Expectations by Charles Dickens. Great Expectations is one of the most famous and much-loved novels by the great master of Victorian prose, Charles Dickens. Like all of his great novels, Great Expectations has Dickens' brilliant use of character and plot, along with an incredible sensibility and sympathy for the way that the British class system was constructed in the 19th century. Pip, a young orphan living with his sister and her husband in the marshes of Kent, sits in a cemetery one evening, looking at his parents' tombstones. Suddenly, an escaped convict springs up from behind a tombstone, grabs Pip, and orders him to bring him food and a file for his leg iron. Pip obeys, but the fearsome convict is soon captured anyway. The convict protects Pip by claiming to have stolen the items himself. One day, Pip is taken by his uncle, Pumblechook, to play at Satie's house, the home of the wealthy dowager, Miss Havisham, who is extremely eccentric. She wears an old wedding dress everywhere she goes and keeps all the clocks in her house stopped at the same time. During his visit, he meets a beautiful young girl named Estella, who treats him coldly and contemptuously. Nevertheless, he falls in love with her and dreams of becoming a wealthy gentleman so that he might be worthy of her. He even hopes that Miss Havisham intends to make him a gentleman and marry him to Estella. But his hopes are dashed when, after months of regular visits to Satie's house, Miss Havisham decides to help him become a common laborer in his family's business. With Miss Havisham's guidance, Pip is apprenticed to his brother-in-law Joe, who is the village blacksmith. Pip works in the forge unhappily, struggling to better his education with the help of the plain, kind Biddy and encountering Joe's malicious day laborer Orlick. One night, after an altercation with Orlick, Pip's sister, known as Mrs. Joe, is viciously attacked and becomes a mute invalid. From her signals, Pip suspects that Orlick was responsible for the attack. One day, a lawyer named Jaggers appears with strange news. A secret benefactor has given Pip a large fortune, and Pip must come to London immediately to begin his education as a gentleman. Pip happily assumes that his previous hopes have come true, that Miss Havisham is his secret benefactor, and that the old woman intends for him to marry Estella. In London, Pip befriends a young gentleman named Herbert Pocket and Jaggers' law clerk Wemmick. He expresses disdain for his former friends and loved ones, especially Joe, but he continues to pine after Estella. He furthers his education by studying with the tutor Matthew Pocket, Herbert's father. Herbert himself helps Pip learn how to act like a gentleman. When Pip turns 21 and begins to receive an income from his fortune, he will secretly help Herbert buy his way into the business he has chosen for himself. But for now, Herbert and Pip lead a fairly undisciplined life in London, enjoying themselves and running up debts. Orlick reappears in Pip's life
employed as Miss Havisham's porter, but is promptly fired by Jaggers after Pip reveals Orlick's unsavory past. Mrs. Joe dies and Pip goes home for the funeral, feeling tremendous grief and remorse. Several years go by until one night a familiar figure barges into Pip's room, the convict Magwitch, who stuns Pip by announcing that he, not Miss Havisham, is the source of Pip's fortune. He tells Pip that he was so moved by Pip's boyhood kindness that he dedicated his life to making Pip a gentleman, and he made a fortune in Australia for that very purpose. Pip is appalled, but he feels morally bound to help Magwitch escape London as the convict is pursued both by the police and by Compeyson, his former partner in crime. Complicated mystery begins to fall into place when Pip discovers that Compeyson was the man who abandoned Miss Havisham at the altar and that Estella is Magwitch's daughter. Miss Havisham has raised her to break men's hearts as revenge for the pain her own broken heart caused her. Pip was merely a boy for the young Estella to practice on. Miss Havisham delighted in Estella's ability to toy with his affection. As the weeks pass, Pip sees the good in Magwitch and begins to care for him deeply. Before Magwitch's escape attempt, Estella marries an upper-class lout named Bentley Drummle. Pip makes a visit to Sati's house, where Miss Havisham begs his forgiveness for the way she has treated him in the past, and he forgives her. Later that day, when she bends over the fireplace, her clothing catches fire and she goes up in flames. She survives but becomes an invalid. In her final days, she will continue to repent for her misdeeds and to plead for Pip's forgiveness. The time comes for Pip and his friends to spirit Magwitch away from London. Just before the escape attempt, Pip is called to a shadowy meeting in the marshes, where he encounters the vengeful, evil Orlick. Orlick is on the verge of killing Pip when Herbert arrives with a group of his friends and saves Pip's life. Pip and Herbert hurry back to effect Magwitch's escape. They try to sneak Magwitch down the river on a rowboat, but they are discovered by the police, who Compeyson tipped off. Magwitch and Compeyson fight in the river, and Compeyson is drowned. Magwitch is sentenced to death, and Pip loses his fortune. Magwitch feels that his sentence is God's forgiveness and dies at peace. Pip falls ill. Joe comes to London to care for him, and they are reconciled. Joe gives him the news from home. Orlick, after robbing Pumblechook, is now in jail. Miss Havisham has died and left most of her fortune to the Pockets. Biddy has taught Joe how to read and write. After Joe leaves, Pip decides to rush home after him and marry Biddy. But when he arrives, there he discovers that she and Joe have already married. Pip decides to go abroad with Herbert to work in the mercantile trade. Returning many years later, he encounters Estella in the ruined garden at Sati's house. Drummle, her husband, treated her badly, but he is now dead. Pip finds that Estella's coldness and cruelty have been replaced by a sad kindness, and the two leave the garden hand in hand, Pip believing that they will never part again. So, alright Sanjana, could you tell us something about the author of this book? Charles Dickens was born February 7, 1812 in Hampshire, England. He was the second of 8 children born to John and Elizabeth Dickens. Dickens was raised in Chatham, Kent and Camden Town, London. During his younger years, his family was wealthy enough to send him to a private school. Their wealth soon ended when his father was arrested and sent to Marshalsea debtors' prison. He had spent more money than he had and caused himself to fall in debt. Eventually, the rest of the family joined him, and Dickens was sent to live with Elizabeth Roylance, a family friend. At 12 years old, Dickens was working 10-hour shifts to help support his family and himself. He worked at Warren's blacking warehouse, earning 6 shillings a week. His job was to post labels on supplies. Dickens' father was soon released from prison when his grandmother died. His family joined him at Roylance's home, and Dickens attended the Wellington House Academy in northern London. However, his mother still made him work at the warehouse, and this brought Dickens to resent her. His stressful childhood led him to start writing essays and fiction, and eventually he wrote the autobiography David Copperfield. Dickens worked in a law office until he became a freelance reporter in 1828. One of his distant relatives, Thomas Charlton, was a freelance reporter at a law school. Dickens worked with Charlton and began writing novels and essays based on the legal system. These writings include Bleak House, Nicholas Nickleby, and Dombey and Son. It wasn't until 1833 when Dickens finally got his first story published. It was titled A Dinner at Popular Walk and was published in London's Monthly Magazine.
In 1836, Dickens became an editor for Bentley's Miscellany. He worked there for 3 years and produced Oliver Twist and the Old Curiosity Show over this time period. Later that year, in April, he was married to Catherine Hogarth. They moved to Bloomsbury and had 10 children together. In 1857, Dickens worked with his friend Wilkie Collins in producing a play. They hired professional actresses, one in which Dickens developed a strong bond with. He later separated from his wife because a divorce would have ruined his reputation. However, Dickens financially supported his wife for a while after that. Soon after separating from his wife, Dickens began traveling the world and performing public reading. Dickens was one of the most popular English novelists of the Victorian era. Some of his most popular novels include A Tale of Two Cities, Great Expectations, and A Christmas Carol. One of Dickens' first pieces of work, Little Dorrit, was written during his weekly visits to the Marshalsea prison. On June 9, 1865, Dickens was involved in a train crash. His carriage was untouched, but the first 7 carriages were thrown off the track. Dickens rushed from his car to aid the injured passengers. Later, Dickens used his tragic event as a short ghost story titled The Signal Man. Exactly 5 years later, on June 9, 1870, Dickens passed away. He had suffered from his second stroke at his home in Higham, Kent. He is buried in the Poets' Corner of Westminster Abbey. So, what did you like more about the book? Great Expectations depicts the differences between the classes and how money can corrupt. The novel makes clear that money cannot buy love, nor does it guarantee happiness. One of the happiest and most morally correct people in the novel is Joe, Pip's sister's husband, and Miss Havisham is one of the richest as well as the most unhappy and loneliest. Pip believes that if he can be a gentleman, he will have everything he wants from the world. His world collapses and he realizes that all of his money has been based on Magwitch's dishonest earning, and Pip finally understands the true value of life. One of the most remarkable aspects of Dickens' work is its structural intricacy and remarkable balance. Dickens' plots involve complicated coincidences, extraordinarily tangled webs of human relationships, and highly dramatic developments in which setting, atmosphere, event, and character are all seamlessly fused. Also, the narrator uses images of inanimate objects to describe the physical appearance of character, particularly minor characters or characters with whom the narrator is not intimate. For example, Mrs. Joe looks as if she scrubs her face with a nutmeg grater, while the inscrutable features of Mr. Wemmick are repeatedly compared to a letterbox. Great Expectations features some of Dickens' greatest characters and one of his trademark convoluted plots. The novel is a fantastic read and a wonderful morality tale. Full of romance, courageousness, and hope, Great Expectations is a brilliant evocation of a time and place and depicts a view of the English class system that is both critical and realistic. So, Sanjana, who would you recommend this book? Through this book, the author draws on his experiences of life and people. The author tells a fictional story in a way which leaves an impression in the mind of the reader as if the story is a non-fiction. The author portrays himself as Pip, an orphan who faces various challenges in life. This book is highly recommendable for all age group, for it says, life is not fair, but it is still good. An optimistic and a happy ending to the story is a cherry on the cake. Dickens has truly portrayed his classy and enticing writing skills. So, I guess this is enough for today's episode. Next week again, we'll catch you up with another 2 interesting, lovely books picked up from my bookshop. Meet you guys next week. Till then, bye and take care. From VIT Community Radio 90.8. My Bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe and, of course, through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay.
Hello to all the listeners. This is VIT Community Radio 90.8 and you're listening to the show Travel Bonanza with your host Ashika. The show where you get to travel around the world through the radio. As we stay in Vellore, how about in this episode we deal with the areas in the near vicinity? And in the near proximity, the first place we think about is the city of Chennai, or as some people call it, Madras. Chennai itself is an excellent tourist destination for all of us, especially the people of Vellore. Chennai is home to beaches, educational centers, recreational facilities, resorts, historical heritage sites, and plenty more. We definitely require more than one episode to feature this city. Thus, we could probably call it Part 1 of Chennai. The later sessions we can explore as we visit the places further. So what is the first thing that one remembers or recollects when one says Chennai? Yes, it is the beach, of course. The Chennai coast contains various beaches, the Thiruvanmayur beach, the Besant Nagar beach, Elliot's beach, Kovalam beach, and of course, how can we forget the Marina beach? So we'll talk about Marina in this first episode. Marina is the landmark of Chennai, or let's say India, being the second longest coast in the world. Marina is a hot tourist destination, even literally. Whenever I've visited the beach, it's always bustling with life. Tourists of various nativities all relaxing at the beach. The attraction of the tourists calls for many souvenirs that people can take back home. The main path to the beach contains side stalls that sell souvenirs like shells, beach attire, handicrafts, and of course, what is a tourist destination without food? There are tiny food stalls throughout the beach. Fish stalls, corn, chips, beach kulfi. Oh, that's my favorite, of course. And the famous bhaji stalls, how can we forget that? And apart from that, which you say the food, you have the horse riding, which is, I think, very particular to the Marina beach. You get to witness fishing right in front of your eyes in Marina Beach, and it's a complete experience. The unique aspect of Marina that sets it apart is the recreational features, like the memorials of individuals who have made a difference to what is Tamil Nadu today, like Dr. MGR's memorial. The facilities are very well maintained and constructed in a magnificent manner. So do visit the memorials, a glimpse of the modern history of the emergence of Tamil Nadu. How can I forget, what is a beach without a lighthouse? You get a chance to get a bird's eye view of the coastal phenomena along the horizon. Enough of me talking. We have an interview with one of the Chennaiites at Marina Beach. My name is Shivakumar. Okay, where are you from? I'm from Chennai. Okay, so what do you do? I'm currently working in a software company in Mumbai, and I'm here for my vacation as this is my hometown. Okay, sir. So what brought you here to Marina Beach? I like those long walks over here, you know, when I find time for myself and everything, and I like jogging over here because it's a pretty long beach and it's fun during the morning times. Yes, and right now you're in the evening, so what makes you come here right now? You know, it's pretty windy and all those types weather, and I like to take a walk when I want to, you know, relax and everything. So you come with your friends. I see a lot of them right now. Yeah, we play football generally, and we hang out sometimes. We play frisbee and everything sometimes, but otherwise we just talk and, you know, eat something over here, and we like the beef stall over here, which is good. So we come there during the nights and hang out over here. Yes, definitely. Marina is such a happening place. There's so much crowd here and it's completely amazing. So what do you think sets Marina Beach apart from the other beaches? Maybe the initiative to, you know, clean the beach, you know, at certain intervals during the weekdays, and that's not, I don't see that in any of the beaches. Like, even though I go to other beaches, but I find Marina, you know, they've taken big initiative to, you know, clean it, and, you know, it looks pretty nice when you come and visit in the morning and during the evening hours. Yes, I still see them clean up, and you see the memorials, etc., which are on the site, and you should see they're pretty clean and they're very neat for everybody to visit even today.
So what do you think is the most interesting thing about Marina? The food, I guess I like the food over here because I come for that mostly because I stay like within around a kilometer from here. So I come for the food, and the beef stall and the fried rice and everything is too good over here. And what is the bhaji and everything is good. It's famous for that. Yes, I've myself tried many dishes out here and I'm having a great time. So guys, be there at Marina Beach in Chennai. Anyway, thank you sir so much for joining us today. Thank you. And I'm sure it would have got the locals' viewpoint of this destination. Next, we will explore the educational facility of Chennai. And Tamil Nadu is known for its education. Yes, I'm talking about the largest libraries in India. One of the largest libraries in the world. Yes, it is the Anna Library. It is right at the heart of the city in Adyar. And of course, you can take the bus or the train, and soon probably the metro would be constructed. It caters to a large population, even the visually challenged. The speciality of this library is that there's an entire Braille section that caters to the visually challenged. And there are various books of various genres, and it's one of the biggest collections in the world. So with me today is another individual who has visited the Anna Library and is an avid reader. What is your name and what are you doing? Hi, my name is Izwan Jaffer and I'm studying in VIT University, Vellore, and I'm pursuing my BBA degree. And so I'm on my final year. So within 5 months to 6 months, I should be finishing my degree. Okay, good luck with that. Are you a regular member of the library? Yeah, of course, I'm residing in the hostels in VIT as a student. And quite often I do go to Chennai for some work or another. So, of course, Anna Library being one of the largest in Asia, there is a need that you should go there, you should visit it at least once. So I have gone there quite a number of times. So when was your last visit, sir? Well, we just had our summer holidays in December. So I think by mid-December I was there. So there was a reason I was in Chennai, around the locality of Adyar where the library is located. So I thought I should really make my visit there and check out the library. Yeah, it's definitely not hard to reach since it's at the heart of the city. And this is like a huge library as per the collection wise and the building as such. So what was your first reaction from outside when you saw one of the Asia's largest libraries? Well, of course, in terms of location, Anna University is very close by. And right across, when you pass Anna University, you come across the library. And the first glimpse, when you look at the library and look at the structure and the overall building, the first glimpse or first thought you get is probably, is this an IT company or IT building? That's how amazing this building looks. Very well polished, great looking building. And I think it's 8-floor building. And when you think, wow, how can a library be there for 8 floors, such a large size? So obviously expecting quite a lot of books, very good quality in terms of library, the content and the resources available for the people of Chennai and the students. Yes, being such a large library, we definitely want to know how is the setup of the library. So what do you have to comment about the setup of the Anna Library? Well, as soon as you enter the library itself, right at the starting, the entrance, you have like a large hoarding in front. That's almost like an index of the content of the library in terms of what's there on each floor. Like one floor you have just on management, another floor on arts, another floor on sports, another floor on engineering, sciences. So you have a whole lot of diversity, and each floor is specialized into category, a specialization into one particular course or another. And that's there for 6 floors. And on the 7th and 8th floor, it's 7th floor's journals, research papers, and a lot of resources for every single user who comes to the library. And 8th floor is the management and the authority, the officials who run the library. Okay, so there is a well laid out plan as you enter the library itself. Yep. So it obviously helps in navigating through the library since it's very large. So sir, what do you think sets apart the Anna Library from the other libraries? Well, there are several components which actually distinguish this library from any other library across India or even in VIT. In fact, VIT has a very good library. But if you look at Anna Library, it's a massive building. It's in the heart of the city. Therefore, it has to cater to the population. Therefore, it has to have a very big library. So there's a lot of differences, and it's very well maintained inside, a very good quality. And of course, all your needs are met, whether
you're in the science stream, management stream, sports stream. So every single component is covered. And of course, even if you're a researcher, you have all the resources you need. So in terms of the structure of the building, the quality of the building, the resources for a user, and the location and the size of the building, it's way better, way superb, and sets it apart from any other library in Tamil Nadu or across country or even in Asia. Yes, that's true. And what is special about this library? That it has a complete braille section for the visually challenged. Yep. So would you like to say something about that? Yeah, in the ground floor, as soon as you enter, there are several components or several departments subdivided. You have a braille section, of course, for the visibly challenged students. And of course, their needs have to be met. They're just as normal as every single one of us. And it's very nice that this particular library caters to everyone's need, and they don't have any problem just because they are visibly challenged. So it's very nice initiative from the government of Tamil Nadu. And that particular section for the braille readers, they have a very large diversity of books, and everything is there for their convenience. So it's very nice, very good initiative. And right opposite to it, you have a separate section just for any examinations to be conducted. And of course, permissions have to be taken from the library authority. But you have a very good setup for examinations to be conducted, a braille section, and you also have a canteen for anyone who comes to the library and spends almost the whole day in the library. Yes, due to the large collection, most people end up in the library right from the early morning till the late evening, till the library actually closes. So, sir, the next question, of course, the collection in Anna Library is huge, and the library is known for that in the world. So what about the collection? Well, for my needs, what I go to the library is for either management or sports. Management is my specialization area. So as soon as I went into the management section, which is I think on the 3rd floor, on each floor, I think I should tell all the viewers or the hearers that each floor has 2 wings, A and B wing. So let's say on the management floor itself, 3rd floor, you have one particular wing just for certain books, certain sections, like let's say marketing, finance, HR, and another section, B wing, just for recruitment, other specializations, and other needs in particular to management. So each floor has its own A and B wing and specializations. So when I went into one particular wing, I think the A wing, I was particularly looking at recruitment and hiring new people and all related to HR and marketing. So I thought there's a huge diversity, a lot of books. And many might be wondering, the authors in this particular library might be just Indian authors, the local authors. But you have authors from all over the world. The best books are available and all the resources are there which you probably cannot buy online. And I was very, very satisfied, at least my needs when I went to find certain books, I got them. And in fact, there were so many books related to recruitment and hiring people that I in fact had to choose. I was in a confusion which book to choose. So I mean, that's a great thing for any librarian or any person who's an avid reader. Then I went to the sports section. In the sports section, of course, you look at football, cricket, basketball, hockey, swimming, several other sports. And every single sport is very well covered. You have all the books, all the resources, and it's all up to date. Even, let's say, if I'm a Manchester United fan and I follow soccer, the latest editions of the yearbook of the club and latest reviews and magazines about the club, autobiographies of players, every single thing is there in the library. And most importantly, it's very well organized and very well maintained, and it meets the need for every single avid reader and encourages every single person to come to the library and spend their time in the library. Yes. And we as students require journals for our research. So how do you think the library caters to that need? Well, on the 7th floor is the section for all the research journals and all the collections, all the resources we need for any specialization, any course we are pursuing. So every single journal or every single category, let's say management or science, has a lot of subdivision journals or publications. So there's a lot of variety in terms of journals, a lot of publications, and it's very well organized, as I mentioned before. So all the journals you need for references are there. So you can use the best of the resources, and that in turn helps your publication or your research project. So there's an entire floor for the journal section. Exactly. So I'm sure us VITians would find it very, very interesting and definitely a need for us. So, sir, what about the integration of technology in the whole facility? Well, first thing when I went into the library, I thought there would be Wi-Fi. There isn't Wi-Fi in this library, but they have computers in some floors.
Especially in the kids section, of course, there are a lot of books for them. Along with the books, you have computers. Like you have CDs which will enhance their learning, make the learning experience much more better, more comfortable, more fun. So as per the needs, computers are placed in certain places, but it's not there in every single floor. And of course, I think it is there for a reason, and the management has done that for a reason. Because of course, if you have Wi-Fi and you have computers everywhere, quite naturally people would misuse it for the wrong reasons. And therefore, computers are placed at the right, select and appropriate places. Yes, and because it'll be a free open source, I'm sure they have to monitor it. And it could be a suggestion also for their further use. So, sir, this is such a huge educational opportunity, of course. Do you think the Chennaites actually utilize the resource very well? Well, I'll be honest, like when I went there, the number of people there were very less. Probably that could be because that was during the holidays period. But I think other than that, from even my friends who have talked to the people of Chennai, very few people even use the library. And I really don't know what could be the excuses, because the location-wise is very good. You have every single resource there. So there isn't really any excuse for the people of Chennai. And I don't think you get any better source of learning, better source of enhancing your knowledge. And in this world, this century where everything is knowledge and how you develop yourself, I think there isn't any other place better than being at the library. And I think probably one suggestion which I have to the authority or the government who's running the library, they could probably, do the marketing of the library to create awareness about the library's existence. That in turn will create awareness and people will come to the library. So I think that is one suggestion which the government can incorporate over the period of time. Yes, that's very understandable. Do you have any other suggestion to the library authorities in terms of maintenance or further facilities? Yes. Thanks for pointing that out, because, the whole library is air conditioned. It's very well organized and it's very clear for any person who enters the library on where their books are. But one suggestion is it's a beautiful structure, beautiful building, but there's a lot of scope for improvement in terms of, the hygiene and the health and the way the building is maintained. There's a lot of dirt, a lot of dust, the glasses need to be cleaned, and probably the air conditioners need to be serviced. There's a lot of things which I notice wherever I go. So I think when the library is such high standards in terms of the content of books, there is always a need to improve on the quality and the standards of the library in terms of basic cleanliness, health and hygiene. That is one big area of improvement which the library authorities can do. But if you look at it from their side, the library has been old and has been running for quite a long time. So if you look at that span and the number of years the library has been running, it's not bad the way they've maintained it. But always there is scope of improvement, because the number of people which I saw at least that particular day in the housekeeping department, there were quite a number of people. So in fact, when you have so many people, you expect the work to be done. So of course, there probably is a mistake in the way the work is being done by that particular department. So that is one big area of improvement. Yes, of course. For the efficiency, any suggestions are welcome. You're a VIT student, so I'm sure you'd like to advise the students that it would be a great opportunity to actually visit the library. So could you just let our listeners know that what it takes to be in the library? Well, I know like all my friends and fellow students in VIT, we have time to spend on movies, games, going out with our friends, but I think we have a superb library in campus. And even that itself, not many of us utilize. So I think every single one of us have to spend at least, let's say, 1 hour reading a book, or at least trying to visit the library and making that particular effort. Because in the end, our communication skills matter the most, our knowledge matter the most, and being aware of the current affairs, that's what's needed from every single one of us. And most of us don't do that. And we have to prioritize on that. And I think all of us are grown up enough to at least manage our time well and visit the library, spend our time, enhance our knowledge. And it's a great source of learning. And there's so many books, and once you start reading, I'm someone who's become an avid reader over the period of time. And when you start reading books, you really start thinking, well, I don't think I have enough time to finish all the books which I want to. So that's a great feeling, and I think every single one of us should have that feeling over a period of time. And everyone should start reading books, because there's nothing better than reading books, because the amount of time you spend on movies, 2.5 hours, or going out, a total of 5 hours in a day. You just spend 2 hours in your books. There's nothing better than that. So I recommend every single one of us to make that effort, set time in a schedule to just read a book or read the news. Yes, and many of us visit Chennai often, or they live in Chennai.
So if you're in Chennai and it's right at the heart of the city, I'm sure it's kind of a necessity to actually go to the Anna Library, and especially as VIT students. And any other words you'd like to say, Mr. Rizwan? Yeah, just one last thing. In terms of location, this library is in Adyar, a mall like Express Avenue and Satyam Theatres are very close by. So these are the distractions for the people. But I think that shouldn't be an excuse for everyone, and we should make that effort to come to this amazing library, and hats off to our government. Yes, it's a well-connected place, so do visit that place, especially as students of VIT. Thank you so much for joining us today, Mr. Rizwan. It's a pleasure. Welcome. That was a pretty informative exchange. So everybody, especially the VITians, please use this resource well, which requires at least a whole day of spending. With this, we come to the end of part 1 of Chennai. We have plenty more places to visit. Mahabalipuram, the beach resorts, and plenty more. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. சித்திரை கொள்ளும் நேரமிது, சித்திரை பெண்ணே பாடல் தொடு, இதழ்களை சேர்த்து கைகளை கோர்த்து காற்றினில் நுழைந்து பாடல் தொடு, காதலில் மூழ்கும் காலமிது, நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. மயில் தோகை விரித்தாடி இருள் போர்வை நிறம் மாறி வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ, வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ, இளங்குயிலின் சதி சூடி மரநிழலில் கவி பாடி, கான்மழையின் காலத்தில் குளிரேற்ற கண்ணிமையும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. நெடுங்கிளைகள் வளர்ந்தோடி பசு மரங்கள் சுமை கூடி பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும், பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும், சுடர் விழிகள் வழியோடி மிடரிடையே மொழி தேடி, கண் அசைக்கும் நேரத்தில் களி கூட்டும் சிலை முகமும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8.
என்னாச்சு பிரியா, சோகமா இருக்க? ஏன்டி ஸ்கூலுக்கு வரல? இனிமே நான் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன்டி. எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க. என்னடி சொல்ற? உனக்கு இன்னும் 18 வயசு கூட ஆகலையேடி. உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியுமா? எங்க மாமா பையன் கூட தாண்டி கல்யாணமே. எனக்கு பிடிக்கல, நான் படிக்கணும்டி. முதல்ல இந்த காலை கட் பண்ணிட்டு 1098 நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லடி, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பயமா இருக்குடி, அவங்க எப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? சொல்றது செய் பிரியா. 1098க்கு உடனே கால் பண்ணு. ஹலோ, சைல்ட் லைன், சொல்லுங்க. சார் எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க சார். நான் படிக்கணும் சார். நீங்க எந்த ஊருமா? அட்ரஸ் சொல்லுங்க. நாங்க சைல்ட் லைன்ல இருந்து வரோம். எங்க உங்க பொண்ணு? குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின்படி 18 வயது பூர்த்தியாகாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்தல் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். சமூக பாதுகாப்பு துறை, சைல்ட் லைன் 1098, காவல்துறை என பல்வேறு வழியாக புகார் அளிக்கலாம். குழந்தை திருமணங்களை தடுப்போம், பாதுகாப்பான தமிழகத்தை உருவாக்குவோம். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தை பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்பு துறை, தமிழ்நாடு. All marriages are sacred, but all are not safe. Around 70% of women in India are victims of domestic violence. National Crime Records Bureau reveals that a crime against a woman is committed in every 3 minutes and a dowry death occurs in every 77 minutes. And one case of cruelty committed by either the husband or the relative of the victim occurs in every 9 minutes. According to the UNICEF Global Report on Adolescence 2012, 57% of boys and 53% of girls in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. If the numbers we see in domestic violence were applied to terrorism or gang violence, entire country would be up in arms and it would be the leading story every day and night. Latika belongs to a poor family of Dashpur village. She completed her graduation and is working as a teacher in a school in Mahanagar city. Raj, coming from a well-off family, is also working in the same school as a teacher. They both are in love and are planning to marry each other. Latika, my parents would like to see you to decide upon our marriage. We'll be coming tomorrow to your house. Okay, Raj, I'll make the arrangements. Raj, along with his family, comes to see Latika. Latika is very well brought up and a simple educated girl. She is the only educated girl from our village. I am happy to give my daughter to you, Raj. We'll take care of her, Papa. I never thought that my son would ever go for a love marriage. Even though we are agreeing for this marriage, only because we are sure that you will give your daughter a handsome amount of money so that they can lead a happy married life. All that I have made is for Latika only. I will be happy if she is happy. We will be happy if you give us 1 lakh rupee and a 2-wheeler. I will make sure that you will get it before the marriage. Marriage is over and the scene follows the next very day of marriage. Latika, how's the environment here? I know you will be homesick. No, Maji, I'm happy and I feel like being at home. After 1 month of marriage. Latika, where's my tea? Wait, Maji, I'm bringing it. Don't you know that I need my tea at 4 in the evening? Maji, sorry, I had to correct some answer sheets. It was a very urgent work. Here is your tea. Already a lot of work is pending. Raj comes back home. Latika, tea. I had just made tea for Maji and I have lots of work to do. Ask your mom to make it for you, please. Latika moves towards the study room. Why should I make tea for you? That's the reason I got you married. Latika is having a lot of work in school. Still, she manages to do all the household chores. If she can't do all this, then ask her to quit the job. Quit the job? At any cost, I won't leave my job. It's 2 years of my hard work that I ended up in this job. I'll somehow manage to do all my duties, but I won't quit the job. पहले घर का काम, फिर बाहर का. Similar things happen for a couple of days. Suddenly, one day the situation turns very tense. Latika,
You have to leave the job. Because you are not doing any household work and not taking care of my mom. She has become unhealthy and weak. I want you to quit the job. I did not know that you will also support your mom and go against me, Raj. I did not expect this from you. If you are so insistent, then okay, I'll quit my job. After 2 weeks, the whole family is in a monetary crisis. Latika, see, Raj's salary is not sufficient to run the house. You only asked me to quit the job, na? And now what do you expect me to do? Should I go on the streets and beg? How can you talk to me like this? Is this the way you talk to elders? We are facing crisis only because of you, and you will have to bring the money. What? This is ridiculous. Already my father has given you all his life savings. Now where will I get money from? I don't want to hear all that shit. Manage from anywhere. All I need is 30,000 by the end of this week. No, Maji, please don't do this to me. Already I have quitted the job for you people, for your happiness. My father is already in debt. No excuses. I need the money. Hello? Hello, Beti. How are you? I'm fine, Papa. No. Beta, I know you very well. What happened to you? Dear, please tell me. Papa, I quitted my job because Maji and Raj were too adamant. Now they're asking me to pay 30,000 rupees within a week. What? We had already fulfilled their demands. Anyway, don't worry, Beti. I will find out a way to solve this situation. But Papa, from where will you get this huge amount in a week? I love you, Beti, and I can do anything for your happiness. Papa, the dam is now overflooded. I think we should report the matter to the police. No, Beti, you are now married, and that is your home. And you must do all the things needed to keep it intact. Don't worry about me. I will manage the money somehow. After 1 week, Latika's father visits Raj's house. He somehow manages to pay them 10,000 rupees. Only 10,000? I told you to bring 30,000. Where's the rest of it, Latika? Maji. Latika, wait. Let me say. It is not Latika's fault. Sorry, I got this much money only. And for getting this much money, I have mortgaged my house, my field, everything. Now I don't even have a roof over my head to live. If you can't give 30,000, then take your girl with you. Raj, how can you say this? Your drama won't work here. Now stop crying and get lost. We don't need you here. Get out of my life. No, Raj. Please don't do this to me. I am sorry. It's my fault. Please don't punish my daughter. I will get you the money within 2 days. 2 days? At the dining table. Is this how you make dal? Didn't your mother teach you? How dare you say anything about my mother? आजकल तेरे नखरे बहुत देख रहा हूँ मैं. क्यों और कोई मिल गया है क्या साली? Latika got injured very badly. They locked her up in her room. She calls up her father. Hello. Latika. Latika, why are you crying, my dear? Please forgive me. I've given you a lot of troubles. And now further I won't. Papa, I'm leaving. Beti! Hello. Hello. Police team and girls dad in Raj's house. Mother-in-law opens the door. Raj, police! Police in our house! Stop your melodrama. Where's this girl? We have to search your house. No, she's not in the house. She went to the market. No, he is lying. She is here only. She had called me before. Constable, search the house. Constable breaks Latika's bedroom lock. Latika! Stay away from the crime scene. You both are under arrest. The danger is real. Domestic violence hurts all family members. When a person is abusive, he or she eventually loses the trust and respect of his or her partner. Abused partners are afraid to communicate their feelings and needs. Everyone has a right to feel safe in a relationship. Disagreement develop from time to time in relationship. Domestic violence is not a disagreement. It is a whole pattern of behavior used by one partner to establish and maintain power and control over the other.
These behaviors can become more frequent and intense over time. They are destructive and dangerous. The abusive person is responsible for this behavior. That person is the only one who can change them. Don't wait until you and the one you love get hurt. You're not alone. Raise your voice. Patterns left uninterrupted can continue forever. Domestic violence is a pattern that unless something significant changes, it will go on and affect everyone around you, your friends, family, and your children. No man can know where he is going unless he knows exactly how he arrived at his present place. மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான், தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். கொண்டு தீண்டியே தூக்கங்கள் குறைத்தாய். பூமகள் என்று என்னையே போர்வைக்குள் இழுத்தாய். நிலவோடும் நிலம் மீதும் என்னை ஏந்தியே நீலவானிலே நெஞ்சோடு சாய்ந்தாடும் தென்றலே. நம்மை கண்டு நட்சத்திரம் வெட்கப்பட்டு கண்மறைக்கு. மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். வானவில் வண்ணம் கூட்டியே வார்த்தைகள் வரைந்தாய். தேன் துளி என்று என்னையே நாக்கினுள் ஒலித்தாய். விழியோரம் நடை போடும் ஆசை மேகமே எந்தன் ஜீவனே, கரம் சேர்த்து நடமாடும் சொந்தமே. உன்னை போல மின்னல் கூட மின்னி மின்னி முத்தம் போடும். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான், தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் பவித்ரா. தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8.
வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. நம்ம கூட பேசுறதுக்காக விஐடி வேளாண்மை துறை பேராசிரியர் டாக்டர் பால் மான்சிங் சார் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார். இன்னைக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கான விவசாயம் குறித்த பயிற்சிகள் நீங்க இந்த வயல் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்கீங்க. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? வணக்கம். விஐடி வேளாண்மை துறை சார்பாக இன்று ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் விவசாயிகளுக்காக நடத்தப்பட்டது. பருவநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற விவசாயம். இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா இந்த பருவநிலை மாற்றம் என்பது மிகவும் ஒரு கொடிய தாக்கத்தை விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. மழை காலங்களில் நாம் மிகவும் அதிகமாக மழையை பெறுகிறோம். வெயில் காலங்களில் அதிகமான வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் விவசாயிகளுக்கு அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீள்வது எப்படி, இந்த பாதிப்பை நாம் எப்படி சமாளித்துக் கொண்டு விவசாயம் செய்வது என்பது குறித்து முனைவர் ஸ்டீவ் ராபி என்கிற பேராசிரியர் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகம், யுனைடெட் கிங்டம், இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து இங்கு வந்திருந்தார். நம்மளோட விவசாயிகளோடு அவர் கலந்து ஆலோசித்தார். அவர் சில ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார். அது மாத்திரமல்ல, குறைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு மேலும் இதிலிருந்து நம்முடைய விவசாயிகள் எப்படி விடுபடுவது என்பது குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். விவசாயிகளுடைய பண்ணையிலே ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். கலந்து கொண்ட அனைத்து விவசாய பெருமக்களும் இதில் பயனடைந்தார்கள். நன்றி. வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விஐடி வேளாண்மை துறை வழங்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம், இது குறித்து பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா. என் பேர் வஜ்ரம்மா. நீங்க விவசாயம் பண்றீங்களா? பண்றேங்க. என்ன விவசாயம் பண்றீங்க நீங்க? நெல், கேவுரு, பூச்சி அடிக்குது, மிளகாய் அடிக்குது, மல்லிப்பூச்சி அடிக்குது, எல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோங்க விவசாயி. இந்தந்த காலகட்டங்களில் இந்தந்த பயிர் செஞ்சா நல்ல பயிர் விளைச்சல் அடையும்ட்டு எந்தெந்த மாசத்துல எந்தெந்த பயிர் நீங்க சாகுபடி செய்வீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கார்த்திகை மாசத்துல நாத்து விட்டு மார்கழி மாசத்துல நடுவுங்க, அது நல்லா வளர்ச்சி ஆகும் பயிர். அப்போ அதுக்கு ஆனி மாசத்துல விட்டு பயிர் நட்டு அது வளர்ச்சி ஆகும். நல்லா எல்லாம் மருந்து வாங்கிட்டு வந்து அடிக்கிறோங்க, எருவு கொட்டுறோங்க, தழை போடுறோங்க, அதெல்லாம் செஞ்சா நல்லா வருது பயிர். இப்போ விவசாயத்துல நல்ல வருமானம் இருக்குதுங்களா? நல்லா செஞ்ச வருமானம் இருக்குது, ஆனா செலவும் இருக்குது. அது செலவு இருக்குது, அது வருமானம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம போட்டாதான் வேலையுது, போடலாம் இன்னும் வேலையுதா. விவசாயத்துல இன்னைக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை இருக்குது. ஆனா இந்த ஆட்கள் பற்றாக்குறைய எப்படி எல்லாம் சரி செய்றீங்க, அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. ஆளு கூட்டிட்டு நாங்க செய்யறோங்க, செஞ்சாதான் நம்ம கூலி கொடுத்தோம். இப்ப அந்த நாள் கம்மி கூலி, இந்த நாள் 250 ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு கூலி. இப்ப அது கூட ஆளே கிடைக்கிறது இல்ல. இப்ப நெல்லா இருக்கிறதுக்கு மிஷின் தான் கொண்டாந்தா இருக்குது, ஆள் அறுக்கிறதுக்கே வரமாட்டேன்றாங்க. அறுப்பா இருக்கிறதுக்கே எல்லாம் மிஷின். இந்த கூலி ஆளெல்லாம் ஏன்னா செய்யறது? இப்ப எங்களுக்கு கூலி செஞ்சாதான் உண்டு, கூலி செய்யலன்னா இல்லை. அது அறுக்க போனாதான் நம்மளுக்கு நெல் போடுறாங்க. இப்ப எல்லாம் மிஷின் வச்சுன்னு அறுக்குறாங்க, அறுக்க முடியுதுலன்றாங்க ஆளுங்க. விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சோம். நன்றி எல்லாருக்கும், உங்களுக்கு நன்றி. இன்னைக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம் குறித்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க. இந்த பயிற்சி வகுப்புல என்ன உங்களுக்கு சொல்லி தந்தாங்க? நீங்க என்ன விவசாயம் பண்றீங்க? நாங்க சேப்பங்க மலாட்டை இதான் போடுவோம், இதான் விவசாயம் பார்க்குறோம் நாங்க. அது நம்ம சலு பண்றது பொறுத்து, எப்படி சலு பண்றோமோ அது பொறுத்து விளையுது. மண்ணு பொறுத்து, உரம் எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த உரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மகசூல் கிடைக்குது. என்ன மாதிரியான விவசாயம் பண்ணா இதுக்கப்புறம் இந்த பருவத்துல நல்லா பயிர் வரும்ன்ற மாதிரி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க விவசாயத்தை பத்தி சொன்னாங்க, உரம் இது போட சொல்லி, மருந்துலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சோம். நன்றிண்ணா. விஐடி வேளாண்மை துறை வழங்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம், இது குறித்து பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வேளாங்கண்ணி. எந்த ஊர் நீங்க? சிறுமூர். இங்க என்ன சொல்லி தந்திருக்காங்க, நீங்க என்ன விவசாயம் பண்றீங்க? நாங்க நெல் விவசாயம் பண்றோம். அந்த பருவநிலை காரணமாக குளிர்காலத்துல, வெயில் காலம், இது மாதிரி 3 காலத்துக்கு எந்த மாதிரி மருந்து யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கேற்ற மருந்துக்கு நாங்க எப்படி அடிக்கணும், எது அதிகமான டோஸ் அதிகமா கொடுக்கும் அப்படின்றத பத்தி எங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. நெல் பயிருக்கு எந்த மாதிரி மருந்து அடிக்கலாம், அண்ட் பழம், மரம், செடி, கொடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாங்காய், சப்போட்டா, வாழை, அதுக்கு எப்படி மருந்து யூஸ் பண்ணணும், வெயில் நாளத்துல எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்ற டோஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க. வேர்க்கடலை, கலக்காய் பத்தி நம்ம பயிர் வைக்கணும், அதுக்கு சுருள் பூச்சிக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கலாம், அதை பத்தி இந்த பேசியிருக்காங்க. இன்னைக்கு மீட்டிங்ல எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. இது மூலமா நாங்க பயனடைஞ்சிருக்கோம். இதுல நாங்க கத்துக்கிறத நாங்க போயிட்டு அந்த இயற்கை உரம் மூலமா நாங்க என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணலாம். செயற்கை உரம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம். இயற்கை உரமா அந்த மண்புழு உரம், இது மாதிரி எதனா எங்களுக்கு கிடைக்குது, வேப்பங்கொட்டை கரைச்சல், அட்டவுனி பூச்சி ஓட்டுறது, இது மாதிரி நாங்க எதனா பயன்படுத்தி நாங்க இயற்கை உரத்தோட நாங்க வாழணும், நல்ல சமுதாயத்தை படைக்கணும், நாங்க நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் சார். நீங்க என்ன விவசாயம் செய்யறீங்க, என்ன போட்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய நிலத்துல? நெல், கடலை, கேழ்வரகு, உளுத்தம்பயிர் தான் சார் நாங்க பயிர் வச்சுன்னு
எங்களுக்கு வீட்டில் அண்ட் வாழை இருக்கு. பயிற்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்க விஐடியில், இன்னும் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் வேற ஏதாவது விஐடி வேளாண்மை துறை சார்பாக தந்தா நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி எந்த பயிற்சி உங்களுக்கு தேவை? எந்த பயிற்சி தேவைன்னா எங்களுக்கு வந்து மண் சார்ந்த வகை தான் சார் தேவைப்படுது இப்போதைக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பயிர் வைக்கலாம், மண் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது ஒரு கிழங்கு வகைகள், சேம்பு, கரணை, உருளை இது மாதிரி எதனா பயிர் வைக்கலாமா, இல்லை நெல் பயிர் ஏதாவது அதில் வைக்க முடியுமா அந்த மண்ணில் அப்படின்னு மண் பரிசோதனை பார்த்து அதுக்கு மூலமா நாங்கள் விஐடி வந்து எங்களுக்கு மண் பரிசோதனை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு மூவ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சார். நாங்கள் இல்லை கரும்பு வைக்கலாமா, இல்லை மஞ்சள் பயிர் வைக்கலாமா, இல்லை வந்து நெல் இதுதான் வைக்க முடியுமா, இல்லை கரும்பு வைக்கலாமா, இல்லை மஞ்சள் வைக்கலாமா, இல்லை பூந்தோட்டம் வைக்கலாமா, இதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு மண் வந்து இவங்க வந்து சரி பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் விவசாயம் பண்ணலாம் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் சார் விஐடி மூலியமா. ஓகே, தேங்க்யூ சார். பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பயிற்சி வகுப்புல பங்கேற்ற நிறைய விவசாயிகள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு இந்த பயிற்சி வகுப்புல பங்கேற்ற விவசாயி ஒருத்தர் நம்ம கூட பேச இருக்கிறாரு. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து ராஜேஷ். ஆரணிலேருந்து வரீங்க. சரி, நீங்க என்ன விவசாயம் செய்றீங்க, என்ன பயிர் இப்ப சாகுபடி செஞ்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து நெல் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கத்திரி, மிளகாய், வெண்டை இந்த 3 ரகமும் பண்றேன். பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விவசாயம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத குறித்து இன்னைக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுங்களா அந்த பயிற்சி மூலம்? இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. சார் சொன்னாங்க எல்லாமே இந்த விஐடி காலேஜ் மூலிமா எல்லா கொஷினும் இது பண்ணாங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்துச்சு. எங்களுடைய இதுவும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த எந்த சீசனில் என்ன பண்ணலாம், இந்த தட்பவெப்பநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கோசம் சார்கிட்ட நாங்களும் சொல்லியிருக்கோம். அதை இது பண்ணி சொல்கிறேன்னு இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எந்தெந்த பயிர் எப்பப்பெல்லாம் வந்து சாகுபடி செஞ்சா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் விவசாயத்துல மகசூல் நல்லா கிடைக்கும், அதை பத்தி வந்து சொல்ல முடியுங்களா உங்களால? சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெல் இந்த மாசத்துல இருந்து இந்த மாசம் வரையும் போடுவாங்க, சில மாசங்கள்ல கலக்கா போடுவாங்க, அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. சாம்பிள் சொன்னா சித்திரை 5க்கு விதை விடுவோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 20-25 நாள்ல நடுவு நடுவோம். அதே மாதிரி ஆடி பட்டத்துக்கு வந்து ஆடி 18க்கு ஆடி பெருக்குக்கு விடுவோம் நாற்று, அதே மாதிரி நடுவு செய்வோம். அதே மாதிரி வந்து கார்த்தி 5க்கு பட்டன்ற மாதிரி நாங்கள் கார்த்திகையும் விதை விடுவோம். கத்திரி, மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நர்சிங்கில் வாங்கி பண்ணுறதை விட நாங்களே நாற்று விட்டு இந்த கத்திரி மிளகாய்லாம் வந்து எங்கள் அந்த கார்த்தி பட்டத்துக்கு விட்டு அதை நடுவு செய்வோம். அதுதான் வந்து எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குது. நாட்டு ரகம் பண்ணுறோம், நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயம் ப்ளஸ் செயற்கை விவசாயம் ரெண்டுமே வந்து செய்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது பிடிக்குமா, இல்லை செயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்? இயற்கை விவசாயம் செய்து ரொம்ப நல்லது தான். நான் அதை பற்றி குறை சொல்ல மாட்டேன். சைக்கிள் தான் அதிகமாக பண்ணுறாங்க. இயற்கைக்கு மாறணும் தான் எங்களுடைய கருத்தும். அவருடைய இயற்கைக்குரிய ஃபுட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்பு நல்லா இருக்கும், எல்லாருக்குமே நோய் நொடி இல்லாத நல்லா வாழலாம். நன்றிங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றி. பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விஐடி வேளாண்மை துறை நடத்தின பயிற்சியில் பங்கேற்ற விவசாயி ஒருத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க, உங்க பேர் சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஆதனூர் இயற்கை உழவன் கோவிந்தசாமி கண்ணன் என்னுடைய பெயரு. நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு மேலா இயற்கை விவசாயம் செய்துட்டு வரேன். அந்த பாரம்பரிய ரகங்களான மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, தங்கச்சம்பா, தூயமல்லி இது போன்ற நெல் ரகங்களை பயிர் செய்து வரேன். என்னுடைய வயலில் வந்து ஒரு துளி உரமோ ஒரு துளி விஷமோ போடுவதில்லை. சிறப்பான முறையில் தான் பயிர் செய்து எங்களுடைய இயற்கை விவசாயிகளோட குறிக்கோள் என்னென்னா ரசாயனம் இல்லாமல் விவசாயம் செய்து நாட்டு மக்களுக்கு நஞ்சு இல்லாத உணவு கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள். அதன்படி நாங்கள் செய்துட்டு வரோம். மற்றும் உள்ள அனைவரையும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பயிற்சியில் எந்தெந்த பழ வகைகள், செடிகள், எந்தெந்த நெல் வகைகள் எப்போ பயிரிடலாம்ன்றதை பற்றி வந்து இந்த பயிற்சி வகுப்பில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இதை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். வேலூர் விஐடி கல்லூரியில் விஐடி வேளாண்மை துறை வயல் மூலமாக வந்து இன்னைக்கு ஒரு சிறிய ஒரு பயிற்சி வகுப்பு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான விவசாயம் பண்ணணும், பருவநிலை மாற்றத்தை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பயிர்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் சொன்னார். சிறப்பான முறையில் இந்த பயிற்சி எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. விஐடி வேளாண்மை துறைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். My name is Dr. Stephen Dobby. So I'm a professor at the University of Leeds, and I've come here to VIT, which is a very special place in India, and I'm learning about all of the crop science that's going on here. I'm giving presentations and meeting the students, and we're connecting with the farmers here to hopefully create a link between the science that's going on and improve the links with the farmers. Okay, thank you. மெல்லிய நிகழ்வுகளில் தொடங்கி நெஞ்சை கசக்கும் நிகழ்வுகள் வரை நீளும் நம் வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 உணர்வுகள். உணர்வுகள் இது எதை குறிக்குது?
நம்மோட அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கிற சின்ன சின்ன நிகழ்வுகளால நம்மோட மனசுல ஏற்படுற அழுத்தம், அந்த அழுத்தத்தால நகர்த்தப்படக்கூடிய நம்மளோட வாழ்க்கை, உணர்வுகளும் நிகழ்வுகளுமா மாறி மாறி நம்மளோட வாழ்க்கைய உந்தி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு நிலை. இந்த நிலைய நம்ம மனசு திரும்ப திரும்ப அலசி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் உணர்வுகள். உங்க மனசு என்ன உணர்தோ அதுதான் உங்களோட நடவடிக்கையா பிரதிபலிக்குது. அப்படி பிரதிபலிக்கிற விஷயங்களை தான் விஐடி பண்பலையில இப்ப கேட்க போறீங்க. மனதை வருடும் உணர்வுகளை கேட்டு நடப்போம் வாங்க. தினமும் நம்மளோட வாழ்க்கை பயணத்துல எத்தனையோ பொருட்களை தவறுதலா பல இடங்கள்ல மறந்து வச்சிடறோம், இல்லைன்னா தொலைச்சிடுறோம். அப்படி தொலைக்கிற எல்லா பொருட்களையும் நம்ம நினைவுகள் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அதுலேயும் சில பொருட்கள் நம்மளோட ஞாபகத்துல இருந்து எப்பவுமே அகலாம இருக்கும். ஏன்னா அந்த பொருட்களை நாம் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கியிருப்போம். நானும் அது மாதிரி ஒரு விளையாட்டு பொருளை வாங்கினேன். ரொம்ப சின்னதாக, கைக்கு அடக்கமாக, கையில் எடுத்த உடனே விளையாடுற மாதிரி அந்த காலத்து காமிக் கதைகள்லாம் வர ஒரு பொருள். அது எனக்கு கிடைச்சதே பெரிய கதை. அது ஒரு தனி கதைன்னே சொல்லலாம். அது ஒரு பண்டிகை காலம். அப்பா, அம்மா, நான், எனக்கு அப்போ ஒரு 10 வயசு இருக்கும். சின்ன பையன் கடைக்கு போய் சில பொருட்கள் வாங்கணும்னு சொன்ன உடனேயே சந்தோஷமாயிட்டேன். அம்மாவும் நானும் நடந்து போய் அப்பாவோட கடைக்கு முன்னாடி நின்னோம். அப்பா எல்லா வேலையையும் முடிச்சுட்டு எங்களை கூட்டிகிட்டு பண்டிகைக்கு பொருட்கள்லாம் வாங்க கிளம்புனாரு. எங்கள் எல்லோருக்கும் ட்ரெஸ் எடுத்தோம். பண்டிகைக்கு எல்லோருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு இனிப்புகள் வாங்கினோம். அன்னைக்கு சமைக்கிறதுக்கு காய்கறிகள் 2 பைகள் நிறைஞ்சிடுச்சு. கடைகளில் வாங்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு ஒரு பேக்கரியில் தின்பண்டங்கள்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு நின்னோம். எல்லாருக்கும் காரமாக வாங்கினாங்க. ஆனால் எனக்கு மட்டும் பால்கோவா, சின்ன பையன் தானே, அதான் இனிப்பு வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த பேக்கரிக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கடை இருந்தது. அந்த கடையோட பேர் லக்கி ஸ்டோர்ஸ். அந்த கடையில் எல்லா பொருட்களும் இருக்கும். சோப்புலேருந்து சென்ட் வரைக்கும் அங்கே கிடைக்கும். நான் அந்த கடையில் எனக்கு ஏதாவது வாங்கி தரணும்னு கேட்டேன். அப்பாவோட நண்பர் தான் அந்த கடையை வச்சுருந்தாரு. நான் அந்த கடையில் இருக்க எல்லா பொருட்கள் மேலேயும் என்னோட கண்ணை ஓட விட்டேன். என்னோட கண்ணு கடைசியாக வந்து நின்ன பொருள் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட ஞாபகத்தில் இருந்து விலகாமல் இருக்குது. ஆமாங்க, அது ஒரு பூத கண்ணாடி. பூத கண்ணாடியை வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ண போறேன்னு அம்மாவும், அந்த பூத கண்ணாடியை கொடாப்பா அப்படின்னு அப்பாவும் என்னோட சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்தினாங்க. கேட்ட உடனே கிடைச்சிருந்தா இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட ஞாபகத்தில் அந்த பொருள் இருந்திருக்குமான்றது சந்தேகம்தான். அந்த கடையில் இருந்த பூத கண்ணாடி என்னோட கைக்கு வந்தது. ஆனால் ஏற்கனவே 2 பைகளில் நிறைய பொருட்களை வாங்கி வச்சுருந்தோம். அதனால வீட்டுக்கு போன பிறகுதான் அதை விளையாண்டு பார்க்கணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு தடவை உள்ளங்கையை பார்த்து உள்ளங்கை ரேகைகள் பெருசாகிறப்ப என்னோட மனசுல சந்தோஷமும் அதிகமாயிடுச்சு. ஆனா அம்மா அதை வாங்கி பைக்குள்ள வச்சுட்டாங்க. அதுக்குள்ள ராத்திரி 9 மணி ஆயிடுச்சு. அந்த ரோட்ல இருந்த பல கடைகளை சாத்திட்டாங்க. ஒரு சில கடைகளை அப்பதான் சாத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்பாவோட கடைக்கு போய் சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு அம்மா பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டாங்க. நான் எனக்குன்னே அந்த சைக்கிள்ல இருந்த குட்டி சீட்ல உட்காந்துக்கிட்டேன். இன்னமும் என்னோட ஞாபகத்தில் இருக்குங்க. அப்பா அந்த ரோட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சப்போ முழுக்க இருட்டாக இருந்தது. ரோடே கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக இருந்ததுனால அந்த ஒரு 300 மீட்டர் ரோட்டில் பாதி தூரத்தை கடந்திருப்போம். திடீர்னு என்னோட மனசு படபட படபடன்னு அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அங்கேயும் இங்கேயுமா ஓடி அம்மா செஞ்சு கொடுத்த சாப்பாட்டை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடாம அந்த 2 பைகளையும் தேடி பார்த்தேன். அப்போ என்னோட மனசு இன்னும் படபடன்னு அடிச்சுக்கிச்சு. என்னோட பூத கண்ணாடியே காணும். பல தடவை தேடி பார்த்த பிறகும் அந்த 2 பைகளும் என்னை பாவமாக பார்த்தது மாதிரி இருந்துச்சு. ராத்திரி போய் தேட முடியாது, காலையில் போய் பார்த்துக்கலான்னு அப்பா சொன்னாங்க. ஆனால் அது விழுந்த இடத்துலையே உடஞ்சி போயிருந்தா? அந்த 300 மீட்டர் ரோட்டில் பாதி தூரத்தை கடந்தப்போ மனசு படபடுத்துச்சு. அந்த பூத கண்ணாடி விழுந்த சத்தம் கேட்டுதானா? இது மாதிரி பல கேள்விகள். மறுநாள் காலையிலேயே என்னோட சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு அந்த 300 மீட்டர் ரோட்டை அளந்து பார்த்துட்டேன். ஆனால் அந்த பூத கண்ணாடியை எந்த பூதம் தூக்கிட்டு போச்சுன்னே தெரியல. அதுக்கு அப்புறமும் பல தடவை அப்பா கிட்ட பூத கண்ணாடி வேணும்னு கேட்டிருக்கேன். ஆனால் அந்த கடைக்காரரு ஒரு தடவை கூட பூத கண்ணாடி வாங்கி வைக்கவே இல்லை. அந்த பூத கண்ணாடியை தொலைச்சி பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சுங்க. இன்னைக்கும் அந்த 300 மீட்டர் ரோட்டை கடக்கும் போதெல்லாம் அந்த இடத்துல என்னோட மனசு படபடக்கும். அன்னைக்கு எங்கே விழுந்ததுன்னே தெரியாத அந்த பூத கண்ணாடியை இன்னைக்கு என்னோட கண்கள் தேடிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த பூத கண்ணாடி அப்படி ஒரு உணர்வை என்னோட மனசுக்குள்ளே ஏற்படுத்திடுச்சு. உணர்வுகள் உங்கள் மனதை வருடும் நிகழ்வுகளின் பிரதிபலிப்பு. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8.
உங்க வாழ்க்கையில உங்க மனதை வருடிய நிகழ்வுகளை வேலூர் மக்கள் அனைவரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். உணர்வுகள் நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கங்க. எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க. உங்க உணர்வுகளை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: இயக்குனர் VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகம், வேலூர் 14. உணர்வுகள், மனதை வருடும் நிகழ்வுகளின் பிரதிபலிப்பு. உங்கள் VIT பண்பலை 90.8. வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VIT பண்பலை 90.8 VITயின் சமுதாய வானொலி. நம்ம கூட பேசுறதுக்காக VIT வேளாண்மை துறை பேராசிரியர் டாக்டர் பால் மான்சிங் சார் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார். இன்னைக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கான விவசாயம் குறித்த பயிற்சிகள் நீங்க இந்த வயல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்கீங்க. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? வணக்கம். VIT வேளாண்மை துறை சார்பாக இன்று ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் விவசாயிகளுக்காக நடத்தப்பட்டது. பருவநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற விவசாயம். இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா இந்த பருவநிலை மாற்றம் என்பது மிகவும் ஒரு கொடிய தாக்கத்தை விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. மழை காலங்களில் நாம் மிகவும் அதிகமாக மழையை பெறுகிறோம். வெயில் காலங்களில் அதிகமான வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் விவசாயிகளுக்கு அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீள்வது எப்படி, இந்த பாதிப்பை நாம் எப்படி சமாளித்துக் கொண்டு விவசாயம் செய்வது என்பது குறித்து முனைவர் ஸ்டீவ் ராபி என்கிற பேராசிரியர் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகம், யுனைடெட் கிங்டம், இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து இங்கு வந்திருந்தார். நம்மளோடு விவசாயிகளோடு அவர் கலந்து ஆலோசித்தார். அவர் சில ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார். அது மாத்திரமல்ல, குறைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு மேலும் இதிலிருந்து நம்முடைய விவசாயிகள் எப்படி விடுபடுவது என்பது குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். விவசாயிகளுடைய பண்ணையிலே ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். கலந்து கொண்ட அனைத்து விவசாய பெருமக்களும் இதில் பயனடைந்தார்கள். நன்றி. வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VIT பண்பலை 90.8 VITயின் சமுதாய வானொலி. VIT வேளாண்மை துறை வழங்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம், இது குறித்து பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா. என் பேர் வஜ்ரம்மா. நீங்க விவசாயம் பண்றீங்களா? பண்றேங்க. என்ன விவசாயம் பண்றீங்க நீங்க? நெல், கேவுரு, பூச்சி அடிக்குது, மிளகாய் செடிக்குது, மல்லிப்பூ செடிக்குது, எல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோங்க விவசாயி. இந்தந்த காலகட்டங்களில் இந்தந்த பயிர் செஞ்சா நல்ல பயிர் விளைச்சல் அடையும்ட்டு எந்தெந்த மாசத்துல எந்தெந்த பயிர் நீங்க சாகுபடி செய்வீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கார்த்திகை மாசத்துல நாற்று விட்டு மார்கழி மாசத்துல நடுவுங்க, அது நல்லா வளர்ச்சி ஆகும் பயிர். அப்போ அதுக்கு ஆணி மாசத்துல விட்டு பயிர் நட்டு அது வளர்ச்சி ஆகும். நல்லா எல்லாம் மருந்து வாங்கிட்டு அடிக்கிறோங்க, எருவு கொட்டுறோங்க, தழை போடுறோங்க, அதெல்லாம் செஞ்சா நல்லா வருது பயிர். இப்போ விவசாயத்துல நல்ல வருமானம் இருக்குதுங்களா? நல்லா செஞ்சா வருமானம் இருக்குது, ஆனா செலவும் இருக்குது. அது செலவு இருக்குது, அது வருமானம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம போட்டாதான் வேலையுது, போடலாம் இன்னும் வேலையுதா. விவசாயத்துல இன்னைக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை இருக்குது. ஆனா இந்த ஆட்கள் பற்றாக்குறைய எப்படி எல்லாம் சரி செய்றீங்க, அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. ஆளை கூட்டிட்டு நாங்க செய்யறோங்க, செஞ்சாதான் நம்ம கூலி கொடுத்தோம். இப்ப அந்த நாள் கம்மி கூலி, இந்த நாள் 250 ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு கூலி. இப்ப அது கூட ஆளே கிடைக்கிறது இல்ல. இப்ப நெல்லா இருக்கிறதுக்கு மிஷின் தான் கொண்டாந்தா இருக்குது, ஆள் அறுக்கிறதுக்கே வரமாட்டேன்றாங்க. அறுப்பா இருக்கிறதுக்கே எல்லாம் மிஷின். இந்த கூலி ஆளெல்லாம் ஏன்னா செய்யறது? இப்ப எங்களுக்கு கூலி செஞ்சாதான் உண்டு, கூலி செய்யலன்னா இல்லை. அது அறுக்க போனாதான் நம்மளுக்கு நெல் போடுறாங்க. இப்ப எல்லாம் மிஷின் வச்சுன்னு அறுக்குறாங்க, அறுக்க முடியுதுலன்றாங்க ஆளுங்க. VIT சமுதாய வானொலி சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சோம். நன்றி, எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி. இன்னைக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம் குறித்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க. இந்த பயிற்சி வகுப்புல என்ன உங்களுக்கு சொல்லி தந்தாங்க? நீங்க என்ன விவசாயம் பண்றீங்க? நாங்கள் சேப்பங்க மலாட்டை இதான் போடுவோம், இதான் விவசாயம் பார்க்குறோம் நாங்கள். அது நம்ம சலு பண்ணுறது பொறுத்து, எப்படி சலு பண்ணுறோமோ அது பொறுத்து வலியுது. மண் பொறுத்து, உரம் எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த உரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மகசூல் கிடைக்குது. என்ன மாதிரியான விவசாயம் பண்ணா இதுக்கப்புறம் இந்த பருவத்தில் நல்லா பயிர் வரும்ன்ற மாதிரி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அதை பற்றி சொல்லுங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க விவசாயத்தை பற்றி சொன்னாங்க. உரம் இது போட சொல்லி மருந்துலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. VIT சமுதாய வானொலி சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சோம். நன்றிண்ணா. VIT வேளாண்மை துறை வழங்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம், இது குறித்து பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வேளாங்கண்ணி. எந்த ஊர் நீங்க? சிறுமூர். இங்க என்ன சொல்லி தந்திருக்காங்க? நீங்க என்ன விவசாயம் பண்றீங்க? நாங்க நெல் விவசாயம் பண்றோம். அந்த பருவநிலை காரணமாக குளிர்காலத்துல, வெயில் காலம், இது மாதிரி 3 காலத்துக்கு எந்த மாதிரி மருந்து யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கேற்ற மருந்துக்கு நாங்க எப்படி அடிக்கணும், எது அதிகமான டோஸ் அதிகமா கொடுக்கும் அப்படின்றத பத்தி எங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. நெல் பயிருக்கு எந்த மாதிரி மருந்து அடிக்கலாம், அண்ட் பழம், மரம், செடி, கொடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாங்காய், சப்போட்டா, வாழை, அதுக்கு எப்படி மருந்து யூஸ் பண்ணணும், வெயில் நாளத்துல எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்ற டோஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க. வேர்க்கடலை, கலக்காய் பத்தி நம்ம பயிர் வைக்கணும், அதுக்கு சுருள் பூச்சிக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கலாம், அதை பத்தி இந்த
இதை வந்து பேசியிருக்காங்க. இன்னைக்கு மீட்டிங்கில் எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. இது மூலமாக நாங்கள் பயனடைஞ்சிருக்கோம். இதில் நாங்கள் கற்றுக்கிறத நாங்கள் போயிட்டு அந்த இயற்கை உரம் மூலிமா நாங்கள் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணலாம். செயற்கை உரம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம். இயற்கை உரமாக அந்த மண்புழு உரம் இது மாதிரி எதனா எங்களுக்கு கிடைக்குது, வேப்பங்கொட்டை கரைச்சல், அட்டவுனி பூச்சி ஓட்டுறது, இது மாதிரி நாங்கள் எதனா வந்து பயன்படுத்தி நாங்கள் வந்து இயற்கை உரத்தோட வந்து நாங்கள் வாழணும், நல்ல சமுதாயத்தை படைக்கணும், நாங்கள் நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் சார். நீங்க என்ன விவசாயம் செய்யறீங்க, என்ன போட்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய நிலத்துல? நெல், கடலை, கேழ்வரகு, உளுத்தம்பயிர் இதான் சார் நாங்கள் பயிர் வச்சு அண்ட் வாழை இருக்கு. பயிற்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்க விஐடில. இன்னும் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் வேற ஏதாவது விஐடி வேளாண்மை துறை சார்பாக தந்தா நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி எந்த பயிற்சி உங்களுக்கு தேவை? எந்த பயிற்சி தேவைன்னா எங்களுக்கு வந்து மண் சார்ந்த வகை தான் சார் தேவைப்படுது இப்போதைக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பயிர் வைக்கலாம், மண் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது ஒரு கிழங்கு வகைகள், சேம்பு, கரணை, உருளை இது மாதிரி எதனா பயிர் வைக்கலாமா, இல்லை நெல் பயிர் ஏதாவது அதில் வைக்க முடியுமா அந்த மண்ணில் அப்படின்னு மண் பரிசோதனை பார்த்து அதுக்கு மூலமா நாங்கள் விஐடி வந்து எங்களுக்கு மண் பரிசோதனை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு மூவ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சார். நாங்கள் இல்லை கரும்பு வைக்கலாமா, இல்லை மஞ்சள் பயிர் வைக்கலாமா, இல்லை வந்து நெல் இதுதான் வைக்க முடியுமா, இல்லை கரும்பு வைக்கலாமா, இல்லை மஞ்சள் வைக்கலாமா, இல்லை பூந்தோட்டம் வைக்கலாமா, இதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு மண் வந்து இவங்க வந்து சரி பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் விவசாயம் பண்ணலாம் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் சார் விஐடி மூலியமா. ஓகே, தேங்க்யூ சார். பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பயிற்சி வகுப்புல பங்கேற்ற நிறைய விவசாயிகள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு இந்த பயிற்சி வகுப்புல பங்கேற்ற விவசாயி ஒருத்தர் நம்ம கூட பேச இருக்கிறாரு. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து ராஜேஷ். ஆரணியிலேருந்து வரீங்க. சரி, நீங்க என்ன விவசாயம் செய்றீங்க, என்ன பயிர் சாகுபடி செஞ்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து நெல் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கத்திரி, மிளகாய், வெண்டை இந்த 3 ரகமும் பண்ணுறேன். பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விவசாயம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத குறித்து இன்னைக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுங்களா அந்த பயிற்சி மூலம்? இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. சார் சொன்னாங்க எல்லாமே இந்த விஐடி காலேஜ் மூலிமா எல்லா கொஷினும் இது பண்ணாங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்துச்சு. எங்களுடைய இதுவும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த எந்த சீசனில் என்ன பண்ணலாம், இந்த தட்பவெப்பநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கோசம் சார்கிட்ட நாங்களும் சொல்லியிருக்கோம். அதை இது பண்ணி சொல்கிறேன்னு இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எந்தெந்த பயிர் எப்பப்பெல்லாம் வந்து சாகுபடி செஞ்சா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் விவசாயத்துல மகசூல் நல்லா கிடைக்கும், அதை பத்தி வந்து சொல்ல முடியுங்களா உங்களால? சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெல் இந்த மாசத்துல இருந்து இந்த மாசம் வரையும் போடுவாங்க, சில மாசங்கள்ல கலக்கா போடுவாங்க, அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. சாம்பிள் சொன்னா சித்திரை 5க்கு விதை விடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 20-25 நாள்ல நடுவு நடுவோம். அதே மாதிரி ஆடி பட்டத்துக்கு வந்து ஆடி 18க்கு ஆடிப்பெருக்கு விடுவோம் நாற்று. அதே மாதிரி நடுவு செய்வோம். அதே மாதிரி வந்து கார்த்தி 5க்கு பட்டன்ற மாதிரி நாங்கள் கார்த்திகையும் விதை விடுவோம். கத்திரி, மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நர்சிங்கில் வாங்கி பண்ணுறதை விட நாங்களே நாற்று விட்டு இந்த கத்திரி, மிளகாய்லாம் வந்து எங்கள் அந்த கார்த்தி பட்டத்துக்கு விட்டு அதை நடுவு செய்வோம். அதுதான் வந்து எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குது. நாட்டு ரகம் பண்ணுறோம், நல்லா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயம் ப்ளஸ் செயற்கை விவசாயம் ரெண்டுமே வந்து செய்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது பிடிக்குமா, இல்லை செயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்? இயற்கை விவசாயம் செய்து ரொம்ப நல்லது தான். நான் அதை பற்றி குறை சொல்ல மாட்டேன். சைக்கிள் தான் அதிகமாக பண்ணுறாங்க. இயற்கைக்கு மாறணும் தான் எங்களுடைய கருத்தும். அவருடைய இயற்கையுடைய ஃபுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்பு நல்லா இருக்கும், எல்லாருக்குமே நோய் நொடி இல்லாத நல்லா வாழலாம். நன்றிங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றி. பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விஐடி வேளாண்மை துறை நடத்தின பயிற்சியில் பங்கேற்ற விவசாயி ஒருத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க, உங்க பேர் சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஆதனூர் இயற்கை உழவன் கோவிந்தசாமி கண்ணன் என்னுடைய பெயர். நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு மேலா இயற்கை விவசாயம் செய்துட்டு வரேன். அந்த பாரம்பரிய ரகங்களான மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, தங்கச்சம்பா, தூயமல்லி இது போன்ற நெல் ரகங்களை பயிர் செய்து வரேன். என்னுடைய வயலில் வந்து ஒரு துளி உரமோ ஒரு துளி விஷமோ போடுவதில்லை. சிறப்பான முறையில் தான் பயிர் செய்து எங்களுடைய இயற்கை விவசாயிகளோட குறிக்கோள் என்னென்னா ரசாயனம் இல்லாமல் விவசாயம் செய்து நாட்டு மக்களுக்கு நஞ்சு இல்லாத உணவு கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள். அதன்படி நாங்கள் செய்துட்டு வரோம். மற்றும் உள்ள அனைவரையும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பயிற்சியில் எந்தெந்த பழ வகைகள், செடிகள், எந்தெந்த நெல் வகைகள் எப்போ பயிரிடலாம்ன்றதை பற்றி வந்து இந்த பயிற்சி வகுப்பில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இதை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். வேலூர் விஐடி கல்லூரியில் விஐடி வேளாண்மை துறை வயல் மூலமாக வந்து இன்னைக்கு ஒரு சிறிய ஒரு பயிற்சி வகுப்பு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான விவசாயம் பண்ணணும், பருவநிலை மாற்றத்தை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பயிர்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் சொன்னார். சிறப்பான முறையில் இந்த பயிற்சி எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. விஐடி வேளாண்மை துறைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். My name is Dr. Stephen Dobby. So I'm a professor at the University of Leeds, and I've come here to VIT, which is a very special place in India, and I'm learning about all of the crop science that's going on here. I'm giving presentations and meeting the students, and we're connecting with the farmers here to hopefully create a link between the science that's going on and improve the links with the farmers. Okay, thank you. அண்ணா
சூடா ஒரு டீ, ஒரு பஞ்சு வச்ச சிகரெட்டு. புகைப்பழக்கம் புற்றுநோயை உண்டாக்கும். இதை படிச்சுட்டே தான் அந்த சிகரெட்டை பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. என்ன பண்றது? பழக்கம் ஆயிடுச்சு. சுரேஷே, அப்ப இந்த புகை பழக்கத்தை நீ விடணும்னு நினைக்கிறேன். 5 வருஷமா அப்படிதான் ரமேஷ் நானும் நினைக்கிறேன். நான் மட்டும் இல்ல, சிகரெட் பிடிக்கிற எல்லாருமே அதை விடணும் தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா முடியலையே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ சிகரெட் பிடிக்காம இருந்து பாரு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் இதை பிடிக்காம இருந்தா என்ன ஆயிட்டு போகுது ரமேஷ்? என்ன ஆகுமா? நீ சிகரெட் பிடிக்கிற நிறுத்தின 20 நிமிஷத்துல உன்னோட இதய துடிப்பும் உன்னோட ரத்த அழுத்தமும் நார்மல் ஆகிடும். 8 மணி நேரத்துல உன் ரத்தத்துல இருக்க கார்பன் மோனாக்சைடு குறைஞ்சு ஆக்சிஜன் லெவல் சீராகிடும். ஒரு வாரத்துல உன்னுடைய வாசனையும் ருசி உணர்வும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு வாரத்துல இவ்வளோ நடக்குமா? ஒரு வாரத்துக்கு எப்படின்னா, நீ ஒரு வருஷம் சிகரெட் பிடிக்காம இருந்து பாரு. இதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீ தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 50% அதிகரிக்கும். அடடே, இது நல்லா இருக்கே. அப்ப கையில இருக்கிறது கீழே போடு. இந்த பழக்கத்துக்கு ஒரு எண்டு காடை போடு. ரமேஷ் போல நீங்களும் புகைப்பழக்கத்துக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைங்க. சமூக நலன் கருதி வெளியிடுவோர் VIT பண்பலை 90.8. Hello VIT, this is RJ Surya from VIT Community Radio 90.8. Today we have with us respected person Mr. Vijay Subramaniam. I am really happy to have here. He is the founder of Royal Oak and also the chairman of Royal Oak. We are going to learn a lot from him, so listen ahead. We welcome you to VIT, sir. Thank you, RJ Surya. You're a fantastic person here, positive, highly energetic person. Thank you for the kind words, sir. I would like to ask a few informative questions to you, sir. So can you share some details about your early entrepreneurial experience selling plastic utensils, which will help people understand what is the basic things that a person who is going to be an entrepreneur requires? When we started business with me and my brother, we started that small business, started selling in earlier days. I started with that selling a tea powder in tea shops in while I am studying, like you guys are college time and become second year onwards. After that, I started selling in water bottles, plastic water bottles, 10 rupees. Those are all the items. Then candle stand we started. Then we started selling to that household items. Then gas stoves. Then we started selling to apparels. Then we started selling to furniture and TV stand and other things. So these are all the times we keep on attending the customer, understanding their expectations, so what they like continuously. Keep changing. Every year, 1 year they likes in the different item. Another year they likes in the different item. So that keep changing their requirements. But we are enjoying both of us and we are experiencing into the selling, talking to the customer, interacting with them, understanding their requirement. We never sell the product to the product. We sell always the concept. For example, furniture we are selling means we don't sell it as a furniture you buy. We don't sell it in a gas stove to buy. We always create around the story and that emotions. We used to sell the emotions and the story. Then customer automatically buys. These are all the tactics, techniques we used to do in those earlier stages. Even my brother and me also together we did that, achieved this highest goals. These are the things we used it. That's really great to know, sir. And one thing I heard about you and saw in your previous interview is that you are a person who sees positive things in all the situations that you go through. So what do you think would be a very important thing that a person who is struggling with his life and only looking at life from a pessimistic point of view has to change? You are talking about what is the benefit of positive things. It's all about thoughts. Say every human beings, one day it's coming around 70,000 thoughts. So who is the winner? Winner or successful person who is reducing their thoughts less, that person is the winner. For example, I am talking to you now. My one mind says to still I am not had the lunch. Another mind says my stores are functioning good or not. Another mind says my Dubai export things are happening good or not. At a time when I am talking to you, I am not able to focus and multi thoughts are coming. How to reduce the things? When that the secret, right? When you reduce the thoughts, automatically focus will come. Then it makes you is that success. This all about that how you keep your mind positive. These thoughts can reduce. How to maintain the things? So wake up little early. Just 7 o'clock you are waking up means try to do 6:30. 6 o'clock you are waking up, try to wake up 5:30. If 5 o'clock you are waking up, try to wake up on 4:30. I used to wake up every morning on 3:30. I used to do meditation. Meditation, that only way it sit in quiet place, not required to keep so many techniques
things are nothing. Just keep mind calm and start listening your breath, and don't think anything, just listening on your breath. It's connected to that thoughts directly. It reduce your thoughts. The moment that reduce the thoughts, then automatically your mind become a happy, and that gratitude mode will come, that makes you mind positive. See, if you keep your mind positive, things are there, no, when you are approach anything towards to the positive things, it's all about surrounding our nature with that energy. It's all about cosmic energy. When you throw something, the product it's going down because of energy. For example, one morning, fine day, if we wake up early morning, something is happened to you, wrong things in that first day in the morning, that entire day you watch everything go the negative things to you. Suppose fell down or something is happened, that whole day become negative. Why it has happened? Because morning itself you attracted with that negative mind and negative attitude. It attracts only negative people, negative attitude, and negative things and negative surroundings, negative that environment and the energy. It attracts people. But when you keep it on the morning itself, positive mind, it goes to that energy, attract the positive thinking people, and positive things will happen, and positive environment, and that habit will happen. That makes you that particular day is successful to you. So that very important. When you keep that positive in your mind, this is only mantra to make you success in the things. Every day, every moment, you have to think yourself is the positive. That always that people think, I know positive mind is makes me success. Always everybody they are talking wake up early make me success. Always everybody says which one, no, focus is leads to that success. And always everybody is are telling that braveness is the leads to the success, and hard work is that leads to the success. But I am also keeping my mind, but I am not able to keep my mind is the positive, because always whenever I am waking up, whatever I tried to you, whatever sir you told that I am trying, but next day morning whenever I am sitting in a quiet mind, it is always reflecting with that yesterday whatever negative things are happened in my mind automatically coming up. How do I focus on the positive mind? Many people are asking, the only way to do my way, that none of the motivational other speeches are not told how to attend this positive mind. Very simple way. Whenever you wake up morning, sit in the quiet place, started thinking in that you have whatever you have right now is good. Thanks to the God, thanks to the nature. It can be anything, Allah, Jesus or Krishna, anything. Started saying to the nature or anything energy, thanks, I have a good health, good physique. Thanks for that. Whatever I am having right now is the thanks. The moment when you are thinking with that thankfulness and the gratitude mode, makes your mind little relaxed and make your mind happy. The happy mind makes your thinking positive. Then you are started seeing that morning itself say good morning to others and some other helping things to others. That makes you the positive things more. The positive things make that behavior positive. The behavior positive things, it attracts to that your activities behave positive. Continuous activity, positive activities attracts to that habit positive. This is the habit you make the culture positive, then that may leads to your which or no your change your destiny. Sir, that was a really motivational and inspirational words that you have imparted on us, sir. Sir, one last question, sir. Just like you, I am also a small town boy with big dreams, sir. Is there something that you would like to say to a person like me or some other person who's just like me, who's from a small town with big dreams? Something that you would like to say to them, sir? Good man, fantastic question you asked. Most of them are having a dreams. With the dreams come from the small town like you can't success in your life. You make your dream convert to the goals and vision, then you can be successful. There is a dreams and goals are differences there. 3% people are following goals, 97 people are following dreams. You can't achieve the things if you convert it to the goals means what, no? Anything what you are thinking in your mind, dreams, it can be achievable, measurable, time bounded, and you can able to make the smaller cut of the goals, then you convert it to the things is the goals. When you chase your goals and make the goals to that yearly wise, monthly wise, daily wise, hourly wise, then started achieving your goals towards to your which or no, whatever the vision you have. Dreams convert to the goals converted to the vision you have, then you chase your vision and you achieve
success then brings you more happiness, Mr. RJ Surya. That was a very informative conversation with Mr. Vijay sir. I am really humbled to be in presence of you, sir. I am really happy that I could spend some your valuable time for VIT Community Radio. I am really grateful for that. Thank you, sir. Thank you very much, all of you. Thank you. பாட்டி நேற்று பார்க் போகலான்னு சொன்னீங்க ஆனால் கூட்டிகிட்டு போகாமல் ஏமாத்திட்டீங்க. போங்க பாட்டி, நான் உங்கள் மேலே கோவமாக இருக்கேன். கோச்சிக்காதடா, வா நம்ம இப்பவே போலாம். அப்படியே செல்வனையும் பாட்டி கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிடு. நீதான் பாட்டி பெஸ்ட்டு. இதோ இப்போவே போகிறேன். இன்னைக்கு ஷட் டவுன்னு நியூஸ்ல சொன்னாங்கப்பா. அதனால வரப்போ மறக்காம யூபிஎஸ்ல ஓடுற ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துரு, இல்லனா நமக்கு தான் கஷ்டம். சரி பாட்டி, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், வாங்க போவோம். அண்ணா, பாட்டி சொன்ன மாதிரி ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தானே வந்த. ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் விட்டு தள்ளு, வா நம்ம போய் ஊஞ்சல் விளையாடலாம். செல்வா, நான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னா நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? சாரி பாட்டி, பார்க் போற அவசரத்துல மறந்துட்டேன். இப்ப சாரி கேட்டு என்னப்பா பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு பூரா கரண்ட் இல்லாம நம்ம தான் அவதிப்பட போறோம். இது போலதான் முந்தநேத்து குளிச்சுட்டு குழாய மூடாம வந்துட்ட. அதனால எவ்வளவு தண்ணி வீணா போச்சு தெரியுமா? உன்னை பார்த்து தானே செல்வியும் வளர்றா. அவளுக்கு நீ ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் தானப்பா. மின்சாரத்தையும் தண்ணியையும் வீணாக்க கூடாது, சரியா? சரி பாட்டி, இனிமே நான் கவனமா இருக்கேன். நல்லதுப்பா. ஆற்றலை சேமிக்க பழகுவோம், சிறப்புடன் வாழ்வோம். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. நம்ம கூட பேசுறதுக்காக விஐடி வேளாண்மை துறை பேராசிரியர் டாக்டர் பால் மான்சிங் சார் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார். இன்னைக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கான விவசாயம் குறித்த பயிற்சிகள் நீங்க இந்த வயல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்கீங்க. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? வணக்கம். விஐடி வேளாண்மை துறை சார்பாக இன்று ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் விவசாயிகளுக்காக நடத்தப்பட்டது. பருவநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற விவசாயம். இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா இந்த பருவநிலை மாற்றம் என்பது மிகவும் ஒரு கொடிய தாக்கத்தை விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. மழை காலங்களில் நாம் மிகவும் அதிகமாக மழையை பெறுகிறோம். வெயில் காலங்களில் அதிகமான வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் விவசாயிகளுக்கு அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீள்வது எப்படி, இந்த பாதிப்பை நாம் எப்படி சமாளித்துக் கொண்டு விவசாயம் செய்வது என்பது குறித்து முனைவர் ஸ்டீவ் ராபி என்கிற பேராசிரியர் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகம், யுனைடெட் கிங்டம், இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து இங்கு வந்திருந்தார். நம்மளோடு விவசாயிகளோடு அவர் கலந்து ஆலோசித்தார். அவர் சில ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார். அது மாத்திரமல்ல, குறைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு மேலும் இதிலிருந்து நம்முடைய விவசாயிகள் எப்படி விடுபடுவது என்பது குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். விவசாயிகளுடைய பண்ணையிலே ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். கலந்து கொண்ட அனைத்து விவசாய பெருமக்களும் இதில் பயனடைந்தார்கள். நன்றி. வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விஐடி வேளாண்மை துறை வழங்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம், இது குறித்து பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா. என் பேர் வஜ்ரம்மா. நீங்க விவசாயம் பண்றீங்களா? பண்றேங்க. என்ன விவசாயம் பண்றீங்க நீங்க? நெல், கேவுரு, பூச்சி அடிக்குது, மிளகா செடிக்குது, மல்லிப்பூச்சி அடிக்குது, எல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோங்க விவசாயி. இந்தந்த காலகட்டங்களில் இந்தந்த பயிர் செஞ்சா நல்ல பயிர் விளைச்சல் அடையும்ட்டு எந்தெந்த மாசத்துல எந்தெந்த பயிர் நீங்க சாகுபடி செய்வீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கார்த்தி மாசத்துல நாத்து விட்டு மார்கழி மாசத்துல நடுவுங்க, அது நல்லா வளர்ச்சி ஆகும் பயிர். அப்போ அதுக்கு ஆணி மாசத்துல விட்டு பயிர் நட்டு அது வளர்ச்சி ஆகும். நல்லா எல்லாம் மருந்து வாங்கிட்டு வந்து அடிக்கிறோங்க, எருவு கொட்டுறோங்க, தழை போடுறோங்க, அதெல்லாம் செஞ்சா நல்லா வருது பயிர். இப்போ விவசாயத்துல நல்ல வருமானம் இருக்குதுங்களா? நல்லா செஞ்ச வருமானம் இருக்குது, ஆனா செலவும் இருக்குது. அது செலவு இருக்குது, அது வருமானம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம போட்டாதான் வேலையுது, போடலன்னா இன்னும் வேலையுதா? விவசாயத்துல இன்னைக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை இருக்குது. ஆனா இந்த ஆட்கள் பற்றாக்குறைய எப்படி எல்லாம் சரி செய்றீங்க, அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. ஆளு கூட்டின்னு நாங்க செய்யறோங்க, செஞ்சாதான் நம்ம கூலி கொடுத்தோம். இப்ப அந்த நாள் கம்மி கூலி, இந்த நாள் 250 ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு கூலி. இப்ப அது கூட ஆளே கிடைக்கிறது இல்ல. இப்ப நெல் அறுக்கிறதுக்கு மிஷின் தான் கொண்டாந்தா இருக்குது, ஆள் அறுக்கிறதுக்கே வரமாட்டேன்றாங்க. அறுப்பு அறுக்கிறதுக்கே எல்லாம் மிஷின். இந்த கூலி ஆளெல்லாம் ஏன்னா செய்யறது? இப்ப எங்களுக்கு கூலி செஞ்சாதான் உண்டு, கூலி செய்யலன்னா இல்லை. அது அறுக்க போனாதான் நம்மளுக்கு நெல் போடுறாங்க. இப்ப எல்லாம் மிஷின் வச்சுன்னு அறுக்குறாங்க, அறுக்க முடியுதுலன்றாங்க ஆளுங்க. விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சோம். நன்றி, எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி. இன்னைக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம் குறித்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க. இந்த பயிற்சி வகுப்புல என்ன உங்களுக்கு சொல்லி தந்தாங்க? நீங்க என்ன விவசாயம் பண்றீங்க? நாங்க சேப்பங்கிங்க மலாட்டை இதான் போடுவோம், இதான் விவசாயம் பார்க்குறோம். நாங்கள் அது நம்ம சலு பண்ணுறது பொறுத்து, எப்படி சலு பண்ணுறோமோ அது பொறுத்து விளையுது. மண் பொறுத்து, உரம் எவ்வளோ போடுறோமோ
அந்த உரத்துக்கு ஏற்ற மாரி மகசூல் கிடைக்குது. என்ன மாதிரியான விவசாயம் பண்ணா இதுக்கப்புறம் இந்த பருவத்துல நல்லா பயிர் வரும்ன்ற மாதிரி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அதை பத்தி சொல்லுங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க விவசாயத்தை பற்றி சொன்னாங்க. உரம் இது போட சொல்லி மருந்துலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சோம். நன்றிண்ணா. விஐடி வேளாண்மை துறை வழங்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விவசாயம், இது குறித்து பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து வேளாங்கண்ணி. எந்த ஊர் நீங்க? சிறுமூர். இங்க என்ன சொல்லி தந்திருக்காங்க? நீங்க என்ன விவசாயம் பண்றீங்க? நாங்க வந்து நெல் விவசாயம் பண்றோம். அந்த பருவநிலை காரணமாக குளிர்காலத்துல, வெயில் காலம், இது மாதிரி 3 காலத்துக்கு எந்த மாதிரி மருந்து யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கேற்ற மருந்துக்கு நாங்க எப்படி அடிக்கணும், எது வந்து அதிகமான டோஸ் அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படின்றத பத்தி எங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. நெல் பயிருக்கு எந்த மாதிரி மருந்து அடிக்கலாம், அண்ட் பழம், மரம், செடி, கொடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாங்காய், சப்போட்டா, வாழை, அதுக்கு எப்படி மருந்து யூஸ் பண்ணணும், வெயில் நாளத்துல எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்ற டோஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க. வேர்க்கடலை, கலக்காய் பத்தி நம்ம பயிர் வைக்கணும், அதுக்கு சுருள் பூச்சிக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கலாம், அதை பத்தி இந்த வந்து பேசியிருக்காங்க. இன்னைக்கு மீட்டிங்ல எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. இது மூலமா நாங்க பயனடைஞ்சிருக்கோம். இதுல நாங்க கத்துக்கிறத நாங்க போயிட்டு அந்த இயற்கை உரம் மூலமா நாங்க என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணலாம். செயற்கை உரம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம். இயற்கை உரமா அந்த மண்புழு உரம் இது மாதிரி எதனா எங்களுக்கு கிடைக்குது, வேப்பங்கொட்டை கரைச்சல், அட்டவுனி பூச்சி ஓட்டுறது, இது மாதிரி நாங்க எதனா வந்து பயன்படுத்தி நாங்க வந்து இயற்கை உரத்தோட வந்து நாங்க வாழணும், நல்ல சமுதாயத்தை படைக்கணும், நாங்க நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் சார். நீங்க என்ன விவசாயம் செய்யறீங்க? என்ன போட்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய நிலத்துல? நெல், கடலை, கேழ்வரகு, உளுத்தம்பயிர், இதான் சார் நாங்க பயிர் வச்சு அண்ட் வாழை இருக்கு. பயிற்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்க. விஐடில இன்னும் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் வேற ஏதாவது விஐடி வேளாண்மை துறை சார்பாக தந்தா நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி எந்த பயிற்சி உங்களுக்கு தேவை? எந்த பயிற்சி தேவைன்னா எங்களுக்கு வந்து மண் சார்ந்த வகை தான் சார் தேவைப்படுது இப்போதைக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பயிர் வைக்கலாம், மண் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது ஒரு கிழங்கு வகைகள், சேம்பு, கரணை, உருளை, இது மாதிரி எதனா பயிர் வைக்கலாமா, இல்லை நெல் பயிர் ஏதாவது அதில் வைக்க முடியுமா அந்த மண்ணில் அப்படின்னு மண் பரிசோதனை பார்த்து அதுக்கு மூலமா நாங்கள் விஐடி வந்து எங்களுக்கு மண் பரிசோதனை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு மூவ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சார். நாங்கள் இல்லை கரும்பு வைக்கலாமா, இல்லை மஞ்சள் பயிர் வைக்கலாமா, இல்லை வந்து நெல் இதான் வைக்க முடியுமா, இல்லை கரும்பு வைக்கலாமா, இல்லை மஞ்சள் வைக்கலாமா, இல்லை பூந்தோட்டம் வைக்கலாமா, இதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு மண் வந்து இவங்க வந்து சரி பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் விவசாயம் பண்ணலாம் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் சார் விஐடி மூலியமா. ஓகே, தேங்க்யூ சார். பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பயிற்சி வகுப்புல பங்கேற்ற நிறைய விவசாயிகள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு இந்த பயிற்சி வகுப்புல பங்கேற்ற விவசாயி ஒருத்தர் நம்ம கூட பேச இருக்கிறாரு. வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து ராஜேஷ். ஆரணியிலேருந்து வரீங்க. சரி, நீங்க என்ன விவசாயம் செய்றீங்க? என்ன பயிர் இப்ப சாகுபடி செஞ்சிருக்கீங்க? அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து நெல் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கத்திரி, மிளகாய், வெண்டை, இந்த 3 ரகமும் பண்றேன். பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விவசாயம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத குறித்து இன்னைக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுங்களா அந்த பயிற்சி மூலம்? இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. சார் சொன்னாங்க எல்லாமே. இந்த விஐடி காலேஜ் மூலிமா எல்லா கொஷினும் இது பண்ணாங்க. எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்துச்சு. எங்களுடைய இதுவும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த எந்த சீசனில் என்ன பண்ணலாம், இந்த தப்பு வெப்பநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கோசம் சார்கிட்ட நாங்களும் சொல்லியிருக்கோம். அதை இது பண்ணி சொல்கிறேன்னு இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எந்தெந்த பயிர் எப்பப்பெல்லாம் வந்து சாகுபடி செஞ்சா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் விவசாயத்துல மகசூல் நல்லா கிடைக்கும், அதை பத்தி வந்து சொல்ல முடியுங்களா உங்களால? சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெல் இந்த மாசத்துல இருந்து இந்த மாசம் வரையும் போடுவாங்க, சில மாசங்கள்ல கலக்கா போடுவாங்க, அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. சாம்பிள் சொன்னா சித்திரை 5க்கு விதை விடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 20-25 நாள்ல நடுவு நடுவோம். அதே மாதிரி ஆடி பட்டத்துக்கு வந்து ஆடி 18க்கு ஆடி பெருக்குக்கு விடுவோம் நாற்று. அதே மாதிரி நடவு செய்வோம். அதே மாதிரி வந்து கார்த்தி 5க்கு பட்டன்ற மாதிரி நாங்கள் கார்த்திகையும் விதை விடுவோம். கத்திரி, மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நர்சிங்கில் வாங்கி பண்ணுறதை விட நாங்களே நாற்று விட்டு இந்த கத்திரி, மிளகாய்லாம் வந்து எங்கள் அந்த கார்த்தி பட்டத்துக்கு விடுவோம். விட்டு அதை நடவு செய்வோம். அதுதான் வந்து எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குது. நாட்டு ரகம் பண்ணுறோம், நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயம் ப்ளஸ் செயற்கை விவசாயம் ரெண்டுமே வந்து செய்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது பிடிக்குமா, இல்லை செயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்? இயற்கை விவசாயம் செய்து ரொம்ப நல்லது தான். நான் அதை பற்றி குறை சொல்ல மாட்டேன். சைக்கிள் தான் அதிகமாக பண்ணுறாங்க. இயற்கைக்கு மாறணும் தான் எங்களுடைய கருத்தும். அவருடைய இயற்கைக்குரிய ஃபுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்பு நல்லா இருக்கும். எல்லாருக்குமே நோய் நொடி இல்லாத நல்லா வாழலாம். நன்றிங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றி. பருவநிலை மாற்றத்திற்கான விஐடி வேளாண்மை துறை நடத்தின பயிற்சியில் பங்கேற்ற விவசாயி ஒருத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க, உங்க பேர் சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஆதனூர் இயற்கை உழவன் கோவிந்தசாமி கண்ணன் என்னுடைய பெயர். நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு மேல இயற்கை விவசாயம் செய்துட்டு வரேன். அந்த பாரம்பரிய ரகங்களான மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, தங்கச்சம்பா, தூயமல்லி இது போன்ற நெல் ரகங்களை பயிர் செய்து வரேன். என்னுடைய வயலில் வந்து ஒரு துளி உரமோ ஒரு துளி விஷமோ
போடுவதில்லை. சிறப்பான முறையில் தான் பயிர் செய்து எங்களுடைய இயற்கை விவசாயிகளோட குறிக்கோள் என்னென்னா ரசாயனம் இல்லாமல் விவசாயம் செய்து நாட்டு மக்களுக்கு நஞ்சில்லாத உணவு கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள். அதன்படி நாங்கள் செய்துட்டு வரோம். மற்றும் உள்ள அனைவரையும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பயிற்சியில் எந்தெந்த பழ வகைகள், செடிகள், எந்தெந்த நெல் வகைகள் எப்போ பயிரிடலாம்ன்றதை பற்றி வந்து இந்த பயிற்சி வகுப்பில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இதை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். வேலூர் விஐடி கல்லூரியில் விஐடி வேளாண்மை துறை வயல் மூலமாக வந்து இன்னைக்கு ஒரு சிறிய ஒரு பயிற்சி வகுப்பு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான விவசாயம் பண்ணணும், பருவநிலை மாற்றத்தை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பயிர்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் சொன்னார். சிறப்பான முறையில் இந்த பயிற்சி எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. விஐடி வேளாண்மை துறைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். My name is Dr. Stephen Dobby. So I'm a professor at the University of Leeds, and I've come here to VIT, which is a very special place in India, and I'm learning about all of the crop science that's going on here. I'm giving presentations and meeting the students, and we're connecting with the farmers here to hopefully create a link between the science that's going on and improve the links with the farmers. Okay, thank you. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான். Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. நேயர்கள்